ვეღარ იქნა ხო მოისმინე. და ის თამაში მე წყალში მოლოტოვი ჩავაგდე და უკიდია წყალსაც. ეგავდე თხოვნდა გაკეთებული ვარ წყალში რო არ ეხსემა და მოლოტოვი. რავი, რატო არა? ჟიგო ბიგულე. ჟიგო ჟიგულე. მიგა ჟიგულე. რა ზაქარ? ხო, კი. სტრიმი ჩავთერო რამე არა უშიაგი. ატო. ტურნირზე სტიშავ? კი, აბა რას ვიზავში. მე გავსტრიმო ღამე იმის ნავის თამაშს. მე ღამე სხვა რაღაც გასტრიმოს ვაპირებ, საქმეები მაქვს ჩემი ძმა. რა, ასტა. თელფასი გექნება მაგის თავი? და მე კი კაცო. კაბინეტს გამორთა და პროსტ GTS-ში ჩავართავ აფხაზი და წავალ წამოვწევ. ლეზია. საათ და ჩაგეთმობა სტრიმში ხო? გამოს. იგო ბიგულე. იგო ბიგულე შენთან მიგულე. ამოწუთი აქ ვართ, ასე ხარ დამთავრდა ის. ამოდიან? გამანდო? შემოვლენ, მოჩინცი გადავიყვანოთ. просто სანდრო რავი, სად არის ამდენი ხანი მიაპაუგეთ ერთი. ან მიწერეთ Instagram-ს. კენზე გადავშალო რა ხდება. ოვერზე არაფერი არ გვაქვს თითქმის. ვერტიგოზე რაღაცეები გვაქვს. ჩუჟიკ, რატო არ გვაქვს შენზე რა ხდება? ჩუჟიკ. ჩუჟიკ, ყლეო. რა გინდა ბიჭო? ის რომელი ჭიქით ვსვამ, იცი? აი თუ გამოიცნობ. და სააკაშუმალო დაულია, იმას შევარდნაძეს? შენ ზმობას ფიცა ვარ, ბრატ, იმენა მაგ ჭიქით ვსვამ. ოქროს ძიდი ვარ ამის. ვახ. შენ ზმობას ფიცა ვარ, იქ რა ავიდა პარალავში ჩაირო დაულია, იმენა მაგ ჭიქით ვსვამ. მე ბაკაზე esports არხი გამოიწერეთ, მანდ გაისტრიმება დღეს თამაშები. ორამდე 1 საათად და სტრიმს თიშავ, ხო იმედია? 9-ზე ვთიშავ შეჩემა, 8-ზე ვისვენებ და 9-ზე თამაშს უყურებ და მე ხო. რა თამაშს უყურებ 9-ზე ის გვეწევ. 8-ზე თამაშია. 8-ზე იწყება. ანუ 8-ზე ვისვენებ და 9-ზე ტურნირს ვიწყებთ. კი. და 1 საათი დავიცვათ თამაშობდი, წამოვწევ. მე რა დავამუღამე ის შეჩა. მე მგონი ვიღაცას მაგრა არ უნდა ჩვენი წარმატება. ვიღაცას არა, ვიღაცეებს ძმა. რა ვარქიდია. არა, რატო ვიზარდე? აი მე რაღაცა გაურკვეველ ვითარებაში ხელი მეწვის და გავცივდი. მოიცავს გაურკვეველ ვითარებაში სკლადი ჩაუკეტეს დღეს, საწყობი. იმენა შაბათი კვირა დაემთხვა ტიპში გარს იმენა. ხო და რაღაცა, ვიღაცა აი შემოდი სერვერზე და დავიწყოთ. თამაში. Hyperx. სკინები ancient-ი არ არის, ესეთ რამე არ გამიგია ბიჭო. მე მაქვს. შენ გაქვს? აჰა. უეჭველი. ხედავ რომ იჭირავს? არა. დანა გაქვს? კი. აი თავიდან შემოვა, არ ვიცი აჭირს, მაგრამ ნიჩა.
ავიტან რომელნაირად. ჯერ არ ვიცი თუ ინსტრიმავს, მაგრამ გაისტრიმება კაზა esports-ის სარხზე. ამიტომ გამოიწერეთ ეგ არხიც. ვერ შევედრებით რომ აგედეხა არ იყოს და დალშინიჩიო. ვევედრებით ხმებს მაგას. ხმებს იმასაც ვევედრები, რომ ამ ქარმა ინტერნეტის კაბელები არ დაწყვიტოს. ხო ლაივის დროს? შუა თამაშის დროს ლაივს ვინჩივის. ნუ, წინები კაი. ანუ მისვალაგებთ 2 საათი, შენში რატო შევედით? რავი, არ გჭირდება ზოგადად. ინფორმაცია რა, აროჩი. ეს შეიმენა. თუ გუნდელი ხარ. სანდრო, ძალიან აგვიანა ფესტივალ პერიოდია და 5 ლარი დაგაკდა ხელფასიდან. მანე დაქორმი ძმა. არა, ჭელო არ არის და რავი. ელოს ხო ბოდიში. ელო. და სურათიც დაიყან, მაგმულ. სანდრო, დამოვიწყდა. დამოვიწყდა. აი 10 ლარი უკვე. იქ ჭელოს აკლდებოდა 5 ლარი და მე 10 რატომ აკეთებ? იმიტომ რომ ფოტოზე მეორე გაფრთხილება იყო შენიშნო რა და. რა უშავს. რა, კაი, მოკალით რა ექსერბანჯო რა. შეხე თუ კამანდა ემენა გოლდის კოინებით დადიან თოთ. ტაში გაიგეთონ გოლდები ყველა მოკიდიან. ერთი დაიმონტი მაქსიმალ, ანუ არაზოს არ დამიწერია პიკემი იმის მიხედვით რომ ვინ მოიგებს და რამე. ვინც მინდოდა რომ ვისაც მინდოდა რომ მოიგოს სულ ეგრევე წერდი. ვაიმე FPS-ი 400-ზე ჩავმივიდა. ვაიმე. შენ Windows აყენებს მე 6 წელი არის უკვე და რა. მეზარება ხოლმე ბიჭო რომ იმავშები რა ურჩევი. გაგეზარება ეს 3 ღილაკს უნდა დააჭირო და ყინდება თავისით. გადმოწერა მეზარებაც მომერ ყველაფერს. ვა. ინფორმაცია. დღეს გადავაყენებ ის გავიდეთ იმ ტურნირზე და 2 ჩეთუცე პირველი ვიმაფი და აი რას ეტონე მოიტყნა. ყველა და ყველაფერი ავაფეთქები. ვიში ვარ რა ხდება ზეროსი. ის ხო არ დაურეკიათ? არა. ეს ტურნირს მოვიგებთ კი. დავაილიაბა. აი მეტია. ანუ ეს PC არ აქვს მოგავერთობი მოისას მოკლით. რაღაცა ნაშკენ დაიწყე რა ვიდრე. არ არის ვერტიკაცია შეჩემა და. დავაპაუზებთ რავი, რა პრობლემაა. ფიო. ის ვაშე 6 პაუზე. მე ხუთი ხო? მე ზოგადად მისროლა შეჩემა. სამი შუას გავრაშოთ ორებზე წადით, აი დაიგიდეთ. ოკეი. მეოთხე. Gonna swim and the shindiri and the shindiri gonna fly. ის მოვიმე მგითხრა შენ სიმღერა შეგიძლიაო? გასაგებია. ჯუჟეს სტრიმიდან ხალხი გადის რა ხდება ჯუჟე? რა დაუყურებ ჩემს სტრიმს? არ უყურებს მო. ჯოუკი იყო. ვიცი. ახლა გათიან. რა გამოდის. ეთი ვოკალები და რეზიმ. დავაი ხოძე. Wagoni mikris. ლეო ზაბერტი ეგ უსპი განმოაგდია ვაერთი. არებს ლიანდაქს ჩელოს ეკრანს რომ მონიტორში რო აერთებს და რომ მოისაიგა. ანუ გუნდელებს ეს სახელები ვერ გაარჩია, მაგრამ უნდა ჩელოს ეკრანს მონიტორში ვერ ვარ. კომბოარი ძალიან მაგარი. მოი ჭელოს სანდროს ეძახის, მეც სანდროს მიძახის, თან გაგინებს. ჭელოს ეძახის. შუტკას ხიპით მიხსნის. სანდრო იცი რა რა? მოდი გავცხოვრო, ძმა ორიონი გამიგია. და ის ორი უსპი მიჭირა. სანდრო იცი რა ხარ? რაო შემოწმა. ფიქრობ მაცად.
ყაზახურად როგორ არის GTA-ში რო იძახიან ხშირად. აი ჩატში დაუწერდნენ ხა შუჟერის უეჭვერ. მე მეკითხები მაგას. დავით. ორი ბიზ. ხელო შენ დაისადეთ რა ქვია WhatsApp-ზე. სამი შოზე გავყიდე. მაქსიმალურად საერთოდ დამიშტ. საერთოდ დამიშტ მაქსიმალურად. დავით. აი უშეთ მაშინ საიზე რა. ხო რა მე შევშთა რა პრობლემა. ხევენს რა გავპიკავ თუ ვერავინ დავინახეთ გეტყვით რა. რომის გადაიწე თუ გენდრევაში. და კევი აიღე პას შოლდერს. ბანანი ორი კაცი ბანანი. თუ არ გამოვიდა. მეზ გიყურავთ. ოქტე ოფემილიდან გავუპიკეთ მეშიში. ბევრი კიდე ბანანი. სამი კაცი მინიმუმ. ახლოს. ჰევი ერთე. თავისას გარდა თავში. თუ არა. ჰევი. მოდი ვარ ჰევენი. ბიარ. ჰევი გამოვიდა შორტი. შემოდე. მოდა ჰევი ერთე. მოდი ვარ. საიტი კიდე საიტი. ანუ Nice. მოდა რამდეს. ფლენკი არ იყოს ბოლო, ფლენკი არ. მოდი. მოდი ვარ. ბომბი აიღო. მოდი ვარ. Nice. ახალ კომპიუტერით მოკლავდი მაგას მას. იდი დას შებათესწალე მე. აი, ბოლო ტყვით მომკლა ბიჭო. ლიდაურაშოთ თუ რამე ვენ გავსაკოთ. ხება. არა, იყო. ფონდე. ხმები. ალო. ხო და აიკოზე ვქნათ რამე. ხმები ხوار გაკეთებ. არა. არის ისე. დამო მაშინ ერთად ვიდეო. ერთად ავიდეთ ბიზე პასო. თუ დარაშავენ დავხტები. ბუსტი გაგიკეთეთ ბოლოს. არ დავანო ხტებ ბუსტი ვაფშე რა. აუ პესს დავით რომ მე გავიბუსტ. ხევინი მოვიდა ერთი. კარაქშია. გაუსვინგოთ კიდე მოლოტოვის მე. მოდი. ბაკაცი. არა, კალი. შევიდა. მარცხენა მხარეს. აი ბუსტი შევიდა. აი ესე უჰოლდავენ შევიდან. შევარდეთ წამომზად ხარ? უჰოლდავენ კი? დამო ჰევენი მოვყავს მაშინ, დამო. გაიქ. ლოვა. ჰევენი. გარბის ეს დავეწევი. იყო. მარჯვენა ბომბი აქვს მე გონი ბიჭო. აი ბომბი. და ორ ასიშვის. გაისვრის ბრატა, ეტყვე გამარტყა და წვეს ვეღარ. აი, ის ვქნათ რა ქვია. გავუყოთ წამოშო ეს. დაყარი შენ. ვიზებ შეიძლება იყავით. გაქხოდელი ხოლმე. მოლით ავიღოთ თუ სმოკ. მოლით. კი არა, სმოკი და მოლოტოს მიცი. ეს ფლეში მექნება იდა თქოს. ნურამ. დაბლ სეტაპი გავაკეთეთ რა რამეს. ვა. ორი დამთმობები რომ ნევროიმში. შუა არაფერი, ხილად. ჰევენი შემოვიდა. მაფლეშებ? ჩელო? სანდრ შუაზე რა გინდა შეჩემა? მიხედე ის. არის ის. აქ ყავს გასის ეს კევი. ორ მოკვდა პროსტა დონაში თამაშობ. ჰაუსის უწევ. კიდე ერთ. არ უწევი, დაიმალე. ფლეში მაქვს კონკრეტ. ეს. კიდე გაფლეში. გავფლეში. ჰევენი, ბლაინდი ვარ. ორივე. არა? ერთი არ ვიცი მე. ნაგანეიდა. რომლის ფლეში მომხვდა ეხა ხუი ვეძნაეთ. არ ვიცი, ჰევენი ერთი. მე ალბათ. დეტეკი ხوار ვითამაშოთ ბის. ეგენ შეგიძლია. ედომ და გამოვიდა მე ორ წამში გავჩეკავ ამერს. და თავებზე ვეთამაში. თუ არა უნდა შე. დონ შეიძლება ხო იდეა შემოსული გვა. არა. ეს ვერ შემოვიდა და ამალი შემოყვებოდა მაშინ ეგრევე. დონატი ვერ იქნება. აი, ბისკენ მოვდივარ რა. აი შევიწიე. ჰევი შეიძლება იყოს. ამისკენ მოვალ მეც და
კევი. გამოვიდი ჩელო. გადმოვიდიო შენ ცხელ ლონგზე. როზე კალაშაა და უტილიტეტს. სატესტიკაცია პლუს 2-ზე შემოვიდა. რატო დადიხარ ეგრე შეჩემო? ხო იცი რომ იქნება მან ტიპი და შუაზე ის მომისმენი შუაზე კეივის კაც შუაზე ესმის ყველგან ხმა იქ ერთი ვაფშე რო გააკოდა ეგეც ესმის რა კევი შემოყავით ერთი კაცი. მიდი მოყვენ ფლეში მაგ კევი თავ შეგიძლია გაფლეშო რევაზა საკეთოთ. რა თქმა უნდა და გაიქოლო. ჯემი გაფლეშო და მე შემი ეს ფლეში. შევენ დამოლეს მოიწვაძლევ აიცა ო ვიდი. აქ ავიბუსტოთ რა ჩაიკოს ემ აქ არა ჩაიკოს იყავ ადექი არ დგება აი ხად. აუ ევდი გავარ ამის ანკარები ნოლი მიცეს შემთან. ვა ჩე მარჯნევ. ამიჭედა და მიდლი არის შემოსული ბიჭებო მიდლი გამოვიდა. heaven შემოვიდა კევში ამაში მოხდა ხო ამ მაშინ ახალ ეს აგრესიულობენ ჩვენც გავუკეთეთ ის აურორი აურორაი ისე რო ეტანები ვისე უნდა ამით Crosshair-ს უნდა გავაჯიმებინოთ. ნამუსია Crosshair გაიმაზა სმოკ. okay ოყდი მე დავასმოკ, ხელი დავასმოკ. ამ მიდლის შედა გამოსული იყო თქო. არა ვიყავ მიც. მოლავ შუა რას მოვტი ხო არ გვაქვს შუის შუა გაფლეშეს ფხილად შუა. მოკს ხოლმე შეაგდე ერთი. მოკვდა დასმოკე შუა მოის თუ შეგიძლია ასმოკებ. მოდოდი ვარ ის. აი სმოკი რა საუსი სმოკი და არის რამპია. ჰევი და სმოკ. აკლეარე. ოყალი ფლეში ვარ გამოვიდა ლოუ შუა ერთი შუა და ერთი რამპი ხო მე მგონი რაღაც ხმა იყო ხო ტოვებ შუას კევი შევედი კაროჩე მე პოხუი რა დონატი შეჩემო. აქ რა გინდა ამწავს გადმოვედი. იზი არ არის კაც. აუ მენში იქნება მოქსი. უყურე ქევს რა აქ ყურებს. Crosshair-ში შეჩემო მიძე მამაკ. ტემპლენ არ დაგაგეს პროსტა სანდურო მე. ვერ არა და ტემპლის Crosshair. აქვს კევინი ვერ გამოვა ხო? ეგე. უყურე ფევენ შენ იუწევს წესით რა. ერთი შუა რამპიდან მოვლენ ვიზუ წესი. ბიარ. ერთი მარტო ერთი ჩანს და ერთი დავინახე მარტო. მე დავს მე ვარ. და ლონგი უნდა ლონგი არ წეს. ფევში ვერ იქნება ხო შეიძლება. შეიძლება. ანდრო ხო ეგეთ უაზრო როტაციებს ნუ აკეთებ ან თქვი სანამ გააკეთებდო თავზე მედექი უკვე როტაცია რომ დაგინახე ილაპარაკე ნუ გეძარება სიტიდან ჰოლდ. არა შენ არ გააკეთო შუაზე ვარ არა შენ მაგ როტაციას არავინ არ აკეთებს მაქსიმუმ დონატში შემოხვიდე ერთი წამითაც არ უნდა დატოვო საიტი იდეა შეგქონ დონატში მინდა შემოსულა და ეიდან არ მინდა დურგო მე. იგარი ხარ მოიცი. საო კაი რაუნდი იყო დავაგდე ფერს გინდა თუნდაც სტროპი გონი მოიცას მიეც მოის ორი მოლი თავიღოთ თუ გაქვს მოლოტოვ თერმა მიეც რა უნდა თუნდაც შეგიძლია რომ გამიკეთო ჰა დასაკეთებთ
აიგნორებს ეს ბოზანდა რა? რა თქო ვერ გავიგე. გამიკეთე თქო. მედი. ვაკონი მიკრის. აკალე კაცი, შენ უჟმური ყლე არ არის ხა სანდრო? თუ მოგიტყან კეთილებ. ნუბის არ გვიოფერებს არავინ იმენ. ეგეთ ბედი გვაქვს ჩვენ ზოგადად, მე დამოღამბ რასაც ვალაგებთ ხოლმე იმას ვერ თამაშობთ მე. ეს რაუნდი 2A დადიქით რა. გადავიდე? კი. დავიდი. სანდრო, დამაბეიცე რა, იქ დავდები, ხო? ლეიდი თუ გაკ მოის დავანელი. treba გამოდიოდნენ შუაში. Heaven. Self-taught gapflash mois. Gapflash. Heaven here. Heaven მიყურებ? Heaven მიყურებ? Blind you. მეგიყურებ მე. Heaven явবে. გადაშვა? კიდე შუა. Middle გამოვიდა. ერთი მარტო. ისე მე-24 ორივე ერთად. ავდივარ. ამერლ შორს ვარ მე ძალიან გაზომული მოვდივარ. Only heaven-ი ამოდიოდა ის მიდლის კაცი. მარჯვნივ გარბოდა. თევი გაჩეკე, რამს უყურებ მანამდე? ანდრო გაჩეკა მე გამიშვირულ. ბედი? რომელი გავყოთ მარჯვენა თუ მარცხენა? მოდე მარცხნა გაპიკე, მარჯვენა გავპიკავ. დაგვლოკავ. კარსკი ხოლდო ცოტა ხანე? ოკეი, მაკრო რა. ავდივარ ხან. აკვიტკეთ, მოდი. აკვიტკეთ. მიდლის გამოსვლა იყო. შენ მე კარს სასულს ავიღე. Fize. იდეს. აი, ხوارღა და. Bombi gak ჩერ. აბა სეკუნდარი ავეპე. ესა. არ უნდა გადმოსულიყავი ჩუჟიკ? არა. მე დამოისა მივხედავ ჩვენს. Просто მოკვდი შენ ვაფშე. ბიჭო, თესლა დავანეიდე შეძობას ვიცავ, რა გიგეთ თევინი, просто არ მჭირდება. რასაც გეტყვიან გააკეთე ის. მეგონა ითამაშებდნენ და მაგიტო აღარ უყურებდი კარს, თორე იმენა მოწყნული იყო ეს. აი მიზეზებს დაანები თავ ერთი იყო. სტოლარმორი მარტო. აი მე წავალ რაუნდში. მე რა ფულარმორი მაქვს, რომ აყურებთ. ალო. საპირებ იმაშევი მარცხენ სამორდოები და მე მარჯვენა ყლიზე კიდიეს. ბილი გამოდია. თევინი? ას მოგებულია? გავჩეკავ აქედან თუ გინდა დაგებიეთებ მე. აჩანდა რა. ავდივარ უკვე. დავედი მეც ბიზე. აი მენი მაქვს. შუაზე მოვიდა ტიპი. შუაზე მოვიდა ტიპი. ტაიმინგზე. მედლე. გაფრესეს გამოდიან შუაზე. მოვიდა. შუაზე გამოდიან. ლენდი უკვე და ლონგი. ლენდის უკან? ლონგი მოკრათ მოდი. მოდივარ. რამპი მოდი, ბია, 100% ბია. შუა ერთი, ლეითი. თანკი. დავაი. ეს. ჰევენში უნდა იაქტიუროთ აზრი არ აქვს ესე ძმებო. ჰევენი და გამოხვიდეთ, თორე შუაზე გვასვენდიჩვებენ, სენდვიჩს გუკეთებენ ბლერ. ეგრევე ვისვაუქებენ კევის და ვერაფერს ვეღარ ვიყო. ვანეიდებ ხოლმე, მაგრამ ის 10 წამის მერე ისევ ერთდება სმოუკი და საკეთილი ვარ რა. რატომ წაიღეს ამათ მეტავა? უაზრო როტაციებს დაანებეთ თავი. ილაპარაკეთ, რამეს უყურებთ, არ უყურებთ, რას აკეთებთ, სად გადადიხართ, სად გადმოდიხართ, ყველაფერი ილაპარაკეთ. კომუნიკაციის გარეშე აზრი არ აქვს, რასაც არ უნდა ისროდე.
იყოს და მაინტერესებს პაუზას ისთვის ანუ რას ბაზრობენ ეგ მომასვენინა მეტი არაფერი არ მინდა. ბიჭი კოუჩი ისე არა? ვე? როს კოუჩი არის ჯერ. ბიჭო თავიდან ვეყავთ გუნდებს რავი რატო არა? მენტალ კოუჩი გჭირდება შენ თემაში კი. მენტალ კოუჩი გჭირდება და კიდე დაყლებებულებისთვის კოუჩი შენაირებისთვის. შუა თამაშის დროს რო გამოყლევდებიან და მოკალი ხო გითხარი და რაღაცებს რო დაიწყებენ რომ მიაჯმევინოს. არა მართლა გვინდა. დაგი კაი ვარიანტია, პროსტა ქართველი არ არის. მაგარითები. ბიზნეს მოუგებთ ყველაზე ხარ. დავай. ის კოუჩი გვინდა ესე ვთქვათ. რა გვინდა კოუჩისგან? დავай. თორემ დავიღოთ მენდლე? კი. კონტი მოვიდე მე თუ იმენაიზე დავდგე. ბიჭო, მაგიტო უნდა უყუროთ ხო დემოებს გეუნები შეჩემა, რომ იცოდე რა უნდა ქნა. რომ შუაზე თამაში. ხო და ქენი რასაც წინდა ითამაში ხო, აი ეგრე ქენი. შენ თუ კიდე მოვალთ მაგიტო გითხარი. რა მოხდა ჩემი? ჰაუს დამიგდეს? ემეს აგიღებთ. ჰაუსი? ჰავენი ქევენს გამოსვლა. ბლაინდი ვარ? არავინ არ გამოსულა შუაზე. არავინ შეიძლება? მაგინდა ჭელო. ევენ წესით არ შეიძლება. არავინ არ არის, არავინ. ეიზე სტეპი იყო? აი ამ გონია. ეიზე გადმოყარა. ერთი მედი ვარ, შუა. აი გაჩერდნენ. ერთი კაცი იყო მარტო. არა, შუა ფცილად ჩა. ვერ გამოვიდე და ხო? ვერ. და კურსელი არის პროტესტ. არ თხილად. პიკავე ის. არავინ არ ჩანს. ბუსტი შეიძლება იყოს მარტო. თუ გაგი ფლეშაო? მივაწვეთ კიდე მე. ეკემი ეს თუ წამ. მე შუას გავჩეპა მაშინ ის თუ ილი არა. პირველი? არ ჩანდა დოლი, არ ჩანდა არავინ. შუაც არა. რა? შუასაც უთავებენ. ეს სპლიტი შეიძლება. მარჯვენაზე ყურებს სადრო. ხო მიდი მარჯვენებას ქენი. კელო, კევი შემოდიო შენ. მე პარალელს ხმას. შუაზე? კი ჰოლდოს. ავაპე შუა. აი, თუ. ორი კიდე შუა. ავაპე და რამპი. კარი ერთი. სადარ შუა? შუა. ორი. ორი გაჭყოლია თო რამპი. ერთი შუაზე ავაპე. კიდე ერთი, მოზემოთ. ნაის. ენზე. აი სადრო რა მოვიდა. კი. ეს ეგრე მომივიდა. სვესროლი გაუფლიკე რომ დავამოღამესად იყო და კანკალი დაიწყო ჩემო. და იმას თამაშობენ რა ვქნა, ნელს თამაშობენ ისინი და ლეიცე გამოდიან. როდან? და თუ არ. პისტოლ არმორი რა ისე ეს რაუნდის. ავუღოთ, ბოლო 4 რაუნდი გავუღოთ, კაი იქნება. რამზე ვეტენე. ლევის სოლა. ლარკს მოვქნები. სმოქში ვითამაშებ რა. გამოვიდა. რამპი. ერთი, თავში გავაკეთე. რა გამარტყავა იმი რო გენახათ. ევენ შეიძლება? არა. შეიძლება. ეგ არისო. ორი კაცი ბომბით ეისკენ. ის პაუნდიდან დავინახე, ამოვიდა ეისკენ ბომბით. ავსტაკოთ პარენი. მეინი. ერთი აქ და ერთი დგლი გავარტყა განში. ვაუ, ბიზე არის ზის იმხლეობა სახში. გამოჩევნე ვაწეთ. ხონი აღარ მოდი. ყველაფერს ვალდავენ ახლა იმენ. ყველაფერს ვაფშე შეძობას ვიცავ. ხონდა მე ჩვენთვის ადვერტიჯია ეგ კაცო, ანუ ერთად ვერ იქნებიან ყველგან. ეს შუას ჰევენიდან hold-ავს უეჭებ. მოჭრილები ითამაშებენ წესთ. full HP-ები რო არ არიან. ერთი მოდის. ევალავა. აღაში არის. ორი კაცი არქე. გაზა იმენა გიჟევით არის. გადაწყვიტა რომ უეჭებ. 19 დავაკალე 2 შემიძე იმას. ამ სამი კაცი ჩუა ავუღოთ რა ქვია. რა ქვია. სანდრო რაიფლი გაქვთ ავაპეში. იყიდე. დააგდე მოიშვა. შუა დააგდე.
ბიზა არა ბიზა. არა, default. პრობლემა. მოის შუის სმოუკი რო გამიფლეშო თუ შეგიძლია. გამიფლეშე ჩემ თავზე როცა გეტყვი. გამიფლეშე. მოიცა, მივეცე. ევენი მაგ. კაი. შური. მოსმოკებ შუას. ჩელო, გადამიფლეშე ჩემ თავზე. აუ არ არის ბლაინდი, ამას ყლე ხო არ უდევს თავში, ბიჭო. თუ ერთან ხმა გამაგონ. მივეცეთ მე რა ის. სკუთალი ვინ არ გამომყევი რა. ვიდეო შევა მიდიოდნენ? თუ საიზე არიან იმენ. კაროჩე, გაზაიმენე შუაზე დგას. ახლოს შეიძლება ტესტი. კიდე Xbox-ი და main. Main. კიდე main ბო. Nice რევას, გიჟი. აი, კაი take. ჩელო, ჩემ თავზე გადააფლეშე, ანუ ხრმა თუ რა ქენი. გარედაო პლანეტის. აი ესე გადავაფლეშე, აი. მოდი სადაც ნახ. აი აქ აი იცი სად? ახო იმენა ახლოს რომ გავუფლეშდეს ხომ ეგრე გავაფლეშე მაგის მერე რა. იმენა კედებს რომ მოხდეს. კედებს ვერ ხო, აი კედებს მოხდეს. ზევიდან გადავაფლეშე. ისე იმენა ჩემს წინ ედგა. აი A-main-დან რო გარბენ თან რო გიყურებენ ხო ეხლა მის აი ეგეთი გამანა აჰა. ბლაინდი რა. სანდრო მეორეჯერ ამას დავინახავ რო ყიფლობ და ხმერის Nice round. უალვეზე არ დაგარეპორტო. გასმოქემეც. მიდი. მეზის დღეა ბიჭო გააჩემები დაწყევლილი. ბი ვფრთხილად. ფეშება გამოურა შენ ხო. გადა. ვფლეშება. არავინ შუა. ოპრა შუა. მოკდა შუა. ამერი შეიძლება? კი. ესეთ არა. კარებში. მიდი. კარში ერთი. ვარ ბიზა. რამს უპიკავ? აუ შუა სმოკი გადის შუაზე. დონაჩი შევდივარ რა. ამოიტენები მოის? გე. მიხურებ წეს, მაგრამ უკვე ფაითები რა. შუაზე ერთი. არავინ არ. შუა ორი. გამოდიან. შუა ორი კაცი. ფლეშ კიდე შუაზე? მე თუ. მივეცე? არჩანა. გავიდნენ უკან? ეხა გამოვიშახე რა მიზე გამო. გამოვა. ორი კაც. ბომბით. არჩანა. აუ შევდა ჰაუს შევდი. დაუ იმას თქვა დავაცენდუჩოთ გინდა შუაზე. ანდეხევენ ერთ. შუაზე დავაცენდუჩოთ. ეუტონი დამოლდეს. აუ მე ხოს დონადეს ჩუშა. კიდე ორივე. როგორ ვერ ჩავატყა ეხლა ორივე მანდ. მომირეკა. ეხლა უყურე, მომისმინეთ ეხლა უყურე. ბიჭო, შუაზე ვყლავ კაცს, ვართ 4-5-ზე დარჩენილები. აი მე მეუნებით როგორ არ გავბრაზდეო. ქეივში კაცი ვერ შემოვა. რა პოზიციებზე ყდებით თო? ამიხსენით, პროტო? ხო და ამიხსენით რა პოზიციებზე ყდებით? აი მითხარი. მაგდენი როგორ არ გესმით კაუნტერი? რატო? რამზე რა გინდათ? ეის კაც ბიზე რა უნდა, შენ რამზე რა გინდა? მე რამს ყუმარობ შეჩემა ისეა. რამს კი არ ყუმარობ, რამს ჰოლდავ შეჩემა. რამს არავინ არ ყუმარობს შენზე. ბიჭო, ანუ შუაზე, მომისმინე შუაზე ენტრს ვაკეთებ. 5-4-ზე ვართ, ჰევენი გვაქვს, შუა გვაქვს. ერთადერთი უნდა უყურო რამს, შენ უნდა უყურო ეის. არ არის ასახსნელი არაფერი. ირამ კონტია და ირამ კონტა გაპიკული და უთხარეს დამეხმარეთ ხო რომ თუ ავაცილდიან რამე გამატრეიდებთ. ხო კონდა მაგკაცის მე ავაცილე და რეზი მოკლა იმან პროსტ. ხო და არ მინდა ეგეთი ყლევები რომ მოხდეს ამ დიფოლტი ითამაშეთ თავიდან თუ რამე აგრესია დაჭირდება. ვართ მოშვებით რაღაცები. არა. ეხლა არაფერს არ ტესტავ, ეხლა უნდა ითამაშოთ ეგრე. როგორც საჭიროა. გაკ მოისაკ ხარ? აუ მოისავკა. აი რა უშეს. როგორია დავარესტოროთ რა უნდა ფრესოთ.
პლეკას დაარესტო. მონახოთ მოისაც ასეთრა პისიზე ურეკავენ უიჭვენ. მის. კი. ჩოჟი, ახლა დამირეკეს ისაო სამფანიანი არა ორიანი მოდისო რა და სამფანიანს 50 ლარი ემატებაო და არ მინდა მეთქი იყოს ორიანი თქო. ანუ გიწყობენ დღეს? ხო დღეს მოგიტან თუ რა 9-მდე წესით მოგიტან. და რა განსხვავება იმაში და ამას შორის? არაფერი განსხვავება არ არისო ესეთიო რა. ანუ სამქულებ კარგად გააგრილებდან ისეთი. არაფერი არ არის ხარა. არა უშავს. ერთქულერიანი მიდგას ბრატ მეგი. და მე მივცემდი მოის მაგორმოსდა ძმა. არა კაცო. ეგ მოის მოლოტოვი გაქვს. გროს იღებენ არ გონი. არ გამოსვლა შუაზე არავინ მიდიო. გამალეიდეს. არავინ შუა. ხევენი ხილათ. ხევენი შეიძლება შემოგვიოს მოკებზე. გამოვლენ ისინი შუაზე ევასება ჩვენზე გამოსვლა ლეიცზე. არავინ არ ჩანს. მოდი აქ დაბლ სეტაპი ვითამაშოთ ის უმას. ანტიზე ვარ. გამოვიდე სამბოზე ლაინდი ვარ. სამი კაცი მის. შუა. სად გავუპიკე ჩემი სამი კაცი. ეგრე გადახვიდე ჰაუსი, შუა გაზუმოდა. ეს შუას მივატყე. მეინში იყო ერთი კაცი ე, ავი არა ვსი. გაზუმე შუა. ეივში ვარ და ბიმენი შეიძლება შემოვიდეს შიფტით. უყურე მარჯვნი. 20-ის უკან შეიძლება. აი. ხევენი აგიღე. შუა არავინ. ეიზა სმოუკი. დედის სმოუკი ხმა. დედიანი. ორი ფლეში. მიგრი გამოვიდა ბიჭებო. ათაი. აუჩუჟი შეკეცი მე რა ხელი ხოდა ბომბი. ეს. მიდზემოდი ვარ მეც რა. დები. ხოდა ბომბი კიდე. ეგ გააბრუნა გონა მილისკას. დე. გავაკეთე ჩვენი პისტოლი, არ დაგავწოთ კეივში გარაშო. რა, ფლეშ დაელოდოთ თქონდ კეივს. მან ზოგადად დაშოლდერებენ ხოლმე, ერევას უნდა დააშოლდერო ერთი მხარე, მე გამოხვიდი აქეთ და აქეთ ვიყო. ყლეო და ეგრევე გამოვიდა. ერთი ფლეშ გადამოგდება რა. დავაი, ხო ზეხთა ჩვენ წავუყოლოთ რაუნდები. კარგად თამაშობ ისინი დისციპლინებურად. ეკობა ის არის. უშებს smokes. დავუშვებ smoke. დაელოდეთ smokes. ოფლეშე? Long. Flash-up cave. Blind ward. მოიცა კი flash-up cave. გავა flash cave. სამი კაცი. კაცი მოერთ. კეივში. გონე ორი კიდე. რა ინფოებია. ფლეშ დაელოდე ხომ რევას ზემლექსში რა. დაველოდე. და ის smoke-ში იყო პირველი კაცი გამოსულ ჩეკზე რო იცოდ. ხო ის smoke-ში. ხო გავიდა, მაგრამ ხო გავიდა უკან ისე. არა. ვინ მოკვდა პირველი? მე ჰევენს. შენ არ მომკვდა. მე მგონი კევი და მოხდა. არა.
აი, იყო ერთი. Просто ერთად ვიყოთ რა სადმე და მე გავუვარდ. აი თუ კიდე ამ სმოკის მე შევხვდეთ პროსტო ყველა შუაზე ერთი კაცი რომ მაინც. ზევით ხდება. აუ, დაიცა? Small დაიცა? დავა, ერთი ორსა. ზევართ ერთ-ერთი. ლოვა, ზევით ნაის. Donati. Donut. Nice. აი, შენიერი. ფორტე? შუა ავღოთ და შუიდან მერე მინდა რა ქვია AC დამთავრება ის გადაკეტვით რა როტაციაზე ჩავტოვებთ ერთ კაცს მაგის მე მაის ხო იმაზე ვარ ფიზე ვარ და აღარც გადმოვალ AC მინდა მეთქი დამთავრება ფიზე რა გინდა Default-ი ანუ გავიდე ფიზე არა ორი ფლეში შუის აღება თქო ასმოკეს. მიეცი ერთი ფლეში სანდროს სადარ? ენა სადვარმე ეს. ნორმალს. ანედეთ არ გასკრა შეჩემო. და მეორე სმოკი დავაგდოთ აი მიწე ვაინდები ისე არ არის. არ ვიცი ახლოს არ უფლეშდება მაგას ახლოსაც არ უფლეშ, შორსაც არ იყო ფლეში ჰევენ. და ზეიდი რატო არ გასკრა შეჩემო? ბიჭო გასკდა უბრალოდ ეგრევე მეორე სმოკი დააგდეს გაიწელა ისე რა სწრაფად უნდა ვქნათ ხოლმე. რავი არ მისმენენ ძმაო კიდე ერთხელ ვიტყვი ნაიტრა ენტა. ბიჭო სამ კაც რო ესმის რასაც ქოლავ დანარჩენებს რატო არ გესმით ანუ სად ხართ ძმებო რამეს სხვას უყურებთ ანუ ტელევიზორი გაქვთ გვერდზე ჩართული ჭერო მთქო default-ი ხო. ანუ რა დეფ ჭელო არა არა ანუ რევაზამ და მოისამ როგორ გაიგეს მითხარი მილის აღებით დროს მაის ესენი ჩვენ გვერდზე არიან ხოლმე ანუ ერთად იღებთ იმისა ფლეში მომეცდეიზე რა. მოგცემდი მას ხერხმალი არ გამოვიდა პროჭი და მე ვიყო ნაბოსტორ. რამოდა გადაგიფლეშო რა. ორჩანს. გადავდა გვინახ. ოფიშე მე. Nice. დონატი უნდა მოკლა წამო რა აუ ის შედახლე კიდე სიტი ენდი ბიჭო ეგრევე უნდა ავუღოთ ეხლა შუა მზად იყავით შუა უნდა ავუღოთ აი ესე ვიტყვი ხოლმე და უფრო გაიგებენ ალბათ შენ ერობს მაგარ სამკურნალოა შენ ზოას ვიცავ. ვენ ხელში კარგად ხარ არა ზოგადად სმოკი როგორც კი დავარდება ეგრევე მზად იყავით ფლეშებზე ყველაფერს აი მოლოტ სმოკს რო დააგდებენ შუაზე მზად იყავით ახლოს არის ძალიან გაუშვი დავარ ვანეიდებ ჰევანი აუ ბიჭო არ აი აღარ გავედი. რევა შენი ფლეში არ უფლეშებს ახლოს მაგან უნდა გააფლეშოს შეჩემო ახლოს როგორ უნდა გააფლეშოს ზემოთ ხდება შენ დებილი არ შეჩება ნიჩეო არა უშ აცხადა და ასმოკა იმოდა. აქ იქნება ის უწესდი. გამოვიდა შენ გამაჩნდა შენ გამატრაიდე რა დებიც. მე სოლო ვორძამ. ჰაუს გამოვეკინე პირველ. ჰაუს ჯამპ ოფსერტი. შეტეხილი მგონია ეგ შეიძლება
მეთე ხელი ავოი. Any flash up, heaven shit channel. ზედა მხარეს ხო ახლოს როგორ გაუფლეშით? Შეჭო. აი. ჰევენი სუბლაინშია, რავი, თუ გამოსულია. აი, მომისმინე ხა ორ, მოიცადეთ ცოტ. ებოდი თქვენ გამიხეთქეთ ნეიდი, მაინტერესებს ერთ. შენ გამიხეთქე? სმოკი ხო იგივე ვეღარ სმოკი გამიხეთქე შენ რევად. ნეიდი დაიფირე სმოკი გა. საიდან ვარდება ეგ ზუსტი შეჭა, პროსტა გესმით თუ გინდა. კი არ ვიცი ეს, მეცადე? აი აქ დადექი და აი აქ დაუმიზნე, აი აქ და ის რო, როცა დაარგებენ. მიდი? მიდი? ოღდა ჰევენი? ჰევენი კიდე. ჰევენ. Windows flash-ო. კონატი არ შემოვიდეთ ხებად. ჰევში დარბის. იყო ფლეში ჩუში? ოქსა ფლეში? არ გაიხსნა, არ მინდა. და გადი უკან ბროსტა. მინ დონატი არ გამოვიდეთ ხო? აოპე იყო ერთი ბიზე, შეიძლება ჰაუსი ყავდეთ ახლა. დონატს მიყავ. ჰაუსის ფლეში იქნება? გამყვე ჰაუსი გინდა? ჰაუსის ფლეში არ იქნება? არ არის. იმენი შემოიტანა. არ გინდა. გადავხტები და გამოტრეიდებ. მაცადე უკან ყავს, კაცი მაცადე. მოის. ჩემთანა? რევაზასთან ერთი კაცი და შეიძლება ჰევენიდან დაარო. ერთი. ის პაუნი. ორი. ამელდა. ის პაუნი უნდა მოუარო რა. არა, ამეიგა. ფაგზა არ არის, საერთოდ. აკურა ჩავხტე, ხა და იმას ხახაში უნდა მივცე. მაგრამ მივეცი. მასხი ვერთი. ჩვენთვის hold-იც რთულია, push-იც რთულია. რავი, არაფერი აღარ მესმის. ნოელი თამაშიანი ჩემ. ბაზარი არა, მაგრამ რაღაცებს ხომ და კლაუდებს მემო. ფლეში იყო ეხა კლეკაც, რო ტვისტყნავდი. არ იყო. ზურგით იდგა და მოუტყანი. მაგრამ გასვლაძია მანდ, ბიჭო, გასვლაძია არის პრობლემა, გასვლაძია. სწორად არ გადიხარ ჩუაზე. შენ თავს არ წირავ რა. დიფოლტი. დავაბისკენ ამ რაუნდს. აგიფეთქებ თუ გინდა. არ მინდა. დიფოლტი თამაშობ. კევი. დაგავპიკოთ ერთი. გაუ. მიდი. ფლეშეს, ოპიკავ. რამპი არ ჩამოიტანე ხო? რამას ასმოკებ? კევში შევდივარ. რამპი და ისმოუკეს. კევი მაქვს. ფულუდელი მაქვს მე. კონტროლი. ჰევიდან შევი. მოკში რამპი ჩამოიტანა სმოუკში. განავიდე საიზ. ბონკის ფლეში იქნება? რამპი. ვაა, საღოლწმაო რა კატაკატარ. რა პიკი გააკეთა ტიპმაჩი. ჩემი დედა შეს ხანტარეს მეორე იყო ძმა. იმენა მაქს სტრატის გაკეთება მინდა რა. ეხლა უყურე რას ვაკეთებთ. ჩვენ ვინც ვიღებ ჩუას, სამი კაცი ავიღებ ჩუას. მე გადაგიკეტავ ცითი სმოუქს დავაგდებ. სმოუკი დამიტოვეთ ერთი რა. ცითი სმოუქს გადაგიკეტავთ, ჰაუს გაგიფლეშებთ ორ კაცს რა, შუას რომ მოვკლავთ. და აიღებთ მე ბიდან ბისკენ კამანდა ვინც იქნება. ჩელო მობრუნდება და სანდროსთან და ჩემთან ერთად ავიღებთ A-mains და A-mains-ზე შევალთ. A-ზე შევალთ იმის რა ქვია. Temple smoke-ით რა, temple ზავა smoke-ით, თქვენ სიტარ მოხოთ. პლუს მინუს. რა ვთქვი და მიწტოვებთ, შეჩემა ჰაუსში შედიხარ თქო. ხო და ანუ ტოვებთ, ანუ აღარ ხორდავთ, გავიგე. ანუ ყველა ტაქტიკის დროს, ანუ არ მრჩებოდით, შეჩემა, ანუ უკან გამოდიოდით ხოლმე მე. ხო და ეხა წინ მიდიხარ ეხლა. ხო და ეგეთ ხარ.
აი ბომბი საერთოდ აგიფეთ ხო? აი მექნება მაშინ. არა, მიდი შენდად იქ. მიხვდი ხო რომ ყლეობა არის პირველი. არა, ვაფშე არა ყლევა. უბრალოდ გაჩვენე როგორ უნდა გახვიდე შუაზე. შენ რო გახვედი ერთი კაცი გედგას, მე რო გავდივარ მინიმუმ 2 ხდება ხოლმე. ერთი შეტრალებულია, ერთი პირში მაძლევს სტანდარტულად. ანუ რეალურად ლეიტზე თამაშობენ დნენ ისინი და მაგიტო იღებდნენ მარტივად მიც, მაგრამ მე არ მინდა ლეიტის ის. მაინტერესებს სწრაფად როგორ გამოგვივა. ლეიტზე იმიტომ რომ ერთ კაცს დავებდნენ დიდი ალბათობით ლეიტზე. ო რა მარტივია, ანუ რეალურად ეხა თამაში რო იყოს და სხვანაირად ვითამაშებდი, მაგრამ ეგ მაინტერესებს просто როგორ გამოგვივა ეს სტრატი ერთ. არ იღებენ შუას. ვა. ჩემს ნეის დაელოდი იქ ეს ნეის დაელოდე რეალურად. ეშა? ეი გამორაშ. დაო, შენ გეტა შევეც. ამის ხო ეს რამპი. ანუ შუბიდლი გამორაშა სმოუკში. ეხა დისკონექტ წავწერ. კიდე შუას დავანეიდო და გავუპიკოთ. გავიდა სმოუკი. ახლოს ამენგონ. ორი კაცი არა? ორი კაცი მყავს მე აქეთ. ერთი კალთმი. აუ, იმენა ნაბოზრები თუ არ არიან ეხლა ესენიტო. მოდი ხუთივე ერთად გავუკეთოთ სმოუკი. დამო, კაი, ბაკგრაუნდი ითამაშეთ, აი კოორდინაცია გავუკეთეთ თებ ახლა, აი კოორდინაცია როგორ უნდა რა. აი ხა კოორდინაციას გავუკეთებ, ამას ეიზე მოიცადე. ახლოს. მოგეთხნა კოორდინატა და დედის სული. ია კოორდინატა. ოი სკაპიკა ბოი ისე გავუკეთოთ. ნებიგრები რა. გამარ. დონატი, კოორდინირებულია რა ყველაფერი. კოორდინატა ეხლა შენი გამძლელი იყო. დაუტერეთ კოორდინირებული იყო. ბიდა ის ჰევენი. აიღე დონატი. მიდზე ჩამოვიდა ერთი? მომკლავს მე დონატი? არა, გავახსენე. ახსენი? აია დაგინახე. დონატი. სიტი და დონატი, კაროჩე რა. მეორე შე. იღებ შეჩე. ო, ლეკაც კი. იცესლე. ვიზას ვერ უხეიდება. ნახო იზი რაუნდი. კოორდინეიტეთ ნახო. Coordinated plus WB. დავაი, კოორდინირებულად კიდე ერთი ეგეთი რაუნდი, დავაი. გიზე ხო არ შევ. გიზე ავარდით ეგრევე მდი. ჩაუქრეთ სმოუკი ჩელო. ჩაუქრეთ სმოუკი, აი, კოორდინირებულად. ფლეში მომეცი კოორდინირებულად. ბროკის ფლეში გაგიგე. მომეცი, არაფერი ბლოკის ფლეში, გაყევი კოორდინირებულად. რაყლეობა დაწერა წეღ, ანუ რა პროსტა, ანუ რაყლებოდია. კოორდინირებული რა რაუნდი რა. ბაკროფე. შოვის. კოორდინირებული რა ხდებით? ბლოკს ფლეში ავხმად. აი, რა კეი ფლეში ვიდა. არ გვაქვს. ხევში ორი კაცი. გინდა? ხევში, რამპი ვერ მოვა ვერავი, რამპი ვერ მოვა, ხევში არიან. აუ, არა და რა კაი ფლეში გავაძვრინეთ. სიტი რეს დამეხმარ. შეკოდაზე გავუბიკე ჩემ კონტაქტზე. აი, გამოვდივარ უკან. ანდრო მე გადავედი ბოზიში, მაბე, ჩემი დედა შემო. თავი გამოვიდა. რამპი ერთი, რამპი და ქევი, რამპი ქევი. არა, სიტი და რამპი. აი, ქევი შევიდა და იმალეს. აღო მაგარი ფლეში ბრატ. ამოდის ეს. რა გადაუსვინდა, რა გადაძია. გითხარი ჩი გაუსვინგოთ ამ ეხმარეთ ხომ მე შუა იყიდე მაკათი იყიდე მოიჭდა გაყევი კოორდინირებული რაუნდი შუაზე გავარდი დონატში შეურაში იუკენი ვიფიუა საჩენო დამიდოფერა რა ვიყიდე შუაზე შუა გარაში თოკ გამეგინდა დავაგდო
არაფერი, შუა გარეშე. ამათ როგორ, ანუ ამათ მოვუგებთ 37-ით 0-ს, აი ხა ესე რო ვითამაშო, ნუ. კოორდინირებულად, რა შუა გარეშე ძმებო, აი ამათ მან ვაფშე დონატში შეუვარ. სანდრო, მაგათ დაგეთრია, მაგათ თუ პრობლემა. აი მომენტი გეთრია. არაფერს ვერ დავისწრე დაგადო. აი, შუა ჩაუხრე შენ მოისჩელო გაყევი, რევას გაყევი, შუას გის მოვკებ დონატი შერაშეთ ბოლომდე და ეიზე შედით. კოორდინირებულად ჩვენი. ხო, კოორდინირებულად შეჩემა რა, კოორდინირებული რა. შეუძლო როგორც ხდება ხოლმე კოორდინაცია რა. ხო შენ ჩაქრე ასა. ერთი ფაში. კოორდინირებულად, აი ხა შუაზე მოჭიმეთ კამანდა მიდით. კოორდინირებულად რა გარაშეთ, დონატი გარაშეთ. აფლაშე ბეისაიდს? ის მოსიტიზე მივდივარ, იგერ ბატონი ამოგდებულა. რა ვერ მივდივარ მარცხ მორი ახლა. ხო, კოორდინირებულად. კოორდინირებულად მოვყალი ორი კაცი, სიტიზე ერთი კიდე. სიტი კიდე ერთი, კოორდინირებულად. კოორდინირებულად შეჭი კიდე? კოორდინირებული დონატი ფხილად. აი. კოორდინირებულად ანეიდებ დონატს. სიტი არ ჩანს. დაიგე პოზიცია რა დადიხარ ყლესავით. კოორდინირებულად გამოვიდა, კოორდინირებულად მოგიყალი ჩუჩი. ჩენზობას ხისთავად. იგივე რა. აი, კოორდინირებული შეჩემა, იგივე გავუკეთეთ კოორდინირებულად მედით. ჩოლობრუათ, ანუ სირბანჯოები ესენი, თო. აყლები არიან. კოორდინირებულად, შუაზე გავარდით მიდი მოის. მიდი. კოორდინირებულად. კი, ზუსტად იგივე. კოორდინირებულად ჩაუქრეთ მოკერთ მაინც მიდი. კოორდინირებულად. კოორდინირებულად დონატის კაცი მოკალით. გარაშეთ დონატი მიდი, კოორდინირებულად. მოიცა დამელოდეთ სიტის დაგის მოვკეთ, დამელოდეთ. დაგის მოვკეთ სიტი. მეინი ერთი ამის გამძლე და შევეცი. კოორდინირებულად. რაუნდი. ამათ ხო არ უნდა პრაკტის თამაში, ამ სირებს ამ. მეინი ერთი კოორდინირებულად. აი, ეს კოორდინირებული რაუნდი. და შევეცი ამათნაირებს იმენ არ უნდა ითამაშო, მაგრამ გამოსირებულები, რას ეტენები შესირო შენ თუ ითამაში თუ თამაში. აგინდა შეჭება კოორდინეიტედ პუში იყო. კოორდინეიტედ რა შეხა დაუწეროთ ერთი ვარსკვლავი. პუშინი რა είναι, იცოდე? ტროლინგ. Coordinated pushing smoke. დატიპებმა 12 რაუნდი საჰოლდი იმას ხრის პრაგზე 12 ჯერ 12 რაუნდი ჰოლდავდნენ. ანუ და ჩვენ არც ერთხელ არ შევტენილ ვართ ანუ პროსტოზე რა. ანუ ესენი კაცი მოკვდაო ეხა დავე. ძმები ჰოლდავდნენ რა. ანუ Decisive-დან ჰოლდავდნენ. მოსაგებად ითამაშეს ტიპებმა ჯიგრებმა იმენ ამათ დებილდე და სვატირებმა. დაანკლები არის, გუნდი არა კოორდინირებულად შეჩემა როგორც ხდება ხოლმე. ანუ ვინც ეგ მაკსად გარაშვან ჩავატყან. აი ამათ ანუბის დაუვე. ტესტავს პროსტა ანუ რომ კოორდინირებულად არაფერი ძმებო ნო. მოუქში რომ უნდა შეხვიდე, ანუ ყლე არის ალბათ რა ვია. ჩუჩუჟო. აი წავედით ანუბის მშვენიერ დავა ჩვენ სერვერზე ის. დღეს იჩითება ის კომპიუტერი რა. ხო. ნაცვლად რა ქვია, აი მომწეროს დისკო. იმაზე ვერ ვიცავთ ხო ერაფერს. აი მიწერე და რომ მომწერს. აკა. ორი წამი მოვარმეც. კოორდინირებულად ცნობო რა. პრობლემა არ და სერვერზე იყო? ხო. User left your channel. კოორდინირებულად რა, კოორდინეიტედ რა, ანუ დაგეგმილი იყო რა, ეს სმოუქში შესვლა, ეიმინის პუშიო და მე სმოუქში შემოვალო რა. არა, ესე ცუდი კოორდინირებული, ოღონდ იმაში რა ქვია. ანუ ეგ პრაგზე არ უნდა გააკეთო თორე, რეალურად ის არის, კაი რაღაცაა, მართლა ოღონდ. იმიტომ რომ ეიზე გადააქვს შუის კამანდას ყურადღება, ორი კაცი რო ეტენება ეიმეინს. და ერთი ამასობაში შუაზე შედის სმოუქში. ძალიან კაი რაღაცაა. Tesla crunch-ი არის, მაგრამ ანუ და გადაო? მაგრამ რატო ხო? რა გააკეთა მეინის კაცმა ფლეშით რო ანუ პროსტო თავის აი ესეთ მაკაცურად აიგდო და შემოვალი. ბიჭო არა პრაგზე რაღაცა სტრატი რო გაქვს, ეგ უნდა გატესტო. პროსტო მაგრამ აი ესე პროსტო shift-ით smoke-ში შემოდის ჯიგარი და მაგრამ კი ისროდნენ ეგ შობელძაღლები გვაჯობეს, მაგრამ კოორდინირებულად რა. ანუ შეჩემა მოგება რომ იდოდეს გადაყნავ შუაზე იმენა, რავი. ჯუჯო. სხვა ახს რო გასწრებს სტრიმ ტოკენი გინდა ხო და всё? ობეში უნდა ჩაწეროს.
რევას, რამენაირად მაგ მიკროფონს გააჯამებინო თუ შეგიძლია, იმიტომ რომ შენი კლავიატურის ხმა ისმის და ტვინი მებურღება ძალიან. აგრად ყლეზე მკიდია. კლავიატურის ხმა ჩაუწიე მაშინ, ვერ ჩაუწევ კლავიატურის ხმას. კლავიატურის ხმა რა აქვს შეჩე. ისე ერთი კლავიატურა მევასება, მინი რო არის, ხო იცი? არ მეინტერესებს აგევასება შენ, არავის არ უკითხავს აგევასება. შემიძლია დაგიბინკო და მოგვარდება ეგ პრობლემა. ანუ არ მეინტერესებს ვაფშე რანაირი კლავიატურა. $100 აგებ ყლესავით სპირიძე რავი აგებ კლავიატურას გეტყვი. კლავიატურა მაქვს შენი ფასის შეჩემა. მართლა რა ვაღირს? $1300. საერთო შეჩე. ეს ფასი ეხა მოიფიქრე თუ ზოგადად ეგეთი ყლე ხარ? ზოგადად. კოორდინირებულად ყლე ვარ მე. კოორდინირებული ხარ ხო? არა ბიჭო, აი რატო უნდა გააკეთო ეგეთი რაღაცა? კოორდინირებული იყო, შეთანხმებული იყო იმასთან, რა ქვია, ზემოთ უპროსობასთან. ეგ კოაჩთანაც გავლილი იყო, ხო? კი, ის კოაჩი რო ყავდათ ყლე, მაგიტომ მოიტყნათ მე დედის მოტელი შუაზე და რაშები რო უკეთეთ ბიზე, მაგრად ხოვდავდნენ ჯიგრები. არ გაურაშავდით ყველა რაუნდში ბისარა ჭორია. კეივის კაცის მაგრად იდგა ძალიან. ეიზეც ძალიან მაგრად იდგა ჯიგარი. გამუღამეთ? აი პლეიერი რა მაგრად იდგა. ნეიდით ხელში მორბოდა აიმეიში. თამაშო მოსაგება შეჩემა, ჰა? გამბიტმა რომ მაჟორი მოიგო შეჩემა, ყველა პრაქს ვაგებდით თუ მან იძახდა, ნუ ვინც მოსაგება და თამაშობს პრაქს, ის იგებს თამაშს. ისას მე რამდენი ჯერ დედავატირე. ეხ ჩაის დავლევ კიდე 1 საათ ნახევარში ცხრის ვისახოძე ვიყო, მე-4 ჩაისვამ და ანუ შეიძლება პროჩი ამოვისო. იმენა თავში ვაყოფილებ ტრაქში, თამაში რო დაიწყება. ეს ზავი მოკვდები ძმა. რატო? ბევრი სითხე უნდა დარივე ხაბო. რა სითხე მე შაქრიანს ვსვამ ყალი დალია შეჩემ. შე ბიჭო ყალე ხარ, ანუ ჩაი უფრო გამოგიყვანს მალიანი და რაღაც თუ წყალი. სითხეა რა იგია. ლიმონი ჩაის უსვავს? ლიმონის ხო თუნდაც. ნებისმიერი სითხე უნდა მიიღო. წყალი რა, წყალი ყლეობა გაციებულზე რაღაცა. აბა ბიჭო, წყალი იმენა აბა. აი წვენი მაგარი უფრო ასწორებს კი, ჩაი წვენი რაღაც, რავი. და ისა მაგარი. What? კომში ეგრე იმათ რო გააკახო მე თუ შეიძლება. გაიგერებას. კომშის რა? კომშის კომპოტი არის ძალიან. რო ყდებოდე კომს არ დავлев. მერձგებსე არ მიყვარს. აუ არ და ყელს მე მოგიშვებ და ეგრევე. არ მინდა. ჩოჟიკ 0% გაქვს ლოსი ეგრე გაიჯვი თავს. ისა მოვალ წუთში. ყლეკაც რა კომპიუტერი გაქვს აბა ერთი. RTX 3090 და სერვერზე რა შენ გელოდებთ. არ შემოგვიყვება. მარჯერა იმას ვქნათ. ჯერ არ გავსტარტოთ. რატო? მეგობარს ვეთქვი ყორას. სტრიმზე რო ვთხრა. ურჩები ხთა. მე ჩაუგდე ოთიკოს ერთი ვარიანტი. სტრიმზე? ბიჭო, ახლა კარგად მიყავს ის ერკვევა რა. მეგობარს ვეთქვი თქო, მიკროფონი აქვს კარგი, ნუ კარგი რა, პოდკასტი აქვს თუნაირი. არ ვიცი მოისას კომპის მონაცემები Razer-ზე აწყო და არ ვიცი. მე ვიცი. Ryzen 7 აწყო 7800X3D. აუ რა ქვია იმენა პროცესორ შემ იმენა ენა უნდა მოიტეხო იმენა ჩემ. ანუ ესეთი პროცესორი არის. კი არა ბოლოს შეჩემა, ანუ KS-ი ანუ 3XL large გაწელილი ისა 10 ლარიანი შაურმა წერტილი G გამოძახება გლოვო. ან ვოლტი. რავი, ვოლტი რა. მენიუ G წერტილი com რაღაც არის. მე გეტყვით მოისას კობის მონში. Just a moment ბრატუხა. რა წიაგა? Так. AMD Ryzen 7 7800X3D, B650 DDR5 მაზერბორდი, თერმალაიტი რაღაც ეს კულერი, 32 GB DDR5 5600 რამები, 1 TB SSD Samsung-ის, ვიდეო კარტა 370 MSI-ის მეგონი თუ რომელიღაც არ მახსოვს. კვების ბლოკი თერმალაიტი TG 850 და Matrix-ის კეისი რა და 3.9 თუ 4 გამოვიდა. ნუ FPS-ი უნდა ქონდეს საშუალოდ მინიმუმ 500, რაც ვნახეთ ბენჩმარკები. მაგ პროცესორს. თელო აპარატურს მაგ პროცესორს ნახოთ ახლა როგორი იქნება. აგრას გავიგებ, ჩელო შენც ეგ უნდა იყიდო თუ არა? მოისაზე გატესტეთ ხო? მოისა იმენა. მოისად ხარ ძმა, დავიწყოთ თამაში.
აბა მოემზადეთ ხე იწება არ დავიწება ჩვენი გრაფიკებს აუწია და კაცი აღარ ცნობს. საკეცელი მაქვს ორ წამ დააბოლოთ. მივწერ პროს თამაში. მე რომ თორებს ეს თამაში უგულში. ზონიკას ვეყომარებით და. What the fuck? მოის. ასე დაყომარები გვაქვს ჩვენ. თუ იქ ჩატ დაიგითხე? რა აი ხალხს დაგიწერე თამაში. დაიგითხე? დავაი მოის. მიწერე რა Facebook-ზე ეხა შოქი. ტელეფონს ტენი ვერ მიწერ. ისი უნდა მოუტანონ წოდით და ცუდად არის. შეიძლება დაგვებრიდოს. Sonicas ვეთამაშებთ? სანდრო ო შენ აკა წერ პროსტო აკوار ხელა PC მოუტანეს ბიჭო. ვითომ არ მგონი ის ბოლომდეოდა რომელი საათია? არა წეღანე კითხეს ის კაცო ჯერ Windows-ს არ ექნება ჩაწერილი. ნუ გავლენი ხა ისინი თუ არ მოის. მოისას PC არის გზაში. აი მონიტორზე არ ჩათემა და ეგარ. აი ბლე. ის დეტაშებიც ერა ფინისინგი მოის. ეს რა მოხდა ტაპივის როს აქ რა, დავაი. სანდრო შენ იყავ? მოის ერთი კაი ამბოვია და ერთი ცუდი. რომლი დავიწყო მოის? რა არის? ერთი კაი ამბოვია და ერთი ცუდი. ხარ? ცუდი რო ჩაცած რო ვკითხეთ, fake benchmark-ები არისო, ეგო სპეციალურად გასაპირებელ პროცესორისო, მაქსიმუმ 350-300 FPS-ი ეჭიროსო ნებისმიერ გრაფიკაზე. CS qualifier. აი ბიჭო რა ერთხა დაიკიდე, მოიცადეს. არა ვშ. აი რა არის? ეგა დავება ბიჭო დაანებით ამ მაჩ. კი? აუ, იმათ ინტერნეტი გაეჩიათ. აი რაღა არის, აბა ეგ თუ მითხარი. ესეთიდან რა ხარ მიწევთ ესე ვქნათ. ის მოლოტოვი დაამოღამე სანდრო, აი აუთსაიდერ მეინზე რო ვარდება, ვოქსებთან? კი. შავი წერტილზე იმის უნდა დაუგის. იცი რა სოჩი ჯოირო რამე? აბა, გადამყვანს დავით რა და იმ კომპიუტერზე ჩავიწერ რა, მაგრამ რაღაცებს წინასწარო რამე რა. ეგაც. მერე რა. ხვალ მონიტორს დაითრე, არ ამგონია ვარი. აა აი, დავაი. წამო სამი შუა მივაწეთ, 1A, 1B, რევას კიტის მოკი დაითრე შენ. ნუ ყიდულობ ხომე პირდაპირ არ მოსდო. ბიჭო, ანუ ეგეთი ტიპი ვარ რა, დავიდი. ია full armor. წამო ჩელო მოი შუა მივაწეთ shift-ით ჩვენ. დავაშოლდერო და shift-ით მივაწეთ. A და ის B გაამაგრეთ რა. რევას ზეთ AK თამაშე ბიზე, არაა პრობლემა. ფილიმი დავიქნები, პილარი კი არა რა, ზედის თუნახ პირა. ნინჯაზე არ დადგე. ეს რა. ტემპლი. სოუგი დამივარდა ბიზე ინსტა. დაში ბიზე პი. წამო მეინი მივაწეთ. სო, ამო მკეთებს. ახლა სამის. აუ შემახინჯოш. შენ ვინ მოკლა, კონში დაკვდა კაცი? ხო. კონი ხარ. აჰა, ესენი. შენი დაკაცავეცი მე ამათაც დაიწყე. ეს მახინჯებით ახლა. აი ეს. ეგეც. აი ეგ კიტის მოკი გაქვს. რევაზას კიტი სად არის ბლად? აი ეს.
შენდი და შეფეცირა. აი ერთი იყო და ამათ მოვჭიმოთ. 700 FPS რო კონდეს გაგარწყავდა ეგ. მე რომ ფოდეს 700 არ მოვხნაოდი მაგას არ. რა ბიჭვარი, რატო შემოდიხარ მოუში? წელო. აგინებულია რა. თამაშად თუ შეიგისწავს. დავშე ეკო? კი, ფულ ეკო. თუში გიცე რომ თელ პროების ტაქტიკა ვნახე და აი კი იხდებოდნენ ყლესავთ, აი? მოვიცა საკეთებია. просто სიცნეს გამოვიდოთ ეგან მივიდა. ჩო. მოლის მერის ჩუას დაამოლოტავებენ ეს არა? ეიზე? ეიზე ორი ან სამი გასი. დამო დავხსეთ მაშინ ეიზე. მოდი. ვეინთან ახლა. ყველის უკან ორმე პო. დევენ ჩამოვარდეთ ორი გასი. მოდით. კამერაში მისვით უსდა მოვთხრა რა. აი ახლა დევენ დავასენჯვისებ. ხო რა გბუსტო. დამო მივაწვეთ რა. დამო მივაწვეთ. ახოს ხარ? კი. ნე დასმოკებული. ჯერ არ გახმოვიდე. მოიცადე სმოკის მერე გადავხტები. დავა. კონექტორი. მაღლა ეს ხალი შე. ერთი აქვს რა ეს რო უნდა იყოს. მიდლი გამოვიდა მორბის. კალი ლიგდა ხალი შე. We are artists. კონერტ. მინდა გავუპიკოთ ერთად? მოიცა? გადავხტა. შუაზე თავში აქ. აი ჩამ. ვაფშე არ გის. აკი თავში გავარდეს. უეჭველი? ეი 11 დარჩა. ეი მისენი ინტერნეტი მოუთხარ რა. ეთერი რა. Sorry guys, we have to cancel practice. ანუ პრაქს რო პოულობენ ჩვენთან რა შეჩემა. იქ ხო შეუულიათ კლანის აღწერა გაჩეკუნ, ანუ რამე რო დავწეროთ კლანზე ისტორია რაღაც რა. ხო შეგვიძლია description-ი რო გავაკეთოთ თიმის. და რო დავწეროთ იქ smoke-ში მიჩემოა დაგინებულია თქო რა, ანუ ტვინი მომეწყნა უკვე. თუ დავიწყე ეგეთ კლევები შევაზიზღებ თამაშს ძმა. ყველა smoke-ში ნიშდები ხო რევაზე? როგორ მინდა ვიყიდო, მაგრამ როგორ არ მინდა რომ ვიღაცა მაგათით გამიროშოს და მომტყნას აერში. არა მაგაც არ იყიდიან შენ. ეძლება არ იყიდონ, მაგრამ წინა რაუნდში კონდათ შეიძლება. ორი კაც დავინახეთ მაგრამ წინა რაუნდში. მოკლედ მე რომ გალილით მოკლა. არა სტაბილური ინტერნეტი შევეცი. გადავიზამ. HP Okay, good. No. მოვიდა. მოის რევაზას მოლოტოვი მიეცი და ბიზე წავიდეს სამი კაცი ჩუა შევეტენოთ. მოიჩავ დაიტრი ერაღი. რევაზ ხო იცი რასაც აკეთებ მარტო როცა ხარ ბიზე? კი, შორი დავამყუმარო. არა. მოლოტოვზე ამბობ? დავსმოვკე და დავმარ, ხო. ჭვადრე რა кайიყო ისე რა, ჩუში კლანთეგების ის რო შეგელო სახელზე დაწერა. ნება? ხოთეს მე მაგრამ მევასებოდა თქო. პირებზე ფიქრობს შუა თამაში. აი მუტლებზე ვიფიქრებ მაშინ. ნება რა. ელდა თიმთაგი მარტო სხვა არაფერი არ არსებობს. Come. Oh, blind. Bizde
კიდე გავედი თუკან გავედი კიბები ხილად გავედი თუკან ყალი ერთი გავედი თუკან კაი არ შემოარა ხილად იზე ვარ მე შუაზე იყავ მაშინ რამეჩი დაეხმარებ თქო შემოვიდა კაი ფლეშაო გააფლეშე ამოვიდნენ ბიზე ამოვიდნენ თო რატო შემოდიხარ მოლოტოვში რეთე იქი ვითამაშო ჩეჩემა ერთი მარჯვნივ ერთი საიტიც მებო გამეულდა ჭალო ოკლავა ხარ კაროჩე რა გამოყლევდები რა რა გჭირდო დებილი ხარ მართლა შეჩემა ორი კაცი ახლოს გახართ სმოუკიც არ გიგდიათ და ანუ დაიყიდე რითეიქს თამაშობთ კაცო სად გამორბი ხარ მოლოტოვში შეჩემა რატო შემოდიხარ მოლოტოვში თან ინფოც არ გაკაცი სადაა როგორ არ ვიცოდი მაგას ვესწოდი როგორ არ ვიცოდი და გვერდზეც კაცი გედგა კაი რა ბიჭო აი მენა მართლა ორი ლეველი ვითამაშობ ხოლმე აი მის გარდა რა default ისა იყო pistol armor-ი და ორ ენტრის ვიღებთ თო და მიეცი საიტი მოულენ ჩვენიანები ჩეუში ბიჭო ვარაფერი მე სახლოს Ale? თამაში გამოლა მეინი შუა დაანც მოკეს ლეში ხوار გაქვს შენ მას მოკემიცა მე შემოს დაგდარაბა არცი ლეშვის მომდავე მოდი დაუდგე ჩუა გაფრთხილდა და მიწის მოკთან ყოს ახლოს ერთი მიწი გერდა ის აშალდარა აფაშებს მეგონი რა ბიჭო რა ეს გავარტყი როგორ არ აი ესეთი რაღაცები რავი აღარ მესმის მაო ეხა სად მიდის თვიებ აი მე ბოტიშიც მას აღარ ამოვიღებ ნაშა კედელში გავდივარ და მე რეკვდები და ის ყლეს დაიკიდეთ ამათან მოგება პროსტო გავტესტოთ ეხა რაც გვაქვს ითიდან ყველაფერი კარპეტ ხო ვათერ აგრესია კარპეტს დაგიმოლოტავ ჩვენს დავასმოუკებ აი რაღაცას გავკრიტი რა დავაი მე რომ მოლის ვაკდები გმინდა არა დავასმოუკებ შენ რაიფლ უნდა გეყიდა მე დავასმოუკებ გამოლე კარპეტი კიბები მომოლოტავებ კიბეს ხოდო კიბეს შუაზე მყავს ერთი აი water speak-ო თამარი კიბეს დაგასვა შუაზე პი ადაგეტოვა რა შუაზე ერთი ეგრეთ მოკლავს კიბე გამანეიდე შუაზე აუ შუა კიდე ქვეშ დაუდექი ორი მე მგონი შუაზე ვახ პინგი მაქვს რა კონჩი ჩელო შეგიძლია ბიდან გამიფლეშე შუა როცა გეტყვი კი გადავალ და ჩამოიწია პინგი გაფლეშე იოცე არავინ არ შუა ვიფხილად ხალიჩები მგონი ერთი რა არის ხალიჩები. აქ არ მოვიდო და წეს თარკე არ მიძე ინფო ვა არ ჩანს ბია რა არავინ არ არის ბი არის ანეი რა გადავედი რა უშეფერი სამფლი ვარ თეფლიდან თამაში კონი ფთხილად რევას და მოისა კარგად გავართ აქეთ ინფოს გარშე ვერ კონი ვერ იქნება კონი ვერ იქნება ვერია ოკეი ერთი ანტიფლი შედადექით რომ ბიმეინ თუ შემოდი და დაატყოთ ვარ ჩანს ბიდიდან ვერ მოვლენ ნეიდან ვერ მოვლენ თან კარგად კონიდან ვერ ამოვლენ ეს ხო ოც მოდი მეორე არც არჩას მეორე რა შუა არ იყოს ტაიმინგი მოვლიგრია კიბეზე მოშთო მინდა მე რეაღება გამოლოტავებ მარჯვნივ რატო რა გინდოდა ჩელო ლოვა შეგე ნაის კაი რაუნდი ჩვენიერი დავაი მოის სამბი თამაშეთ ეს რაუნდი თავიდან დამიყარე უტილიტი შუაზე გავხოლდავ რა დავდგები ბოლომდე ამის მოვკე თავიდან რა პიკე გაპი აუ იმათ ეხა დედის მუტელს ვაგინებ მართლა რა
დღეს რა ტვინის ტყნა როჟები მენა კლიცავები არიან. შემოეთესლე აიღე სამჯერ მაქსიმუმ პაუზა და გააჯვი რა. სირბანჯოები ესე. კალე ინტერნეტ შევეცი 1500 არის პინგი და. კი. ჩემო მეგობრებმა გავსტრიმავ. Power quit. დავიდა live. კაპიკა შო მე მიხედავ მანამდე ის. დავმოლო. არ წამოვიდე მიძებე თავიდან. არა. არ გინდა. ანდრო შენ დაასმოუკე რომ გამოსვლასო დააპირე. Yes. Smoke. ვარი სმოუკ. დაასმოუკე. მოლოტოვი დამიტოვე და გადა. ანი არ წამდა. მისვადავს უკიდან ერთ. ვაჟა ორი კაცი მინი. ერთი გავამაუს დიტას შევა. იცი არ ორი რო ვარ ფიზ. კონი დამოლოს. მე დავმორლე. გავიდა სმოუკი მეში. პროზე არაფერი. AB გაამაგრეთ. A და B გა. გადავდივარ ბიზნესთან. Nice. Molly-ზე. Into flash. ეს საიტი ორივე. ორივე საიტი. მარჯი გაქროსაერთო? ახლოს მოვიდა ერთ. კიდე გიქონდა ეს გაურისკავდნენ. მე მოლში გამორაშავდა თო. დაო, გასწრებლა. ჭალო დამტოს. ბევრი ეკუპრო. აი შეგივენაირად სამბირა. ახლოს კონი უკვე. აი, ფლეში შეგეძლია ჯოჯო ეგ. მიდლი ერთი? არა მე შემიძლია. ნეიდი მიეც მარშრუტთან სმა. აიცი, ხო. მოის ავაპები აი სმოუკებს რაში. ხალებია. მეინი ამერ პასე. შეიძლება ყოდეს შვილი. მეც ერთი მეინი თამყოს ახლა სმოქში. დარჩას. შეიძლება შემოსულ. ამერ შეიძლება იყოს შემოსული. ბეტენები მეინი. მოგდა? ყალი სუფთა? ოუში, კი იწეს. კამერა მოკალი? არა, არ იქნებოდა კამერას ჩეკავდა ეს. აი შუა მაქვს. პროზე ვერ დაკროსავს თუ არავინ არ არის, ისკენ გადაიწე და იზეთ ვერ შევა. აი სიტიში ვარ რა. კი. არე? აჰა. Follow size. ეჯეროს. კათან ახლოს. Okay. აუ პისადარე. აი შევას ნაის. ვაგდე კალაში. შენ მოკვდა ბაშკაში ძმა? რაში ფთხილად რა. მედი რაუნდები ალბათ და გადავთვალე რო იცოდე მაგ დროს.
ეგაი მეც არ მიმაყოლა. ბე შეიძლება ის შემოვიდ, one way black smoke რა და. დასმოკე მოისთავიდან შუა. შემორაში, ბევრი, კიდე მოის, კიდე. შენო კონფლეშა მოის. დაიხმარ, კარებში. ნაი, შუა ბოლო, შუა smoke-ში. Lower. არ შეგეშინეს რევას. მანდარი. ჰემიზი. მანდარი, შუაზეა ბიჭო კაცი. ჰემიზი არა, იქ წადი, ზღვაში შეჩემ. ელმეტი არ მქონდა შეშემა და გლოკი გამაყლევებს ერთ ტრიაში. არა, ემოციი. კარს გიყურებ. აი, შეიძლება, ყველა ლოუია. თავარი გამყლებებელი აქ მე ვარ. ორძენ პაუზა ავიღოთ რა. ავერ დააგეთ რა. Nice round. მეც მინდა ერთი დროპი. ან დროის მოვივა, მაგრამ utility არ მექნება. აჰა. არა, მომცემს სანდრო. გაყიდე. ანუ სანდრო მომცემს, გაყიდე. Nice, კაი იყო, კაი როტაციები. იტის თხუნაში არის ფეისის აპლიკაცია. ჩუჟიკა თუ იტყვის G2 იგებს ხალხო პირიქი დადით. კიბე თუ იყო არ გამერჯე ნავი იგებს შეჩი. ოკეი. კიბეს ტემპერ შაქარიც მა. კი არა პირიქი ჩეყლეო შენ G2 უნდა მოიგოს. ორა კაია golden coin რო უყურებ. silver job-ი ჩელოსი მომწონს. რამდენი golden მაქვს 1 2 3. კარში სტოკჰოლმი და კატოვიცე ვაფშე არ მეტო ძმა. დამოვა ბიმეინი აუღოთ ერთი. მოისა და ასმოუგებს. User left your channel. What? გავიდა? მოვა. იქ ქვემოთ ებაზრება? სტრიმის თემა. ისე იყოს. ჩუჟიკ. მაგის აკაუნტია. ტაქტიკებს გითხულობ ძმა? არა არის. YouTube-ზე შევიდე, ნოტიფიკაცია მომევიდა, კომენტარი დამიწერეთ, ძალიან სახალისო. რა ბაბა. და მაგ სახალისო კომენტარს მოყვება ესეთი კომენტარი, არ ვიცი რატო დაწერა, ეს ჩავაგდე. და ჩაგდ. ისიც. ანუ ვერ მივხვდი რა შუაში არ ბლოკთან. რა შეება ეს ამდენი ხანი? User joined your channel. გამიგდა ერთი და გავა. რედი. ბათხაშიში. აუთხე ერთ აიც იყენებს შენ ასე გიგითხე. დამობიავიღოთ, მოის დააგდე შმოუკი. აი თითა. მზად იყავით, ფლეშებს გიგეთებთ. ერთ ფლეშს გაგიკეთებთ იმას ჩელო, ხო იცი?
რაც განახდა. ის აგრესიას თამაშობთ, ხო? ხო. კარგად არ გლობალს გატარებ. შუაში მასკენ რამე დამოვიანე. რევაზო თავის მასში აღარ გაფლეშ მაშინ გავგი ფლეში. ხო, მე რა გიფლეშებ დამე. არ გაფლეშ რევაზში. რა დორ ფლეშზე? ისი. ფლეშავ. კიდე ერთი. გენოციდი. ნაის. ხო. ბლაინდები არიდნენ? დევით არა და ფევით კი. არც ერთი ასისტი არ მომჩენ. ხოლე შეყლეო. ესე ყვირო და შენ ზობას ვიცავ რა უკლავდი. დაყვირო და ხო ემერი. ხო. დიფოლტი რა. მოკი ჩეკდო ხო? ინფლეშ გააკეთე. გილზე ას. სნაიპერს ოფლეშებ. წერს. კი, გავაკეთე. ხო და თამაში. დასმოკე მოიშვა. რა დასმოკეს ფასი. მოიჩეკეთ მოიჩევა. აგი ფეთქო ჩელო? არა. ინდა, ჩელო, გავაფშო. მი ორი. გავაფშე? მის უკვერზე არის, ო. მაგ კიდე. მie. მეცე? აკთა შენ ფაშ. ხო, გამოვიქესი თო. სუდი გზა. ბუსტი არ იყოს მინდა. დავანედი წინდა? გადასვა რა, ის რომ მიხედოთ რომ შეიძლება. დავანედი. მე ცოტა ხანი დავჩები მე საუნდი მასწავთ. ოკეი, გადავდივარ. ფლეში გიტოვებ მოის. კამერაში დაგიგდე. ესკენ არის ესკენ სმოკები. გადავდივარ. გამოლა? კამერას არ აგდებენ არაფერს კამერაზე. კიდე გამოუშვით რაღაცეები. კამერის სმოკი. თეთრი ვარ. ვერ შემოვდივარ. კამერაში შეჭრა და დაიძვებთ. თეთრი ვარ კიდე. ვაინდივარ. გამოდივარ უკან. ხოდი. ო, შენი. ნაის. აი მე რა სმოუქში მოკლეს სამი კაცი რა ვიცი მო იმე გიჟები ვიცხრილავ ძმები. ნაის, დეფოლტი ყავს ერთი. გაჭეისა შეხედე. ანუ თქვენ მე გამყიდეთ რო იცოდეთ. ბიჭო, მან და არ უნდა შასული იყავი მომენტში. მე დამბრალდა ეხა? ბიჭო, დაგმოლეს ჩვენ ვერ შემოვიდოდით და ვინ როგორ არ ავქნეთ, ანუ დავიწვა ჯანადარკი ვიტყლეო. ანუ უყურე სმოკი. დინახვი არ მე ანუ რომ მეტყვი, არ მაქვს სმოკი, არ მქონდა. სად მაქვს სმოკი რომ მქონდა? მეყიდოთ. რა უნდა გითხრა, არ უნდა მიყურო, მაქვს თუ არა სმოკი? რა უნდა გიო რეიტინგზე მორბივარ, შეყლეო, შენ პლენზე გასწრებ შეცვლა. ალე. ამ თეთრად ჩემი რა დაასმოკეს? ვანეიდებით. ბიჭო? მოქს არაო. ბატონჩი. ამიფესკა ხომ მითხარი. კიდე ორი კაცი შუა და ერთი კიბერზე. ვაი, მე რა ტაიმინგი ამიფესკეს. იმენა ორი არის შუა. ხებო გამოდი და ხლობ. ნაის. თავში აქ. ნაის, კიდე ერთი შუა იყო, კიდე ერთი. შუა ერთი. ფლეში მეკნება ბოის. არა. ესკენ არის ერთი თავში აქ გარტყუნე მოთხე. ვეტანები მიძა? ესკენ წავიდე. ესკენ არის. ზე გადადირევას. საღოლერებას, მაგას გაყევი, არ გადახვიდე. აქ არის ერთი ჩემწირა. უნდა მოვაყლევინო, მიითესლე რომ მოკვდები 9 ჯერ გაგაფრთხილდეს. კლევო მოთამაშებ. ორი. წყალი და ის წინ. აი, არ ხულა. მე არ ველოდება, მე შეკლე კაცო. მიხდი! არის ინფორმაცია. ბომბიკონი. ესკენ მოდიოდა. ისკენ მიდიოდა ბიმეინი იქნება დიდი ალბათობით, არა? ბისკენ მიდიოდა, კონში მიდიოდა. any ვარიანტებია, გამოვკლევ. ბიჭო, ბომბი არ გავატანო, უშოლდერე ბომბს, ბიჭო. შენ ჯობია გარაშო, ეი გარაშო. აბორაში ძმა. აუ, აღებინა ბომბი წაიღო დადო იმ ჩემს მოკ. ვეცადო იმით. მიიჭი, გეხვეწე. ალე მოთამაშე ხარ მაგარი იმენა, თავში აი, მიძე მოკვდი ყლესავი, ჩუმაქ, ჩუ. ტოპი დააგდნა ბეზაროში. ატარაზე იმენა კლასი დავდე ძმა. მაგარი კლასი დადეში, ჩემ არ ელაპარაკებ შენს. მიუყვებით, ჩვენ ბიჭო რომ მოკვდები გვაცადე. აი, მე გართი, მაგრამ ყლესავით დადიოდი იქ. ყლესავი ჩვენს მოკვდი და დავენახო. ხოდე. აი, მოდი ეგ გავაკეთე 4 წავიდეთ მაშინ. შენ და მოისა შეეტენეთ, მე ნეც გავყიდი ფლეშ დავიწყე. და შენ ფაშ ვაკეთებ? ხო, შენ და სანდრო ის მიეცი, M4 მიეცი. M4 მიეცი და შენ მოგცემ MP9-ს. გავყიდე. არა, მიეცი MP9. არა, კონდეს. მამეთ, კაი, არაფერი, არ ვთქვი. აი, უთილიც მაშინ და კიც.
არაში კიდე ერთ პაუზას აიღებენ და ღმერთს გეფიცები თუ ან ცუდი რაღაცები არ დაუწერო ჩატში. აუ რა მოხდა? აუ სანდრო გავარდა ეხლა. ბიჭო ძალიან ქარი არის, რავი, ჩემთანაც ქავთარაძეზე, რავი, აზანზდარებს, ზმა. თანახი როგორ დაიწყა, ქარმა წაიღო, ჩემი კარგი მოტყან, ჩელო. ამას უყურე, ზმა, გადაეთვინა User in your სარეცხი. channel timed out. So GG ზმა, ქარმა გაწყვიტა. ასაკაცა აქცია სტოლბები. კი, წაიღო იქით, ზმა. GG. მაგრამ დაწერე ატალანტა. ეგრე იწერება მართლა? ატალანტა. საღო? ლეხა. იმენ კვარაც ხელია, ხო უთხრათ რომ კვარაც გუნდი მარჩეჩება. You know კვარა? ეხა მაცადე. ეს მაცადე. We are team of კვარა. ენძურიკო. მიქაუტაძე ის ნაკრების ფეხბურთელია, ბოზუშვილი ვიყო. მე მგონი ძმა ის რა? დონიკაზე იძახიან რეტარდედია. დაგვიბრიდა სანდროს რიპ ტურნირი ძმა ვეღარ ვითამაშ. ის გავიდა ძმა, ის კვარაცხელიას გუნდი ვარ თქო რა უთხარი. რო შეეშინდა. ასე ხარ ბიჭო, ქართველის ფეხბურთელები იციან, ყლეკაც. იბემა ტუნიზიიდან შეჩება, ჩუჟიკ. ჩემი კარგი მოვტყან საღოლ ბრა. აი დავიკიდოთ აბა აზრი. მეთაც წაექცათ კაცი ჩვენ საგვერდში. თან იმათ ცოტა ლეიდად წაექცათ, იქით ცოტა გვიან წაიღო. ინსტაგრამზე წაწერს. შე რა იკითხე, ისი ტურნირზე თუ იქნება სანდრო ვაფშე, ანუ ისე თუ წააქცია. მგონი ნუცუბიძე წაიღო მთლიანად. ნუცუბიძეზე ხარ თუ მე? ღმერთს გეფიცები ისეთი ხარია, მე ვარ შეჩემ ნუცუბიძეზე ქავთარაძეზე. ჩემზე მოთა. ღმერთს გეფიცები, აი იმენო წუილის ხები ის ისეთი ხარია. სო არა. წერეთელზე შუქნიშანი შეატრიალაო. ვარკეთილში ვაფშე ტორნადო ყოფილო. იო აღარ გასპამო თუ გინდა ძმა, შეიძლება სანდრო ვაფშე წაგვექცა და ვეღარაფერი ვერ გავსტრიმოთ 9 საათს. საქართველოში მიწის რა მოხდაო? ამ წამს დაიდო. ვაიმე, ჩემი დედა სანდრო! სანდრო! ჩემი დედა ამ წამს დაიდო, ძმა. საქართველოს მიწის რა მოხდა, ბიზნესების სიმძლავრე 4.8 მაგნიტუმით შეადგინა. სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით ეპიცენტრი რაჭაში ქალაქ ონიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან 6 კილომეტრში სოფელ ფსორასთან დაფიქსირდა. არა გადარჩა, ესე იგი ამას შუქი აქვს. ცოტა ხანში საყვირების ხმას რო გავიგებ ძეციდან, მაგრამ არ გაგიკვირდა შეჩემო. familiar boy, ეგეთ ხუმრობებს უყურე ხარ რა იმართება ხოლმე 24 საათი კარგად იყავი ხა. ვაფშე ესე ვიზა. კიდე ზემოდან ესე. ესე კიდე ზემოდან. მე გამაში გამოვიწვია შენ ზოვას ვიცავ. რა დააჰაიდე ბიჭო, მე შენთან ვაჰაიდებ ვინმეს? კი? რა კი? აჰა კიდე. სამჯერ დაადე 24 საათიანი? 4 ჯერ. ეს მე 4. აი შემოვიდა ჩვენიანი ცოცხალი არა. აი გავიძეთ თუ რა ვქნა, დავი ინსტაგრამზეც არ წერს და. ო არა აზრი არა გავიდით მაშინ.
რა ნომერის არ დაიჭერს, ისე გააგდო. მოვალე ხლავერა. ვიღარო წერს იმედი, მაგრამ კუტარი არ არისო რა ყლე. არა და რა გადმოვაძრე სტრატები ჩემი იმენ რა ვაი ვინ არის დაგიდაში ვინ ახარ შვილო რატო რა არ მინდა ძმა ამანები თავი რატომ მოფოლოვები ეს ყოველებიტო ეს ვინ არის ესეც ყოველია ხა არა ვინ არის სახელი გვარი არ უწერი არ მინდა ძმა ცხოველი ფოლოვერები არ მჭირდება ციფრების ღორი კი არა ვარ ძმა. წავედი მე სწორად. რა ბანი პეპე. ვინ დავაფოლოვა, იცი? სეზონ 2-ში გამოდის ბანი? Bunny what? Ey, ეს არ არის არჩევა და არჩევნები რო შემოხაზო ნომერი 4 ბანი ჯერ სადახარ შეცვალე ქერექტერი თუ ვიყავი კი რა ეხლა ვაშინი გლეკაცო. არ მეოსება ესეთები. ჰა. უინა. აბას? აუ ბა. ეს ხომ ნახეთ გუშინ ბარიერი. ესენი ძაამატე ესა ჩემ ფეხებს ხავავლენი კი. მიდადით. იმერეთში. აცოდავები არიან ტიპები. რა ტურნირი გვაქვს და ESS qualifier-ი ძმა. ჩემი TikTok-ი რო ჩავაგდო შეიძლება შენ სტრიმზე? რო დავდე? რა ჩემო. მე სტრიმი გამოიწერეთ არხი. სტრიმი და ლაიქ არხი გამოიწერეთ. თორე ღმერთს გეფიცები, ანუ შენ არა, შეჩემა მე ხო იცი არ წერი გეთებს არ მევასებ. არა, მე მარტო არ ვარ ვიდეოში და რავი. დილობის საკითხი იქნება. ასაგებია, მაგრამ შედელო შენ. არ მევასება თქო მე ხო იცი ეგეთ. ნაბუზდო ვარო შენ. რა არ გევასება ბიჭო? ბანი გადო ჩემს არხზე შეყლევაში. მართლა? ხო აბა? და მე კაცი გვაკლია ძმო. შემიფასე რა შენ თვითონაც ეხლა მაინც დაგლინკო. ეხლა მოიცა მოვიდე შესაძლებლად ორი წამი. იო ღმერთს გეფიცები შევარდნაძეს მოდი გამიაქტიუტა ვიღაცამო, გამიაქტიუტა შემოგევლეთ სმა. უკი არ არის. წაიქცა იქ ბოძი. ვინ დაწერა იქ თიმს იმაში დაწერა? სანდრო. რა? ცოცხალი. რა ენძრა ანუ? კი. აუ როგორ გამიტყდა რა დახალე აუპასეძებდი უკუჩი. დაბრდილი ყოგინდა და? კაი ძმა, არა უშავს სხვა დროისთვის გადაიდო ცოტა ხანი. გავასაღებ მაგას მაინც. შენ არ ნერვიულ ვაგიყვან მაინც გუნჩი. რა ყლე ხუმრობები გაქანა ხო ყლევდები შენ წოვას ვიცავ. შეგიძლია გადმოხდე და დამახტე იმენ მართლა. ხლა? ჯერტი ფურცელი მაკლია და მით ვერ დაიდო ძმა ეს. აჰა, შემიფასე ყლევ დაგლინკ სტრიმზე. ხოთესლი ამასლა. ჯერტი ფურცელი მაკლია. მაგრამ გუშინაც დავდე და არ გავარდა. არა და რამდენი ვაწვალე 38 წიყეკონა ამ ფურას რომ გავაკეთებინე. გული გამისკდა მეთქი იმდენი წარწერების. შემიფასე ყლეო. აბა, როგორ ნახო? დაწერეთ ის. TeamSpeak-ში. არ დაწერილა. არ დაწერილა ძმა. რემზე არ დაწერილა, TeamSpeak-ში დამილინკე. User entered your channel. აუ, იდი ნახო. არ დაიწერა სტრიმზე? კი. დაუბრუნდი. Quando si commentare. ხოთესლია. ხოთესი სურათია. აუ სახეზე, აუ რა ყლებიჭი არის ჩემი კარგი. აუ ეხა ვითომ დაიქრინჭ. ვინ რა ხდება? ჩუჟე?
არა მანდ ვერაფერს ვერ ვიზავდით სვეჩი ჩვენ. ბოლო რომ შემოსულიყავით ან ვიწვებოდით ან ისეთი ფლეში გვხვდებოდა რომ აზრი არ გვქონდა. ორმოებს ეძებს თუ რა? ვერი. მიაგდი. აგე ჩამოდის. ორი. მაგაზე ტრაიკია შეჩემა. რაც გააკეთე ხა მართლა შეჩემა ანუ შენზე მობასოფიცა ვარ მთელი ცხოვრება სტრიმავ და შენ არ იყლეს ტრაიქს არ ადებენ და აი რანაირად არის მაგალითად ანუ არ დღეს მინდოდა რომ არ შემეგინებინა მაგრამ ისეთი ყლი ხარ რომ აი მინდა რომ გაგინო ანუ ბიჭო სტრაიკია აი ხლა გადმოფრინდი და დამახტი აი ყვერზე მარჯვენაზე თუ შეგეძლია ორ წამში სტრაიკია თქო გეუნები მეც გითხარი ძმა აგერ ვერტიგო ვითამაშოთ 7-ზე მანამდე ერთი ინსტა ვთხაროთ ამამე ტრაღონ ინსტა უნდა ვთხაროთ ეგერი 7-ზე ვითამაშოთ და ერთო შენ მიშველე იმენა პროსტ ტიპ მაიაი იმენა დამაფიქრა ცხოვრებაზე ვაფშე რომ ღირს ცხოვრება განა ამნაირი ყლის გვერდით საერთოდ თან საქართველოში რა ახლოს მყავს შორს მაინც იყოს სადმეწო ისე სანზონაში ხარ შეჩო შორს ხარ ადი ამერიკაში დაახვიე შეჩემა ბიჭო ეს ანუ ეს როგორ გამითესლა და დაამუღამე სანდრო ეს უესეთი იყო თუ ანუ მე რომ გამოკლევდა 7-ის 8-ის ნახევარზე რომ ის არის რა ქვია პრაკი ეგრა თემაა აი როგორ დაჯავშნო აი 8-ის ნახევარზე მინდა უმჯეროდეს უბრალოდ რა აი ვაფშე ერთ ჰაერს რო ვსუთხავთ იმენა არ მინდა ვაფშე ბრევა შენ თავს ვფიცავ რა აი შენთან ერთად ზოგადად ანუ ვაფშე დედამიწაზე რო ვართ ერთად აი არ ვიცი ხო პლანეტა აი მარსზე რამე ყლეობა ერთი ოთახი რო აგიშენოთ და იქ რო გააჯვა თუ შეგიძლია ელონ მასკას დავებაზრებ მივწერე ეხლა მოიცა ტვიტერზე ვერ მივწერ ელონ მასკ X ტვიტერზე ვერ მივწერო რამე ტიპი მე 2011 წლის იუმორით არის ანუ ცოტში მართლა ვაპირებ მიწერას ოღონდ თუ შემიძლია რამენაირად არ ვერ მივწერ ან ინსტაგრამზე ან ინსტაგრამი არა აქვს მე არ ვიცი ვერწერ შეჩემ ეხლა რო ყლის როლი გაგიკეთონ პლეიერის მაგივრად ან ცოტში მარსზე აგიშენებთ რამე პატარა ყლეობა ოთახს და იქ იყავითო მართლა უყოდ ანუ მენტალ პრობლემებს ვეთამაშები -400 ელოო ეგრე მენტალ პრობლემებშია ტიპი აგერ 400 ელო წააგორებას მაგათ ვეთამაშებთ ვერტიგოს ეხლა და რას ფიქრობ ანუ ისე მაინც ვერ გავტესტე ვერაფერი ბიჭო ხო არ მეც გამიკვირდა ეგ TikTok-ი რო არ გავარდა იმენა სერიოზული ხოდი აქვს მოაქ არა ბექა როგორ დაიყოლია მაგნაირ TikTok-ში ეგ მაინტერესებს თორე ბევრს ბოდიში რო გაბულინგებ მაგრამ საჭიროა ხანდახან ხმერს გეფცები ანუ შეიძლება ყველას გამივიღო რაღაცა აი დამწოს მაგრამ არა შენ რომ მელაპარაკები ანუ მგონია რომ მართლა ყლე მელაპარაკება და მართლა არა ყლე ხუმრობა იყო ეგ მაგით ვერ დააკამბეკეთ ეხლა რამე მართლა ბიჭო რამე ახალი ეხლა არ გეგონოს რომ ბულინგდებით თქვა მე გითხარი ანუ რომ შეჩემა გეუბნები რამე ახალი ეს ცუდი ხუმრობა იყო ანუ არ ბულინგდებით ჩიაფასეთ ძმებო 10 ქული ჩიაფასეთ ეხლა რევაზამ რაც გაიღადავა 10 ქულით ეს დებილია ჩემი 10 ქულიანი იმით რა ქვია ბარით შეაფასეთ მესმის რომ ანუ ძიმე ცხოვრება გამოიარეს სანამ შევხვდებოდი და რომ ხედავ ყლებდები აგერ ალბერტო ლობიანი წერს რომ წინის რევაზას მართლა ეგეთები მაგარი ყლებიჭია და დაანებეთ თავიო ალბერტო წერს ალბერტო ლობიანიდან -10 აი არ მოწონთ რევას შენი გადაობები და რა გავაკეთო მობას გაფიცებ ანუ საქართველოს ისტორიაში საუკეთესო დამჯმელი ხო ვართ მობას გაფიცებთ აი მართლაო ხო აღიარებ რევას მაგას კი შენ ზობას ვიცავ იმენა მტყვრელი ხარ მართლა იმენა შენ თავს ვიცავ სახელის თესლი გაქვს შენ ზობას ვიცავ იქ მეიჟორს რო გავალ და რო კითხავ რუსული სახელი დატო გაწერა მე პრინტერით ჩერტი გამოვდივარ რა გიორგი კოშაძეთი ვანოს წესτη ივანეს წეშით აი ჯერ ამ სურათით რომ მოძრაობს მაგიტო არ დასაჭმელი მე რუსული სახელი როდის ვიყავი ძმა დესტრო მეწერა დესტრო მე რუსული სახელია ძმა რა დესტრო აბა დაგუგლო ძმა რა დესტრო ანუ რუსული სიტყვაა და ნიშნავს ჰა რუსული აბა რასტიშტო მიდი შედი ტრანსლეიში და ჩაწერე დესტრო
მერე ნახავ რასაც იგებს. ანუ თქვენ გადით მაჟორზე ძმა თუ გინდათ მე ვიქნები არა ძმა, ვერ დაგითხოვ მაგ პოზიციას, თუ მეიჯორზე გავალთ, მე ვიქნები ყლე. ყლეზე მკიდია. ეგ პოზიცია არის აღებული უკვე, всё. მეიჯორის ფინალში კი არა, ვაფშე, ანუ სტიკერები გამოვიდეს კზე esports-ის, თუ გინდა და რავი. 1 წლის განმავლობაში დავიწერ იმენა სტრიმზე, რომ აი ჩაულებრივად ყლევარ იმენა, არ მაქვს პრობლემა მაგასთან დაკავშირებით და თუ გინდა მაბულინგოს ხალხმა. დესტროიერი კი არა ის მეწერა მე მგონი. არა, დესტროიერი მეწერა, ხო. ეგ იმაზე მეწერა ძმა ფილანზე? ხო. მოიწევ ჰაშლტებზე უნდა შევიდე ხო. უშოი. შოთესლის სტატისტიკა ყლეკაც. ვის? ადაო? HLTV-ზე? ხო. ძალიან მაღალი დონე ვარ შეჩემო, დავაბულინგე ბავშვები. ეს 6 მაფიროს რამაც ყველა ქართული გა. იასნია შეჩემო. ანძლიერი ვარ. მოდი. აი შვიდზე გვაქვს ვერტიგო რა. გამძეროები არ ხდება მე ვაფშე. შვიდზე გვაქვს ვერტიგო არ დაიკარგოთ, არსად. აქ იყავით. რომელზე? შვიდზე ვერტიგო. 11 ლაიქს მიარტყი და 3 გამომწერი გვაქვს 6400-მდე და რევაზეს არხიც გამოიწერეთ, მაგრამ ვერავიდა ასკაზე ის ჩემი სადაც თავი მაქვს ასკაზე ვერავიდა იმ. არ ვიყვანეთ ხალხ. რა გჭირს და მიეცით. გამოუგზავნიან იმ ბათონს და შეჭამს მე. User in your channel timed აუ წაგვეც საგანდურო ის. ო ჯიჯი. დაკესელდა. აი დავაკენსელოთ, აი თუ არ მოვათხოთ 10 წუთში. რევა სპეციალურად ჩვენთვის silver ბათონის მაგივრად რომ გამოვაგზავნოთ ნამცხვრის ბათონი, ან შეიძლება ყლის ბათონის თუ გინდა. აი რომელი უფრო გაგისტორდება? ჩაურმის ბათონი რომ გამოვაგზავნინოთ. შენ იცი რომ ორ ბათონს აგზავნიან ეხლა? რატო? 100000-ზე. ერთი ხო იყო ადრე silver-ს, ეხლა აგზავნიან ორს. რომელზე და რომელზე? შენაირი ყლეებისთვის. რამდენზე? კონკრეტულად. 10K-ზე? 10,000 მე გამოვაგზავნებ მაგ ბათონს. 10000 გამომიგზავნიან, ხო? 10,000-ზე რო ახლა ღმერთს გებცევი ბათონს გამოვაგზავნებს, იმენა კონკრეტულად შენთვის. კაი ძმაო, ბაზარი არა. დაიმახსოვრეთ ეს. იმენა შენ, უსტრემზე უნდა ჩამოკიდე უკან, აი კედელი რო. კი, ჩამოვკიდებ და შენ სურათსაც ჩამოვკიდებ გვერდზე, არა, კი. აი. იმენა ბათონი უნდა იყოს და ეწეროს მან დრო. კი, YouTube-ის ბათონი ისა, ჩუჟოი ეწერება. 10,000-ზე, ხო? და იქ დალჭერა იქნება, მე არ არის საინტერესო, ხო? არა, ხო. აი მე რა დაიღო. ნიკა აღწერაში არის. ანუ ვინ ჩამოხსნას ბოზია, თავიდან რომ შევთანხმდეთ. ბაზარი არა. ნუ განდურო წაგვექცეჩი. ზევას რუსთან შევსო ტყავდი მაგაზე რა სიტყვი, რითი გაიმართლებ თავსო. მე მტერს ტყავდი, ძმა რა გინდა? აი, ხო გავიმართლე. არა ბიჭო, რევასა მის რა უნდა გაუჩალიც, თუ ჩემი ძმა. ხო. აუ, სად არ მაქვს შენი სურათი, ყლეს რო გავხარ, ვინიპუს რო ეხუტები თუ რაღაცას პანდას იქ. სამხრეთ კორეაში? გააქვს ეგ სურათი? ვიდან ჩაგიგდო? კი, მან ჩავიყო. რეტა ეხა მაგწონაზე ვიყო, ჩემი კარგი იმოვტყარ. ვაიმე, ჩოჯიკ ეს რეები გაქვს დამახსოვრებული. ვაიმე, გამორთე ყლეო. რა მაგ დამახსოვრებული შეჩემო სურათი. რა, ეს ტრაკი რაღაცა. მე რა, ტრაკია რა. და ბიჭო. სურათებია ძმა, კაცური კაცი. მე გიჟივით. გააგდე ის. იგი პატარა მძრეველაში. მძრეველა ტრაკი. მაგ ტრაკების გვერდით ბუმიჩა სურათი ქონდა, აი ხა უკვე დავეჭვდები მე ძმა. ეგ თამბნეილის ძმა. ბუმიჩაზეც სიმაშვები ხომ ხანდახან. გახსნა როგორ მიზდის თამაში ხო? უნდა ვიპოვო ძმა რა, ალბომი კი არ მაქვს გაკეთებული. აი დაახვი. თუ გინდა ბარბის ფოტო შეგიდებ თრალი როწევს, გადათხლაშილი. შეგიგდო? რომელი? თრალი როწევს ბარნი. კუტარი თამაშის მერე. უში ყვარა ვარი თამაშა? არა. ფეხიტიო. აუ. უში კაროჩ გადავწყვიტე ესეთი ის უნდა ვიყიდო რა.
სამხრეთ კორეაში უფრო გაგისტორდა თუ ტაივანში? ტაივანში. რატო? ბიჭო, რა ვიფიქრე? ეს იმენა შენი ტუალეტი ის არის შეჩემს კამი. და მუღამე? ძალიან მაგარი რაღაცაა შენ თავს ვიცავ. გეზმობას ვიცავ. 10 კომაც აღარ მოგიწევს. იმენა იქვე. სიგარეტს მოწევ, იმას მოწევ. ეგრევე ნახუი ჩაუშვა. ვინ გოგოს ურტყავდი რევას? არ ვიცი. გოგოს ხელი არ ამიწევიათ, კიო, ანუ რა გინდა? კაი, შეჩემა არ დაგარეპორტეთ YouTube-ზე, კაი, როგორც მოძალადეს. არა, ანუ ცხოვრებაში ხელი არ დამირტყია, ხო? და ჯერ ეგრეთი არ დამირტყავს არის და მეორე კიდე ესე იგი საიდანღაც იციან ძმა რომ გოგოს ურტყავდი და ეხლა რატო ურტყავდი გოგოს? როგორ შეიძლება გოგოს ცემა? შენ ცემდი? მაგარი ნაბეთქვი მყავს ერთი კი. მართლა. აი, ჩუჩი, ეს სურათი გააძრე სტრიმზე. რამე ცუდი არ იყოს დაგენძრევ. არა. ეს გოგო წამოგეყვანათ ჩემ. აუ რა პატარები ხართ ბიჭო აქ ვაიმე. რა პატარები ხართ? ბიტაც არ გავს ფოკუსა მარცხნივ. იმენა ვინ გაკლიათ თო ხოშტა ხო? კი, ხოშტი არის მარცხნივ. აი 99 წერია. ხო, ხედავ. რაღაცა. აუ ბარნი რა სურათი ეს გოგო წამოგეყვანათ რა კაი გოგოა. ეხა პიზდეს განახბავში ზათუ ხარ მითხარ. ავა. აი სასადალი. ეს Genius-ის რა ქვია, მაგარი კლავიატურა როდინდელია, ვისია. ჩემია შეჩემო, როდენი გადაღებულია შეხედა. ეგ კლავიატურა გქონდა? ხო. ისე. გოგო ყავდა glow-ით გამოძახებულია. glow-ი. ნუ მართლა არ მახსოვს, glow-ი არა იმით, რა ვოლტით. რო შემიფასო საბჭამდი რა. იცადე? ანუ oh my god რო წაიკითხოთ, როგორც ეს ნაწერია რა სურათზე. და ანუ გეხვეწები საინზე რებიდებს ეგეც რო ანუ შეაფასო რა სტრიმზე. ანუ მიქსი რო შემიფასო ის რო საჭმლის. ეს oh my god ვინ დააწერა? მე და ანუ საჭმლის. აუ რა ხედია შეჩემა რა საჭმელიტო რა ხედია შეხედა. არა მაგარი ფოლუშენია არა? აშკარად. რა ფოუშენი შეჩემა საჭმელს შეხედე ძმა. ანუ კრუასანს ვჭამ იმასაც ძეხვთან ერთად შეჩემა. ფოლუშენი არის შეჩემა ეს რო შეხედე. ისლი არა ეგ არის დაბინძურებული ჰაერი. არა, ნისლი იყო. აი ეს დაბინძურებული არა. ნისლი არის ეგ შენი აზრით? ნისლია. შენ ეგ არის ნისლი შენი აზრით? რა ზემოდან? ხო. რავი ნისლი იყო შეჩემა მაგ ადგილას და მე გადავიდა ჩორებლიო ჩანდა. არ არის ცნობილი. ეს არის ისინი არა სარდელებია შეჩემა თუ რა საჭმელი ვაფშე რა კომბოა. ერთი ის არის რა ქვია. ბეკონი, ხო? ხო, ლორია. კვერცხი, შემწვარი. პური, ბაგვეტი. და კრუასანი? ბანის სურათი რო გავაძრო, ხო? ბანის სურათი რო. თან უფასო იყო ხო ეს ყველაფერი ჩვენთვის? ვაიმე რა სურათი გავაძრე ბოზიშვილი ვიყო სტრიმზე გააძრე მალე შევინახე კომპიუტერში. სადა ხარ შეჩემ? ჩვენ არა ჩვენ ვი გადავიღეთ მეგონი. რა დაგეღოთ სურათი? ალექსი ბირაზმანზია, ჩემი რა მოტკეცილი შარვალიაცია. სერგეია ხო მაგის გვერდი? შენი იუბარები. ელია. უსან 2017. დედის მოტყნაში არის ეს სურათები ძმა. ერთად ქონდა ბიჭო სადღაც ატვირთული და ვეღარ პოულობს ძმა. მე გადავები ხოშტის არ მაიცხოვდეს გაგზავნე ხოშტი ხო. ეგ სურათები იმას ქნა შეჩემა Facebook-მა ხო წაშალა ძველი ჩათის ისი. ხო. რატო? რა ვიცი რა.
ო, არაფერი. და მას რატომ მიგდებს ხა? აი, რაში მაინტერესებს? ანის რა. ენგონი ვიპოვე? აუ სანდრო იმენაჩი. რა მიხსენ, იცი UFC-ს ჩატში რატო ვარ მე Facebook-ზე? ალო. ჩემი ძმა, ჩაგიგდე. ყვერკაც. აი სლანი არის ხო რომ წააგეთ. ხო. მოისასთან რო წააგეთ. ხო. სპეისასთან. ხო. რა ვიდეო? It's gonna get exciting, boys. Some of these past signatures are nuts. Watch ESL Cologne 2015. We have Gruby with a pregnant bear. How cool is that? I haven't even seen this one before. This is like a Rey Mysterio mask on Mr. Abe. Robs from PGL Krakow, one of my favorite, if not my favorite. ბიჭო, რატო ო, წაშალა? დავაკენსელე, რავი. არ მოდი, არ ხარ. And That's self-made. self-made, He always makes yeah. some signature. These are the coolest stickers we've had so far. Kashanda, probably the coolest one ever. Look at that shit, bro. One of the most expensive stickers ever. Signatures. God B, a brain. That's kind of cool. NBK, a baguette. That has to be racist. PGL Krakow, we continue. Taco with the taco. Adrian with some Mandarin letters. Wichtig. Zeus looking boss. რავი, შემოდი მიდი და მივწერო რამე. Crosshair. კიდე გაერთი შევ. What is that? უგინა ყალეს მოვიჭრე. Device with the M9 bayonet. Holy. Sean Gas, one of the coolest stickers. Look at this heart, bro. მოდი შემოდი აბა. Boss. Crucifix. Kashanda again just recycled because it did so well. Snatchy. Oi. Hold. SDY. One of the coolest signatures. Look at this shit, bro. With the scythe. Rob style. Smooya with the boobs. Wichtig. Tony Black with the red on it. რა რატი შეჩემა, ნუ User entered your channel. ნუკაბაძია იმენ. ტონი ბლეკი ხო რუსია, უეჭო ნუკაბაძი იქნება. Daff cost. კი, ტურნირი. That looks cool. ბაბაჯი. დავედით. ჩვენ სერვერზე ნუ, ჩავთესე. გამდებს პატივს საბაბადონი შევარდნაძე რომ მათამაშოს. ანუ გვაქვს ბრაკი? შემოდი სერვერზე და წესი შემოვლენიცენიც. ნუ შემოვლენ მითხარ სურათს ვეც. როგორ დავკარგე ბიჭოს? ეგ არ ვიცი. ნახოთ. რა პირებს სერვერი ჩართვას. არ ვიცი, თუ მოახერხებს. დაგვდებს პატივს ჩაირთ. შემოვლენ შენ. დაია. ენი მაუსობა.
ხოლმე გამომიგზავნა ეს შეჩემა. ის გამოგზავნოს ვერ გავხსნი ბოდიში. დღეს თუ არ გახვალ ესე გიზავ. რა თუ ვერ გახვალ? Qualifiers. და ჩემი სკილი ცოტა გამიჭირდება. ჩაოიჩოა ეხა. აი კი სანდრო. ჰმ? ეგრე უთხრა შეჭომა, ჩემი სკილი ცოტა გამიჭირდება. ჩემი სკილი ცოტა გამიმარტივდებათ, ხო? შემოვიდრე, მოდი დააჯერე. სანდრო. დიახ. კაროჩე ხმერს გეფცები. ეხა ხალხო ხო ისმენს სტრიმს ეს როგორ ტოქსიკობს და თესლავს. ხვალ თუ სტრიმს ბოდიში არ დაიწყო სტრიმი თქვენ დამაჯვით თავზე. ანუ ხვალ ისეთი ხალხი დაელაპარაკება ამას უკვე. მე თან წინებზე გავაფრთხილეთ რა, რო იცოდეთ თელაგუნმა რომ ვაჯუნა ყვერზე მიკბენ, აი ხლა მძმოს გაფრთხილე. კარგინდა, ჩუჟი კარგინდა, ანუ ძალიან ტოქსიკო. იმზე იმას სერვერზე შემოდი. მოქმედებს ადამიანებზე მე ძალიან. ნარი ყლა რომ ყავ ცოტა გამიჭირდება. ლაპარაკეთ და ანუ კაიო ვიმუშავებ ჩემ თავზე. ესე იგი არ მუშაობს. შენც არ მუშაობ შენ თავზე ყლესავით რო დარბიხარ და არ მისმენ. 9 გვიგდებს, ანუ ხო უსმენთ ეხლა. აი ხვალ დაიწყეს ბოდიში სტრიმს, ან რო იცოდეთ. აი ნახე, აი. გახარიასავით გამოვა და ბოდიშიო. აი შეჩემ, ბოდიში არ მომიხდია, წლები არის. ენა ჩაიგდე შეგანდონო. ერთამ მithumetes შენაინ ნაბოზას ბოდიშს არ მოუხდი. ენა ჩაიგდე შეყლეო. 155 კილოზე რა ჩავა. 155 კილოზე. აუ 155 კილოში ჩამოვიდა მე თო მოვიხდი ბოდი შეყლეო შენ. შემოდი სერვერზე ვითამაშე. გითხარ ეს როგორ უნდა ჩემი სერვერია? არ უნდა 5 კილო მაქვს ორ თვეშიც არა დაგლებული. აი სო. მართლა გეუნებ. ვაუ, რა ხდება ბრატ? რა ხდება? რა ხარია? რავი, საღამოსკენო რაც 9-მდე წესით მოვიტანო რა ეს ხო ჩაიწერო. ო, ვერ მოვასწრებ შანსი არ. რა ჩაწერა, კაცო, SSD-ც არ გაქვს? 60 ანუ SSD არ გივარგა? რაც კომპიუტერში გაქვს ახლა. SSD რა შუაში შეჩემა. მე მაგაშია ერთებ, კაცო. აღარ დაგჭირდება, აღარ Windows-ი გადა. ჰა? ხუჟი, ხალე ხარ, ხო უნდა გადმოწერო. ერთი წუთი დაწნარდი, ბიჭო. SSD. ეხლა რა კომპიუტერიც გაქვს, ხო? ეგშია ერთ და იმაში და всё, მეტი არაფერი დაგჭირდება. ავა ეგრე? ი, კაცო. რატომ გადააყენო ის რა ქვია, იჩალიჩო ამდენია. თუ გემრიელად დაყენებული ყველაფერი. არა, ჯობია ახს ფრეში ჯობია მე თუ მკითხავ. ვახ, გაიბაგა მაინც. ამარ ანუ ახლა აუ, შემოდი რა, გეხოცები. ჩელო. შემოდი. რა ერთი თამაში. რეზოლუცია შევცვალე და გავუბერე. ნუ ცვლი რეზოლუციებს და Crosshair-ებს. ხან დაგადებ. არა, ეგრე ვერ გავიგე. არა, ეგრე რო ვიზა, მაშინ მე ვიდეოს უნდა გადავაყენო ახალზე? ბიჭო, ის კომპიუტერი SSD იყიდე თუ SSD-ის გარეშე? SSD. აჰა, მაშინ დაიკიდე ჩაგიწე. 1 ტერაბაიტიანი SSD აქვს შეჭე. ჩაგიწე. 100 მეგაბაიტიანი ის მოუმატე, მოკლედ და მოვასწრებ რა. HD გაქვს. ბიჭო, ყოველ 60 დრაივერები და- თამაშებთ. ალო. რა ხდება? ის ჩემი. მემ. რო ჩაიდეს აზრი. მონიტორიც არ მაქვს მომეთხო რა აზრი. ვან ვარ გაგიჭედავს ახლა, რავი, რაც არ უნდა იყოს. არა, 60-ზე ბიჭო. აი, всё, დავай. კიტი სმოკი რას. 4 2 შუა და 1 ეიზე. რეთეიქ. ეი რეთეიქ თამაშ. ბიზე ჩევა. ოკეი. დამიბეითევა ის რას. ბუსტი მაქვს რა, კაროჩე. მოიში. რასაკეთე? სანდრო. ფერი easy retake სამაშობ შეჩემდა. მაგრამ ვიმასკენ heaven და ინთამაში shoulders-ზე. ეგრე retake-ს არავინ არ თამაშობს. ანუ მიძე რო რამე ფასტომ დაგეხმარებოდით მე სულ. მე ვამიწევ ცოტა. იზეს ვარაფერი. ეიზ ოფრსაც. დაიკიდე. ორი გამაზეს. ამოვიდნენ? აი, ნელ-ნელა იქ ჩვენ. ხონი დაგდეს ბომბი ჩანს შუჟი. აი, ნელ-ნელა ხოდა. არ გვეჩქარ. ახლოს ერთი ჩემთან. შემოხდა, მას ხრივარი აქ არის. ორი კაცი დეფოლტზე, ერთი ახლოს. სამი კაცი სენდვიჩთან. მოიცადეთ, არავის. მოიცა, გავიდე smoke-ი დაწყნარდით. აი, არა. მარცხნივ შეიძლება იქ არის ისე. აი, მოგდა? გავში გამარტო. ტრამპი? სმოკი დაგდაგიდე. სმოკი დაგიდე. არ მაქვს მე. ჩელო. ვაგდე, არა. 1 HP. გაჯექი. ორი რამ. ერთი გამ. ნაის არა ჯა. გამონე. დაჯექი. არა. Retake-ი მაინც ვერ ვითამაშ. და retake-ის მნიშვნელობა არ ვიცი და არ მესმის რა.
რიტეიკი ძმებო არის რიტეიკი მოვალ 5-5 ერთად გავრაშავთ მე ცალკე პიკა ვაშოლდერებ ვისვრი ისა და არ მოვკვდები და ვაი და გამარტყეს და ვაი ბოდიში არ მინდა რა ყლეზე კიდე ეგეთი რაღაცები რიტეიკი არის რიტეიკი ველოდებით ერთმანეთს ერთად ვრაშავთ იკო ერთი ჯამიზე გაგიფლეშოთ ეხლა ეს პრაკი არის და გეუნებით რა თამაში ესეთი რაღაც მოხდება რომ ვიტყვი რაღაცას რიტეიკი ან იცოცხლე ან იმასქენი ან იმისკენ ყლეზე დავიკიდებ იცოდეთ რა იმიტომ რომ არ მაქვს მაგის ნერვები რომ მაგდენი ვილაპარაკო თუ გააკეთებთ რა უნდა თან ჩემი სიტუაცია წაიღოს მე ავიღეთ პაუზ რატო ოთომ მომწერა რატო რა შენ საქმე გააკავშირე შენი ძმაკაცი და ის და მიხედავ დავაკავშირე და თუ გვიკითხება რა უქნათ ამაზეო და რავი რეკლამა ლუგონა მემსგავსია CS-ით არ არის არ გვინდა ხო ალბათ რა ვერ არ ყო სპონსორი და რა როგორ ყოლება მე ხო ყავს ყლეო არ ყავს რაზი სპონსორი ნუ ერთი ყავს მაგრამ თანჯერა ხო არა უთხრა წავედით თამაში ბირამპი ჩავიდეთ ან არა ერამპი რასაც ვაკეთებთ ხოლმე და მე გავსვინდოთ ერთ თამაშამდე მონიტორი უნდა გავწმინდო თორე დეცაღა რო გაფლეშ და ძმა ღმერთი ყველაფერი დავინახე რაც იყო ეკრანზე გავსვინგო ჩუმა ძოი აღარ იხდეს ხო დავიგონო ხო მოდის რამპი აი მე რაშა ერთი არ ამოუშ მოდი არ გაუშვით მოდი დავა ერთად არ გაუშვით აგაკეთე ხა ეს არა უნდა იყო რა მაგა გამოარაშინეს ერთი და მაგათიანი შემოუშვით რა გოშიკა დელდეავთ როზე შტარმოდგინე თითქოს ტურნირზე ვართ რა ტელეფონს მოდი ეფლეინ უძე და ვაყი დავასხოვებ რამსა ნეით მოლის ვიყიდი და ვიფაითოთ რამ და ლეით სმოუკი არა მა ლეით სმოუკი არა პროდეზე გამის ფლეში მაქსი ვიოცე მანეიდეს თრივა არა ფოგქრეს თენზე მოკლა ნაის მანეიდეს ფოქს ორი კაცი მიციღებენ და შეგნდა დაგეხმარები რომ მოგების ფეიძე ვიფაითოთ სენდის უკან დადეკრესა და მე გამო გამის ფოქს მაჟინო ერთი ამოიპარებია სულ ხوار დაუთხოთ მინდი ხო თუ დაუთხოთ ლეჩ შემოწეს მოდი მე აგბურს ბიზე ერთი რევას half HP ჩაკოზური ვარჯი ვერ მოვიდა ბიზე შედი ბიზე ერთი მოგდა შუა აი ბიჭი სიტი ეგრე საუ ეგ საიდან გაიჩთა მანდე დაღურებას ბიჭი შემოვიდა მიწა ნაის ой მე ასტროლავდი კიდე კაი მოკა რატო არა ასტროლავდი ჩემ თავს გავუფლეშ მეთქი იმან გაგიფლეშა კარგი რა ყლე ხარ მე დავაკელი მაინც შეჩემ არაფერს არ ვიჭერენ კაცო ჩემი ბრალი იყო ეგ მომეცი დროპი დაიყო შენი ჩემი ბრალი იყო თქვენ დროპი მომეცი თქო რა დიგლებს ატო ყიდულო გავყიდე შეჩევა ეს არ მომდის თამასი თუ რა ეგრე დავასწავლე ის კენცები იყო ლეით სმოუკი არა მწეთქად ფლეში მაგჭელა თეთრი აგინდა აი რამის ჩემი ფლეში ხოლმე გიფლეშდება ხო ეს ანდურო ისე კაპიტარო შეიძლება არ ვიცი რამის ფლეში მაგ ეგრევე თუ გამოვიდა და რამის ფლეში ჩააგდე აბოდი ეშიმთან მომოისე დავანაით ხო რა ეხლა მედი ჩამოვიდი ხოლე მესი პროს გაგიფლეშებ თუ კიდე რევას თუ გაპიკა ყუთების წინ თამასი თუ არა ავიანო კიდე მედი ახლოს და გაგიფლე ჰედებს აუპიარე ვეშავ ნიუცი ტრამპი რა არა უნდა ჩასა ფლეში მოგცემ და აუ
ხო და გაგაფრთხილდა ეს გავუხდა. ხოდი ბიზე ორი დავდგე და შუაზე გადმოიწერ. დიდი ხანი იღებ ძალიან რამს მებო. არ გვაქვს და ეხლა ახლია. აი კიდეთ მაშინ თუ არ გაქვს. მაგ ფლეში, რამპის. პირამპი ერთი რევოლზე. ახლოს. ცე. გაფეშა. გაფეშა კიდე არ შემოვიდა. როცა გაგისწორ. გაპი შეიძლება ყავდეს მიზომავდეს და მაგით ვერ პიკავ. რამპი იყო. მოკიგდია კაფში, გავიდეს არ არის. აშოლდე რა ფრაგას. გავიდეს ამოვიდა. არა. გავჩეკავ პირამზე გადადი. აუ კონი დამოდგატო. აუ კაფი ერთ. რამპი გარბის ერთი. ეია. კაფი საით. იტო გითხარით აზრი აღარ აქვს მაგდენი ხანი რო ფაითობ ძმებო. ამოვიდა. სპრიტი გვითამშავთ? რამპი მოვეიც. და რამპი ერთი. აუნის გავჩეკავ. გეფშეკავ ახლა. Heaven. Შემოვიდამთ. მაგდენი ხანი თუ გიწევთ რამზე ფაითი, დაიკიდეთ რამპი. იმიტომ რომ მე შეიძლება ბიზნეს დავჩაგრონ მაგის გამო. მეგონა ინფო იყო მიც. ერთი გო. 2000-მდე რა. 1900 მაშინ 2000. არც ისინი არ თამაშობენ ჭელო რამ სამას ხრა თხოვნ მაშინ. მით ეგეც არ თამაშობენ შეშავა მე მგონი. ჩავიდეთ რამზე. ახოდან თამაშობთ. ხო წეგან ჩავედა გავხედე სოქი მარჯვნას კი არავინ არის. ყველა მარს გაგეკოლა ჭო გაბის ფლეში მოკლავდა.აში ხარ გაჩერს. არ ვიცოდი სად იყო ის. ახლოს მორბის. რაშავს, ანუ ლე თუ არა გუში. მაგას ეკოლი აქვს ვინი. ეკოლია მაგათი რა. რა მარტო უშვებენ რამზე და გაიგებენ თუ ბევრნი არიან. ძმის აკაუნტი რო never mind. მისტე მე არ გამოვიდა. კონექტორი. Хорошо. კიდე ახოს. მეორე გამოვეხტას. ხონებულ ფანჯიდან უყურე. ისინი რა კაცებია. აა, მოზიშველი იყო შიგ. მე გადაფლენკა ყველაფერი. რა ხდება აბა რამპზე ძმებო რომ გავიგოთ უცებ. რა პრობლემაა? რევას მოდი შენ აქვსო? არა, წინა რაუნდში რა მოხდა. просто რო ვერ აიღეთ ამდენი ხანი. დიდი ხანი თუ გიწევთ ფაითი დაიგდეთ. იმიტომ რომ უტილიტი ჩვენ უფრო გვინდა ვიდრე იმათ. ავიღოთ ხა. მოდი რევას შუაზე აქვსო და მე წავალ მე ბიძი. ჩავხტები მე ახლოს სიკალოში. ეგრევე რა. დი კაპიტან პიკავ მაშინ. რამპი მორბია. ფლეში მაგაპ. კაროჩი დავხტები მაინც. ბევრია ის. აი აღარ გვარ ფლეში. კიდე. დანეიდო. ხუთსუგან დავავა შინდა გამოლოთ. ემოლი იყო თუ იმათ? შენი იყო შენ. ისუს აუპე აქ არის. ორი კაცი მინიმუმ კიდე რამპი. აი დავასვავო კაპი. პირამპი? ამოვიდა რა კაბაში გადმოვიდა. აქ და ვითამაშებ ჩვენი. იწება თუ რა ხმებია? ნო შეიძლება. ამასული არის აქ. გავედი უკან რა. რეპაზე ვიმალები რა რევას. ვისკენ გადმოიწია. მე გადავალ. 10 მატროს. რევას აიღებ კონტაქტ ვიზე? შუას რა აიღებ? გადმოვიდეს ეს. სიტიდან მოვდივარ. ფლეში მაგ ჩაჭერილი აი ჩვენთან. ეგ ვითამაშთ მაშინ. ავიღე. შემოვიდა უკვე. ალორჩი. იმეილი ერთი. რამპი ერთი? ბიჭო, უფრო ადრე უნდა გადმოვხდეს. ტაიმინგზე გამეპარა, მე გამოვკლევდები რა. არა უშვის. კარგად გამოვიდა. მაგდე ფერცი. რა ვარ დავიწყოთ ხოლმე, რომ ეს მივიდე და გამსდელი მოვთხნა იმას. ბიჭო, შუ მას, კაი, არა უშვის, დიფოლტ ვითამაშეთ. რო ჩამოვხდი, შეჩემა უკვე თეთრთან იყო თურმე ტიპი. მივხვდი ხო? რაინა ბიჭო. არ გადაგეპარა მაშინ ხო? შუჟუის გაიბარა იდეაში. ბირამპი. ვიზე ბევრი რაშავენ.
ფლეში მაგ. გამიქალეთ. Find you. Gaflash. ვიოცე. კიდე საიტი და ის თეთრი ერთი. საიტი თეთრი. ლოუა. ლოუ მოკვდება საიტი. მოკვდა საიტი. კიდე თეთრი, მარცხენა თეთრი. ანუ ახლო თეთრი. ახლო თეთრი არის, ახლო თეთრია ტიპი. დებს არ საიზე შევიდა ახლო საიტი წესი ჩვენთან მაცხი შეიძლება ჭელო ეგრევე მაგას. აი არ უპიკა ვაში და მარჯვნივ ვერ დაქროსავს რა. აღარ უყურებ შენ თარმოვდი ვარ გაგიცვლი რა შოპში თუ გინდა მოდი და უფრო არ დავდგებ დანუ თამაშობ მაგ შემოსულს უყურე აქ დავუყურებ დებს აი ფლეშები იყო. რევალ ფლეშ დაელოდე მან. აულებული ვიყო. ვითო? მე მგონი მანამდე გაპიკა შეჩემ. ფულ ბლაინდში მომკლა აშკარად. შეიძლება ცოტა ადრე გავადი. თვალი ეხატა, რა ვიცი, მაგრამ ეს თვალი მეხატა. რა ტრეიდები ვქნები? აიო, კარგად გამოვიდა. დროპი. შემელია კიდე ხო? დროპი. ლერო მიძე რა ყლეურას მეთამაშები. მიძე არ მოსულა შეჩემში. ბევრი მიძე. კიდე ერთი. ორი. მანდორჯალა შენთან? ეხა გამოუკლევდები მოი. აი კიდია უკვე. ცოტათაც გაუძლებს და მე კვირი იმენა. ამის დეტაში თხუნას დავატრიალე მე ყველას. ამიგდეთ? მაგა დედა შევეცი გაიშთა მოისე. მაგა დედა შევეცი ყველასე. ყველას. ვერც გავიწნე ხელი. რა დავიკოთ ყველა ფუგნიათ სმოკის გარეშე. ოკეი. გაპიტენ გავპიკა მე თქვენ რომ გაპიკეთ იქ. ახლოს მოვდაპიკა ეგრევე როცა. შორტი გავპიკო მე. ხო. უცუკან გიხოლდოთ? გამალოტა თავით შოლდო რა. ეისკენ ვაფშე არაფერი. Tak როე. მონეიდებ. დობიქესმა. ხო? ნაის. შემოდი. ბომბი აქვს, გადავედი. შემოვიდა. ნაის. ბომბი გაქვთ, ბომბი გაქვთ. ვაფლეშებ ხებოთ? სად არიან? რამპი არიან? ბომბი არა ვიღე, არ ავაღებინო. მინუს. ხო ის? ხო. ეს ყველა სირობას მოკი დაუხდე, ხო ის იქ მარტო. ჩვენ რო ვერაგდებით, გახსოვს? ეგ იყო ხო იქ რო ეგ. ხო შემოვიდა. ვაგდებ. წამოოთხი კაცი ისა. სანდრო იზი წადი შენ შეყარე რაღაც რამპის მოკი და ის უტილიტი შეინახე. თქვენ ოთხი შენ და რევაზე ჩაეტენეთ მე და მოიცა დავხვდებით ბიჭი. მოის მე ახლოს მივალ იმასთან, ლეობასთან. შენ ტრიპლი თამაშობ საერთოდ. ისკენ ბლომად სამი კაცი გადმოვიდა ჩვენ თქვენ ბოლომდე მიაწეკთ. აი გადავიდეთ. მორბინ რა შავენი მე. აი რითექს ნეიდები გვექნება რა. აი და ორი კაცი კიდე ზორში ვარ. საიტის ნეიდი მიცეს, კედას მოვკე. დავანეიდებ საიტს მე. ხელო არის ხელო, არა დამსხობ ნეიდებ მე. აღარ მოგელოდებ. მითხარი პლენტის მას რო გაიგებ. თუ არ იყოს კაცი, მოის ხანდახან ჩეკერხო. დავანეიდებ. ვაშავ მათ. შუ არ დაგვადგეს. კედელს მიეყდნენ. გეფსოს მოვკებს. საიტი. დებს. Tight. Nice. რა კომბო იყო მოვხმე. ლექსე რაპო. მესმოლი და ნეიდი შევა. აი, ხო იღებდი შეჩემ. გაგინო მაინდა-მაინც. აი ბოდი. მე მექნება წესტიკეტი აიღებთ. მაგდენ თუ მიხდება, გამოცირებული, აი კარიკეტი მოდი. აი კარიკეტი ეგ. მოდი ერთხელაც გავაკეთოთ რა. ოღონდ ეგარა. მე გითხარით ძმა, მე ხმერს გებსები დავაპრიფაერ ეს რა. აუ რა ბედნიერები ვიყავით ჩემი. User in your channel timed out. ორი როგორ ვითამაშებთ მე უფრო მაშინებს, ვიდრე ეს პრაგებზე რო კიკება. გამიგდე რა ჩვენ მანამდე.
ძალიან ტემს დაგვიკდებს ეგ. იქ რო timeout-ები მოგვიწევს ამის აუ მაგა იქ თან ამ ხელა timeout-ები არ გვექნება. თან 13 რაუნდია ძმა სათამაშო იქ და 2 რაუნდი თუ ესე ვიდე, არ ვიცი. აი ბიჭო, აი სად ვცხოვრობთ? სად ცხოვრობთ კი არა, სად ვცხოვრობთ ძმა? რა შეჩემა რა გინდა თქვა რომ სხვა ქვეყანაში ისა ქვია სტიკი ტუნიზიაში კი ძმა. რა ტუნიზიაში სტიკიური უბედურება არის ქარი ჩვეულებრივი რა იცი რა მოხდება ტოის კაბელი არის მენა შეიძლება ყველაფერმა გაწყვიტოს 4 ჯერო უქრება ტიპს ანუ რაღაც ხარვეზია ხო? ო და რა გინდა რა ქნან მე ანუ ხო რა მივიდი მაგ ხარვეზის გამოსასწორებლად ანუ ტიპს უქრება მე 4 ჯერო და შენ გონია ხა მისულები არ არიან არა მაგეთქი როგორ მიდიან ხოლმე თუ გინდა გამოსლებიდან გამომდინარე რო გადაიღებს ქარი მერე ძმა ქარის გადაღება არ არსებობს ეგ ძმა ანუ რო გადავა რა ანუ მერე მივლენ და რაღაცით დაამაგრებენ მოწყობენ თუ დედა თუ აქ მოწყობენ ელო მოკითხვა ციკოსგანო რავი ძმა არ ვიცი საცხოვრობ ჩემი კარგი მოწყა თებში უდგას და ტვის ყნავს რა თებში ბიჭო თებში გიდგა შენ შეჩემ თავდარაძეზე გაგახედო თუ გინდა ღმერთს გემცები ხესაცმელი აქვს შეცვლი ძმა იმდენი წლის ისინი არა აი რა გააყრევინა კვირტი ამ ჩემი ისამდო ქარმა აღარ დატოვა ხეზე კვირტი ეგა მატყუარა ამინდებია გამოთბა ვითომ ეხლა ხემაც ვა გამოთბა ეხა კვირტს გამოვიტანო და ბახ დაუბერავს ქარი ჩემი საწყალი ხეხილი არ გამიფუჭოს თორე მაგას და ისაო რა მოხდა სტიკიურობედურებაო ხალხში შეა მარზე იმის რა ქვია რავი სკაიტელის კი არა იმის ილონ მასკის ინტერნეტით CS ყუმარობენ ჩემი კარგი მოწყა მარსიდან და ეხა ეპატარა ქარი რო ამოვარდება და დედა რო ეტყნება ინტერნეტ ჩულს წყალს გაზს ანუ ყლეობა მე ხო არ მომოფისრო შეშება ტორნადოს მიაგდა ტორნადო და ის მესმის კიდე რავი ქარბორბადა და დედის ყლები რო ხდება მაგრამ უბრალოდ ქარია ანუ საკაიფო მეტი არაფერი და ინტერნეტი შემატიებს რა მე-5 ჯერ რავი აქ რავი ხე ამოაძრო წეგან რავი ისეთი ქარია მარტიც მოვტყან აპრილიცო ნახევარი მაისიცო User entered your channel. სანდურო ალო ოკეი ბატონაზეს ამოვთხრი და დედას მოვუტყანაო ეხა შეიძლება ტორაზე რა შოში აბნელებენ ძმა მალე შემოდი და რა ხდება ანუ რა უბანში ხარ შენ სანდრო და რესტორე პროსტო ეს რაუნდი თორე ყლესავით გდიხარ ქვემოთ ფეხები გაფშები ხარ ჩემთან ხარ რევაზას ეთანხმებით კი რევაზა სწორი კაცი არის ზოგადად მართალი კაცია რევაზა შეიძლება ყლე იყოს მაგრამ რევაზა ალალი კაცია და ბოროტებას არავის გაუკეთებს აუს ანუ მაშინ არ კორპუსი არის ჩემთან ვიღაცა და მაგას ყლეობს ან ქარი რევაზა იცი როგორი კაცია $1 მილიარდი დოლარი რომ მქონდეს და მითხრან რომ ვინმესთან შეინახეო რო არ დაგიხარჯავსო რევაზასთან შევინახავდი ხო არ დამიხარჯავდი რევაზ შენაბეზე ეხა იქ წოიყრებ კონისკენ როიყურებით PS ბიჭო რა ჩოიქ წეგა რა თქვი ანუ მისულები იქნებიან ხო ვინმე არის სანდრო რაით რო ვიყურები 67 მაქვს აქ რო ვიყურები აი ეგ რო ვიყურები 67 მაქვს დაგიწერ ესე ორი წამი რა ორი წამი აქეთ მაქვს 480 ორი წამი ისუნთქეთ და რესტორეს რაუნდი რა მოსული არის ვინმე ინტერნეტს გასაკეთებლად ამის შუქის სანდრო გარეთ ვინმე არის არ მისულან ხლეკაჩ ეჩე მამა რა იცი სადა ხარვეზიტო ანუ კორპუს შუქი ქრება შეყალეო საკორპუს უქრება მეცი ჩელო უყურეთ მეცა ავეპე მეცი სანდროს ჩელო ბაზალო მე დაბრუნდილი ვიყავ წინ და ჩვენ იგივე გავაკეთეთ ახლა დაუგდეთ მე მოისას რევაზა და ჩელო ისა მოისა ჩაეტენეთ მაშინ გავყიდ რაღაცებს იგი ბავშვი მოისა სმოკი დაითრე სმოკი მარტო სმოკი ნეიდის არ გინდა იგივე რაუნდს შევით ხა კი მექნება რომ რამე იზერი თეიქ რომ მოგვიწევს ერთი კიდე იყიდეთ ეს კასებას კარგაცი ისე ჩავდი ვარ ისე აუიდა რა ის მოისტურინა ტრე ასე რომ დაგაკეთოს ეს რა
აიდია ხოხოდრები თავში. ვეტანები სმოქში. მოდი. მოგდა? ეგ მეტი არ იყო. ჩანს. დარჩი მან დარჩიში. ჩვენ ავიღებ ჩვენს. გავაფლეშებ შუაში შევა. მეწი მალე. ვაშავ, ჩვენ თავზე. ირამპი გაფლეშეს. ავიღებ შუას მე. ავიღებ. აიდია ვიდე. შუა გამოვიდა. აი კიდე ეს წავაშვიდან, ეს წავაშვი. ორბის შუად. აუ, კაკაი. შუას ავიღებ ახლა ნახავ. შეწირ ვაფლეში, მოიცა? მეცა სმოუკი მისი მოლოტავი მაქვს. გამოვიდა. ერთი რამპი არის. სენდბექს დავმოვა და მე. გავაფლეშე. ვეცე, გაიხედა. ვარდება ეს ხლები. თავში აქებს. თავში იქ. გიპიკავს იმენა, გიპიკავს. ხიბლობ რასაც გინდა. ასევიტო. მაინც სად დავიხოცეთ, ეხა ვერ მივხვდი. ისევე იზე, ხო? ავი. Razer მე კონექტორში ვარ. კონდა გირაშა ტიპმა? მოგები დაყარეს და კონში შემოვიდეს დისმოდი. შემოვხდა არ და ყველაფერი კარგად გამოვიდა და მოიცასაც პოზიცია ქონდა აღებული. By default. ეს ავაპე გააქვს შეჩემა შუაზე თუ რა გინდა? აუ, გაიბაგა კიდე. შედავაზე რა. ახლოს იწოდა ვიღაც. გამოჭალო გამო. ფლეში მინდა რა მოისიმის. გე. გამიქოლა? ესე ვეცე? ორი კასი მოკდა. გეხარები სადრო? კიდე ერთი უნდა გამო აღარ გვინდა. ენტრი გვაქვს. მოლი მაქვს რომ მე რითეიქ ვითამაშოთ. გამოდივარ. ტექსტ თამაშობ სმოგს აგიტოვებ და გადავალ მე ვაფშე. მიზე არ გვაქვს ხო ინფო? რაღაც ფლეში ხوار გექნება რომ რამე ჩემ თავზე როცა გეტყვი. კი. აი, როცა გეტყვი. მოიცა ჯერე. გაფლეში არა, ბიჭო გეტყვითო, შეჩემა რა გჭირდო? გაფლეშე მოგავიგონე, შეჭემა, რო დაიბაზრე უცებ. გადადი, მაქვს მე. ეჭელო? მოიცა შუა. ეიზე მოდიან. რამპი ერთი. ეიზე მოდიან? ორბის რამპი კი. ვადგები ზურგში ვარ. საიძაობე. მოლი მივეც ვერ დადებენ წესით. აი, ზურგში ვარ მე. დიტას შეფიცი. გეპი ერთი? გეპი ერთი? ტიპს. გეპი თავი. აუ მაი. ედი დევსე კა. მე დედა შევეცი, ყველა კაცამდე მიკლია თითო ტყვია დავიღალეთ. ეხლა მომისმინე რამზე რომ გავსტებავთ, ბევრს რო ვიხმაურებ, 1 10 წამი, 15 წამი აღარ იხმაუროთ და მე დავიწყებთ გადაყრას, ოკეი? დედის ლოს პაკეტი მოუთხა და თქვენი დედა მოუთხა მე თქვენი ინტერნეტიანა. ეხლა რამდენი გაქვს? ფლეში გამოვიშვი. რევას. დარი? ეხლა რამდენი გაქვს? ორი ფლეში გადა. 27. რატო თამაშობ ეგრე არ ვიცი. ოქს ყიდულობ ისო და ასვოქო. მოვიკი, მარტო. კიდიდან გაშიფტეთ. რამპი იყო. აი, გავსტებავთ იმენა ვიხმაუროთ, რა შეიძლება 5-ვემ და. სენდბექს. დავე, 1, 2, 3. კაი. კი არ იყოს? ხო. მეგაპი მაქვს, აი. 25-ზე დავიწყოთ. ენზე შეიძლება იყოს კაცებს. ვიწყებ, დავაი. რა შეზაველოდოთ? ეს ერთი ფლეში. ეს როსერზე. არჯენა ძალიან ტიპი. ამოსული იყო. რითეიქს თამაშობენ, უნდა ვიფაითოთ რა, მოდით რა გეპი რა, მოდით, იმენა დაუდგეთ, აღარ გახვიდეთ უკან. მოდი, აქ იყავით. ჩაიკოზე მოის. შენ თავზე დაუდგები იმენა. აი ეგრე. დაგიბეითებთ, მე თქვენ აღარ გაჩვენე. ო, სამი კასი. დამინა. თავები ერთ. იკავ. თავები კიდე. მოი მოუთხი. თავში.
არა, ჩელოტო, კი არ გაეხსნა თქო, მოვიდნენ თო. რომელიღაცა ყველა წლიანი ყურადღება ჩემზე ქონდათ არა და არა, ძმო, არ გესმით, აი, რამხელა მნიშვნელობა აქვს თქვენ სიცოცხლეს პროსტო. ბენკი და იმაზე აიბუსტა, ტოის რო არის რაღაც. ასად არაბასტულა დაიმალე, უნდა მარცხენა კუთხეში დადგე, რომ ჩვენთან მოვიდნენ. შენ კი არ უნდა შეხვიდე იმათ მიზანში. იკო ერთი. სენდებზე მოკლეს მე. ბიჭო, ხო და რატო ფაითობ? ჩვენ უნდა ავიღოთ პირველი კონტაქტი. ჩელო. თავი დამინახა, ჩაკოზული ვიყავი. შეუძლებელი რაღაცას მეუბნები. გადმოვწერ დემოს და ვნახავ მაგას. ანუ ნუ იმართლეთ თავს და მე და მოისოს ქონდა რავი ქროსი. და გებში მოგვიკლეს კაცი კიდე ვიღაც არ ვიცი ვინ იყო. ო, იასნია. გამოიცა. რო არ დამეჯახო შეიძლება? კოპი კოტეკი, კოპი გავსვინგო გამოვყვებით? რა თქმა უნდა. სახლოს ერთი ის. ეგ რამპი არის უიჯო. გამოხდა? გამწდა სმოქში. ეიგონია ერთს. კონი. ერთი კიდე ორი რამპი. ეიზე ვარ. შეშუჩელო. ნაის. რამპი არის ერთი. ეიზე ვარ მე ბიჭო. ეიზე ვარ, მოდი სიტისთვის დად გეპი მყავს ერთი მომეხმარებით? ასეთისთვის დავდოთ, ბიჭო, ვიზე ვარ. აი, დაიკიდე, ერთი გეპი მყავს არავის, ერთი გეპი მყავს. შეთან მოვდივარ. კონი არ ჩანს. თავდა მე ორი კაცი. გონი ორი ერთი ეს მე მგონი ორივე გეპი იყო. ელო შენ თან მოვაწესთ. ეზე მიცუღურებს. ისევ გეპში ან ბირამ, ისა ეირამპია რა. აი ჩუზო იზე ბიჭო 400 აქეთ ვარ და იზე დადო ჩემთვის. აუ, უცებ დაიკარგეთ ან ბიზეროს გასპლიტთან. ესლი რაუნდი იყო ძალიან. გეპია რა. დისპაუნზე არის ერთი იმაზე რა, ეს ერთი რო არის. აი ეს. ეს რა დაიმართა იმას, რა? ის გას მაგარი ჩაეძინა, ხო ჩუჟო? მაგარი. არა, კი არ ჩაეძინა, იქით იყურებოდა. ანუ მოლოტოვი დააგდო ეგონა რომ არ დაურაშავდით. რამას ეგონა ჰემის გავეში. წამო Eternal Fire. არ დაბლოკოთ რა. გაბს დავაგდებოც. Crosshair მე მგონი რა ვარ. ყურებ. გავიდა უკან გავიდა. ნეიდი მოხდა კი. აი, მიგავა. რასმოგი ვიცეს ძალიან იმაზე. რა გაფლეშეს. გაშიდეთ. გაფლეშე სანდრო. სათხარ. ამოვიდე ორი წამი. არ გაპიკოთ რა აქ ჯერმით. ეირამზე ეს რა. სად ვარ მე? დადორმე. დაუშვი სმოუკი მე. დაილოდე სმოუკს დაი. არ გეჩქარებათ ასე. რამპი მყავს ერთი, ძალიან ლეიცემოვალ, რამპი მყავს ერთი ძმებო, ძალიან ლეიცემოვალ. აგერ არის ჩემთან. აქეთ ვერ გამოვა. ან გამოვა და მომიტყროს პატრონს გასაგებია. რამპი ამოვიდა საიტში. თეთრი ერთი. მოგდა? კიდე შეიძლება იყოს ერთი, ველოდები რა. არ ამოვდივარ მე, სმოუკი მიგდია. შეიძლება შენს გეჩუჟე. ორი. ბომბი სად მიგავთ? თქვენ გაქვთ. თევენი გამოვიდა. კაი ბიჭო, ორივე რამპი. ნეიდიც გაქვთ. პოლიც გაქვთ. უკან არ მოვიდნენ ბიჭო. უკან არ მოვიდნენ. დავანაიდი. ელო, ვით არ მოვიდეს ეს ხილად, ხო? არ ამბობთ. დაიწო, ქვემოთ დაიწო ერთ. რო? ორივე. აი, კაი, ჩო. ენტე. ან მეგონა ვეღარ დადგებოდა რო დაიწვა და კარგად გამოდის Eternal გრუპის არტყა. კაც, მოგებული რაუნდი იყო. დავარ ვცადოთ ერთხელაც საპრობლემაა და ჩვენი გამიდის. ხან ერთი დუელი გვიწევს ხოლმე მეგეთ ანდეჰევენთან და მორჩა რა. და ვასინ დიშევ ტვის. მოკი დავარდა ხო ჩემი? კი, დავარდ. ასება. რას ვაკეთებ? Eternal იგივეს. იგივეს. მე თფლეში მაქვს. სმოგი დამიდოჭერო რა თქმა გჭირდება. კი, არა.
გამორაშა გაბმა. აი, დამთავრ. გამციღებენ. ვიძე მინი სმოუკ. დაგუსმოუკეს. აი, აქ. არა, უშო სანდრო დაგეხმარებათ ხა და გაგისუფთავით მაგას დაელოდით. ლადერი შეიძლება, ლადერი შეიძლება. არა, ჩამოიტენე. ეი ჩამოიტენე ბოლომდე. გაუშინე სმოუკი. აი გავდივარ სმოუკში მაშინ თუ არა. არა ვინდა. გაურფეშზე. სმოუკი დაგდებული მაქვს უკვე. ჰალფია, ახლა შეიძლება. გაურაშ თავს. უსტი. მეინტი. რამპი დაასმოუკა. სამი მოკუ. რამპი ჟუქს ჩამოტენილი ყავს. თემენი შევიდეთ არა? ბიჭო, წამოეძე ვაფშე თუ გინდა. მოიცა და ერთ დამელოდე. წად თეიზე, ეი კლიარია. წად თეიზე. ვასმოუკებ აქ. რამპი არა, დარჩი მან პირიქით. მოულოდნელია. მაგარი. აი აგრესიულად გავარ აქ რა კონსოლურ. რამდენს ბეთ? ხო? რამპ. საერთოდ თავებს უბრალოდ. შენ კონტაქტზე ვიყავ რამპი და კაფსულდა მანამდე. ლევ მოვიდეს ურგესიც. აი გამოდიო ნელა. საიტზე შეირბინე შენ რა. აი გამოდიო. ერთია. შეეშვი, მოლიგა. ეტი რო ქონდა მაგ ჩათვალს. მანდრო არ გაგერისკა ხო იცი რა შეგეძლო. ოლე. კი, გვერდი და როგორც მოგსვარდეთ ის. ტოპი მინდა ერთი თუ არის რამ. მაქვს. ან დარგინეთ აი. აუ მაგათი სწორი გავყვედა. მაგათი მომიგდოს მა. მომე. კონდეს შეჭი. არა. აი. თუში მე ხომ ის აღარ ხონდა უკლეო. მე რა გინდა აქ რატომ მოდიხარ აქ? ბლაინდი ვარ შუას რა შავენ შეიძლება. შუას რა შავენ კი. კიდე. ჩვენ თავზე. მაგათ. ადერი. დისპაუნი. მერთო შენ და მიფარ. ბოლომ გაუფლეშა. წავიდე ის. შევგროვდეთ. აი ეს დავალა. ერთად რა. აბა და გეტყვი ხოს ბიზე შევა. Let's go Semifinal. აი ხლა ამდენი დებილობებს მებო 4-ვე კაცი ერთად შეკრებილიყავით და ასულიყავით ერთად. მოისა ლოუა შევიდო და პირველი გაიგებდა ინფოს. რა თუნდა აი ზოგი ერთი იმაში ხარ ძმაო. ისტანბულში მეორე აზერბაიჯანში. ილაპარაკეთ და მე რო ვიბრიდებ იმენა ის არის რა ქვია დუმს კომანდატო. იარაღზე არის ალბათ ჩასული. გაიჭერდა მაგათია. ბიჭო, რატო აჩვენს ვიცი ეგრე? ეჩება. აღარ მიდია. ლევა, შევიკრიბოთ ავიდეთ ერთად ხო? ლევა ყოფილა ხო მიგვიდა ხო და მარტო მოკხრა ხო მე 13-ს მაკლეო. და შენ რო ბოზი არ იყო, აი ესე ჩამოხდებოდი ახ აი? ჩამოხდი შეჩემო, მაგრამ გამიფლეშეს. არა, ჰანტერობა დაიწყე, ფაიტი დაიწყე, ყლეკაცო გიყურები. აი. მოდი ლეიც ეირამპი აუღოთ თქვენ, მიხედეთ ყველაფერს, რევაზ და ბის დაჰოლდოს აქვია. თქვენ სამი ჩალიჩეთ ეირამპის აღება. მე შურ ლადერიდან დაჰოლდა შურ შემოტენას. აი ის ისვან ვეიბიეთი და დავანეიდოთ. ვეღარ ვაგდებ, მას დავა. ბიჭო, სწორა იყო ის. გაფლეშეს? გაფლეშეს, მაგრამ არ უნდა შემოს. და გაუფლეში პროსტა და დავანეიდოთ. ბიჭო, მოგდა. აი, მაგას თავარი დაიგო. აუ, მოკდა გეკ. ერთე? სანდვიჩს ვანაიდებ? ფლეში მაქვს სანდვიჩს. კი. სანდვიჩს ფოლო. მიდი. შუაზე ორი კაცი შემომეტენა იზი ადი თუცებ მანე ისინი გადმოვლენ როტაციაზე. გაჯვენოს ვაგდებ. გეპი, ბოსტი. ორი გეპი მოკა. ორი კიდე გეპი. გაპი გამოვიდა. გაის, ორი იყო შუაზე.
სად ორივე იქა. არა დამერხა გამო არა არა შენ გენაცვალე რა უტილე. გამშვიდე შევიდე აი მაგუსტის აუ ყველაფერი მიმოხდა გავში ისმაო ეთო პიკავრეზე მიეცი დავე მოგდა თავი. რევა ზუტილი არ იყიდა ხოლმე თხოფული შეინახე. ეხოთები ანუ მიდე ხავენ მეორე რაუნდია და მიძრო და არა მე მწნავენ, მაგრამ მე ინფოს ვიღებ შეჩემო, შენ ისე კვდებოდი. ხდები ამ ხელსაწყობა ჩვენო შორის. ანუ სანდრო ანუ სხვას რო ამჟამს ხოლმე და 3 რაუნდია ვიღაცა ყლეკაც აკლავს. მას შეუდო იმენა პროჩი. ბიჭო მე ინფოს ვიღებ და შენ პროსტო კვდები. აქიდან ჰოლდავს შეჩემა ხან აქიდან ჰოლდავს ხან მაინც ვერ მოკლავს. მიდი. კომპი დაიღეთ რა. ლადერიდან დავხოლდა ვისო. ვოკალი შეყლეოში ლადერჩიკაში. გავშე ვაგდე მოლოტოს. პიკავს გონ ერთ პიკავს. აი გოფლეშე ვიდე? დადექს. კაპი ისა 57-ია. კრანი ერთ აი კიდე ერთი იყო კრანი კიდე კრანი უნდა იყოს კი კაპი მო გადმოდის კონექტორი ერთი. კონექტორი ბოლო. მოკალე იტ კონი. საით. არა კონი არ უნდა ერთია კონში ერთია. ინდი ვოკალი ენთან მოვიდა შეხედე ეს ყალე ავწიეს ნაბეზე. მაინც დაიჭირეს ოირად ხო არ გვისწავლე ეგ ნეიდები არა მოის რომელი ნეიდებია რა დაანეიდეთ? კაპი? სანდრო რამპის მოგს ვაფეთქეთ მარჯვენა მხარეს და გავსპიკავთ რა. მიძი ახატებენ გრაფიტი შეშემაქ ზემოთ და ჩუჟოი არ და ყლე უჭირავს. ძირა მცავიღებ და ბი გადავყაროთ რა. ბრავო. შენ არა. ფანტასტიკად ცნობას ვაკეთებთ. ედერნ ფაიერს ფლეში. გავფეშეთ ზემოდან. არი მიდლი ერთი. არ გაპიკო რევას, არ გაპიკო და წნა. просто smoke moment. მომისმინე smoke მომეცი რევას. თუ დახარჯე ყველა. მოდით ბიზე რა. არჩე, ძმებო, იმას დავარ. ნაი, ტრიპლს დავმოლა, ვერც ტრიპლი დავმოლე. ტრიპლი მარჯვენას დავარდებ smokes. ვანეიდებ მო. ფლეშა მარცხნივ. ვანეიდებ ფევენ. აუ, ვინ მოგვიკვდა? მე მოვკვდი. რევას ფლეშ დაამუღამე ხომ ბიზე რომ გადამიფლეშო რა და ის smoke უნდა მიარტყა იმ კედელს და მაგ smoke-ში შეხვიდე ხომ მე გადაგი. კაი, მაშინ ქენი მიდი აიღები რამპი, აბა როგორ იცი მანა. მე გადაგიფლეშებ ზემოდან. ეს smoke-ი მახსოვს, შენ მანახე მე მგონი. თუ სწორად მახავ. კაპი დავაგდე. მომიკროფონში ჩუჟი. როგორ მოგიკლა ანუ? რავი გაცხრილე, შეჭება ფაილი. არა, ვერ გავცხრილო შეჩემა მას. შემოვიდა. აი, ეს ერთი ბიზე. აი დავა მოიშეუარ ოკეი არა smoke დავდია კაპ კანუ კანდამა ჯურგისიტი ეს გამოდიოდა მე მგონი მან გიხვალდა იჟივით ფლეში კი გაქვს შვილი ოშენ გენაცვალ swing გავსეგრე არა უნდა იქნება მეტი კეთი არ ექნებოდა ყველაფერი ხო იგი არა მაგარი ყლეკაცი ხარ რა ნეიც უგდებ რა ბიჭო ტვინს ყნავ მიიჯიბ და ითამაშე ხლა რა მართლა სანამ შეგაფურთხე მაგ გამოყლებულ თვალებში აუპამე არ უნდა ეს how to nade smoke in 20000 ვერ გავსპამო არ ვიცი კაცი სადაა ყველა შეიძლება იმან დამიბრუნოს ყველა სანდრო დამიგდე რა კალაში კაცი არის ციარადი ბიჭო არ ვიცი შეჩემა ერთი რომ მოკალი მე მეგონებს რომ მოკვდა თქო და მეორე სანამ გამოჩნდა აუ შიორა აი ხა წავუკავ გამოსწორებ შეცდომ ავდივარ ბიზე მედი ანუ კი არ ახვიდე პროსტო ქვემოთ აიღე კიბეზე არ ახვიდე ვეშავ ბაინდი ვარ ახოსაა ტიპი
სმოკი დააგდებს. კაკრას ჩუ. შენ ისა? Так, молодец, Равас. Треба გაუფლეშონე. აი მიდ იცოდ პირში? მოიცა. ვიდეო. ეში ვარ? წინდის უკან. ოპა ერთი. ისე ქვეყნებო. ფლეში ვინდო და მანდეთ. აჰა. ფლეში ეყარის როლი და მისი. აუ არა. მე უნდა მესვლა ლაინაპი ამას. მაგრამ აიმში მაინც ვაჯობეთ არას. აი იგივე გავუკეთო და აღარ შევალ პროსტა რა დავაიზმენე. თუ გვეძებო სვამში. მიდი. просто არ გიფლეშებ რა. მე ხო ანუ შუა. შუას დავხვალ და კარგი შევარდე. გასაუბრებ რა. კირა შავენ რევას. კი, ჩამოვიდე. განეიდე. გასვინგე რევას რომ გამოვიდე. კიდეთ ახს გასვინგე რომ გამოვიდე. მე მეუბნები შეჭვალ. ორიანი, ორია ერთი სამოთანი. გამოაჩვი შეკლე კაცო. ორიანია. ვადერ ჩამოტერო. მოგიტყნავე. გიფლეშებ. საბათ მარცხნივ? დაიკიდე, წამო, იგი გადავყაროთ ფული. შენ ნაბუზვარო, ჭამე. გებ დამოლავ თავიდან, მეცადე. ბომბი რო აიღო. გუს გავჩეკა, მოიცა. გუს გაჩეკაო შენ? ბომბი აიღე მაინც. გაჩეკა. მე გუშტი არა, მართლა გაჩეკე. სპირიტის. გაჩეკილია გუსი არავინ არა. სადი შეიძლება ის მოლი არ გვაქვს? კი. აა მაშინ გეპი არავინ არ ჩანს. დააგდეთ მარჯვენა. ფლეში გამიკეთეთ გეპის თავზე რა. კაი, გაფლეშებ? გაფლეშე. გეპი არავინ. ვაგდეთ მა. დადებო. აი, თავი ხამე. დიდი შევიდა. დავედი უკან. ზურგი არ დაგვადგეს. დადექი რევას. ჩაიკუზე იყავი გერ ჩაიკუზე. აიგე. ეცადე. ადექი. ორი კაცი, კიდე. ზურგიდა. აი იყავი ეს არა. მარჯვნივ უყურე. უყურებ, მარჯვნივ უყურებ, კაი, მარჯვნივ უყურებ. იყავი ესე. აუპე შეიძლება კონდეს. უეჭორი უნდა მოვტავიყავ ჩუში. რამპიაო. ჩავიგუზე რა ყლეურად ჩამოვა. გამოვარდა არ ვიცი, მაგრამ რო ჩაიგუზე და იმ თავში გაკარტა მეთქიო. უნდა მოვტავიყავ ეს უეჭორი. კაი, ერთი eternal fires და დაუმთავრდით ვარა. რა შავენ შუას მე მგონი რა ვთქილად. შუას რა შავენ. დაიწვა ლადერშია კაცო. კაი, დააწნეთ აღარ იხმაურდ ბევრი. ხო, გაჩილეთ. ლეზი დავანეიდებ და როდოთ. დადო არ მე სმოუკზე. სმოუკი გაუშვი. ფლეში გვიდა? გამოვიდა ლეზი. მივეცი? კიდე. ვაი, არა მოის. კიდე შავ. მოიცა, ბისკენ ბირამპი შეგრა ჩამოხვიდა რამენერად?ავს თუ არა იწევს? უკან. უკან ძმა. პოლისი სმოუკი მაქვს. აი სკომოლა? რატო მოლავ მან? მე ხო არ ხარ და. სმოკა. ბავშვი. დროქსვიდებ რა. მარცხენა მხარე მაქვს. ეთი მოვიდა ერთი. რომ დაიკიდე ზურგი. აქ არის ჰევენია. მაჯურ გენეატოს მომარჯვნე. აი. აი, მალადო იმონესვა, პროსო უფრო დიდი. საღო, სანდრო, იმენა იგემლიდან მას რამე გააკეთო კლე კაცი რო
მან მწყნელი ვარ მე, პირადი. თამაშის დროს ნუ იმაშვები კლიკაცი და რაღაცეები. პირადი მწყნელი ვარ რევაზასი, რომ გავაჯამებინებ ცოტა ხანში გუნდი და ნახავს მე. უყურე ხა აი ამდენს ოტრიგებს გავიწევ. ხო ხედა თავის ენაზე დავუწყდა პრაკი და ხო ნახე ტვინი მაცხარი დაიწყო მე ხო და. ანუ აი ვისარო ხო ეს დამეჩვა და ვამუღა. სანდრო ამის დამეჩვა როგორ ხდება. თვითონ როგორიც არა ეგრე უნდა ებაზრო და ყლებდება მე. ხო ნახე ორჯერ მოკვდა მიდეს შეკლევ როგორ მოკვდა და ტვინი მომეჭრა უკვე დაიწყო. თამაშის და ის პრაკის დროს პრინს ყნავი მენატო, არაფერს არ გეუნები პრაკის დროს არ გაგინებ და რომ მორჩება ხოლმე მე გაგინებ, პრობლემა არ არის მე არ მაქვს. просто პრაკის დროს ჩაიჯვი ხოლმე როცა ვლაპარაკობ მე. მე ვაკონტროლებ აკნიქს ყველაფერს ნუ გეშინია ძმა. რეზ დამეხმარები იმაზე? დამო რაზეა მომითხარ. რომ მოსწრა რეები არ საჭიროა რაღაც. პრემისთვის. ანუ OBS-ი სეტინგები გინდა? დიაში არა, ეს. აბა? ლოგოები და რაღაცეები. რა ლოგო? Follow with me. Guys over here on the left, make some noise. Straight down the middle. And over to the right. All right, let's do this again. Left. პირველ მაპს უყუროთ, მე ტურნირი იწყება და კზ-ზე გაისტრიმებათ მე ბაი. დაგილინკავთ არხს რომ ჩაერთებასთან. რა ლოგო არის საჭირო ხარ? მაშინ მოწნავდი ეს ლოგო. ანუ პასვერდობა. ეს ლოგო შაგიზ ხო? მაშინ მოწნავდი ეს ლოგო თუ რა And ხონდა. so is our first team. The Bezos logo bees მეტად so ტრანსპერენტი far просто. did not struggle Ai. in that opening game. ანუ უყურეთ მე ბაი. მას არ ამოვიღებ და ისე მიხვდებით რას ვიძახი რა. აი, რა თქმა ანუ, თქმაც არ ჭირდება რომ ხვდებოდეთ რას ვიძახი რა. ინა გითხრა რა პირადად. ვერი კლიენტს მობას გაწევ თუმ ვერი კლიენტ. აი ესენ ჩაიჯოვენ, აი იქნება. And their opponent is the Dragon Slayers, and a team who is looking to push it further and get revenge once again. That is what's on the cards for these guys. But can they do it? It's FaZe! Ja, tak. O, gewoon. Well, our teams are now on the stage, and it's time for them to get ready for battle. Carrigan, get on over here. Mezzi, come join me. Now for you, Mezzi. The furthest you've been in a major. Things are looking great on Vitality. But what do you think of all this? It's crazy. I think it's first time for me, but loving the support, whether it's against us or for us. I'm just enjoying it and excited to play. And when we talk about you being excited to play, I know Apex has been very clear on how he wants you to play, right? Do you feel like you're getting there? Do you feel like you're doing what he's asking you to do and it's coming together? Yeah, for sure. I'm definitely confident in my role in the team and what I need to bring. And yeah, like I say, just excited to play and confident in what I need to do. And in terms of confidence, you should be very confident against FaZe because you took them down twice already where you lifted your trophies with this exact lineup. So, business as usual? Yeah, for sure. I mean, we're definitely confident going up against FaZe. It's a new game, so we've got to expect new things, but we're definitely ready for this game. That's what we like to hear. Carrigan. Should we try this again? Let me just say, Carrigan!
definitely your home arena, mate. And I don't think we've ever seen the Royal Arena like this, right? Never. This is just awesome. And experience this in a major semi-final against a great team. I can't wait to put a show on, guys. No, you're definitely the hero for this here, right, in this arena. But you're also the hero as a team taking down Spirit and making this major wide open. What did that do to your confidence levels? I don't know if it do much. I think we will just focus on round by round, game by game. We are playing Vitality and they are as great as Spirit. So we just need to focus on what's ahead of us, and that's Vitality. Whatever happens, I all know I can always be proud of my guys, and I can be proud of having a crowd like this. Yeah, definitely. We are proud to see you guys. This is incredible. But I have to ask, you have obviously taken these very hard losses against Vitality. Do you feel like you figured it out this time? Do you feel like this is where you can get it done? I mean, we lost 5 maps in a row to Spirit. We found a way, and what I've told the guys, it doesn't matter how we win, but we need to find solution, and we need to do this today, and most of all, have fun. That's why we all play video games in the beginning, so I just want to have fun, and I want to enjoy this energy so much. That's what it's all about. This energy is incredible. Good luck, have fun for both of our teams up in here. Now I want to find out, Royal Arena, who do you think is going to win this game? Is it a Vitality? I see you, Golden Hornets. And what about FaZe? Vitality? FaZe? Richard, back to you. Let's get it going. Get it on. Thanks a lot, James. No doubt about who the home crowd is rooting for. As great as the Golden Hornets are, lots of love for Carrigan, lots of love for FaZe, and so nice to see him get that kind of Profi daaswar, esan ახალი გააკეთეს უცებ. And let's not forget, it's a place he's never won in. He's been in here many times before. ეს პლიტა აქვს ჩართული გარშემო, თუ რა ხდება ძმანი? პლიტებია ნა. განათხოვილი. You know, for him it must feel tough. So for Carrigan to stand in a semi-final inside a full arena ეს რა არის რევას? 100% of their support apart from the wonderful. რატო აყენებ ბიჭო აი ამას რეკლამად? რევას. რას? აი ეს Cybershock-ის. ვებაზრებით ახლა მაგით. მიხედე რა მეიჯორს რა. რა მეიჯორს მიხედოთ, მაგრამ რატო არიან ჩვენი სპონსორი? ანუ რაში დაგიხმარნენ ჯერ? რა შეიძლება ეგრე ძმა ისე უმიზეზად გავკეთება? და რა შენ საქმე რა იკითხოს ნუყოფ. და გეუბნები ძმა, კაცი არ ხარ შენ და გასწავლე კაცობას. არ მინდა რომ დაგაჩმორონ ცხოვრებაში. აგერ ძმა პლასტიკს აწერს შეაგინეთ მაკლესო ერთხელ აღარ შემოდის ბიჭებს ვაფშე აღარ გველაპარაკებაო რაც თქვენთან დაიწყო თამაშიო არ ვიცი რა რავი ნიკო შაზი არა ვარ ძმა When it comes to this game, you need to realize that you're Messi, that you have to make plays, that you have to make the difference. Do not be. People are pointing towards Messi perhaps being the weak link. I think he's done okay for himself. We saw him in Royal Arena have one of his better tournaments in there as well. His very first tournament with Vitality on the roster was a tournament win where he got to lift the trophy inside this arena as well. So if you're Messi, you can go out there, you can be the guy doing the interview because you are part თუ იცით რო არის ეკოს ვიმოდელმა სანდროს მიწერეთ ჩემ დისკორდში და მოგწერთ ვიმოდელმა რო არის ეკოს გაუტივიშიო და თუ იცი გააკეთებინოს გაგაკეთებინოს აზე ხამიში კოზმა 9-ზე გვაქვს ტურნირი აი ეს პირველ მაპს უყურებ და წავალ მე არა მე არ გავსტრიმავ ტურნირს აზე esports-ი დათაგული რომელი ჩენელიც მაქვს მან გადადი
what's going to happen in this veto here? Carrigan obviously has already put a master class of vetoing, as he always does. What have Apex and Xtaz got cooking? I mean, there's a couple of questions. Right? We saw Vitality. We know that map. We kind of have an idea of where they want to go towards. The big question for me is whether or not Vertigo is going to be floated. That can be something that's going to change the outcome of the video. Personally, I'm not sure. You know, I don't think so. I think Vitality would be ready to pick it and perhaps punish FaZe Clan. But if Vertigo will be floated, it changes the dynamic of this video completely. I would absolutely hate it for Vitality. I would hate it if they had to pick Vertigo. It's a map where I have yeah, exactly. I mean, if I'm Carrigan, this could be a moment to go the bluff. I don't think Vitality's last Vertigo have been successful nor impressive. T-side a little bit lost as well. The B-side Play-off-ი უკვე ეს მაგრამ ფინალში ვინები ყავდნენ? არ ვიტყვი რა, просто არ ვიტყვი. ულოგიკოთ მიდის მთელი მეიჯორი და ვაფშე არ ვიტყვი. In the pre-show going around, they said they didn't prepare. Frozen said they didn't prepare. Then they said they did prepare. მადლობა, შეწამოდება. წარმატებები ყველას თქვენ თქვენს. He said we didn't prepare. Then I saw Carrigan. Yeah, and he said we did prepare. So ბიჭო, არა, დავბრუნდები, რომ მორჩები ტურნირს თუ იქნება მეიჯორისის დავბრუნდები. ჩავრთავ სტრიმში. It's not a question at all. Knowing Carrigan, they can play the map. Running his team, they can definitely play the map. They've been preparing the map. They've been practicing the map. Now, are they ready to play it in a major semi-final against Vitality? I don't know. I'm not too sure. I'm very curious to see what esports YouTube arxi იქნება. გამოიწერეთ არხი. You have a lot of different avenues you can go with this video. I think there are 4 maps for whom the teams share a common love. You're talking about your Inferno, you talk about your Mirage, on Anubis and a new. We'll have to see. The questions of the ban are going to be. Where's actually my coins or am I? That is the float from FaZe immediately. Removing Anubis, saying to Apex, hey Lil, you want Why to me? რა მაპები? აქ Vertigo რო ითამაშონ ახლა. Ban from Vitality comes clear. Now if you FaZe, you have 2 routes, Richard. I think you Vertigo's თამაშობს ბიჭო? Okay. Მთლად კარგი პიკი არ არის, მე თუ მკითხავ. რო? Absolutely love it from Vitality. Absolutely love it from Carrigan as well. Nuke is a comfort. Vitality. Is a comfort pick. But I hate this Vertigo. Vitality enshels არ თამაშობს? So there we go. You even on the scoreline, you said to yourself, Matthew, maybe Nuke is a bit of a mistake if you're FaZe Clan. Well, maybe Vertigo is a bit of a mistake if you're Vitality. I think if you're FaZe right now, you got a map that you know you're comfortable on, and you got that Joker within Vertigo that couldn't be მოგმართავდი შენი სახელით, რაც გიყვარს. Inferno, a map they both play, a map they're both happy to go into. არა, Those 2 maps are super interesting. I like this Carrigan once again showing that of course they have prepared Vertigo coming into this. Right, we've got about 90 seconds. So guys, tell me, what are the key battles on you? What do we expect? What do we need to look for? Well, first of all, if you want to talk about Zaiwu, I think it is one of the maps where he always shines. You look back at the record, this last 2 best of 3s, and he had stellar performances. And he can do it with the rifle, he can do it with the AWP. I want to see movement from Zaiwu. I want to see positions changing time and time again. One-time secret behind the red. I want to see the synergy with Apex as well to get a couple of flashes outside. He is going to be my player. I know it might not be a very exotic choice, but I think for Nuke, it's all indicated. He is the one that has to dictate the win for Vitality. Actually, you're spot on. His average rating on Nuke is 1.57 over the course of 6 maps. He's always owning it on Nuke. The counterpart on FaZe Clan is Brokey. We saw him against Team Spirit play aggressive Counter-Strike, play with the AWP as was he a shotgun, as was he a rifle. I want to see Brokey disturb the way Vitality is playing Counter-Strike. I want to see Brokey in Yard trying to shut down the Yard presence. I want to see Brokey inside hot with an AWP. I want to see Brokey on ramp. I want to see him be mobile, proactive all over the map, trying to stop Vitality from the rhythm. The Brokey versus Zaiwu matchup is interesting. Not because they're going head-to-head on the server. I don't think you're going to see too many duels between the 2, but Brokey versus the rifles of Vitality and Zaiwu versus the rifles of FaZe Clan. That duel is going to be interesting. Yeah, and I want to see a vintage rain performance. Hasn't come quite yet. But Nuke. So anyway, guys, it's been great chopping it up with you on the desk. I really am so excited for this game, especially because we've got 2 of the finest storytellers Counter-Strike has ever produced. Suited and booted, it's Scrawny and Launders. Thank you so much, Rich. And if you've been watching, you saw that 2 days ago. FaZe Clan gave us an instant classic versus Team Spirit, showing that past results don't matter. You better believe that we might be in for round 2. That's right. From the rafters to the floor seats, I look out and see a sea of people here for the right reasons. For headshots, clutches, for FaZe, Vitality, for Counter-Strike! Zowie esports Oh yeah, that's the energy we love. Here to start the game off on Nuke.
we've got an amazing veto coming up. Something special maybe. რა ბიჭო პირიქით კაი ქასთერები არიან გადა Looking for what might be a turnkey solution for FaZe Clan versus new opponents that he couldn't beat before. ტრავის დაწერა იმაზე რა ქვია რა ქვია სკრაუნიო და იმას ლაუნდერსი თუ რა ქვია ლები არიან Oh man, it's fast already, huh? Quick test. Spinks response. Single frag, all that. FaZe იმაოცებს Put up bomb down quick. And so FaZe Clan set the pace. Rapidly out from Hut. Already smoked out. Already denied any kind of retake attempt unless the fence was to be the key and not this time. Talk about tempo. That is a stage setter right here with this instant pump. Set the tempo. At a low level, Counter-Strike is about crosshair placement, it's about utility, knowledge, things like that, teamwork. At a high level, it can be about momentum calls, and no, not enough time for Mezzi to tap this. Maybe to scare a T into coming closer, but that's just about it. Commiserations to Mezzi, it's FaZe Clan to start off fiery hot. But at the high level, it's about those more vague concepts of momentum, tempo. And you see a call like this, sets the mood. So straight from the mind of Kerrigan to the mind of Apex, telling him what you should be ready to expect. You might get 3 or 4 upper pops in one half if you're lucky. He's going to play them well. Starts with one and immediately back into a quick cross outside. Ooh, hold on. Okay, P2000 through the smoke, a little Galil peppered. So a sudden turn of events. 1 kill in, right? Gonna make you that little more nervous, but at least it's not hands-on. At least you've got Robs out from Squeaky. You got protocols, you got layers here, and that jumping Mac 10 will kick him down. Maus იმას აჭერს, მარჯვენა ღილაკს აჭერს მაუსზე, რომ წინ წავიდეს. And that really is what it all boils down to, chances, and which chances you get to stamp your names into the history books. FaZe and Vitality That's right. And what have we learned so far? Mezzi, Vitality-ში როა pro player. Unless you're playing against a team like FaZe. When we're here in major playoffs, anything is now possible. მარჯვენა, გაზუმბაზე რაც გიყენია, მაგი დადის ტიპი. Try as you will. და ფაშარა არის. გაზუმბა ასოზე. ბეკი არა ის რო არის რა, ფაშარა არის ერთი პრო ნიდერლანდელი და ზემოთ რო წევს მაუს, ქვემოთ იწევა შეჩემ. რევერსი უყენია. Seeing what kind of game we're going to get, because we've seen the teams that got nervous so far in the quarters were the teams that couldn't convert after winning pistols. That seemed to be like a regular feature of when things were going to go wrong right away. FaZe Clan were one of the first to show us that they can turn these results and expectations on their heads. Get Zowie crouched back. You know, fools to write him off, huh? Slow start in top 16, they said. 6400-ზე ვერ ავედის, მე ბავ არხი გამოიწერეთ, ბარემ და სტრიმის დაალაიქეთ და აგერ კზ esports-ის არხით არის, ეგეც გამოიწერეთ, ბარემ. ისიც არ გაქვთ გამოწერილი, 3 კაცი გვაკლია. Always good if you can catch Rob. Zowie will fall empty-handed. Nice. And a follow through from აპასმები არიან მაგარი შეიძლება. taking management and pushing Kerrigan into a place to kind of pick up that slack left by Ross. You lose a player in lobby. All good though. A second layer added to this equation for FaZe, and so now we're talking pistol round, clean conversion, and the first rifle all the way of the T side. They stepped on the trap wire as soon as 1 kill went down. They crossed outside. Simple call for FaZe Clan. Took full advantage. Zowie could have stopped them with a full-on spray. Someone in mini could have stopped them and got a 2K on the 2 players who were nearly depleted of HP, but instead, FaZe get a cross. Flamesy turns to save. But his journey might not be finished, as he has a foe waiting for him at the next impasse. Hello.
farewell, Flamesy. Yeah, they'll clean the dinner plate. 5 players down for Vitality. And an incredible start here for FaZe Clan on Noob. Yes, sir. And Flamesy's somebody who impressed me going back to the Anubis performances that we've had from him back to back. That's what I was thinking when this veto went down. Sure. No Anubis, no Flamesy. That extra X factor that he's been able to bring to the table. Not a part of this one. Vertigo instead. კარგანაც ესოში ბევრად კარგად ის. თან ბევრად. So it must be said, we've seen some amazing stuff so far here at the major on Vertigo. It's a couple frag grenades for the CT side. Deagles alongside it. At a defense that is looking for an early round win. Man, the talent in the server for this matchup. It's incredible. I mean, you have Frozen, who's coming in to replace Twists, of course. Big shoes, but Frozen comes in as the best player on every map for Mouse. Stats are there. He's also played with Kerrigan, lifted trophies with Kerrigan, formerly on Mouse as well. But that's one player they have to replace. Vitality are coming in losing Mages, and that's the player that they want to major with. Flamesy and Mezzy live in that shadow. Flamesy now a little bit more tenured, Mezzy still something to prove. He's shown us a glimpse of greatness, but it's the consistency that's in question. It's not about lifting trophies. We've already seen Mezzy lift trophies. Right. It's about lifting a major trophy. And to do it like the analyst said, at the forefront of this formula. We don't want Mezzy on a back seat. We know what he can do. Speaking of which, Zywoo. 1 Deagle kill from him, chance at more. He softens up a couple players on the ramp peak. 30 seconds to try and turn this one back around, and what's left of Vitality here is playing in the dark. For all they know, they've already gone down ramp to B. For all they know, that is the case. But instead, they take it into what remains of these pistols. A little crossfire setup that is all 3 targets found out. Why, man? What? You can hide, but there is no shade under the nose of the Sphinx. He will find you. Rakizia, bicho. Selection is beautiful. You could have left. You could have ran. But instead, Sphinx pieces this together, and the 3rd player coming up, you know Rain's just on recovery. You know Rain needs to make sure that this one doesn't go down. But if he gives him time, Sphinx is gone, can grab a gun, and time was of the essence. Huge moment for Vitality to steal one early on. Whoa, one they may have needed. FaZe FaZe came in looking like the bully. What a kickstart here for Vitality now. What a reminder of what they can do. And just as swiftly as the pistol FaZe Clan to the A site. Sphinx is able to get around through the smoke. He'll be found out by Rain, who lingers outer. Then a missed chance from Apex. It's only damage and not enough. Your winning ways fall flat. God, it's one clutch. That's it here for Vitality, and back to winning ways for FaZe Clan. Instantly again with the momentum. High tempo into the upper side like the pistol. It's a statement. We look at Zywoo, 1 and 4. Sphinx could save the day here for Vitality. But it's almost as if he must. Zywoo's not been wearing the cape for this team. He's recovering. We're waiting to see when he gets back into form. We can thank his team for putting up მაგრამ ვის ყველას უღირდა ძმა ჩემთან ერთად ჩაძირვა ვიდრე შენთან ერთად ამაღლება ხო ეგრეა ძმებო ხო ჩემთან ერთად ჩაძირვა გერჩივნათ რევაზასთან ამაღლებას ერთი ორი შენი ფანიც იქნება შეჩემ 2011 წელს და რო გიყურებენ and setting a tempo that's going to now crumble Vitality's economy, maybe shake the confidence of the Silver coin gengi ak ხარ ძმებო This is a warning sign for the CT side early on. The perfect time to get a timeout going. Now not with Zonic, now with Xtaz. And of course, he is somebody who's also seen success. And I want to say on the smaller stages, it was still massive matches, and it was also versus FaZe Clan. But there's something about ილია შენ გადადევ $100 უკვე დღეს ძმა There is no good sparring partner. გადადებული გაქვს ხო G2 ისა ნავი რო წააგებს დღეს მაინც მოემზადე ფსიქოლოგიურად You have to go a little bit deeper. In a way, it's something you can only find out about yourself once you're here.
აბა რა ფასმა ეგრე. ანუ სლაიდი პოინტში გადადიოდეს. 4-დან 4 8 ლოიგურ რო რთული არის. A murmur of outer presence, and it's going to be a fast one from Flames trying to change up this outer setup. We already saw in the round prior Rain do a good job of just cheesing along the side of smoke, catching that main success right. Spinks thinking he can fall away from sight with a frag and keep on going. No. $100 მეტი რამ ვატავები. მერტმა არ მომაკლოს. And now we've got Apex, who has improved playing outside in the last couple of years. This is არა, просто ხო ყარ ნერვიულობს ხო. მაინც მოგიკითხე. Mischance, but he will still capitalize. Apex gets a back turn. There it is. That line held by Brokey the entire time. Sight line from bottom silo. Oh. I don't have to be the one to say it. Pro NaVi ფინალს მოიგებს, მეიჯორის ჩემპიონი გახდებაო. Just off the mark, still doesn't matter. Frozen capitalizing. ვეინა დადის იმენა. With the 5-1 lead. They came to play. And that's Kerrigan talking to his partially home crowd. You know, Vitality have tons of support here in the audience. But there's something special about Finn in the Royal Arena. Yeah, the beauty of this one, it's not just Finn in the Royal Arena with the all-Danish crowd. This is a crowd that has come from across the world. Whether you flew across an ocean or live just down the road, majors are special for that reason. International celebration. Reina მარტო რო დადის აუთსაიდზე რა გოუთი კაი მე სიგმა მეილია. This is the crowd he wants it in front of. Gunning for that third major grand final, Kerrigan. Pistols back in the hands of Vitality. And there is not a peep outside. There is not a whimper. It's a feel-out round now that FaZe have played so quickly, so often. Said, okay, Vitality, I mean, you're going to have to change the tempo on us. We can chill. So let's see what Vitality do have in store for a round like this. I was gonna say. არ ვიცი, ბევრი 1-4 თამაში მოგვიწევს ეს. It needs to be Apex. We finished 2023 with this conversation of Apex being the greatest current in-game leader. Who else to be his counterpart than Kerrigan? Yeah, who can rival the experience as well. And Not apparently the rifle worked too. Nice headshot to open up a sight. Brokey catching Zowie. Desert Eagle not for too much and FaZe in easy. გადაშალა ესე კარიგანას აი ესე გადაშლია ესე აი ესე გადაშალა კარიგანამ და კითხულობს ეს აქ უნდა მოვკლათ ეხლა აი ამ ტაიმინგზე ეს აქ. Cuisine though, you guys make, by the way. This is just not what you could expect. This is not what you could expect. And you want to believe that this game isn't over, but we're talking about 6 rounds to kick it off. Instant util pressure yet again. Yet to see a forward outer play from Vitality. You know, looking to run that risk is dangerous business and doesn't seem like it's in store for us. არა, ეგრევე გავარდებით რომ წავაგოთ, მაგრამ არ წავაგებთ. Tightrope just has to walk around and he seems cautious of this possibility. Think about Flames, he's already getting caught from that secret stairs attack. So Spinks knows he needs to be cautious. Ooh, and Apex almost puts his head on a silver platter. Unbeknownst to Rain, getting closer with the flashes, which are thrown both ways. It's a guessing game. Firefight that hinges on millimeters. There goes the next volley of smokes. Rain's got one of his own. He's certainly going to come into play here, but we've already seen rapid headshots from the Norwegian. This time it gets away from him. This time we're talking Vitality 5v4. They're asking for Spinks to move a little faster, do a little more. Flamesy wasn't able. He picks up the mantle. And we've been talking about Spinks picking up Zywoo's slack all major long. Yeah. Here we are again. We see the rotation, the call out here. It's going to be the lobby hit. 25 to the clock. Good flashes, but they find both sides. Instant execution out of Finn. Apex comes through. Spinks has him. Nailed against the vent. Frozen, dead. Spinks is again. He's got more. ისევ სპინქსამ ორი რაუნდი წამოიღო სპინქსამ. Grateful to Vitality that they get to play with Spinks, that he's showing us at least these rounds, because now the 2 rounds they've got have been all about him. But I think he's more worried about the fact that he is the guy at the top.
leading every Ал single step of the 3 way. 4 რამდენი თამაში მოგვიწევს Sandrex? Flashed and killed, and I know that sounds so silly because everyone gets flashed and killed, but Zowie somehow manages to avoid those situations more than most. აუ 100 სეკუნდიაში. He got destroyed, 1 in 7. And that's once again when they made the correct call. Sure. Rotating 4 რა, მაქსიმუმ 5. Ooh, Kerrigan tries to get frisky inside of Trophy. There's Flame's second frag. We're waiting for Zowie to get online. Flames was right down there with him. So is Mezzi. Spinx has posted multi-frags in the 2 rounds Vitality pickup. Both of them on that A floor. Ასთან გადის რამდენი? 8. Though it's an intended target down beneath, and Spinx is nowhere to be found. So if Vitality are to get a third, it has to be from someone else. Flames exposed to the double doors. Best of first-ებია. Ready for that peek from Rain, if it is to come. Yeah, he's not making the full committed rotation at this point. There's the trigger. Kind of out in the open. Spray is bad. Uh-oh. First defender's down. It is a fast flank around C. Punching in the digits with no issue, no pressure, no problems. Zowie 30 health. The 4v4 is pressured from the backside of control. Instant headshot from Brokey. Spinx is in the mix yet again. Has to be a part of the solution. Zywoo's there to do his part. Rain hanging on. Spinx dead. And FaZe keep on winning. Yeah, that's right. Robson Rain. Kills all around the lower site. Why did Flamesy stay there? Frozen in place. Halfway to clock. He didn't get to the best spot he could go to. He knew it was going to be a low site. The control window. Exactly. It's moments like that that you wonder how afraid they are. Vitality back on pistols. This is a nightmare situation for Apex, who has to call egos every other round. Fap, მაგარი კალაში აქ Rain-ს Fap რო აწერი. Okay. Yep. Uh-huh. Sure. Zowie. Yeah. Dig into the trophy room is the 5v4. Now that does put the AK in the hands of Flames. We have seen FaZe step on a landmine when they tried to get by Spinx and his 5-7. Looking for another Apex. Chiseled down somewhat. Oh, Kalasha's gonna get boosted. This is a good activation for the AK. Nice angle, but misses its chance to strike down the Opper plus the bomb, which would have then recalled the 2 players who were able to move forward. Now it's only 1, and Flames' AK does connect. Things are getting problematic for FaZe. Yeah, that stolen gun gets more. 3v5. A nice transition yet again from Vitality down into the base of the ramp. Not only the AK, but the Deagle in Zywoo's hands to boot. I think they might have heard 2 pairs of footsteps going down. I think so too. And maybe that's why this tidbit of timidness directs them instead into hell, potentially heaven, potentially into the hands of Apex, who just waits. And the longer he waits, the further they get. He sees them go, but he can't stop them. He can't stop them. Spread wings. They soar down from the heavens. Into the back of the site they'll go. Pistols won't find much. It is Rain with the double entry. The headshots yet again. FaZe just get through with a solution. Wait, yeah, the rotations Broke imina, and they become obvious. But a little bit ანცხოველია გადაპასული თავიც მაო. რაც მე ეს ვაჰეითე მოიხოთ. With another rifle obtained, offered over to who other than Zowie to post his impact. He's got the დებო რა ფიქრობთ ევროპის ჩემპიონატზე? საქართველოს წინააღმდეგობელი ნაკრებიც ითამაშეს. მაგათკენ ხო არ ვიყო ე? They can't handle, man. They got that to a 5v3, and when 2 players ran the ქართველები დავაჰეითო რა. that was to get in front of the exec in the ramp. The idea was ჩამოვლენ ჩემპიონები. and that's speaking to how quickly FaZe are making decisions. The fact that they were there obviously caught Vitality off guard, and they knew there's a sinking feeling. Both of us just ran full speed through Turnpike, dropped down lower, and we're going to commit to the rotations. On this map, okay, as in Made in Abyss, if you go down, it's hard to come up. That's a situation where you've got to leave it to Apex, who's sitting outside. And meanwhile, FaZe using that audible suddenly slow it down. თურქეთის დროშა დამიტრიეთ, გამოვკიდებ აი აქ. უბალეშიკებ თურქებს და იმ ეს რა ქვია. უტამადრეებს, პორტუგალიელებს. იმ ჩეხებსაც უბალეშიკებ, რა ვიცი მაგათ. It's a 3v2 with range on the A site.
ძმებო, ჩეხები რითი არიან ცნობილები, ლუდი თუ რითი? აი რო გაი, აი რო ჩეხიო ტიპიო, აი რა რითი არიან ცნობილები, მაინტერესებს. ვინ არის ჩეხი ცნობილი ან მსახიობი ან სპორტსმენი არ We haven't seen anybody over here, and so Zowie decides to take it up into his own hands. And with it, an opening kill. We've seen Flames try, we've seen Spinks challenge. Kerrigan not going to get away with his presence downstairs, and so finally 11 rounds into this half, arguably still too little. Vitality have queued up a third. But Rain and brokey will work regardless. Miss shot out of the upper, Rain will not miss his chance. Oh, we've got. მაგაზე ცნობილი არავინ არ ყავთ? Now they might be trying to hunt to do damage. Hold on. Rain has some taps. Oh, Will eventually get neutralized. A third round and a very legitimate 1-1 on a rifle. That's what you want to see for Vitality. The question is it too late? Again, right? Another variation of some kind of overplay. Throw in Zowie at the mix. Not today. Not right now, anyways. It's been a game of cat and mouse outside. Yeah. It really has. But Secret has been where they've popped up from, and Secret has been where they usually fall. One Mac-10 coming in from Frozen. Last round of the half. Yeah, if that's your limitation, so be it. You have done a wonderful job of kicking off this semifinal fiercely. Yeah. Vitality are going to try to turn crumbs into croutons here. See if they can nag it forth. Analyst desk was bringing up Rain before the game went live, right? Saying if we're going to have that big ticket performance, it's time for it. Well, doing what he does outside on Nuke. Apex spotted out. Takes away half of Rain's health, and they just hope that Zowie goes unchecked. Needs the flash, won't be able to fight. Blind as so beautiful. Rain outside the jump. With half of the HP, Kerrigan's gonna test this, and Spinks is ready to meet him with the barrel of the A-Force. Spam comes back from red, drawing Spinks' attention, which then opens up the spam from Rock. Continuing to tear apart this outer yard. And as Frozen gets his feet onto the A play, the support's not quite here just yet. Mezzi eats a flash and the bomb is being planted down on B. Excellent distraction from that limitation of a Mac-10. And leave it to Rain to sit and wait. And if he hears you drop in that vent, then he is going to be a slow crawl behind you soon enough. Meanwhile, brokey, he's gonna have to maybe do this on his own. Two players coming at him. Oh, and he misses his chance. Now the pressure's on. But the question is, do they think that they can stick? And do they do it before Rain gets here? The stone golem creeping round. As they tap it once, the door will swing. No cover. And sure enough, from outside to the deck. From the start to the finish. 9-3. Go phase. Oh, for Vitality. ამასაკში ესე თამაშო, ესე სმუზად თამაშობდე counter-ს, რა ვიცი, მაო. When brokey died, you thought maybe there's a chance here. Rain is quite far away. He's probably hoping one kill comes down. They did a good job of dropping one to give an audible, but not the second player, so he couldn't be sure just yet. And this play is the way that phase approached is calling out every single position, and you can see by the way they're walking out of smokes, they know exactly where to look. It's as if those smokes don't exist. This hasn't been a map where they have broken those smokes open and tried to find an unfair fight. Instead, they've worked through them perfectly to try to punish. I mean, Spinks has done an admirable job. 6400 ავიდეთ რა, ოცნება იყო ჩემი ბავშვობიდან 6400 ასულა რა. ამენაერად რო ავიდეთ რა. Vitality la 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 la. რაიცით რო წვიმსე? ველი იყო ვინმე? Pistol that will certainly dictate the conversation of how Nuke goes down. We saw the fast upper A hit from FaZe. We see the Molotovs disrupt Frozen. Then they try to barrel through. Flamesy makes the most of it. Oh, nice tap. Rain finishing off what was left of it. Heaven players come swinging out. Kills were looking good for the defense, but instead, it is Vitality. The three last frags from who? მოკლეს ყველა ბიჭო. A
resurgence from the მე bottom თქვი of Vitality მე თქვი რა 5 წამი დარჩა თქო Yeah, and he's the kind of player who needs that confidence. Ah. It's going to be his day. They hit those shots in the pistol, splitting არ pistols. ვიცი ძმა მე ეგეთ რაღაცებს ვერ ხვდები მეთქი რა წვიმს კოპენჰაგენში They know each other so well because Vitality have recent head-to-head over FaZe. They know that they can say just come back, even if it means T side. შეიძლება მართლა წვიმდეს კოპენჰაგენში ძმა But it feels like this is the kind of game where a conversion isn't even guaranteed, not for Vitality. They use the same upper pop FaZe used on them to open up, taste of their own medicine. Yeah, really just 5-6 seconds later, that's all. Nope. აკი ხა Hyperx-ა იხოდება კარიგანას მაგრამ რა კარიგანა დარჩა 8 კილზე Hyperx უკვე ჯობია ნანელა ხა ჯობნის It's all calm. Well done. Again, when we talk about something like choking or getting nervous, we're talking about retraining yourself to do things you already know how to do. Taking too long to go for that exact that you ran in practice over and over again. That won you championships in the past. When Spirit faltered versus FaZe, we saw that on Vertigo. A breakdown of doing things you already knew how to do, but then doing them slower, with less confidence. Vitality can move slowly, but with conviction, as long as they have time. They even need to show themselves on these rounds that they can stay coordinated and ultimately not be too afraid of FaZe, because they shouldn't be. No, absolutely not. I mean, they have the players and the weapons. Bravery is the trait of champions. That's just it. And both these teams, that's just it, because both these teams hoist trophies. So what does that say? We could have said that Spirit wins this entire playoffs if that wasn't the case. You know, that's the hardest part about this all is the pressure. That's been the story of quarters. You could argue that almost everyone in quarters had a problem with it, except for the known rosters, the ones that have more experience. That really mattered, feels like here. The first CS2 major. And it is great to see that you can teach old dogs new tricks. Little money to be made for Flamesy if he wants it. Down he goes, 5th round for Vitality, but this was an easy one. This was no force buy from FaZe. And now this is Apex tapestry. He can decide what kind of half he wants to have here on Well, FaZe FaZe რო ითამაშა ვიტალტის ისა ვერტიკოს 13-2 მოუგო თუ რაღაც. Does Apex believe in his units right now to do something like that? Because you risk everything going at once. You know? You risk dying in an undignified way, and that's the scariest part. You bust upper, and suddenly Brokey skewers players. It's a risk to go quickly. And there is no doubt that over time, the faith in Zowie has grown. But Copenhagen has not been his event. And this map, adding to the pile of disappointment, 4-12. Zowie, go kill. Doesn't feel so easy. Somewhere very close to us, Matthew's dropping a tear. But the Romantics hold hope. And the pressure from Flamesy as Mezzy, he collects the opening kill. Fights to be had outer. Nice flash from Apex. Flamesy's pressure from main to hell has opened this up. First guns from Vitality. არცი მათ აქვს ნაკლებითი საიდესი. Yeah, you want to be able to call this right away. Does something interesting. ელება შემოbrunდეს. And talking about interesting, we've got one more in a cute spot here. იცი სამაზე? Bomb still sits over როგორ იციან ერთმანეთს? შეხედე ერთმანეთი როგორ იციან? At the very least, they have figured out where he's at. And so Bomb will do its best to avoid him, but that's Zowie operating on his own. Lower, Spinks, vision towards this vent. But Frozen will have a chance at the challenge. Wait, he has to decide if he's going to plant or not. He's going to swing it. Bombs down. Zowie, instant execution. Okay. His frag's not numerous, but impactful in this one, because if not, Frozen's on that bomb real quick. No, that's a big risk to go for the plant in that situation. He also risks dying sitting in the site, not planting. So Zowie makes the executive choice, puts the bomb down, and is trusted to defend it. That's just what he has to do.
როგორ იცლება ხო უცებ თამაშები და დამოკიდებულება მოთამაშეების უცებ ისინი არიან ხოძე უცებ ესენი რაღაც 3 რაუნდ ზედიზე დაუღებენ იმპორტად ნაუც მოუგებენ და იმათ ეჯმევათ მე ხალხიაძე ახო თუ ისეთი შეკრული ნაროდია ერთად აი ვუყურებ ნიუქს Instaban maps uqureb. Oh my god, the game within 3. It's a flashbang picked up off the dead body. Kerrigan chucks it out to just keep these lobby players preoccupied, and that buys time for a little bit of movement downstairs. Არა. ო, იმედია. ურამე გატესტილი იქნება არის და დადი და მე გატესტავ. ო. არ არის შენობის სახში რა უთხრა რომ გამოვართვა? არა, პაუზის აღება შეგვეძლება. ჯერ არა, დღეს ხვალიდან მიეჩება 500 FPS. Rain is on high alert. Robs will come up. Ooh, well handled. That's the biggest threat, right? Felt like they were very aware of the possibility of a lower attack. ბიჭო, მალე მიეჩევი, აი, კვირა დაგჭირდება ალბათ რა. აი ეს ფამდე ხოძე იქ. კი, კაც. ვიცი, მიეჩევი რატო? ეს გავარკვევ მაგასთან. Options open. And Vitality will take that door towards the A site. This lead has been cut down to 2. This game gets closer and we get it to another rifle and it keeps going. როგორ გამისწორდა დღეს იმენა იზე როგორ მივიღეთ ის უბედურები. ვერტიგოში. აუ, დაეტირეთ. did more than his job to bring Vitality a chance to stop FaZe from getting to double digits. Penny ესი რა. Always great to see Penny S. God bless. ნიუკი გაპიკა ფეიზმაკი ვერტიგო იტარიცი ინფერნო დისაიდერი but time bought at least it's about more chances to play. That's why this is a team game. Roki given a chance. Roki მათ მაგრად იცის ხოლმე არა რომ შეხტება ხოლმე. Still rather rapid on the approach. Wall of smoke goes up. And Apex's presence unbeknownst to FaZe. He crosses over, just keeping himself just ahead of what Kerrigan could see. Now that follow-up smoke really indicates something's going on. მოისა რომ მოვა მოგიკითხა მე რა. მოგიკითხა დაჩიკანზე მაგის წინააღმდეგ ნათამაშება გიჟვითის რო და ეხლა ნახე როგორ გაიცი შენ. ეხლა ეთამაშე ერთ კვირაში. ნო დო ეგ თუ კაი გოგოა ჩემი აზრით ძმაო ოპტოლოგი ჭირდება შენ არ გეწუნეს. Mr. Reliable, check this flank communication. Perfect. აი Apex's გარდა ნებისმიერი ყოფილიყო მან. In the last week or so have we said communication is broken down. They are not calling the smallest timings. Frozen aware because Rain definitely corroborates this information. You've got to check on this. Yes, I am in lower right now. I am watching hell. I have the ladder, but maybe they could have snuck here. Literally, him turning around is the difference between a round 1 for FaZe, 10 rounds, or an 8 for Vitality. Apex would have definitely converted that situation. Now we got a duel queued up here for Mezzi. We've seen Frozen fall through the smoke fights, but he's got a set of helping hands in from main already. Jumps over towards Vent, takes a bit of damage. FaZe 3 away. From inside lobby to the rooftops, utility to be queued up. Oh, Apex kicking himself for maybe not taking that shot, for thinking that he could get away with more. You know, he had to wait for people to get in place. Nice shot. Zowie shows his hand, all he needs, flames through the fire. And he's got a teammate coming through as well. But then Spinks hits the break. Two T's have gone beyond just keeping them sectioned off. Is this not a masterpiece of A-site defense? Yeah, thought they were in a calm place, but they were actually in purgatory. Apex
ხამა თუ მოიგო კლაჩინელი. Make this a meal. არა. Rops is here already. Takes a shot but won't stop plant. Bomb goes down. Rops gets close. Apex halfway through this 1v4. Molitsa აქვს თან ბიჭო. Trying to keep the hopes of Vitality alive. Molotov for the bomb, but a smoke on top. He has the cross. Kerrigan forcing his hand, drawing him in, and stepping FaZe ever closer to a map 1 win. Yeah, they made that as hard as possible. And as cool as that was to bring Bă, măgoni iar o arăzdros la Decisive su განვითარდებია ტიპები. FaZe get to 11. Რაღაცა ხალი სუიჩითება მე. აი ისეთი რომ გაუცებს, აი იმის როგორ გააკეთეს. And again, stuck in purgatory here outside the smoke after the mollies come down. Essentially waiting. ეგრე ყველაფერზე შეგიძლია თქვა, მაშინ ფეხბურთზე შეგიძლია თქვა, რომ აი რაღა უნდა გააკეთონ ტიპებმა რა, აი რაღა უნდა ქნე, მაგრამ სუიჩითება ვიღაცა რომ რაღაც ასწაულს აკეთებს. ტიპებს ეგონათ რომ აი მარადონაზე მაგარი ვიღა უნდა დაიბადოსო რა. Wait a second, მესიმ და რონალდო მიმენა. Pressure mounts. The Vitality fans don't give up. And the FaZe fans know never to get comfortable. It's always going to be an exciting finish with them. One of those teams that makes every matchup worth watching. Even on a bad day, these guys know each other's. Რევას, ჩემი ის ხო არ გინდა თერმომეტრი შეჩემა. More to do with reads. თუ რამეა იმენა ერთ-ერთი ზომავს სიცხეს. თუ არ მოგერიდოს მაკაცურ პონჩი? რა, ლეგა ერთ-ერთი ზომავს. Thermometer. Spinks is ready for fights, and I mean, he knows he's got him locked in the corner, thinking maybe this is a distraction, maybe there's more to handle. And Spinks not playing too individually, not chasing a frag there, but just making sure that he maintains all of lobby. That is his job. Yes, that's his job, and the problem is that can be a role that he can get stuck into. His team has to set him up. Big move here, but it's going to be Rain still tucked in. Oh, Zowie catching Kerrigan as he tries to slip forward. Flamesy will then get peeked by back garage, so that's another CT known to Vitality. One of them already down. Where's the big round, Zowie? არა, იღლიდან ძმა. ყველებური ის არის მეთოდები ეგრე, ბავშვებს როგორც ზომავდნენ, ეგრე უზომავ. So they walk away. Spinks heard that. One defender on A early on, frozen silently, slips back into the all-powerful vent position. What's he like? It's me what? That's my wow with it. FaZe Clan's members know each other well, they tether so nicely. But no utility to deal with that. Frozen has to sprint out, concerned about both entries. No eyes on HUD. He snaps over, drops, kills one. There it is again. Back tethering. For a second, there's a gap. For a second. If you do not pounce, you'll be pounced upon. Where is the punish? They molly opposite vent. They push Frozen out of his comfort zone. He doesn't have a smoke to use. He ends up in a cone fire with Rops. They can both peek off each other. Look how they work together. It only strengthens their setup. There's no one coming out of Squeaky. It would have been a free duel to take, and Frozen, he has been reliable on his first trade. But that only made his life easier. Look what they have. Rounds. All they've got. Oh. Tech9's a Deeg, Scout, Galil. Times are tough for Vitality. This the first half sure as hell set a precedent. Hyperx throwing caution to the wind is already down secret. Hyperx down T-show looking to pull on a string to open a door to cause a ვიცი მე რას მიშლი შეჩემ დავაყენებ და იყოს შართული რა. გათიშული მაქვს მეორე კომპიუტერი მაინც. But Frozen is given yet another chance to thrive close smoke and the calmness. Просто მისმინე მე კიდე თავიდან ჩართვა მეზარება NaVi G2-ზე რა. But Apex is the X factor. Frozen's in the pocket. He's got himself the double. Sure, Apex flies up from vent, joins the other rifle. Kerrigan gets off sight. This could be his chance, his moment. Brokey looking outer sees nothing. Numbers known inside of the A site.
Kerrigan comes back turn. კარიგან რა თქმა მოიცა რამე ხაში მოიტანე. მოიტანესო დამირეკეს. It is Zowie looking for the late game impact. Apex wins the fight between the IGLs, and so it needs to be Robs. If there's anybody who can crack the code, it's the programmer himself. And Zowie hides. Apex stutters. Found out and dealt with. Zowie, it is all about the swing, the if, the might, the maybe, but he holds. And Rob's falling silent, gets ever closer. Zowie, GG. He makes the Raul Robs დაიკით. Raul დალინკე. გამოიწევ. ვინების სტრიმავე შეჭება? ასლა? ამ დებილი ხარ? რა მართლა? რავი, შეჭემა, რა შეიძლება? GG. კიდე შენ ზერეებში ძახთა დღეს ვაიმე, ჩემი სად არიყავი? რავი, აუ ტიპმა ისეთები ლაპარაკა შენზე დღეს. მე გათამაშება ადანის, ვისაც გინდათ ლინკი არის აღწერაში. $5 უნდა შეიტანო ამ პრომოკოდი და ეს кейსი უნდა გახსნე რა. ჩართული იქნება ავტომატურად. მეც ვარ მოვიგო ნახე მაგას. ვერ მოიგო. აა. დროპლენდი რა არის? მოიცა ცოტა. ვიდან შევიდე. ისე რაჭკვიანები არიან ჩუჟიკ? მოიცა. რაღაც ახალი გაიჩნდა დროპლენდი. არ ვიცი რა არის. ნოი დროპლენდი. აი. და ესია, go to my profile. ამას $7 გადავიხადე და რა ხდება, რა დამიგდო. ეს და кейსები. Open. ვაიმე. შენი სტრიმიდან იქ გავუში, მაგრამ რო დაიწყება სტორი ხარ. დალინკე შეჩემი. რო დაიწყება, ხო, ჩართონ და. რო ჩართავე დაგილინკავთ მე. რატო კანკალებ ვერ ხვდები დედას გეფიცები? დაგენძ რა შეჩე. ბიჭო რავი. მოგიწია პერიოდმა. არ ვარ კარგად შეშიბა ვირუსის გამო. აი, ხა ვირუსი დააბრალე რა. რაღაცა ვირუსი მაქვს ხა. ბიჭო, რავი, სუცუდად როგორ შეიძლება იყო ადამიანი, უბრალოდ. სუცუდად რატოა? კარგად ვარ ხოლმე. არა, შეჩემა ბოლოს კარგად როდის იყავი? რავი, სულ კარგად ვარ ხოლმე. 15 წლის, ხო? დავაი რა. 1 ურეები და მიგდო. აი ეს გავყიდე და დავაიქ. 1 2 3 4 5. რა ნერვიულობ არა ის, მა. Best of ერთებია. მაშინ ნერვიულობ. რა დაგდე ყლეკაც? Golden koi? Საათეს დგილია. ხოიც მაგით რა იკრაფტება? Fire serpent-ი. და რატომ მასწავლი შეჩემა რა იკრაფტება? ვაფშე CS:GO-ში რამეს რატომ მასწავლი? როგორ მასწავლი? მედი გედე ხგეოდებიც, მაგრამ მაგას ვაპირებდი ხა ვფიქრობდი როგორ გავაჯმევინო თქო და მაშინ აუ ვიღაცამ ბიჭო დრაგოლორი და აგდეთ. აი ჯერ არა შეჩემა. ნიკაკ და ჰელკეიზეროვსკი მოგიტყას ტრენერობაც ვა. რა არ მოგწონს. ანტეპმა მართლა გაიტანა ეგ დრაგოლორი ბიჭო. რა მიდგომა არ მოგწონს, აბა პრაკეტზე რომ მაგინებ ხოლმე ეგ კაი მიდგომა? მე და ბრალდა იგინება? სულ შენი გინებ, ძმებო ხო სულ რევაზა მაგინებს, მე ხო არ ვაგინებ ხოლმე. კიო, მაგარი ყლიაო შენზე წერე. არ ვიცი. ნუ წერთ ხოლმე ბიჭო, ხო არ იცნობთ პირადად კაც ეგეთ რაღაცებს რო უწერთ და აუ რა ხალხია ჩ. კიო, სულ რევაზა გაგინებს. ეს ისე დაუქოლავ რევაზას რომ გაიჩიტება ტოფრაგზე რა მე არ მინდა მე მეზარება ტოფრაგერობა. გედეხ. ანუ სად გეტყვა ეს კაუნტერი არ იცი? აი რა ფრაგზე გაიჩიტების რო წერ.
არა აქვს მაგას მნიშვნელობა ძმა, ხო? მან გეტყობა უკვე რო? ხო იმენა რევას. იმენა 7 ლეველს ვერ აცდები ძმა. ხო არა აქვს მნიშვნელობა შეჩემა რა ფრაგზე ხარ, თავარი ხომ მოგება. შტიბება შეიძლება ისეთ ფლეშები და ისე გაყუმაროს რო? ვერც მიხვდე საიდან მოკვდი, ხო? კარი განაიღე ძმა, ხო? 3 მაფი დავინახე ცხოვრებაში, მეგონი პირველად რო კაცი რომ მოკლა, პლუს ტრაქში რო გავიდა. რეზი. აშვით. გელოდებით ჩელოშა შემოდი სერვერზე დაკონ. დაჩვე სერვერზე ელოდებით ძმა. რავი, იმზე უყურებ кейსებს ხსნის და. რა დაუდოჩ. აკვამარი, აი ტრაქში უნდა გაიკეთო, ეგ აკვამარინი რა რევა, რა ბოდიში. ბოდიში ამ სიტყვებისთვის. რევას დაარესტარტე კომპიუტერიო, სანამ გაგინეო ვიღაცა გიწერს შეჭ. ცადენა. ოკეი, ეს რანაირად არის M4A4 AWP-ზე ძვირი. სერიოზულად მივდე, ხუმრობის garaში გეუნები. აი, შეჩემა, აი 5 წუთში მივდგები სერიოზულად. 55-დან იმენა აი ხმას არ გაგცემ ვაფშე, იმენა ძმაკაცურად დაგელაპარაკებ. სტრიმერ მოუდი გაქვს ასათში. თავიდანვე უკვე ისეთ უნდა სტრონგად უნდა მიუდგე. დავაი, ხოძე რევას. გადაარესტარტე შეჩემა კომპიუტერი და დავაი დაუშვით. ბიჭო, უნდა რესტარტი რა. ბიჭო, რავი, დაარესტარტე მაინც. არა, თვალი ხოძე ვარ და. ამოჭიმავთ რა ბავშვებს უცებ რა. აბა ხო არ გავიკეთე შეჩემა. აწევა კანკალევდი ბოლოს, ვაფშე რომ დამენძრეს. მე ყავის ბრალი არა. რა გაქვს ანერვიულო შეჩემა, ეს ერთ პირველია, ბოლოა. ანერვიულო, შეხლეო, შენ. აბა რა გინდა. ვირუსის გამ. User was moved out of your channel. ბიჭებმა არა, მარტო მოისამააწყო ჯერჯერობით. On fire. Da-da-da. Da-da-da-da-da. Da-da-da. Always იხავ. არა. ვიდეო კაი. $70 შევედი და $71 რატო ვიგებ? წავაგე, მოვიგე და წავაგე. თემფეთის და მარტესო. User in your channel timed out. ვაიმე. ვინ წაგვექცა? აუ, ჭეკო წაიქცა. ჭეკო წაგვექცა. ეჩი ანუ, ეგ უთხარი წეგან სუცუდად როგორ ხარ მე და არაო კაცო მე სუცუდად კი არაო. არ ვიცი, მე კომპიუტერი ავაწყე რა ვიცი. აიხნის წინ. მე პროსტო ყიდულობ ხოლმე ნაწილებს და მე იმაქვს ერთგან და მე იქ აწყობენ და. პროსტო ისევ ყიდულობ რომ დაბრუნების სისტემა იყოს უკან რა რამე რომ არ იმუშაოს. რომ მასერები ვიყიდე. მას ხმა აქვს. ჩავთე კომპიუტერი და აღარ ჩაირთო. ერთხელ ჩავთე დავარესტარტე და აღარ ჩაირთო. აი ბუთქუნა. კი, შორტ კომპიუტერი იყიდა ხოძზე ვართ გიჟივით 240-იანსაც დაითრევს ხვალ და User joined your channel. ხოძზე ვართ. აბა ძმა შენ არ გინდოდა და რა შანს უშვებ შვარც უკელ ხელიდან ძმაო ახალგაზრდა პიჭი ხარ რა თიმში იქნებოდი. აი აქ შეხედე, აი ამა შეხედე იმენა გადავსებულია უბრალოდ აქ ტაქტიკები რა ვიცი ყველაფერი მოემზადეთ ძმებო. ფსიქოლოგიურად. იმის BenQ რა 24 აქვია 25-40-იკა 46-იკა რაც ქვია რა აუ რას დავაჭირებოდი იასანია ძმა ხოძე ვარ გიჟივით შვარც ბიჭო, იმაზე არის, ფეისიძი არის პროსტო. ფეისით.
აი ეს არა. რა დავინიკა. ოპა, ჩემი ძმა კაცი და currently bulky. ჩემი ძმა კაცი ონისეონიანი მოსულა. რა ვახარონო? ჯერჯერობით იმენა არა. ვერ მიმაწერა ტიპმა ბულკების სიას რა, მაგრამ შეიძლება კონდეს შანსი აი 45 წლის რო გავხდები. ონო, შენ რამდენის ხარ ძმა? ცოტა $2. ეს 9-ზე იწყება ერთი кейსიც გავხსნა და. ვაიმე, 2 წელს ვერ გავხსნი შეჩემ. ონო, რამდენს ქონდა მაგის სურვილი ძმაო, რამდენს ქონდა, მაგრამ აი ხა განახთ, მაიცადე. მაიცა უცებ. ვიყურეთ. ეხა ნახე რა კამბექი. ია ჩუზიკა ბიჭო, არა შეუდარებელია. 100 ლარის პარკლებში. გლადი ალბათ რა. ალაკი, წავედი დავიშალეთ. პრიმო ვიქტორია. იმენა საბატონი ვარ, ჩვეულებრივი ძმა. არა, ჰეისტი არ იყიდო ძმა. მაგას ისო ბლადი ჯობია და მიჯერეთ. 9 ლაიქს მეარტყით არხით გამოიწერეთ, მე წავედი ახლა. Hyperx-ზე ვაყენებ სტრიმს, რომ მორჩებით, მადლობა აუცილებლად 6400 ჭიგრები ხართ მე. Hyperx-ზე ვაყენებ სტრიმს და ტურნირის მერე შემოგიერთებით რა, თუ ძალიან გვიანი არ იყო და თუ თავრივე თამაში დამთავრებული არ იყო, შემოგიერთებით. კაროჩე, მოიცადეთ ის დაგილინკოთ PGL esports-ის არხი. მოიცადეთ, სად არისო? PGL esports. ანუ კაროჩე, აი მოიცადე აღწერაში წერია. იცოდე დაგილინკოთ. მანდ გადმოდი თქვენ ეხლა. გამოიწერეთ ეგ არხი. აჰა ლინკი. აქ გადმოდით ძმებო და მანდ შემოდით რა. სტრიმი მანდ იქნება რაც დავლინკე. დავედით, let's play some CS. აურა კაი აკაუნტერი, მე ძლივს ნორმალური გუნდი მყავს. ყველა რომ ისმეს. კი. დავედი.
ჩავხდეთ აქ. არა, კაცო. ეგ არის. მეცადე? მაგრატად. მეცი, ვახოც გათაბობა ჩამირთო ამ სიცხეში. GG, კაცო. Stuffs them back inside the coffins and we go tied 5-all. Again, they tried to go for the back as control. I think it's Kerrigan expecting to get this space back at this point in the round, trying to condition Vitality. Apex not responding. იდან იყო კაი შეცდომები რა, დალშე დაიკიდე. To deny any Guarebadi. versus what they were trying to do. Get in and out, clear out two T's, clear out two CTs, get back to their B side attack. Vitality were able to whip punish in that setup. And even though it could have come close to the B site, they had so much material left over. They could take some risks chasing down Brokey inside the site. მეორე მოვიგოთ ხო იმი? Phase now left with no funds. არ ვიცი, მაგრამ ალბათ CS:GO-ში ეგენი იქნებოდნენ 3 და 5-ები, არა ელოებში. Not going to find anybody tucked in corners. იმ რაუნდში არ ვუყურებ თუ არა ტიპირო სმოკ შემოვიდა ბიზე იმენა არ მოკვდა ოჯახ Total forfeiture of banana this round out of phase. და აი მე მაგასაჯობ. მოიცა გადავაკეთე სტაური. ბიჭო არა ძალიან მაგარი იყო, მაგრად გაასწორა. მე კაი ხანია ესე თამაში არ გამსწორებია რა. კაი იყო. მეტი ოფიციალური გვინდა რა. მაინც იგივე შეცდომები იყო, რასაც ყვირი ვარ ხოლმე პრაგზე, მაგრამ არა უშავს. აი, არაფერი ტურნირი არ არის შეჩემა. არაფერი. ხო და მაგას ვიძახი. ნუ გაატრაკე. ეგაა შეჩემა, მაგიტო ყვირი ვარ ხოლმე მე სულ. აბა რა მაყვირებს, გიჟი კი არა ვარ. ვიცი რომ ეგრე ხდება ხოლმე სულ ქართულ სცენაში, რომ პრაგზე რასაც აკეთებ, ზუსტად იგივეს იმეურებ მე იმაშიც რა ქვია. ოფიციალურშიც. მაგას ყვირი ვარ ხოლმე ზუსტად. გაასწორა კაცო, ყველაფერი გადაყრები რამე კარგად ვთამაშით რა. ცოტა ხანი ხვალ მოისანახე ბიჭო, აი მოისას ეტყობოდა მაინც რომ ვერ ისროდა, აი ხვალიდან მოიცა ეხა მოიხოდოს. გაასწორა. კი კაცო, ყველამ კარგად ვთამაშით. That's a good one from Kerrigan to answer back. This is definitely a battle of the minds right now. And it's hard to tell who's winning. Scoreline will take the narrative. Second timeout called here for Vitality. ბიჭო არა, comeback-საც კარგად დებდით რა. As we wade now into waters unknown, what is the next move? So hard to get a read as to what will work or what won't because it feels like both bomb sites have been successfully defended and taken over. 100%. We've seen it all. არა, განაქილებს ვერ აკეთებდათ, მაგას არ ვიძახ კაცო. просто რაღაც მომენტში აი ჰევენის კაც რო ესრო და მან მივხვდი რომ გაუჭედა მაგრად რა. თორე მაგას იზიზე მოკლავდა და გამოვიდო და უკან. და ვეღარც გაცხრილავდნენ. Unfortunately that's the crack in the A defense. ბიჭო სიმპლად სანდრო ძალიან მაგარია, просто ყლეობები იცის ხოლმე რა, აი მაგარ რაუნდს მოგაგებინებს, მაგარ რაუნდს აგაგებინებს, თორე ძალიან მაგარია სანდრო, ეგ რო დაივიწყოს. ეგ რო დაიკიდოს. ხო არა, კაცო. ორი კვირაც არაა ძმებო. მაიცადეთ ცოტა ხანი. ჩემი კარგი მოუტყან, ვაიმე. 2-3 თვე რო გავარევას რაიმე. ეხა შენთან კიდე იხსენებ, მოისას უჭედავს, ჩელოს უჭედავს, სანდროს უჭედავს. მოისას აღარ გაუჭედავს, მაგრამ ორი კაცი ხო გვეყოლება ეგეთვის, ვაიმე. ახოძე ვართ იმენ ძალიან. ეს ჰეიტერები გავახაროთ ხა წაგებით და მე აი ჰეიტერები შეჩემა, ნებისმიერი 5 კაცი შეკრიბა ეხა საქართველოში და მაგ კამანდას ვერ მოუგებენ, შანსი არა. აი ვისაც ვეთამაშეთ ეხა. ვინ არის ჰეიტერი? ვისაც ჩვენ წოდდება, ჩვენ აგერ პატარ ფიცები ახლა და. აი რა ტანკიდან. ვაფშე მაგაზე რატო ფიქრობ? ბიჭო, ანუ მეიჯორის ყურება გვინდოდა და მაგ პონჩი რა გჭირდო?
Here's that util pressure that's going to keep the CTs looking towards mid. Messi with the first one, but it's all about the setup of Spinks. Empty-handed again. The perfect pre-aim. Apex at that. Clotheslines rain on the approach. Oh, sure enough, he does enough. 2 kills for him, 2 up for FaZe. And 2 stand on the other side. Flames and Zowie. არა, ეხლა ძმებო, აი სერიოზულად გეუბნებით. ბიჭო, ყველაფერი კარგად მიდიოდა იმენა, ყველა ქოლი გამოვიდა, პროსტო ერთმა რაუნდმა ჩაგუჯა, აი 2-0-ს რო ვიგებდით რა. პისტოლი ხო მოვიგეთ, მეორე რაუნდი მოვიგეთ. აი მესამე რაუნდი იყო გადამწყვეტი რა. მაგრამ მან რაღაც მისკომუნიკეიშენი იყო, რა უშავს. მოევლებმა მაგას. That's right. A wax stamp on the round here from Robs once again at the end of a half. არა. ეს რა ითრია მოისამკე. One of these teams going to grand finals. ეხლა ვიქოთ პოტენციალი მოგივიდა, რომ პაბლიკზე გადავიყვანე სტრიმები. This game is shaping up to be as close as it can get. Bicho, მოიხარ, მე კიდე კაი ტავი ქონდა ბოლო რასე გახსნით მაგრამ Clearing of top porch, very nicely done. You think maybe that Spink setup is what gets him in with a არა, რა თამაშს განვიხილავთ ეხლა მან იმენა ისეთი შეცდომა არაფერი არ ყოფილა რომ განიხილო. მან იყო უბრალოდ კომუნიკაციის თემა და ეხლა კომუნიკაციის თემას ვერ განიხილო. და აი იმის თემა იყო ეხლა რევაზასი კაცი შემოუხტა. ეგ გრაუნდი იყო, მერე კომუნიკაცია იყო პლუს აი ზე როტაცია დავიწყეთ ბისკენ, იმიტომ რომ გადავიდეთო რევაზამ და დაუჯერე და დაგვიჭირეს ტაიმინგზე. რა იყო კიდე ეხა ესეც ხო სანდრო ჩარჩა იქ ბიმეინშოც არ უნდა ჩარჩენილიყო. სანდრო მანაგუას кайფი ჩარჩა იზე ბიზე შეჭ. როცა შუაზე არ და იმათა რო ყოფილიყავი მე არა და მაგრა დატრეიდები. But it also allows for openings from the CTs who are getting frisky. Kerrigan is such a committed position. He's not getting out of here now. It can be all or nothing. He is so committed. He is all ო და მაგიტონ ყოფილიყო თქვენ. Crosshair is there and now Kerrigan. Oi oi oi. Smoke there, all is good. They've contained control of Banana with a double დავაი ხოძევოთ კაც. ბიჭო, წაგება ეხლა ჩემთვის არც პირველია და არც უკანასკნელია ეკლეზე მყიდია ეგეთი რაღაცა. Everything Vitality wanted to throw in this pistol, and now it is down to a double molly, 1 flash. But isn't that the perfect solution for what the CT side is holding on to? Comes down to where they land. And looky. Apex may be off the mark, but the second one lands on top of them. It gets them to move, but it also forces them into the fight. And if Frozen's hitting hard like this, a slaughter on the top of Banana yet again. And FaZe, this shows no sign of slowing down. What FaZe showed us in quarters was unbelievable. And again, they're here looking for round 2. Vitality powered up after destroying Cloud9 in the most one-sided quarter that we've seen. არა, მნიშვნელოვანი ტურნირი არაფერი არ ყოფილა ეს. ან ვაკ ისედაც გავალთ კაცო. It's a beautiful thing to see Frozen and დამახტი აგერდმა. after years of being apart. ხვალ ისედაც ვისვენებ ყვირა. And being put in a bomb site with the leader he believes in more than anybody else. მონებია რო არ. And that confidence is going to start to spill over as there is so little here for Vitality to offer. შეაღია რო ყლეკოლებიც ქონდა ერთი-ორი. არა, ვაფშე, არც ერთი შეჩემ. ყველაფერი იყო იმის თემა, რა ქვია. რომ ვერ გაერკვიეთ რა უნდა გაეკეთებინოთ. ყველა ქოლის სტორი იყო ვაფშე. რომელი? ხო. მან დავიწყავ, ანუ კაცი დავიდა შემოვიდა მარცხი დადგა. მოლოტოვი მაგას მივეცი. იფო თქვი. აი მაგას კაცი შვილი არ მოუკლავს, ეგ უნდა დაიკეთებინა.
the pieces are falling into place. დავდებ, ალეკო, ოღონდ მერე რა. They might be able to hit cruise control soon. და მოისა მგან გამოვიდა მე წინ გავიდა მოისას გავარტყე თავში. ერთ კაცს რომ მოვყალ მაგის. ან ბოლომდე თუ აწვევით ისე ბოლომდე უნდა crumble on the stage in quarters already. It was surprising. Ამ დროს სამი კაცი და კიდე გასახეველია ჩემი. Cloud9 players whoever. Vitality would be the most surprising after surviving that test initially. But at what point won't we be surprised? Don't let FaZe in playoffs. Runs up to try and make a difference, but Mezzi already shattered. 41 HP off the frag. And a flashbang here to set up Kerrigan. Now he is feeling it. And he will take over control. And with that, decide what's next. Fast rush! We've got T's barreling up short side. A sudden test of the A defense from FaZe. Yeah, but they don't panic. Yeah, Apex is just so far ahead of everything in the moment. He gets his kill. That's why. That's key. Taking it into his own hands. Oh, but frozen right before sends one through, and Brokey could slip in between the two that's left of Vitality. Zowie cut down. He can hear him. The echo of the footsteps inside of Hall Sphinx now. Ay, mi aman tu muy One on three. They know where he is. He's lucky that bomb fell down on top of him. CT's molly themselves and then put it out. He sees the one. FaZe may lose their bomb site, but it doesn't feel like they're going to lose this. It's just too perfect from FaZe Clan. I like the tempo. I like the pace. It's a risk for Apex. He takes it into his own hands. That was Apex's X-Factor kill. Where was Zywoo's? You know, where was it in that moment when he pre-aimed Brokey, knowing that he would be held? Where's that first bullet headshot that you need? FaZe have got those in spades. Moments coming out of Apex, who is now at the top of the board. Their last tack. One last chance to talk. They're basically in a position to try to fend off overtime at best. To be in that team speak right now? Oh, it might be quiet. With Apex? I don't think so. True. He's got to be fierce with his leadership. He's got to fire up these players. We know what Sphinx is capable of, but right now we're getting nothing from him. 3 kills, 15 rounds into map 3. He's meant to be the electronic desire symbol. We start to see more and more confident moves coming out of CT's pressure from FaZe as they have placed Rain in an excellent jackknife position. If they walk up here, he's going to catch him. Mezzi has turned dead. And Rain running for the escape, but Sphinx will respond. არა დავიცმა მე გაძლევთ პირობას თქო გეუნები წლის ბოლოს რომ იმენა ერთ-ერთი მაგარი გოლი ვიქნები. საღოლ ბროკის მაკაც. საღოლ. That's a full court punish here from Vitality. One they needed for alive. ой საფიჭო ძალიან მაგარი მოთამაშეა ეხა ხვალიდან ნახე რა ხოძე იქნება მოიეჩიოს ჯერ კომპიუტერს აუოთოს უთხარი რა დისკორდზე მომწეროს რა ძმობას გაფიცებ რა არა პირადში მინდა ამიტომ ევაზა მიწერს კაც ხო აქვს But you don't win a game on half the map. ევროპაში ონის. კაჩე, წლის ბოლოს ედვენში ვიქნებით რა. They could dress up this play differently and do it over and over again, but being this far away means Apex is going to show us a deep playbook or fail trying. There is no way. ჯერ არაფერი ალბათ, მაგრამ qualifier-ი იქნება რა. განაცხადია. ახალი თასი გააძრეს? რატო ჯორჯ რა მოხდა?
ამათ ახლა არ უმის რო თამაში ვერც გერცები ნულ რაუნდზე თუ არ გავყინა quote unquote phase era as close as they made in the winter. Really detached 2 CTs, a little off guard, right? The apartment's kill, Rain not thinking Spinks would look over stairs. And then Flamesy getting the better of the rotate and library as he has needs in hand. You put guns up for phase, they have been hitting. And plenty of more guns where the previous ones came from. It's another buy out of phase, but it's all they've got on this one. Vitality win this back-to-back round. This game's back on. That's true. I 56 think they know that too. And I think that calls for a slower paced round because even if they grind ატო ვიყავით დღეს და წავაგეთონ. For phase. They keep that money fickle. რეკეტი რა იპოვიან მაგას მაინც რა უნდა მაგის პონოს. Whole pack of players ready to charge and they're not going to stop. Kerrigan, the MP9 not enough to get the multi-frag. Rain challenge. Simon goes over top. But he didn't get a chance to Akam cut him bekebs down, ak so it's just a one-man advantage. And that one man hangs on to 17 health. We're talking about 2 players. The nades that were left here. Oh, uses it once. They're going to try to join in. They're still not moving. Oh my god. რა ისინი ასე იბებენ. Even with that, I don't know. Rob's had a full kit of utility. They just were having no thought of situation. Vitality win a very important round. I think that phase no though. If they lost every ონო იმენა იმ ძალიან უშანსოდ ხარ შენ თავს ვიცავა რაზრი არ აქვს. ყველა არის წვალოთ მე. მართლა გეუბნებით. It's an economical choice. Not the sexiest, not what you want to see. თან მით უმეტეს შვარცამ თუ უნდა დაქოლოს არ გინდათ მე. Now if they were closer and you play that retake მე შენ პატის ხცემ ძმაო როგორც კოლერს, მაგრამ არ დაგაქოლინებენ რა, ბებრად გთლიან უკვე. And that smoke gets popped open. I'm telling you, Rain's not shooting at the player by his side. And that's the thing about არა, ჯერ კარტულ ტურნირი არის. open those smokes. So people are როდის იწყება? რამდენი დღე დაგვრჩა ESM-დე? obviously quite often. შვიდში იწყება, ხო? Somehow a win for both teams. I mean, phase მთავრდება შვიდში იწყება. players they can sustain to buy again. Vitality get their round. აა, ვითო მიგალობე? Stabilize their own economy, build up a little როდის უნდა ვიყიდო? ან ყველას გადახდილი აქ? მე გამივოცდა ხანში, არ ვიცოდი ისე. მე არ მაგადახდე. წინა იქია. რამდენი $? უნდა? Couple instances of real aggression from phase down banana. Kerrigan's going to try again. But, I mean, what are you expecting? Yeah. Hoping that nobody's in that corner, that he can just slip into one of those spots on his own. A really great job in this series so far. Rounds like this where they don't have that many guns to work with of making it feel like a full რაჭემ რაც კი რაუნდები იყო, ეგენი ვერ დადეფეთ, მაგას გეუნი. Phase clan are setting a trap over on the A site. ზურიკომ შეაგდო. ჩვენ ვერ შევაგდეთ, მაგრამ ზურიკომ მაინც შეაგდო. ჩვენ არა, მაგრამ ოსმა შეაგდო, საღო ბოს. To carry the guns forward again. Of course, right? You keep that 3-player pack kernel towards the A site. If the fight comes to you, you've got your best bet. But okay, a peek down middle and you've now lost. ო ბროკის ისეთი მოხდა, ჩემი კარგი მოტყნა შორტიდან თუ გაპიკოს ოდესმე. As safely as possible, but now they're down to 2. A costly glimpse down middle. Now this is one of the situations where your KPR as a lurker hey, is let actually Spinks relevant. Let him go. That's 2 weapons now dropped out of Spinks. They're not round-winning kills, but they come ის ნაბოზარი ისეთ ადგილზე იდგა შუაზე 2 რაუნდი. ან ტიპი არ ჩანს ფაქტიურად რა მანდრორაშო. ესეთი ისაა რა ფორმა. ხო. Not to mention, you've set up this entire round. Kerrigan pushes down Banana with a P250. Why? Because you want to keep your 3 rifles for the follow-up, and you still end up losing them. They could have taken a chance. They could have ran a risk, and instead, that round looks so much flatter. In terms of creativity on the low box, I give it to Vitality. They have come up with some good ones and actually converted. And they hunt them down. And in a hurry, we are at a 2-round game, and because there's no op save, there will be no op bot here from FaZe Clan. Barely enough money to operate. Apex just stares at the flames. The next wave sprints. No! Oh my god. ხო დარჩა ბიჭო. რა იღბალ მოტყნულია ბიჭო. He's still doomed. He's destined for death. Frozen's not going to let him get out of there.
ანუ ხელები აიღო ტიპმა იმენ ავსო აუ Frozen მაუს 3-ზე არა მაუს 2-ზე აქვს მეზის წინ წასვლა მაუსით რო გიაშოს This consistency in the banana pressure, right? From P250 on Kerrigan to 2 players applying it. კარგად ამოვქაჩეთ ბიჭო, კარგად პროსტო რა როტაცია მოინდომე რა შენ დაგაჯვიენაზე გთხოვ აღარ ილაპარაკო ხოლმე რა მაცადე მე, კაი? მე არ შენ თქვი წავალ გამოვალო და დაეთესლე მათ გიყურებდი წინ. გამოდივარ უკან წამო გადავიდეთო და დაგიჯერე მე. იმან მოგვაწოდა ისეთი აქ ვის ხოლდავე მე მგონი ისეთ განად მეც რო ხომ რატო უსმენ კაცო რითეიქს ვითამაშეთ ვაიმე And it's Kerrigan sat back waiting for their arrival. Okay, I guess worried about trying to save up banana. I thought their exit was blocked off. I don't know, but they lose an op and a rifle. Get the hell out of here. For 1 kill. Now, of course, there's still some money left for Vitality to make this interesting, but it's FaZe from a power position in the lead. ეხლა ჩაელა 48-16-ზე გადაახვიე და ტიპი როგორ გადაგვიშა შეხედე. Vitality, FaZe. This has been specifically Frozen's team in these finals going up against FaZe. And even though it's only the semi now, this is what kept him out of getting his first trophy on FaZe. აი რა მოსიშვილი ვიყო. Speaking of first trophies, Kerrigan in Denmark, every time he steps forward in the Royal Arena, the whole team talks about how much he wants it, how much it means to him. And this would be another chance to take it down in another grand finals, but it's been so elusive. So elusive for almost all Danes, honestly. So the curse of support on it, maybe. It's Danish teams who have stood up to the adversity of crowds around the world, but when they've come to play in front of their own, have definitely struggled. That is very true, but it is also safe to say that I have not seen this many Danes in the Royal Arena. And as we get late into this third map, I ask you, the world is watching. Copenhagen, make some noise! Let's turn it up. Hey, Nuxon gold medal ავიღე, დაიმონდზე ვიწევ ახლა. FaZe rounds away. ეს თუ დაგიჯდა გააქო დაიმონდი შეჭება. Ясния ზუკატო. A great challenger. არა, вообще არც ვიქრობ მაგ თამაშზე, კაცო, კიდე ერთ თამაშობში. ყველაფერი სწორად გამოვიდა. აი, вообще რაც დავქოლე, ყველაფერი კარგად გამოვიდა, просто კომუნიკაციის სისტემები იყო რა. ანუბისი არის ტიდან ისეთი რომ უნდა აყოლო რა თუ ვერ აყოლებ გერხევა მე. პოზიტიური მაინც არის მეჩეთში. It hasn't really been major mistakes. It's been a cascade of smaller ones that have cost them good positions. კარგად კითხულობდი და პლუს რას საკეთებენ კარგად კონტროლს. Great flash, but he doesn't clear, and then they get flashed right back. It's a turnaround, but still the trade. Numbers here for FaZe nets them this 4v4 and an instantaneous fallback. არა, მოისახავს ისეთი არ იყო, ხვალ იქნება ახალ პისტი. As we cross the minute, they seem to be worried about something. That fast A hit. Oh wow, ძალიან დაერხა კამანდას, თქვენ ძმობას ვიცავარ რა. ეხა ჩელომას და სანდრომას დაითრიან კომპიუტერები და. It's a great read. დასაშვილებო. But right there on the brim of mid goes swinging rain into Apex's crosshair. But there's still more support. They're back to back. It's Brokey and Robs holding on to short. A perfect dodge. They trickle down into the pit, and the Opera only stops the one. Robs with a glance down mid. Trying to catch some kind of movement. He will. Again, it is Zowie with nothing as he falls, crossing out from Ad. Oh, Robs აკითხულობს ბულკები ვითი მენ. ვაიმე, Robs-ა რა გოუთია. არა, კარიგანას მეიჯორი აქვს ცხოვრების იმენ. მართლა უღონთ. მე ესეთი გამოყლევებული კარიგანა. ესეთი გამოყლევებული კარიგანა ნაუსი. გამოგვივიდა. 2 რაუნდში მოლოტოვები რო დავყარეთ. რომელი? მეორე რაუნდში მოლოტოვები რო დავყარეთ. აი, 2 რაუნდში მოლოტოვები რო დავყარეთ.
იცი ეგრე რომ მოხდება. But the rotation call იცი რომ ეგრე იქნებოდა შეჭა. ან მაგიტო ვარ. he was responsible, he was ვიღაცის correct. მოლოტოვი გაიმოზა. And even though they came out of halls and there were no pit players, that's right, Kerrigan. He knows. He knows. Back to the action, fast and with the pace. Kerrigan barreling forward, smoke indicates all he needs. Why? Knives out, gonna cost him. Gun goes lined up at the base of Banana. And FaZe were never able to beat Vitality Oh. in these finals. But with Frozen, maybe there is a little bit more play. This B site's been so solid. გარეკე შეჩემო და შეცვალე მართლა მაგის გამო თამაშებს ვარ წავაგებდო. And with Kerrigan watching on the way side, major grand finals for him and Rain მეგაბაიტიან შემოაყვანი ფახავს რა პრეზიდენტი არ მახტო ეთქოსახში. მაგთი გქონდეს ჯობია სანდროს მაინც პაკეტ ლოსი მაინც არის. ანუ ფაქტი მასაკენი. ანუ გაათიშინია ბაი გეიმინგ პაკეტი კრიგრესონი. ეგზის ლაგი ჩაი მასაკენი. არა, არის შველე. არა, ბიჭო, ფეკასაც იგივე ჭირდება. გეიმინგ პაკეტი აქვს, მაგრამ შენ გათიშე გეიმინგ პაკეტი სანდრო, ისე ჩელო? შენ გეიმინგ პაკეტი გათიშე? არა, გეიმინგ პაკეტი მქონდა, ანუ 20 მქონდა რა, და მე გავჩი და მაინც მქონდა, ანუ 5-6 მქონდა, მაგრამ ანუ მაინც იყო რა, და მე შემოყავდი მაგ. აი ხა მაგთი გაქვს? ხო, მაგთი. აბა, ან ჩათვალე შენი ტყვები არ რეგისტრირდება, 15 და რეგისტრირდება. 30 რო ისროლოთ 15 მივა ადგილზე. მართლა? პაკეტლოსი აბა რა არის შეჩემო ჩათვალე კამადარო გირაჩავს ხო ანუ ვირათაგეს ხანდო აქ ვაიმე ესე თუ გაჩეკეს ახლა ნახე შენ არა ანუ სერვერისგან რა ინფორმაციაც მოგდის შენ რა ჩათვალე ამ პროცესზე აქ მაგ პროცესზე ინფორმაცია იქ არის ფეიზი ფინალში ნახუი the founding fathers of CS2 signed by death certificate they lock in grand finals აუ ჩემი მეზოში ეზოში თუ ჩამიტარეს მეიჯორი მეც მოვიგებ შეჩენო აი ეზოში კარიგანა მართლანი მე რა denying them a second chance to win a repeat major FaZe in grand finals G2-ს მოაქვს ხუთი ვისაც გაქვთ ახლა სტადიონზე შემოვარდნაზე დადეთ ფულის მეგო to dispatch of tournament favorites Hey მეთქი ბიჭი ბიჭკოს გნდა და that is the playoffs for all იმან ანთა თურქი რატო გაშალათო get a chance in the Royal Arena another major on the line and to do it in front of a crowd that chants his name that cheers for his team heartbreak on the other side has to be said great back and forth between Apex and Kerrigan throughout this third map. And we see a little weakness. It can't be understated. That Vertigo game was flat. FaZe are not perfection. But they are, unarguably, grand finalists. ესეთი სცენა არაფერი არ გვაქვს, ხო ჩვენ ამ ხელადა? ხო, შაუ, ესეთი ჩვენ და ეგ არის რა. FaZe are your first team through to the grand finals. It's taken a couple more majors to get back to this spot, but you've done it again. I mean, focus on next game. But listen to this. I never thought I would get so much crowd in Denmark. I always thought Astralis would destroy everything, but here I am, and whole Royal Arena is behind me. It's insane. Thank you, guys. User joined your channel. და 12-ია, კი. ვაი. Now Kerrigan, this ვეთი ხარ მოის? well, ვიცი რაღაც 140-ია? 144-ია თუ არა? არა, 60. აბა რა უნდა? просто FPS და ის გაინტერესებს? ხო, რაღაცებს ჩავიწე წინასწარ. მე მოდი Discord-ი მოის. I think we could have adapted more, but ახლა ჩავიწე Discord-ს. they had a great game. დაიწერე, აბა They were მოის, one მოის, step ahead, and მოის, Apex მოის. called on that map. But I feel like Nuke and Inferno Ой, straffa is čari, really to strong mogu map for us, te right? plusijali. And we showcased that, and I'm super proud
that we can play 7 maps. It is crazy. And what do you put that down to? Why Bicho, are rame you არის able ესეთი რაც to არ მოგეწონა play, maybe ჩესთან. not win all the time, but არა play რა 7 ვიღაც maps? What's the მინაც change? Hyperx არა შემეცადეთ. ვიდეო როგორია? ვიღაცას მოკლავს ეხლა. And NaVi and other ვიზუალურად teams. რაღაც So საკუთრებული why არის. not play vertically? არა ლამაზი არის. We will see. I don't know who we face in the ანუ final. ღირდა but Now we never know what ვაუ map they're banning. ჯოჯობით. And that's it, right? You've got it in your wheelhouse now, and you're How are in they? other teams' heads for sure. But what like does it, this we feel don't like see in the it. team? What is the vibe you're getting right now? If you see how we're losing 3 rounds on Nuke, we are just resetting. We lost, I think we lost against 2 Egos on the T side, and we lost 3 rounds. But nobody's upset. Nobody is angry. We just keep focused on next game, next round. And that's why we are so far now. So we need to stay humble. But whoever we face in the final, I'm just looking forward to blow this roof off in Royal Arena tomorrow. არა, თავის ხოდი დაიფრე. And I'm damn sure they will do that because this is incredible. But I have to ask you, on the first day before we got to playoffs, you told me, don't have any pressure here. I mean, pushing through smokes. We did see you push some smokes as well. But did you feel some pressure in this game? No, not at all. I think obviously in Inferno I feel very comfortable. When I kind of got a little back on our CT side, I've been in so many games, so many აი finals. პოზიში გულიმერე I know that რა გამიგეთ აი სანდრო it's just another one. შრინგავ ისვისებს შრინგავ და უკან გამწია ეს ახალი ლეველი ეს წინ არ გაუკეთებია I have a lot of experience after all. I've played this game for 20 years, so I know that I need to focus on the positive, and that's what I'm doing for tomorrow. And that's what it's all about. მაგზე პინგი რომ ეკნება But how do you not overcome ანუ ორ ყლეობა შორის რა გავაკეთო არჩევანი ისევ ანუ რო იცოდე ჯობია პინგი 10 პინგით ბეტინგ ექნება ხოლმე, მაგრამ ანუ იმენა ის როგორ ის მუზეარი კაუნტერი. ოფის ხო თამაში გახდება რა. ხო კაბელი შეჩემა იმის ინტერნეტის მაგთის მე რა ჩარგირთავენ ჩვენ That's what I'm doing here all the time. Well, you've done it. You've made yourself into the major grand final here in Copenhagen. Royal Arena. მე შინია მე პაკეტს არ ქონდა რა მზული კაბელი იყო შეჩემა აიგე ვარ გობია ხოლმე მასა რომი ხარო მისამართი არისო გადი მოჭერი ვაფშე გაიტელს ვერ დააყენებს აიდენი არ არის has done it again getting his შუა სამოთავაზე არ არის და სანზონაში არის in the Royal Arena and I love it. He's one of my Counter-Strike heroes. არ არის და სანზონაში I hope he stays grounded because you know know როკი იმქანს ინტერნეტ შემოყარა მინდა თქო კიდე კაი მე დავაზუსტე რომელი ინტერნეტი მოქონათ იცი ჯოჟე იქ ვიცი ანტენის ხო თუ თებში ხო არა შემდეგ ეს შეზე გასასვლელი შენს ჯერ არ არის და მე უნდა გველოცა ხოლმე რომ კარიერა ყოფილიყო 12-15 რო უკლიაო ჩემი იმენა როდის იწყება იმენა თამაში ხუიოს კი 10 რო აკლიეთ 12-ს აი მაშინ მანამდე მე წავალ რაღაცებს ვიზავ. კაროჩე 12-8 დააკლდება აქ იყავი ცხოველებო. და გადავნა ვიყოთ აქ.
It's a Same G2 hits the stage, and we'll probably be able to tell in the first 5 or 6 rounds of this opening map. I don't think NaVi have what it takes from top to bottom on that roster to withstand it. I think if we get that G2 from yesterday, this is going to be a nice blowout for the G2 fans. I've heard if so many times, but maybe it won't matter today. I love that we have 2 historical organizations who had a rivalry in CS. They are now carrying it into CS2, and they have a chance to get their spot in the grand final of the PGL Major tomorrow. აბა გავლენ მესამე ფიორები ფინალში. პანჯი და ის არიან მაშინ. G2 versus NaVi in the playoffs of a PGL Major. We've been here before, but this time it's a გეყოთ ერთი თამაში თქვენ. The major is always the pinnacle of competition. For over a decade, 20 installments of an ever-evolving competition. No one knows how this ends. Let's find out together from Copenhagen! Wouldn't be Counter-Strike if we didn't start with a technical timeout, would it, Alex? No, man, no, absolutely not. Because the first major on the new A playoffs bracket of the fandom's dreams. უკვე პრობლემებია This is what we've been გადაწყებული. waiting for, dude. And this only happens once. NaVi versus G2. 2 legendary organizations in the new game about to lock horns in what I hope is 3 maps. What I hope is all the rounds. Is that what you're hoping for? I want headshots, I want clutches, and I want to hear you guys every step of the way. Let's get it on! Well, some confidence out the gate just in the veto. G2 starting on Anubis, which condemns them to the CT side. I don't think there's anything more difficult in Counter-Strike right now. ჯიორმა მოიგოს რა და ეგ იქნება რა. From Huxi. როდუა ნიკო რა მოიგოს ფინალი, მაგრამ ჩემი აზრით. NaVi just feeling out any G2 aggressions, and that is going to be par for the course on the T side. What are G2 going to throw their way round after round? This is the type of map where you need to make moves. You to stay dynamic. The T's have a lot of advantages. As we see 3 parked outside B2 coming through Canal, and the U-tilt hits the sky. Huxi, can he start strong? We know how important these pistols are. Nico with his signature flash. He throws it. It may be premature. Forced out by the flames, and JL puts him on the floor. In with 1. P250 finds Huxi, and it's already problematic for G2. Well, we know this retake's going to be difficult. Nexa and Monacy in combination. Oh, he's taken off the silencer. He wants to get loud. This is very tough now. It's almost impossible. With 4 players breathing down your neck, holding the crossfire and hitting your shots. The Brotherhood, Bit and Monacy, forced to turn on one another. And there's Ime for the cherry on top. NaVi off to the races on the T-side start on Anubis. Yeah, that's perfect, right? For NaVi now, just have to hold them at arm's length. The CT gun rounds, they're going to be the more difficult for G2. They would have been hoping, praying to pick that one. So they could build a nice little nest of CT side rounds. We can probably start addressing while we have this technical timeout again, just some of the head-to-head matchups that may come into play. Sure. Nexa, he's going to be the A anchor, right? Bid is going to be the individual task with trying to take that territory off of him. So as we see those 2 lock horns, Nico will be the first responder from middle. You're going to have Huxi and Hunter over towards that B site. And then right now, I would say the best AWPer of the major. I don't think there's too much of an argument about that, but maybe something that could be a little bit more controversial is Wonderful's position in that conversation. Broky's been great, but for me, Wonderful's definitely up in the conversation. So we might have, if you'd let argument's sake, the 2 best AWPers of the major going toe-to-toe today. Wonderful taking on Monacy. There's something about the way Monacy plays and approaches this game. It's so fluid, it's almost like he takes every single opportunity in every frame to try and pursue that victory. He's very quick with it. And Wonderful, you know, a lot of people, I saw Mathieu discussing it. Have we been kind of underrating Wonderful? Has he not been getting his flowers, or is this the run that ensures he no longer is mischaracterized? I feel he's had to put in a few more carry-type performances within this roster. Obviously, a lengthy conversation regarding Ime.
Yeah. That one's been done to death, so we'll wait and see what the results show in the server today. You've had JL step up to kind of fill that firepower role. So for Wonderful needing to deliver on the AWP, and not just the AWP, he's been great in clutches throughout their campaign this year. But Anubis as a first map in this best of 3. Yeah, and I was touching on it just before. I think for G2, this is the opening map. If this was the second map, and okay, we're already warmed into things, you're coming in cold to a semi-final on a map that is heavily T-bias. Right. But G2 chose for this to happen. They knew exactly what would happen, which tells of their confidence in this map. You could have gone in multiple different directions. A lot of different ways. So this is something that they obviously feel confident in. Now, you need to make sure that either you're happy to stand and bang when the executes come your way, or you have a plethora of different CT aggressive maneuvers. Doesn't have to be out the gate, doesn't have to be immediate, but needs to come into the round at a certain point. We know how it looks when a CT side doesn't act proactive. It's claustrophobic. Yeah, it's horrible. They so-call you utility. Chad, a second round investment. All right, well, G2 want to fight for the right of the economy right now. Side under pressure towards B so far. Molly and a smoke with a deep dark smoke as well. They're going to push mid. What can they find? Ooh, good flash. Alexi's going to be coming a lot. Spotted out. Can he find Nico? Yes, he can. Quick response from JL, finding Hooksy, some damage, but it's nothing to be worried about already. The site is lost. Big headshot from Nexa, but the rest swept under the rug. They put all of their pennies into it and get nothing. Quite direct from NaVi, not allowing G2 to play into the round. They're the ones setting the tone. We're not going to default. We're just going to go towards B, apply a lot of pressure. Alexi and JL in combination, dealing with the mid slip. And that's another head-to-head we're going to be seeing on the mid defaults. Alexi taking on Nico. Right. Right now we just have Monacy, who would love to hold on to this Deagle or even find an upgrade to take into the next. He's not going to be able to find Wonderful. Wonderful's corpse covered by the bomb. And this is the thing, we talk about G2 and some of their individuals as big game players. Hunter especially has been having a bit of a wonky time. But if he can show up in a match like this, he needs to be given opportunities to do so. So if you're NaVi, you want to make sure you keep things tight. Don't give away a free AK. Don't over-peak the mark. Like, keep the comms as clean as possible and place them by the book Counter-Strike to hold G2 at arm's length. Now, this will likely spell a full eco from G2. I think they're not even that crazy. Yeah, but right now, in terms of game plan, in terms of how they visualize this going, for NaVi, this is perfect. Smooth dealing with the force buy and economical to catch your breath and a 3-0 stun. Now that's the cheeky smoke. We'll be seeing that a lot. Deep into dark. Baraba ვიხოდებით ნელ-ნელა. ეგ პირველი თამაში პირველი ოფიციალური იყო, არა უშავს. ხვალ მოისა უფრო კაი ხოძე გადაგვიბრუნდება. And more just aggression over towards B, as I touched on earlier. This will be Hunter and Foxy's side. Monacy's joined the party, but ვეღარ დაბრუნდება, დაიკიდე. დაუჩარსე ტიპი. People assume in jest, but some players, they need the early frags to get the juices flowing. Yeah, even if it's just on the first phase, he can just on the pistol with such a situation around them for sure. And if he's feeling hot, then he'll be willing to take more risks throughout the game. Sure. And those risks, right, they can be classified as a mistake if it doesn't work, or can look like an absolute genius. But this is quite a spotless 3-0 start from NaVi. Bomb down again. Pikemi ხოძია. Going to be flowing. Diamondზე ვიწევ, ოღონდ 2x Diamondზე. We're about to get into that first gun round, which will be a tone setter. აი ეგრე მაჰეიდებ, ხო აი შანხაის მეიჯორზე ნახავ თუ Diamond-ი არ დავდო. And in these first few, especially against the force buy and now the lighter investment, it has been very direct towards this B bomb site. So we have to see what Alexi, who said, he's in the head of Hooksy, but he's definitely got him in the pocket. 5-0, dude. Yeah, the record speaks for itself, doesn't it? He doesn't have to say anything in that interview. Yeah, the record does all of it for us. And there is Romanian presence in the arena. I'm seeing the flags representing an entire nation. And there's a lot of Counter-Strike fans from there who everyone has traveled a great distance to be here today. Some just down the road, sure, but majority, it's a plane, it's a boat. Gigi, საღო. აგრაინდებ, ხო? Here we go. All out for Monacy. That's going to be an important trend. Monacy on the AWP, keeping it dynamic. He tells them where he's going. Lurk smoke towards B quite immediately. You just saw that get deployed. So question marks for this B defense where Nexus starting traditionally the A anchor. This might be a rude shot for Bit if he pokes his nose into trouble. And just like that, Monacy connects his opening contribution. Makats Monacy is ki ar არის აქ სანდურო. From Hooksy. So they're playing on both extremities right now. G2 Sandro იმენა მაგრად იყუმარება.
The crosshair placement, it was perfect from Hooksy. Imet, he has his skull. მაგრამ მან ჩენს გამოწავაგეთ მეორე რაუნდი, მესამე. And just 4 HP hanging on. მეორე დარჩები, მან და იმენაყრით გამოგეკიდები მართლა. Lives on and the man advantage which could have been 2. Well, they've almost corralled them towards Canal and middle. Like the fact that they've shown the AWP towards main, they've been aggressive at B as well. It really leaves NaVi only a few choices. I'm intrigued to see how Nico's mid fights go. And this is his first test. Discord-ში ვატო, Discord-ში დაწერე რომ ვიცოდე, რომ შენ ხარ. რომ არ მოგწერა ნაირო. Yeah, but Alexi was ready. He was so ready. And now that man advantage, it's squandered, it's gone, it's lost. Monacy under so much scrutiny, and he's losing players left and right. One back from Hooksy. Monacy alive with 2 bullets in the mag. If he can connect, he can connect, because Wonderful's got his number right now. And a 1 versus 3 for G2's IGL. Oh, damage. Hooksy შენ ეს კლაჩი მოიგე და ჩემი კარგი მოტყანი მე ნაიხლავე. შევდივარ. Perfect. And you got another. They're going for that retake is quite audacious as well. Wonderful. მაგ პიკინები დაგიჭერ ამ თამაშს თუ მოიგებ და have a tough time breaking in towards that A side. Was Monacy going to get out though? I mean, that was a lost thought regardless. No, I just been there from Hooksy. Could have been saving the M4, could have brought something through. This is in middle where it's all gone wrong, so the flash is good. Nico looks away. Nexa on the swing gets caught by Alexi. That's fantastic coverage from Alexi there. It's really set them up, and him getting fired up as well. Still a spotless start. We don't want to get too far ahead of ourselves because for G2, if they can get themselves 3 or 4 rounds on this CT side, they will be happy with that. So NaVi going through the paces, but pistol, clean conversions, the gun round looked worrying, and they bailed themselves out of a number of disadvantaged scenarios. So far, just green lights for NaVi. NaVi majors get am თამაშს ვერ იგებს. Knew was a possibility with the Anubis pick. The problem is they played that round very well. Right. And they still weren't able to convert it. Missed smoke there, just highlighted by the ops team, but no real worries. A main control. See, Vic got dealt with by an AWP on his first A main control gambit, right? You want to try and apply pressure towards Nexa, who's going to be there, but wasn't. So we'll have to see if these games are moving these CT pieces around will continue. You need to stay dynamic. You need to stay fluid on the CT side. Keep your opponent guessing. But so far, NaVi, this is a stroll in the park. Interesting flash. It's just a clear. Nico მარხვაზია ძმებოდა მაგიტო არავის ყავს. People hear that. Nico. Oh, that molly caused him a lot of strife. Has he got the nade with Nico's number on it? It's not far off the mark from Alexi. Searching A's bit. No AWP this time. He knows that for sure. And it's a Hooksy on the floor. Nexa down after 1. Monacy nails the Deagle headshot. Maybe there's more to be said here. The pressure in mid. Nico trying to provide support, but smoked off for the moment. And 30 seconds, the pressure is on that bomb carrier. Wonderful. What's the go? What's the decision? Alexi. Oh, he's supposed to be pulling the strings. Now he's sleeping with the fishes. Him and back. 2-on-2. Wonderful on the bomb. Into the open A site. It should be Nico. Down and out. Heading the wrong way. Honestly, did an awful lot there to make that round competitive, but just getting caught between the extremity and having to deal with middle. So far, he's the only one to put up what's felt like resistance in these rounds. I know we've only had 5 play, but there's a multi-kill for him and the AWP kill. So those are tone setters, potential difference makers. Yoink. But look at that scavenge. Hunter, ever resourceful. We'll be able to hold on to quite the prized possession going into the next round of play. So far, the Romanian on a bit of a rampage. 9-1 from Imma. Can you speak to the form he found in Paris? I mean, everyone talks about it like it's this mythological beast. Well, that's why he's on the mythological beast of NaVi. Right. That's why they spent so much money to pick him up. Same with JL, the prospects of the Paris major. But just sky high. And look, they took the gamble on them, and apparently it's paid off. Score. Tactical timeout called. An opportunity for us to discuss the coaches. Blade, the puppet master of NaVi on one side, but this one's been called by Taz, a legend of the game in his own right. Yeah, the pilot of the plow. And what's his contribution going to be? Or is this just to allow the team to have a bit of a breather? 5 rounds. They haven't been the quickest of rounds, but it feels like it's gone in the blink of an eye if you're G2. You haven't really been able to contend thus far. The first gun round, it started fantastically, but fell apart with poor trading in middle. Yeah, you're right. That first gun round felt
like it was a really good sign of life out of G2. Everything was working. Hooksy had the space. Monacy got the opener. The smoke landed. Hooksy get the dink on Ime. It makes that kill. It's a whole different round. Okay, yeah, it was a 3v5 if he hits that. It's awkward for the This is an aggressive maneuver highlighted here. Hunter with an aggressive smoke towards T-Stairs. So let's see if they push off the back of this. Oh, it's smoke and mirrors. Let's find out. Flash as well from the dark position. The smoke lands. You can see their options are limited. Gia cross through it. Wonderful thinking about it. Bit occupies rugs. A nade on the smoke. Forward of this deep dark smoke. So Monacy, he's forced to commit to this. Both teams using evolutionary smokes. Looking for that opener. And there's JL giving it a look in. Monacy, an unusual miss. But he comes back for more. Rewarded for the greed this time. Two men set up. The Balkan brothers in arms. It's Nexa and Nico. Holding on to the A site. They repel the invaders and in the same breath, take B. Exactly what G2 need to be doing. Keep moving, keep playing for space and finding frags. There you go. Better Hooksa, image. Alexi's in a power position, Chad. There's something here. It's not much. Look how active they are. Nico looking for trouble. Catches it. Nexa denies. That's important for the 2v4. Will G2 convert this one? Proactive. They keep moving, keep searching for info, never allowing NaVi just to stay stable and set up. Bit low, AWP on AWP. Bit versus Monacy, and he's taking him down. The head-to-head right now favors Bit between the two of them. They know Nexa's around. This can't go wrong, can it? Wonderful. Dead to Nexa. That's the round, surely. Bit with no HP, no hope, and no health. G2 are on the board, folks. That one's going to feel good. Finish representation in both semi-finals, and I'm sure the crowd would love to see Hooksy and Carrigan locking horns in a grand final. It's almost too poetic. But that's essentially a round that's attested to everything we've been discussing with this CT side and what's necessary from G2. I think Monacy is given the green light to play. He is an absolute monster, right? If he overpeaks and dies, so be it. But he is the difference maker in a lot of their rounds. So the fact that he stays stubborn and is able to find that opening pick, you're going to need plenty more of that. Different smoke. Yeah, different variation, and softened by the nade JL. The back and forth of the utility. Maybe they want to try and pressure Nico in middle. Yet to get off the mark. 0 and 6. Monacy, I said he's that loose piece. He's the flare. He gets James Bond can call his own picks, can call his own fights. Got that flash support set up. Deters Bit. He'll be under pressure in a moment. Monacy's having a look, trying to catch the right window of opportunity. Turns the flash. The molly will subside shortly. If he peeks into this, Wonderful should have his number in the AWP head-to-head. Both of these players, both of these AWPers are a spectacle to behold. And they both seem to come alive on the stage. Ooh, Down nice. goes Wonderful. Nico builds upon it. It's a massacre in mid. Well, that's more like it. That's what they were hoping to get out of that setup earlier in the piece. Bro, This Nico, the star power of G2 in combination. Snuff NaVi out to post what should be a second round, and the first time they can post consecutive. There it is. Nico on the march. 5-2, a 3-round difference as they whittle down the finances of NaVi now. Does it feel to you, Chad Birchall, that Nico's starting to get a bit more comfortable in this CS2? Well, his tweet the other day didn't fill me with too much confidence, but I think when you're on the stage in a match like this, you forget about some of the issues that you've been caused, and you can just go for fights. Take the jewels, use that aim. Widely regarded as the most proficient master of the Crosshair. Well, take a look at this. NaVi have been able to buy back in, but a few omissions in the firepower. Alexi and Bit having to stomach something a little bit lighter. Not keeping it direct either. Oh, hello. Hunter's giving it a look in. It's JL, spots him out, and he's seen enough. A lot of early pressure, though. Well, they need to continue with these jarring CT aggressions. See this time doing it. Molly jiggle combo over towards B main. Monacy also starting to edge over for a pick, so they're looking for info. So dynamic. Will Immer be ready for this? He's holding that sliver gap. He's just fallen off. That's a hard shot to go for. Wasn't too far off. It whistles past the nose of Immer. They know where the AWP is now. Do they try and respond and put pressure on towards this A site? They're regrouping. They have baskets control.
Okay, next, big test ahead of you here, and he's got Nico in support. You can see a lot of communication for G2. And Huxey's not too far away either. Huxey even has a HG, a flash, and a molly. Nade forward. Oh, and a forward stance from the defense, ahead of any flashbangs. The nade on the smoke. It's about to be a bloodbath. იტმა თვალები დახუჭა 0 ქილი ქონდა გაახილა და 4 კაცი ყავდა მოკლე. Right now, a bit sheepish at NaVi. They're being herded around the map by G2. All these little aggressions, they're making it uncomfortable. You can never just get the control you're looking for. And I wonder if this flicks a switch. I wonder if we see a NaVi timeout before the next gun round and they try and just go with tempo, with pace. As it is just wonderful to try and retain this AWP. They're attempting to cut him off with the pass. He would love to be able to hold this, but... Oh my God, they're hunting him. And this is perfect, the fact that they're doing it together. Yeah, the Bloodhounds partner up, nose to the ground, looking to take him down. Hoopsy, he will be a victim to the AWP. Has Wonderful gotten away with this? He just rounds the corner. The whole squad are hot on his trail, but I think Wonderful has done enough. And he gets away with it. That could be a difference maker. Another round for G2 though, chap. But you want to try and set up... we'll check this one out again. Beautiful stuff, right? The two of them, again, just staying active, getting in the face, not allowing the execute to play behind it. They're the ones making sure that they're ready to take those duels. And you can attest, don't you feel a fool when you clear the smoke and you're the one that gets owned? Just these eyes with big guns staring straight at you. Yeah. You don't even look in the right way. Well, you've got to say, oh, run boost. Go on. Oh, we might go dark peak. This could be spicy. Wonderful, looking for a quick pace change, looking to make impact with an opener. Smoke obscures his view. He'll have to think of another plan, a tut of his tongue as he backs away. Hunter with a early spray, doesn't connect. All-on-all action. It's a strong angle, Wonderful. Down and out. It's Monacy in the feed first. The orb, the potency, neutered. Progression, Hooksy, aggressive. This is brutal. Bomb, gone. Next victim for Hooksy. He's got bullets to spare. I say that, maybe he doesn't. He calls upon Hunter. Fight alive for G2 to continue this run. And you can see how desperate that was from Wonderful, right? The opening pick towards Dark was their way in. He had the AWP on his own. Bit had to head on over late to pick that up, and Monacy getting fired up now. This is starting to look like a very, very tidy CT half. And the fact it's consecutive. Remember, the way we got here was off the back of a timeout. And speaking of timeouts, now we'll see one from Blade. As discussed, when the guns come back out, do we see a pace change, more direct play from NaVi? These defaults are being forced, being pushed. So if you were hoping to play out the map, bait out utility, Hooksy has an awful lot of answers. G2 certainly do. And we see Blade on the mic. Blade and Bit, the only remnants of the NaVi of Stockholm. And the timeout called, the first for them. Fans reminding us of some of the G2 victories with Hooksy at the helm. Yeah, they haven't got an empty cabinet. No, definitely helping Nico etch his name in the history books. Yeah, but the elusive Major, Chad. Oh, well, you'd love a third crack at it, wouldn't you? This time against Carrigan and Rain. Oh, come on. All right. Well, the weapons are out. NaVi took the timeout. What is going to be the change? Early smokes towards B. Honestly trying to set them up for aggression with those flashes. Immer needs to find a fight. He's looking for one. He has eaten that flashbang. That's a full duration white screen. How has he still not seen him? They don't clear him. And 3 in the feed for NaVi. Off the back of the timeout. Blade's call takes a slice out of the G2 defense. It's got to be curtains for this round, unless Nexa comes alive again on A. This anchor grounds NaVi. Monacy needs to get activated somehow. There's so many question marks right now for G2 in this round. Sure, Nex has made it somewhat interesting, but if he goes down, it's over. And yeah, there it is. So Alexi will sweep through middle, clear out that problem. But where's Monacy gotten off to? That's the next question for NaVi. He's in so much trouble, but Monacy's having a look. It's not a timing. This is what he loves. I'll be able to squeeze through a gap. Oh, scope hurt, I'm sure. Oh, he's a dead man.
Yeah, the late lurk out of Imet seals the deal. NaVi off the back of the timeout returned to their winning ways. It was a run from G2 and Alexi going to be very happy with that one. This is T-side and Nubis, Chad. You already set the bar around 4. Yeah, they managed to hit that. So continue to push the issue and grab a couple more. NaVi with 6 to their name. At least tied the half. Decisive rounds on either side. It hasn't been a tussle. There hasn't been any crazy clutches that need to come into play. No huge heroics just yet. Yeah, the Nexa double did get me a little excited. Oh, here's the Monacy A main AWP yet again. Okay, well, let's see how well-trained Bit is. A lot of the most proficient riflers in the world love to play this role. And he's got the info and a leg shot onto Wonderful. Nico, electric from Alexi B Nikos asушება. Loses his head and now, Monacy eats the flash, the quick panic from the rotation. You can see 3 players just magnetized to mid off of Alexi's find. You have to push extremities now. You can't just bunker down on towards the sights. Losing middle puts so much pressure on the CTs. G2, you just hope to block with the U2. You've actually held on to a decent bag, couple smokes, couple mollies. You talk about the importance of middle. Nico's going to be frustrated to have conceded that one. That was that head-to-head against Alexi I was discussing. Yeah. Let's see what Monacy can cook up here. They're clearing. No frag, that's 2 tags. Just him here. From Monacy, the whole the entire round essentially on his shoulders right there, and he's going to be kicking himself. The fact that one problem is they're still walking. Yeah, their hearts are beating, and for G2, you might have to just put the fishing rod in the water, see if anything comes your way. Well, this is what they like to do in a lot of these retake rounds. They hang around, they try and be a little bit of a nuisance. If somebody from NaVi will make a mistake, then they could justify a retake. But if you lose all these rifles, it will spell trouble for the remainder of this half. And well, speaking of remainder, there'll just be 1 round left. He heard the dismount there. Alexi's communicating, and he wants to try and twist the knife. He's being baited in by Bit Spam, plays the fade, and now Hunter looks away. They are coming for these rifles. They want to take it all away from G2. They want to make this hurt. Well, there's a trajectory that implies Beach is occupied. They all get away. G2 preserved 3 rifles, but it's a 7th round for NaVi's T side. Yeah, okay. Not holding on to their goods, making sure that there aren't going to be any emissions within the buy. Plenty of cash for everybody to get out what's required. Is there enough to get the AWP in the hands of Monacy? I'd say so. The Des discussed pretty miserable. Well, I think it's a good time for the in-game leader to have a good game on his birthday, no less. There tends to be volatility in an IGL. Oh, yes. You know all about that. That's for sure. There's no question mark. But Alexi could definitely have pop-off games. I think that previous gun round where Imma able to get behind them is new to the CT aggression, at least for now. Nico doesn't shy away from a spam. Now this combo of smoke and molly will force his hand. He'll have to play back. We'll see. This time he's in the right place. Will he find lethality? These leg shots were insufficient. Wonderful! Oh, what a second! He builds the round and then tears G2 down. Click of his mouse. Only Hunter and JL ready for it. Comfortable in the semi-final environment. Secured. I say that as I still see Nico edging closer. Oh, they have to. He's given it a go. Final round of the half. But there's nothing here for you. There is absolutely nothing here for you but misery and another death in the column. A nade to the face puts him down. 4 frags in this half from Nico. He makes it 5. Time ticks. Support arrives. Nexa with a kit and a smoke, maybe. Alexi B has locked it in for the 8th, and there we have it. Wonderful. Sensational. And 8. That shot that he hit on Monacy must have been something. Monacy shot first, gets him through the wall, headshot, follows up with the second. That essentially secures it.
But the people of the Royal Arena have been hard at work as well, apparently. Listen, Yeah, I don't think any Counter-Strike fan can think of a better way to spend a Saturday. A Counter-Strike 2's first major in a sold-out stadium watching Counter-Strike like this. What did Bank say, 16,000 people? 16,000, dude. We'll take a moment to pause. 8-4 on the half. G2 can pick up the pistol. They can work with the 4. I decided the Just working with the legs. Oi. And quick into the second on Hooksy, a fantastic trade. JL, we didn't have to say his name an awful lot, but he's been having a great tournament, and I guess that is a very positive sign for NaVi. Here we go. This is a through, U-tilt for Nexa. Dual Berettas in the hands of Imma with a smoke, and they're going quick towards middle. JL. Oh, drop. You'll hear this. And lose his head. But it's a fake, it's a fake. The bomb's still middle. The bomb's still going to middle. It will force a rotation. Is he expecting this? Alexi, oh, what a shot! Takes down the bomb. Info flows. Big one from JL. A double kill onto the G2 star. Oh, this gets awkward now for G2. Do you go A or B? Hunter's in. He'll be getting the bomb down. Smoke towards A main. Maybe Wonderful can catch a timing through it as he punches in the code. No one's looking. He's already through. Up towards the pillar. Hunter, a quiet game. Him and Nico, the cousins. The Kovac cousins, and now only Nico. Wonderful, a 1 versus 2. Wonderful, შეხედე. A double kill to give NaVi the edge in the first map of the semi-final. Well, the Des discussed the head-to-head. Wonderful, Monacy, 2 names for the future, playing on the major stage now. And Wonderful with impact from the tail end of the half now into the pistol round, 9-4. The bomb goes down. So for G2, the round salvaged. We'll check this out again. That was a great shot from Alexi because the bomb gets tossed forward immediately. JL with some bangers. As mentioned, the bomb went down. Hunter secured that. We know that means rifles. In AK, some Galils, a Mac 10, and some util to work with. The scoreline, it may look alarming. That's simple. I'm not sure simple chat from This is G2. If you don't make this one work, it's going to be 10 to NaVi. You don't keep it close, you don't get another plant. Likely 11 before we see G2 buy again. What are you doing here, Hooksy? He's going for a bit of a crazy one. Through the smoke into Imma. One hell of a frag. Alexi claws it back, keeps it level. Pressure applied, nades in the sky. Wonderful's here. Is he got another? He spots them over the smoke, so do they. Limited vision. Monacy versus Wonderful. Doesn't continue. It's found legs. It's Hunter. That's his second frag, Chad, but it sealed the round. Damn. Hunter, we were saying a big game player at the start of the series, and only 2 kills. It's very, very quiet. A bit likely to try and retain this M4, but that's exactly what we were discussing. If G2 weren't able to break through, the half was going to get dire. Now there's a real chance to start the conversation. They just have to deal with this save and whatever NaVi are able to invest in the next. Oh yeah, he knew he had to take a bit of a risk, right? Coming through the smoke, catches them enough timing, breaks the way in towards B, opens the door, and then his team comes through and follows through. So 9-5, that's quick. 4-round gap. What's available to come around this A1S? Just going to be the pistol upgrade. These can be some of the most scary rounds though, Chad. With the smokes in play, it depends on how quickly G2 want to operate within this round. We'll have to back away a bit on top of the boost. See if we can catch them. Well, he's seen enough of that. This is where you do, as you said, have to try and keep track of those smoke grenades. If you run down the clock a little too much, if you're a little too cautious, time can get away from you. Proactivity and a double molly.
Standard protocols to clear out these close corners. Mid completely secure. Hooksy leading the charge again with the Mac 10 in hand. Mid could be the difference maker. Oh, Nexa, that's a fumble. He's lost out on the opening duel. They can't really react off the back of it either. Look where the bomb is. Look how much space he's got. He hears Alexi here. Might have been spotted on the jump. It's possible, through the glass. Yeah, Alexi's holding this line. If you try the smoke, you're going to be at a two-man disadvantage. Oh, this is tough for G2. This is really uncomfortable now. Hooksy, how good's your clear, bro? 180 degrees. You never want to push through a position like that. We're having to reassess within this mid-round. A player down, so many unknowns, 40 seconds time against you. And the rifle was seen B. Regardless, the call is made. 30 seconds, Hooksy to lurk late. And down goes Alexi, that's a big find. He went looking for answers and he just gets bullets. Oh, and there's just one efficiency from Monesi. Wonderful back, Hooksy flanking, Imez gone, and G2 with 14 seconds to spare. 2 rounds in a row where Hooksy has been able to find impact. Sure, not the craziest of kills, but the way that they changed the shape of what could have unfolded, great job from the Danish in-game leader. Keeps G2's head afloat, because that was worrisome. The clock was ticking. If they didn't have to worry about the mid to B split, right? The rotation from Alexi could have been there. Right. Bit and Ima could have kept their attentions towards Dark as well as B main. So just by virtue of not pushing into Temple, Hooksy gave them something to work with. 2 rifles to be retained as JL. And Wonderful. Both been able to pick up some prized possessions. G2, Claw ever closer. It's a 3-round game now, working back into things. But it's still not going to be an easy round. These are pistols that can be dropped. Right, it was Bit who saved the rifle in the previous. That means that Wonderful and JL, not only do they get upgrades into rifles, they still have the residual pistols. So there's 4 booby traps at a minimum to deal with as you move into the next round of play. So they're going to have to do this the tough way, G2. These aren't going to be easy. They're not going to be given to them. It'll be more tough decision-making. And this shot from Monesi, check this one out. Bang! Bit in a power position. The molly would have done the job, but the bullet did first. NaVi will be feeling quite happy that they still have a chance to contend for this round. But this is a little bit more direct. Take a look at the pieces on the radar. G2 moving in one direction as a unit. It's not the default spread. They want to try and go for a bit more of an uppercut finish. Good block on the smoke. If an info play comes out for NaVi now, they can understand where the finish could be likely. Sticking to the gun, sticking to the call. And NaVi are gambling. Incorrectly. Full exec, look at this. Every single spot. A smoke, a Molotov. It's diligent, it's clinical, it's beautiful. It's definitely Counter-Strike, and it's going to lead to a full cleared sight 5v5. Well, the conversation changes. Damage on the agenda for NaVi now. How many of these rifles can they take away? How much financial impact can they inflict on G2? Arvits. Მოას გაფიცებ თამაშს უყურეთ რა, რა კითხებს დავთ, აი რაში გაინტერესებთ ვირას აკეთებს, თამაშს უყურეთ ის სიამოვნეთ. But Monesi, he's happy to go looking. Doesn't really have support here, and JL loses his rifle. Monesi going around the world. ილიას გაიხსნა? ნუ ეხა იქ ოფრაგებია, მაგრამ პიტას ისეთი ვანტაპი გაარტყა. Takes down some of the rifles they hope to bring through to the next. I could have used a couple of those, really. Only 2,400 is the loss bonus coming into this one. We'll have to see how they make the buy work now, V, and how that's going to limit their options on this CT side. But Monesi continuing to show that fantastic form. Getting fired up. This is what his dreams were all those years ago, but now he's on the big stage, on the major stage. You know what it takes to lift a big trophy, but not a major trophy, and he'd love to get himself in that grand final. You know, for him as well, just a trophy in the game. Well, take a look there. There's Kenny S in the crowd. He made a tweet before this game went live, agreeing with the desk, the head-to-head, this wonderful Monesi matchup could be a deciding factor. I think he said would be the deciding factor for who picks up this series. Ეჩი მე მაგათ კი არა მე მცხერაც, მაგრამ მე მგონი მანდან მოდის სიცხე.
And head-to-head, likely a large inspiration to some of the AWPers of today. Alexi taking the bitter pill of the FAMAS. The rest are going to get some tidy rifles in their hands and even Wonderful's AWP in the mix. The same can't be said for Monacy. This is aggressive. Look at JL. There's no way they're ready for that. Hoopsie blindsided by an aggressive JL. Feels like they're forced in towards B. They have to go. They know there's less players here. He's gone pushing. A nice shot from Wonderful. Takes down Nico. Bit another. Nexa, the difference maker. He's found the double extinguish. Wonderful under scrutiny. Just the Glock. No reload. Can he really do more? Nice, Monacy. Ratraidები. 1 kill away from making this და next egg bomb სანამდე დაგაგინ. The impact we've seen from G2's newest addition here in the semi-final is already impressing. A fake plant. Uman. He's had a strong game so far. A winnable clutch and plenty of time. Now, he heard the plant. The smoke will fade. და egg bomb next სანამ გაგინ. Another one takes its place, this time on main. Hoping to be overlooked. ნუ აგინებთ ვიტას მშვენივრად თამაშობს. From these two. Oh, options. The crossfire is strong, the weapon is perfect. Next, a 4th kill! Incredible work from Nexa. Was that a 2v5? იმენა 2-5-ზე იყო ცოტა. იმენა 2-5-ზე იყო წამში იმენა. Bit gets another one. I think you're onto something. It was just a brawl. It was just an absolute biff on B, right? But it all just quickly fell back in the face. Look at this. So Wonderful bit, yeah, 100% a 2v5. Right, because it was just deathmatch. Well, this is where you want to put them. Nexa and Monacy in a bit of deathmatch to pull out a 2v5, a massive round to win. Unbelievable work. And that's a tempo setter. That's NaVi trying to dictate the pace. Welcome to Anubis Decisive. The aggressions, G2 doing the same thing. But look, we've had both of these teams in first gun rounds have number advantage situations, but that was a 2v5. That was nowhere near the same as what G2 were dealing with. There's an opening pick and a dink. That's all they had off their aggressions. That's huge, and this is as well. Hooksy continues to be a menace towards this big side. IGL-ები მენა. So now you've got the advantage. It's about how you finish. Კარგი, ალექსი ბიმიკით ნიკო გაიგდო. აკეთ ჰუქსი მიმა. NaVi want to just hedge their bets, right? You want to put these pistols together, strength in numbers. G2 on a bit of a roll right now. I mean, who isn't going to be invigorated when you see Nexa pulling off plays like that? He didn't even bother to reload. He knew there was an AWPer in a smoke panicking. And he ran at it with a Glock, a nade from his teammate. It was a beautiful sequence from G2. Oh, how quick it was. They were the ones under pressure, and they're the ones applying pressure. There's something for Alexi to work with, and the bomb is maneuvering towards him, but he has no support. And he has no head. Monacy makes him dead. It's getting problematic here for NaVi. This is going to be a 9-9 game. This T-side is flying for G2. Oh, I got traded. Difficult for JL to overstay his welcome there again. Lost furnace built now. Monis. Getting into a bind for the next. It's be a damage, saving weapons, but like G2 are now in control of the game. This is going to be a 5-round streak with Monacy and Nexa. You mentioned the newest edition. Let's call it the newest old edition. Brotherhood reunited on the march to another major final. Yeah, they've been there before. Yeah, against NaVi. No less. Back in Stockholm. That's where they had that loss, a 2-0. NaVi, a completely different looking roster. Well, emotions as major. Jim Khamis some საათამდე მიწევს ყოფნა ბლედ. Speaking of bit. Monis champion G2 tying things up. Friends turned enemies. Look at the smile on his face. He was built for stages like these. The infectious joy of a kid who gets to play on Counter-Strike's biggest stages, just having fun. Both of them, both of them. But Monacy has the edge right now. It's undoubted. We still haven't had any crazy tussles of rounds. I would say that is probably one of the first, really, that looked like it was going one way and then ended up the other. Real back and forth. The 2v5 is now the buy again. Himmer having to operate with a FAMAS after that hero M4 in the previous. Couldn't make a dent with it whatsoever, and here he comes again. Hooksy, the king of Canal. He's not going to try again, is he? Oh, why the hell not? He's got an Imez number.
And surely Ima, yeah, he's wise to this. Look at his crosshair placement. He is ready for the hoops. He plays! Oh, but he holds his nerve, holds his spray. Full white screen, Ima. Gets away with 10 HP, the nade, the flame. He could go down here, they fumble it. It's actually the nade from Hunter that does his work. They managed to throw that in from B side. Outside B main, they catch him on the retreat. Oh, wonderful. So it makes it a 4-on-4. Wonderful searching. არა ვერ დაინახავს Nexus ისეთ პოზიციაზე. Step into the line of fire of Monasi. He's not there. It's Nexa in a safe spot for now. Well, they're hitting the pause. They're waiting for these CT reaggressors at G2 after they've leveled up the field. Still enough utility to go for the execute. And there's a little bit of a gallivant from the CT. Starting to take a look towards middle. Nexa lobs one high in the sky. JL will have an awful lot of information. Well, that's an intimidating set of smokes. A wall erect on B now, and wonderful turns his attention. Oh, the timing, it was there. Nexa, he will convert. Dispatches of wonderful, bomb to be planted, bits rotation about to be cut down. The pre-fire. Rato. Maybe there's something to be said here. G2. Rato პრეფავ. არ იცი შენზე ინფორმაცია. It's Nico and Hunter. Double swing. And a double kill. It's all onto Alexi. He knows where they are. He has the kit. How can he isolate these jewels? He's got 19 bullets, everything he needs. Do they double swing? It's going to be Nico down first. Hunter knows it's planted for him. Does he swing off the nade? Jiggle bait. Alexi B has done enough. He disrupts the cousins and takes the 10th by force. How have they let that one slip? I'm pretty sure he shot before the commit from Hunter. Takes the jewel. The moment getting the better of him, and the birthday boy picks up a big one. It's planted for Dark. Next up, ეს ბიძაშვილები ხო ყლეები არიანი. That pre-fire does come back to cost him. Hunter with a great round as well, putting the pressure. There was the nade, there was some shots, and then Hunter with the commit. Thought he could get the better of it, just had to play the clock. A bit of a fumble there from G2 with the number advantage. აი მაგნაი რაუნდს ჩემი კარგი მოვტყან თუ ჩვენ წაგვეგო ეგეთი რაუნდი. Is that the lifeline for NaVi? მე ვიყო ნაბოზარი ეგეთი რაუნდი თუ წაგვეგო იმე. An unlikely gun round. 20 წამიც არა, 15 წამი იყო დარჩენილი. They've been marching through this half, more than enough money to get themselves out of full buy. They win this one, they put NaVi back in a hole. თქვენ ჩემ პიკემზე იძახდით რომ ვერ გაარტყვა ესეთი ყლეები რო არიან მაგიტო ვერ გავარტყი. Those echoes, those regrets. See if it come back to bite them. Default spread from G2. AWP being called back off the line. ჩაოლებრი რანუ. These pieces around. ხაშურის ჩემპიონატია ჩაოლებრი რანუ. ხაშურის პირველობაა. In terms of the individuals, Hooksy didn't have the successes. We see the smoke and mirrors being blown open. JL clears top middle. You feel like they're hedging on an A play. Look at the radar. Ooh, you're right. It's only Ima here. Bit's going to start searching, but is it a little too late? They're held at bay. Good smoke. They can nade it open and go. Ima repositions and a great spam. He's found Nico. Nico ხო ყლეა იმ. Hope and a prayer from Monasi. Look what they're cooking on the flank. He's just trying to keep him busy. Ima. რაკი შეუშვი დადეკდეთ და მოწყმული They have the ბომბში. man advantage here, and the Monasi plant is important. Extends clock. ის რა პოზიციაზე არამებუდარია შეხედა ალექსი. უქსი ყლე ხარ ხუქს. ვაი მე არა არ ხარ ყლე. მოგატყუე. Great headshot. It is the 3-on-3. Monasi as well can work some magic here. Great flash. Oh, spotted out by Bit. They're going to overwhelm him. JL's done well there. Next, a fight in tooth and nail. Next, სად გადიხარ? ხა ამისი მეძემ ტოვებ? One, but not two. Bit will steal another away, and G2 now surely on the verge of collapse. Back-to-back clutches. Those are the difference makers. NaVi. They brawl their way into that. Ima, a mammoth task. He was the only defender of that B bomb site. Hooksy with the kill onto Alexi. You think it buys space. The spam through. Nico goes down. The tip of the spear. The follow through. The fact he knows he needs to make a play. Brilliance. G2 ჩაუკერები არიან რავი. აუ ავეპეგა ყანჩემის. And Alexi's happy with that one. ოი მათ კიდე იმათ. But that was almost surprise on Alexi's. აი ეს რაუნდი მაგრად კითხავს იმათ. CT side rounds on Anubis, they come at a premium.
ვიდეო კარი. Lightning fast from Monacy. As quick as a Просто კეთებ შენი რუსი დედამო. only just begun, but already NaVi in jeopardy. ცოდუა ბავშვი ბიჭო მეიჯორის მოგება უნდა თქვენი დედამო თან მოაგები. ნუ ტროლავთ ბიძაშვილები რა გამოსირებულები ხარ. Just when you think G2 are out, it's Monacy just pulling them right back in. You want to play heads up counter strike. ეს ბიძაშვილები მინა გასაყრელები არიან ამ გუნდიდან. Hard work of the 1v1. ერთმანეთზე სირები. Haven't been able to build for NaVi. This is an important round if they decide to go ხუთი for აქ ერთ მეორეს 8. ნახვი რა დატოვე. ნახვი პროექტი დატოვე. Monacy, he's fast. აბას მეიჯო ის რო გაარტყაცმებო რო გაარტყათ ეხლა იმან დახოცა მთელი ის დახოცა დედა მოტყუმა ყველა And two will do. ასე დეკაი ნეიდები მაინც ქონა თორე ისე ვერ ამოკეტავდნენ დავაი მიდი ჰანთერ ნიკო ის ბიძაშვილები ცოტხლები არიან შეგვიძლია წაგება დავაი ვებო წელს არის ჩემპიონატი ნომინაცია არის ყველაზე ყლებ ბიძაშვილები და ეს ორი ესენი არიან ნომინირებულები მარტო ჯერჯერობით და რავი თუ იცნობ თვინმეს უფრო ყლებ ბიძაშვილებს შეგიძლიათ ინესკრათ რა ქვია გააკეთოთ რა ქვია ნომინაცია და ხმა მისცეთ მაგრამ ჯერჯერობით მარტო ესენი არიან დეკემბერში ჩატარდება დაჯილდოება Oh man, I was convinced G2 were in the bin. And then Monacy hits him with that. We're going to see that one again in the replay. This is just poetry in motion. Charging down the canals, thinking you've got the edge, and then Monacy's up. Quick as that. Converted now by G2. We've got a one-round game, folks. Bang! Smoke, flash, doesn't matter. Imet leaping out the window. Wonderful, gave it a good go. One more would have done it. Or at least had Niko და Hunter არიან ბიძაშვილები. აი ბოტომ ფრაგერები. ხუთ კაცი, ჩემი კარგი მოთხა ხუთი კაცი მე თუ არ მოვკლა ძმაო აი ამ თამაში. NaVi versus Gioshi. დამშვით ნებისმიერ ადგილზე ხუთ კაცს მოვკლავ. მე ვიყო ჩატლა. აუ ისევ შენ მიდი რა ილია რა. ისევ შენ თორეს გამოსირებულები მე. მტერი იყო 13 Is a main push. Next under pressure. This is promising. He's a არ გაიხედო რა ნექ. But bit he's sharp. Converts an important frag, keeps it level. That's another from him. That's just shrunk for G2. ეხლა ეს ნექსაც დაემატა და ის This would be one way for NaVi to get 12. It was a brutal and broken buy. It wasn't a full investment. Half of them don't even have Kev. ყველანაირი ინფორმაცია აქვს მე ბაზი. How is this falling apart? Monacy. რანაირად დაწდა ბიჭო? უკო რაცდა? And it's Hunter. Only one left. JL with the triple. They had nothing. A couple of pistols, a rifle or two. And just like that, it's NaVi with two opportunities to take the first map of this semi-final. The type of rounds they've been able to win on this CT side, those are the ones you can't bank on. You can't bank on winning back-to-back clutches. You can't bank on getting it done with a couple of saved rifles and a scout upgrade. Immo went from hero to losing a frag to hero again. Yeah. The B site so far, it's in his domain. And that was with the Monacy opener. Yeah. So that push from Bit onto Nexa, as I said, it shrunk the map. So much pressure, and they were just condemned that it's Nico and Hunter, the final two remaining. And those two have been having the toughest time for G2. Those two are the players that you should be able to turn towards to bail you out of bigger problems. Now, from an IGL perspective, Alexi knows he's got two opportunities, right? Last time he tried the aggression, they ran into Monacy. They want to try something like that again. Doesn't look to be the case early out the gates. Monacy again posting up with the AWP. Three-player B start from NaVi. Lurk smoke A main deep. That forces a decision out a bit immediately. Nico cooking early. Look at this side by side. Ahead of the smoke. That might catch JL off with the timing. They're already through the doors. Nico, an opener for you right now would be massive. That smoke's got him worried. Wait, my God, it's this gap. They've manufactured this gap to perfection. Nico takes down Bit. One more to find. JL cowering at the back of the site. Haiti, შედედებილო დედამოწმო. Monacy does. Into the A site and one hell of a call. Back into save territory for NaVi, but Hunter, the namesake, already up close, already ready to rip this out of their hands. Wonderful. And Alexi, white knuckle grip right now.
to find a gap I mean, like that. იღბლით მოძრაო, Sandro. They took the timeout and they just walked two players. It was Nico and Hunter straight through middle. They literally just power walked through middle. And in JL's mind, smoke. he smoked it and they're respecting it. Yeah, they're worried about mid. They're worried about A main rather. Well, Another tag from Monesi. That's for sure. კარჩე ორი დღეა ძმაო მონესი საუპე კაც არ კლავს რა. აი მინა არ ყავს და არ კვდებიან ტიპები. ტიპს 75 თუ რაღაც ქონდა HP. გაარტყა და 27 დარჩა. This is how you want to kick off a semi-final. Feels like we've been given the gift of just incredible games here. The first Remember, დალაკეთ არხი გამოიწერეთ, ისაც არ გამოიწერეთ. Instagram-ზე წამოხმოვით 450 კი გავახებოთ ერთი კალაშნიკოვი იქერე და But this can still end in regulation, chat. Well played. He's taking the 30 seconds, the last tactical timeout. And see him right now. Very eyes pacing back and forth. Looking directly at Alexi's screen. A conversation to be had of how they can close this down. Saved AK and saved AWP. What type of purchases are they going to be able to bring into the round behind them? MP9 for JL. Okay, Rakim ჩაიწერე. ჯერ არ ჩართო, მოიცა ჩელოს დაელოდე. თორე შეიძლება გავებუტოო. G2 win this, we go to overtime. NaVi pick it up 13 to 11. Heartbreak on G2's map choice as we turn to nuke map number 2. ოი რა NaVi რა კი და ჯი პრობლემად. დავაი G2 კი არ და NaVi. Anything can happen. Every decision further towards victory or defeat. Monesi on the scope. They're really going to tussle with Emma. He's had impact over towards this side of the map. Sure, he's been pantsed a few times. Needs to harass. Not going to hit the mark. Oh, Alexi's... იმე ყველაზე ყლე ხარ რევაზას მერე შენ თავს ვიცავ. იმ რაუნდს აკეთებენ ახლა. ჩვენი რაუნდი თქვენ ბოძებ. აი, გაგცდამთ. ვახ შენ დებილ. შენ გენაცვალე რა ყლე ხარ რა. საღოლი იმე ყველაზე ყლე ხარ გენაცვალე ძმაო. Bomb down 1-on-4 AWP retake at the B side. Kit, util, everything you could hope for, but four ferocious individuals wanting to push this to OT. Good luck, Wonderful. Yeah, good luck, have fun. Oh, we ducking For Wonderful here. Monesi, he's running at it with a Zeus. What in a semi-final, he wants to rub it in. He wants to get in. Ahead. And it's going to be Nico to put it down. Overtime secure. This semi-final needs more rounds. არა, ბიძაშვილებმა რაუნდებით ბიძაშვილებმა რაუნდები ტროლეს, რა ვიცი, მაო, საღოლი, იმენ ესეთი ყლე ბიძაშვილები იშვიათი ძმები. მიდი, სანამ დაიწყება, უცებ მოის ჩართე. უცებ მოის, უცებ. დავაი მოის, უცებ. უცებ. სანამ დაიწყო ოვერტაიმი. ჩართე მოის. შენ გარეში არ ჩავთ. მოის, მიდი. მალე. დაიწყო. მოიცა, ჯერ არა მოის, მორჩეს ეს რაუნდი, მოიცა. შენ მანამდე ჩართე კაუნტერი. აუ. არა, ჯერ მოიცა. He investigates off the back of a flash. Finds the opener. That's very impressive find. Gaumurjis. Don't take issue again. And he's the one to profit despite the flash. Nexa gone. Yeah, ხალ პისი აქვს. Stream დაალაკეთ არხი გამოიწერეთ. Both of these teams have been opting for. They have this space, we can go here. This is the gamble we want to try and pressure this side now. Both of them have been throwing in the aggressions where necessary. მოიცა, არქანა მოიცა, ადამღობო. Pressure towards the B side. FPS max 0 ჩაწერეთ ხო რა სანამ შეხო. Honestly, they'll use a Molotov instead. He's posted on the angle. They're swinging through. Gliding into the site, disrupted by JL. One back from Nico. A clear from the smoke. აუ რა გადაკეტილია. Was posted. Hold on. DJP ბიჭო. მოწეს რაუნდი მორჩეს.
3v3. They've managed to stabilize. Oh. This bomb can Bombi go რო down. The დადოცმებო. rotation coming through. There is a flank თუ being გვიფიქრ cooked by Bit, who started with the frag. He found დადე თვინმე მე დედა 400-ზე რო არის თავისით. 0-ზე დააყენ ერთ წუთი და არ ჩართო გთხოვ დამელოდი აქ შევიდა? ოი მე wonderful-ა სავეპე Bit flanking, nice from Nico. Fuck, It's shit, the dude. flank though from Bit. A 2-on-2, a very high stakes game. Matchmaking გასწრდე? რა matchmaking-ი კაცო შედი ბაიმბოთზე Matchmaking Have to find one. პრაქტიკაში Good damage, Nico. Trying to burn this down. It's Bit onto Nico. უქსის იმედი დავაი მოისაბა მიდი აბა მოის აუ რა სასტარტინებს მაგარ ამოაგდებს ეს ორი დღე Wonderful delivery, Monacy the same. FPS had a chance. FPS matchmaking. Nico starting to ჩარტი activate the დაიკიდე and maybe Hunter can find his form. აბა More rounds in this first half of OT. Here's the opener. So flashed in Bit, not worried whatsoever. JL as well able to აუ რა კაია ცხოვრება ძმა მაგე ფესი ასტორებს ხო? კაი კაი გილოცავ ძმო კაია ჭიდობაში აუდე რა ის 154 ხო იმენა ჰაიებზე თანკი და სკრინ გაზიარებულზე მაინც კაია ნიკო Even though he doesn't have the space, NaVi არა 61 მონიტორი არ აქვს უბრალოდ ვიდეო კარტას ვერ to აერთებს come back for a re-clear. If Wonderful can hold on towards A. JL can now start to posture forward and clear out close არა doors. ვით ჩავწერე მაგას უთხარ როცა მასი წერდა რა კაუნტერს და ეგ ჰაიზე იყოს ხო და დაჩენე ხო იქ ბოლო გაჩი It's a leg flash into the fight. Monacy on the AK. Nico gave it to him. He trusted him. And instead, Bit and him, and look how fast this is. JL, he's got Nico's number. კომბის ატრაქცია ანტერ მოიგე თორე დედას მოგიწრო იმენა ოფიციალურად შე Punching in the code. wonderful ამის სად მოყავთ There's no way out of this one. wonderful რა ცხოველი Defending a second round already. This is impressive from both teams, but obviously right now as we put the microscope under NaVi, as soon as they lose space, they've taken something back, and it's not allowing Hooksy and the boys to execute freely, because NaVi know it's coming, and they're also trying to play ahead of the player or have all the players available to deal with it. These flanks, these kills through the smoke, Ima again. Good tracks, X tracks გადააბავ ზედიზეთ მოის Smoke phase, one of the goes down. Hunter has to worry about 360 degrees. There's no way out of that. G2 need a round going into the second half of OT. This is when those couple of fumbles, those flubs from regulation may haunt you, as well as the knowledge that Alexi B. He calls a good game. Up against his ex-team, it's a one and done. JL, he'll find one as well. So 44 V4. Wonderful. This is very aggressive. Despite the flash, he's going to play with some sheer aggression, calculated aggression, mind you. HP is meaningless in the AWP head-to-head. Playing this angle with conviction. აუფლეშეთ მაგ დედა მოტყმს ხო ხედავ ავეპეთ And Monacy down is a big find. Wonderful, trying to keep the sheet clean on this CT side. Do you really want to peek into me again, he says. აპასინი ავეპეთ Wonderful is here, 19 frags. არა ვიცი რა დავუშვი G2 yet to post a T round, their last chance to do so. მე რო ვეთამაშო, ნუ რაზმიც არ ექნება, მე 61 ვარ, ეს 61. Smoke achieves nothing in the early stages. They're not ready for Wonderful. He racks up another. Wonderful რა აპასინი ხარში რა აპასინია ფიჩო ტიპი Hunter's nade finds one, the 1v3. Alexi B, enter the smoke. რა აპასინია wonderful One more, says
კაჩაი ე ხოლსტრიმ ეგეთი არ ხარ შეჩემო პროტო ძალიან ბევრს მოძრავ 3 rounds on the CT side of Anubis in overtime where the pressure gets turned up a notch. The big game players hoping to get the difference makers, to be your hunters, to win out your clutches, your Nico, to obliterate with a multi-kill round. Well, Monacy and Nexa are the ones who won the 2v5. Now to look down the road, have the discussion with your team and say, boys, we need 3 rounds of one of the hardest sides of Counter-Strike just to push things to double overtime. The outlook is bleak. G2 fans, they look like they've still got some morale. Wonderful and incredible round. You could tell it was desperate there. In fact, Hooksy's running back, throwing the heaven smoke, and then entering with the AWP. Nobody wanted to make the move, and Hooksy's like, well, I guess I'll do it. Well, that's the power of a good AWP, right? You just see genuine fear in the movements, in the plays. Once he got one, here we go, folks. G2, they need 3 in a row. Or NaVi will be 1 up in the best of 3. Aggression required. შოთა დასამთავრებელი უნდა დაამთავრო რა. სირები არიან. რა რაუნდები წააგეს ბიძაშვილებმა რო გენახა შეჭამა გამოსილდებოდი პროსტო. They pushed out B main. Hooksy got the dink. Very similar setup. Nico da Hunter, this time no overreaction from NaVi with losing B main. Animation დაწერე ანიმაციები გაშოდა მორჩაიგარი რა. დააჩენდი და მეორე მაპში. I know this is on a bit of a time. I'm more happy just to კარგად თამაშობს NaVi Nukes. This boost is going to take Nico out of the play. აი ხვითა უნდა გაგიჩნდა. Wonderful. იმას ხორების თამაში თუ არ იქნება, კაი იქნება ჯეილს. აი გატიშე. Who's responsible? They're so concerned. აი ძმა შუაზე შემოვიდნენ პურმარელი გაშალეს და ქეიფობენ და გახედე ფილმი ჩემს. Next is giving it a look. Honestly, Nico, the 35 of this show. Oh, he's splitting on the driver. All or nothing right here for G2. Honestly, what have you got, Nico? Experience ჩაიწერე, რო გაწარინებდი. They're both blind. Nico. Nice, Nico. Delivers the double. It's not enough. Nexa needs 1. Delivers. Down goes another. It's all on the no time for him here. And G2 nice. Test number 1. Why, man? 2 more required. There was ways in which that could have gone wrong, chat, but they do pass test number 1. Yeah, and NaVi, they're going to take a timeout. აქ იცი რას დავქოლავდი ახლა? Feels like it would have been NaVi's round every day of the week. 4 კაცი ჩუის აღებას. ეს ახალია? Nico with that double, looked like they were both going to be finding themselves in a whole lot of hot water over towards A main. Feels like both of these coaches have been finding success after the tactical timeouts. So will NaVi find their 16th? That's the question. I like the fact that they didn't rush things once G2 had taken information across the map and prodded them. They just sat, they waited, and they went later within the round. But this is it. This is the difference maker. 25 seconds on the clock as they come through main. The double will make it a triple, and Nexa does his job. Sets Monacy up just to take the simple shot onto JL, who has to get a move on. The bait and switch on A main. Well, here we go. Again, this is great from our ops team, highlighting an aggressive smoke. That one can land to believe. Well, that's going to limit his options. Bit maneuvers forward. Hooksy, aggressive. There is a Molotov. He's pushing. Extinguish and spray. What a fight. Straight through the smoke. Are they expecting another? That flash. Nexa's palms are sweaty. Someone has to be the difference maker for G2 in this round. Hooksy can pull the string from the grave, sure, but it's the CT side. When the kills come their way, G2 need to step up with multis. Supposedly იქნება რა pushing forward now. Nico needs to be careful here and all will reload. The Finn maneuvers Nico არის ალექსიბის ბულკი მენ. კონტროპანელის ისეთი. NaVi 4 francs away from taking map 1. Is it Imer to take the fight? Nico knows this angle at the back of his hand. Intermittent uncrouching. Why, man? Slips back Imer on the jiggle. The double peek is imminent. Alexi doesn't choose to do so. Nico falls off. It's a big one back. Nexa's on his own. He's stranded. The rotation's miles away. He's still safe from cams. He repositions Nico. Tucking into the A site now. Mid conceded. It's occupied. Oh, I towards the B site.
ილიას ხო? ილია ოსიპოვ. ილია ოსიპოვ, დავაი. Is it his turn? Is it his time? Ara ოსიპოვ. Timer on the main smoke, he had to back off. What could have been? Well timed from Wonderful, taking the space, map control. 25 again, it's going to be another It's late on the hit. seesaw, it hangs in the balance of 20 seconds. Every decision they make, is this NaVi's map or do we need another round? Monasi posted. Is he safe? Nice. Rush, შეჩემა. Rush. Wonderful, surely done enough now. Taken down home to the nade. It finds just a little bit. იმასაც მოკავს ნახე ხსით. Wonderful lives on. The double kill from Wonderful. ნახე ჩემი რა ვადი მყოფია. 24 frags on the semi-final stage. It feels like it was the stage built for him. Under the lights. Simple არა, ყალე ბიჭო არ დავინახო ამ გუნდში ყლე. Wonderful doing G2 dirty with 15 seconds to play. ტიპი მენა მეიჯორის ემიუხდება ჩემი კარგი მოდი. And he sends G2 down. რამდენი თამაშის რამდენი ტოპ ფორმაში რომ მაჟორი მოიგოს და Wonderful მოვიღოს ყებოში. ესენი მე ჩემი ყლები არიან მე მინახო. აბა ავია, ნახოთ. ეს თან თავისი პიკი წააგეს რა რო რამე რა. ელაკი კაუნტი ჭირდება? კეკა. აქ ხონდა, მაგრამ არ მაქვს. როცა გულჩე. აუ ერთნაირად აქვს ზუსტად ნიუკები მოგებულები რავი. ოშ მე ის კლიპი ნახე ხოწები რა. ახლა მეილზე მოგივაი დასტური. I'm playing close to temple. I have got flash. You can come default. Can you flash got flash? I'll pick stage. Not right now, not right now. აუ ეს რა რაუნდი წააგეს. აუ არ ჩარ გაუფლეშე. აი ნოს ნაუს მე ესე იმაზე. ეგ ექსპერიენსი გად ფლეში რა. აი ნახე, გად ფლეში ეგ არის შეჩე. ნოს ნაუ მე ესე. ყველაფერს თუ ფლეშდება ალბათ. Hello. ეს. Ey, çayiçer. Bir miyeti kalmadı. Çayiçer. Es çayiçer ama öyle şey oldu. Ar çavuzeri. As lebiyoruz, beseviyoruz. Ay sarı. Abi sen mi goni? Abi var ვიცი ეგ. პროგრამა CS2. აბა გათამაშება არ დანის შესაძ გინდ გათამაშება შემოწმების მიღება არ დაგასწრებ. ლინკი არის აღწერაში. აი ამ პრომო კოდით $5 შეიტანა აქ და ამ кейს გახსნიდა. ერთვე. აი რევა შენ თუ მოიგე თუ გავატანე იმინა ჩემი კარგი. ჩელო რა გჭირს ოპერატორი ხარ თუ რატო ხარ სტაფილოსფერ? ხო. ой, სიგაკ ჩართული. დასკვენეჯერში ხო ჩვენს მაგას. ვაიმე, მოი ჩაიწერე თორე ეხლა გამოვალ ორი GPU-ს უჩვენებს ხო ისი რევას? ერთი AMD-ის GPU-ს და მეორე M-ის. როგორ? ორი GPU-ს უჩვენებს ვიდეო კარტას, ერთი უეჭველი M-ის არის, ასეთ. პროცესორის არ ვიცი. ნავ იმ ფინალის უნდა მოიგოს, ეგ ჯერ არ არის ანერვიულ. კლიპს უყურე კოშმა თორე დაგინძრევოთ. აი აქედან რომელი არის ეს ესენი რეები არის? Discord-ში ვილაპარაკე. რომელია? ეს ქვედ მესამე. ხო, მაგრამ ეს აქედან ჩავიწერო. რა პრობლემაა, ჩაიწერე. თომესში. რა კლიპია შეჭ. Alexi and JL in combination dealing with the mid if you're new to Counter-Strike, ahead we're going to be seeing on the mid default. If you're new to Counter-Strike, disgustingly Monasi who would love T-sided. All right, keep that in mind. In 9-3 half, if you get 90 round, 9. It's not going to be able to find Wonderful's corpse covered by the bomb. Yeah. If you're new to Counter-Strike, enjoy the game. Talk about G2. And აი წეხიწეს. ყველაზე ტრონა კაცი. ექსპერიენსი ამოკეცება ჩაიწერა? იწერს ხო, იქ ცოტა გადარჩი. მე CS:GO როლმა იყიდა, ხო? გაწედა, ვეღარ გადათვალა რამდენი რაუნდი უნდა და რამდენი იჭირდებოდა რა, იქ 9 თუ აიღესო იმათმა. ვერ დაამუღამა შეჩემა, City side-ი, auto side-ი და არში გაერთეთ რაზმე ბო. დაიკიდე. რა ხდება, რამდენი AMD გაქვს მას CPU-ში? ეს რა არის? აი, კორები ალბათ, ხო? აჰა. მაგარი ისა ვიდეო კარტა რა არის? აბა საწერია, ხო არ მოგვატყუეს. არა, 30 სწორად აყენია. 70-30 მან ჩაეყენებინეთ და.
ოშაც აიმტის ამას ვატყორე ჩვენ. რას? რა გინდა ხა მაგის გარებს უტრაკებთ. FPS-ი არ მოგწონს უკვე უტრაკებ? 11 გიგაბაიტი რანაირად ახლა რა მიზმა? საკომისიო ჩამოხვაში. აქ 31 წერია. ეგრე ეწერება კაცო, მეც ეგრე მაქვს. მეც 31 რო ამაქვს მე. აი ზეთო გვერდზე წერია 32. მემორი და მემორის გვერდზე წერია 32. 31-ის 9 მაქვს. მემორის გასტრომ წერია 32. ნახე მოის მაღლა. მაღლა. აი მარჯვენა კუთხეში. აი. იმას დააწეკე. აი, კაცო, ილია ახლა ამზადებს $100 აი G2 რომ მოიგებს დღეს. დაელოდეთ. მითხარ? დარი მოვის, რა გინდა? არა, რევაზე მებაზრება დისკურსი. ბიჭო, რომელიღაცაა პოზიშვილი ვიყო, არ მახსოვს. რა, სკლა ხარ? CPU-ზე ტი? ფურმარკი. ფურმარკზე. როგორ? ფურმარკ. არა, CPU მოაშორე, ფურმარკი ჩაწერე პროს. მარტო X ეწერ. დაიმონცე რა იღებ შანსი არ აქვს. ეს არის? შედი. შანსი არ აქვს დაიმონდი აიღო ძმა. მე პირადად შეულოცა მაგასა შენ დაიმონდი ვერ აიღო. რომელი არ? მარჯვენა პირველი. ხო, ჩაიწერე ეგეს რა. უშუალოდ ჩაიწერე. ეხა შეიძლება აფეთქნე ძმა, არა ნიჩეო. ეგა ტესტი. მან დადის ყველაზე მაქსიმალურად 17 გრადუსია შენი. აი, ის აპდეიტი გაკეთა იმის. იმის აპდეიტი გაკეთა. ჯამას დავამუღამებ რა პრაგზე ვერე და. ზეო მეტი მოითავია გასკნიმე. შეულოცა რა. დაიმონდი ვერ აიღო. ბიჭო, ვიდეო კარტას არ დაიჭერს, 67 დაიჭერს მაქსიმუმ. მოდი. აზიარე. ბიჭო, CPU-ს benchmark-ს რა ერთხელ გამახსენეთ, ჩატში გეწოდება, დამავიწყდა. წითელი ყლეობა როა. რა გინდა ბიჭო? CPU-ს benchmark-ი მაინტერესებს, სახელი დამავიწყოთ, თესლი რაღაც იყო. არ არსებობს ბიჭო, NaVi რა მეიჯორი და მოიგოს არ გამაგიჟოთ. ეხლა ნიუს წააგებს და მე ზემოდან დაახურდავენ ენშენზე NaVi-ს. ხო, დააყენე ჩაოლობ. დააყენ. Yes. Yes, next. აუ დაგხა კაცი. რატო ხაკავ ბიჭს, რა გინდა? ისწავლე ბერლინში, საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გამორთე, ეხლა ყველაფერი background პროგრამა. MSI Afterburner-ზე იძახი? არა ბიჭო. ხელი არ მოკიდო არაფერი, ორი წარმომისული. ეხლა გათიშე ყველაფერი benchmark-ის და Discord-ის გარდა. იხსნი. TeamSpeak-ის? TeamSpeak-ი არა. დააჯმა მინოს მაინც რა. აი ახლა დიდ მე დაიჭრა. ხო, ყველაფერი გათიშალში ეგეთ ხო. გასაგებია რევაზას კომპიუტერი რატო სტრიმები ჩააწერინე. ანტი-ანალიზინგი აუწიე ბოლოს. სტრიმის გავდიშო? არა, სტრიმის უყუროთ როგორ აფეთქდეთ. ანტი-ანალიზინგი აუწიე. ეგრემზე მოფოლოს, რაღაცას ნახა როგორ ანტი-ანალიზინგი. 108. ზემოთ ჩამოსაწერია. ოფსი აყენია. აუ, 8x იტანე. Full screen-ი მოუნიშნე ზემოთ ტიჩკა. 4K ხო? GPU stress test მიეცი და არ შეგეშინდეს ხმა თუ გაიგონე. აი. Go. დაელოდე, ეხლა უნდა ავიდეს გრადუსებზე. ეს საურონის თვალია? ეს რა, ისე გამტრიფა იმ. წააღოლთ, მან წამოიღო გიჟივით. 65. ეხა უყურე მაღლა ავა. საკაიფო და მე თუ რამემ დაიბუთქუნა ეგრევე დენიდან. არ იქნება. გასტი ეხა ამ ვიდეოებარას ამდენი უწერია ჩაურებრივი ის რა. ნახე, ნუ ეს ვიდეო კარტა ხო მეორადია იდეაში, ხო? ეს კი. ეს ვიდეოს გრადუსები არის? აუ, წამიღო ჩემი მეძინება, ურა კაია. 71 გრადუსია ეხა. 72? უნდა გაასტაბილურო სადღაც მანდ და
გეგე სტაბილურებს შენ ბიჭო რეებს ატერინე ფიშს ცხოვრებაში არ გამიტესტავს ეს სიროპები. დაელო ცოტა ხან. მერე ჩუჟოი. მერე FPS-ად გვარა. 72 არის ხოლმე პროზაკაუნტის ორთავ ხოლმე ის. ესე შავთოთ და შევავი. გამოვაგდო ქვემო დაასტაბილურა ცოტა. არა, ადის ნენდა კიდე. ხა დაასტაბილურა 75-ია. აი ნახოთ ხა მაქსიმუმ. სამდეს გააწერა აქვს. დაიწყო კიბილი უკვე? არა უშავს. FPS ნახე რა მაგარი უჭირავს ზემოთ. ვიდეო კარტას მინიმუმ 119, მაქსიმუმ 185. ზემოთ. იმენა GPU-ს. ნახოთ აბა სადამდეა მაინტერესებს. რეკომენდებული არ არის 2 წუთზე მეტი, მაგრამ იყოს რა. 77 დაასტაბილურა მე მგონი? ხო რა ნუ 77-ზე ეხლა იქნება ჩემი ვიდეო კარტა. თავი ხო აი 77-78-ია მოკლედ. აი ცოტა აკლია 77-მდე, საკაიფოთ კაჩავს. კაცი შემოის აღარ გინდა მეტი. ეყოფა, გაუ. ჩემი 66 ტურავს ესე პროსტოზე რა, აი Google Chrome ჩართულზე მარტო. სადღაც 80-მდე? საკაიფოთ უბაბანებს ჩემი. ბიჭო ვიდეო კარტა? კი. გამო. CPU benchmark-ი ჩაწერე ხა ვიცი რა პროგრამაც არის. აი ხა პროცესორი ნახოთ Razer-ი რას შვება. CPU ძმა. რომელი პირველ შედიორ ძმა პირველი ძმა პირველი 14 გრადუსია ჩემი ვიდეო კარტა ვიჩი. ხვალ საღამოს ნავი რომ მეიჯორს მოიგებს მე ჩამიგდეთ და. თუ არა მე ჩაგდებ ჩატში. გამოვუკან. არა გამოვუკან და ტესტი ჩამიაწერე მაგას გვერდზე. ხვალ დაგელოდები სტრიმს რომ ჩავთავრო $100 დაადონატო. გამოვწერე. ამემშვიდობის. ის ცხოველი ვინა ინდოელმა რო გატესტა ბოლოს ის რა ქვია თავის კომპიუტერი და პირველზე რო არის ხარა რეიტინგით. Intel Core, აუი, HX-იო ჩემი რა ჩემი. რა არის და დედის ტყნა არის, ძმა ჩვეულებრივი, მაგას ლიკვიდით აგრილებენ, ხო? HX-იო, არ ვიცი რა არის. იმით აგრილებენ, ძმა, რა ქვია. ტრუბით მიდიან და მაგით აგრილებენ, მაგას ვერ გააგრილებენ. მაგაზე მიდის სახანძრო რო შეჩემა და იმენა აკრობენ, ხო? ანუ გეშინია. Launch სიცხი. ეხა უყურე, გავუშვი და რასაც მოგთხოვს გააკეთე. გიტერს რა, ყველაფერს რაც უნდა ქნა. ო ტიპი რეებს გათამაშებს მოისმა. რასასროლეო? განახებს ნახე მინირუკაზე. მოი, საღოლ, კარგად ვარჯიშობთ. გადაელოდე. აი იმ ბოძი არის ოღონდ იმის რა Windows რა 61-ზე ტესტია. რევა ზიმენა ყველაზე ყლე ტესტებია აქ. არა. უგეშენია. ეხა გიტვირ თავს ძმა, ანუ 60, ეხა ჩათვალე პროცესორს ტრაქში ისმებს. ეგ არ აწყობს ეხა რაღაცმა ეგ. პროცესორი ტრაქში ამოსმა. რად რეკომენდირებული არა. ტრაქში ამოსმა პროცესორი ვის ტრაქში. აი თურმე რევაზას რა მაგარიში გაგრეებს ტესტავს ხოლმე. просто ერთი პრობლემაა რა 1287 ატესტინებს იქ პროცესორს. ყველა რეზოლუციაში გატესტავ. ყველაზე ყლე პროგრამაა, რატო გაგიკვირდათ რევაზას გაყლე პროგრამებიც? თავის სახელობის პროგრამებს იმუშავება. პლაგაიში და სტეიჯზე შეჩემა. გასინე და ეხა მაგარი შურს მაგაში იბოღმება იმ. მაგარი გაფრიდა. გასიდება, ხმიდი მოის ბანი ჰოპი ეხლა დავარ. გამყლევებს უყურებ ვითომ არაფერს რა იმენა სახეს უტყნავს მაგას. რა სახეს უტყნავს შეჩემა ტექსტურები არის რაღაც 2 მეგაბიტი რაღაც. ხო. ტესტიც მაგას სიმპლ შეჩემა. თუ გამოყალევდი? სიმპლა ხო იცი მაგიტო გასი. ლევანა არის შეჩემა. სიმპლა მაგიტო გასიუდა შეჩემა რომ დაბღმილი არის. რას გავხარში? ეს როლე, აუ ბოდიშულე. Final 2 questions. Opa. Firstly, are we going to see you on a stage
in a booth. Playing again anytime soon? I don't know. Simple, thank you so much for your time. Is there anything I'm that you'd like to say to this arena call, and our fans at home? I love you guys. I love you. ისე ჩვენ შეგეცი რაც აილავი. ახლა ზვა. აჰა დაწეკდა. უდაუჰა კაბის კომპიუტერი გა. For sure. Before we get into the next map, which is Nuke, this blade, look at how beautiful it is. And of course, this is the newly launched Textra version of the display. As you can see, it's 3D holographic. Because of the special design, it adds a lot of depth. You can also click the banner down below to see all available designs in this, but it's beautiful. Is it calming down, or is it, what is it doing? It's firing me up. There's the Odin's Ravens right there. Oh, I was trying to ask you what it was. ელდერინგის არბიტა საკიროსი არის? He always has an ace up his sleeve. But wonderful displays and wonderful on the server, not on purpose, of course. He did. I mean, one of his aces was apparently having Hooksy pick Anubis. I don't know. But we're going into Nuke now. And this was, of course, the map that they played when they played earlier on in the tournament. The one where G2 got a flying start, but Alexi B and Blade outbrained in the latter parts of that game. And that has to be sinking into your mind now if you're G2. I'm still gonna, we're still gonna repeat what we said in the preamble to this game. The fact that G2 were actually the drivers right there. There's gonna be a bit of a switch up though. G2 were losing on the final few rounds lost were in the CT side. They actually had a very solid T side to start things off. This time G2 should be starting on the CT side here. They should be getting off to a better start. But I would say this, G2 going to be playing safe on its CT side, playing too reactive and losing control of the economy right there early on. Yeah, I mean, outside of whatever tactically they have planned and they'd have to address, especially for the outside portion of the map where Alexi kind of schooled them in their previous matchup, I think the big conversation that happened right now is communication in late round situations and post plants and the 2vx's, the 3vx's, and just saying, guys, like it can't be like this. It can't be like this disjointed. It can't be this lost as we're trying to find positions inside the bomb site. That felt like a very scattered game. So I think right now it's just calming them down. And again, it's like that map is haunting that they lost to them in the elimination stage because it is just like Anubis where you had the chance in this map to take this all away. Yep. This has happened actually a few times, specifically at this major with G2, right? You know, remember the overpass they played versus VP, for instance, right? Where it was also so close, yet so far. We know what happened after, of course, but this is kind of your final game to get those ducks in a row if you want to stay in Copenhagen. Just channel your inner Homer Simpson. Just look at Twitch-ი რა მესის აი მესის მართლა რა I mean, he's literally hard carried them all the way over here. The final round, the final kill, where he kind of overstepped his mark a little bit. But apart from that, he was being so far magnificent. But I'm looking at someone like Hunter and looking at someone Nika, who they're making so many uncharacteristic mistakes, not playing the level we know they can play at a stage like this. Oh, if they come in with the level they did on Anubis, this is probably because you're not going to be able to rely on Monacy to get you as many opening kills as the way he did, on a map like Nuke as well. Not going to be as successful. Again, he took 11 on Anubis, he won 10 of them, which is just kind of mental. You need a Nico, you need a rifler who's going to be able to apply pressure outside and actually move in towards big garage, move in and try and wrap towards 7, move in towards secret. The op can't do it all. And the worst part is like აი აქ ჩამეძინა ძმებო არაფერი არ დაკლიპოთ რა არა რა სპირიტი ფეიზი რო თამაში იყო just reacting to what NaVi were throwing the direct. დავედი კაკაო მაინ დავის ხამის წეს დავაჭი on the CT side. This is rough. Yeah, also I'm wondering, sorry. No, I was just going to say, I mean, and what a disaster it'd be if they were to get eliminated. You know, like you're actually, we talked about Nico's records at the major, only making it to 5 playoffs in 13 attempts. He's been in 2 finals, but I mean, again, another great chance. Hooks even said it again in the interview today. This is their best chance to make it to a finals. What a nightmare. What a disaster. What a nightmare it would be. It's all in their mind, but on the other side, you see there, Alexi's thinking about it too, and he must feel very, very confident. We also can't forget when they played the last time, and when it was T rounds, it was pretty gimmicky sometimes out of G2 with that Zeus from Monacy. I hope they pre-molly Hut, for instance, out of the side of NaVi this time around to make sure that doesn't happen. But what an absolute achievement it would be, for Alexi to lead his troops now across Nuke into a grand final. Oh yeah, absolutely. It would be such a testament what he's been able to do with this team, right? Because coming in, with Wonderful coming in, and a lot of us had our doubts, can he make this happen? Because he's failed at OG, he's failed with MIP and all those weird lineups he had. And even this lineup was looking
looking a little dysfunctional. Could Wonderful really grow into his own? He's grown into his own. Can Imma I know, finally we shake agree off the rust he's had post Paris? He's shaking it off. Can Jail get activated? He's gotten activated. So it feels like everything's kind of coming into place here, and if he pulls it off, it's going to be the perfect storm. This should be a statement game from obviously NaVi, but I think more importantly for Alexi, considering how he's had so many people doubt his abilities as an IGL over the years. I can't name a whole lot of IGLs, maybe one other one that could take this lineup to a major grand final this quickly, because it did come together very disjointed. And yeah, you've had the wonderful step up, but this team playing tactically looks really sharp. And this would just be like giving the middle finger. Especially after losing the greatest player we've ever had and still making it happen. It would be insane if they get it over the finish line. Alexi is absolutely honed in. Can he do it on Nuke? And will they kick G2 Esports out of the major? Let's find out. Let's find out. Let's find out together. Copenhagen! A decade of global offensive leads us here. ბიჭო იცი როგორ დასალევია? აი რო სოლდა რო არ გინდა რომ გარჩერდა, სულ გინდა რომ დალია. I know we see this is Giori is last time round in this very tournament. Leaves the door open for Ancient. The G2 are going to have to dig deep here. The CT side star, and you want to set the tone with this pistol round. Talking about Hunter going outside, having a deep breath. Big game player, now's the time to show it. Way in for NaVi. HG. Mafia-ში ვინ მოიგო? პატიოსნება თუ იმათმა. აუ რამდენს დავასპოილერე, ფეხი კაი არ დაწეროთ. დიჟიმონის. იცოცხლე ძმა, იცოცხლე. იცოცხლე შეჩემა, გაგეხსნა? სტრიმი დავალაიკოთ, არხი გამოვიწერეთ, ნუ. წავედით, მესამე მოპირვინე. ხამის თევით ვართ აქ, მაგის დედა ჩეკი იყოს. Force their way around towards heaven. This is the next fight. Hunter has to hit the shot with the Julies and will. JL down. Lobby threat eliminated. Just wonderful. And bit to find. They gave him the P250. They backed Wonderful and his. აუ მოისა ხვალი მენა ფრინავს უაჯო. But it was Mausy. Let's have a series different. Find the double kill. Under so much pressure. Oh, it's clean. Nexa. He finds the one. Now just looking for Wonderful. Wonderful შეცხოველო გადი იქ თიმე. That would be very impressive if he can find his way towards a bomb site now. 40 seconds. No chance. Nexa will take two. And G2 take the pistol. Yeah, ramifications of that, just touching on the bomb not going down. NaVi unlikely to see a forced spy from them going into round number 2. No extra finances. Hands on those Galils. So this should be a clean one, and beautiful work from the kid under pressure. That's what you want to see from Monacy. Sure, steps out again, offers himself up, looking for that third, but the fact that two of them jumping on the main, look at him getting fired up. This is what it's all about for him. Yeah, he doesn't want the semi-final to end. He just wants to keep putting his skill on display. მონიტორი არ დავუთავებდი. But he was doing an awful lot, some big rounds to keep them in it. Enough to get to his first major final. Next up, Hunter, Nico, they've all been here before. It's back in 21. Next up, well, we've said his name, under pressure, turns the flash, finds two, traded. But here comes Monacy again. Shouldn't be any more dramas. Go get them up and bucket out, and Ramp cleaned. 2-0, G2. Start as they mean to go on NaVi's map choice. Dusk were also just discussing outside how they felt like they were able to deal with Nico. One of the keys in that matchup was the amount of opening kills that went in the favor of NaVi, more than the lion's share. So trying to limit that if you're G2, or at least trying to dictate the tone so you can find those opening picks might be a bit of a difference maker. And this could also be the start of sides. What's the first gun round for NaVi going to look like? This is fast from Hooksy, no fear, no way. JL will catch him, can't quite believe his luck, and now Nico's pushing up the ladder. G2, nice. Immediately crunching into the lobby. Hunter, a nice descent, that's good, ahead of the curve, ahead of the play.
Monasi towards credit card. Looking to take a swipe at the 4 remaining Ts. Him is definitely here in this. Yeah, Monasi caught out guard. you don't say that all too often, but this is a powerful angle from Nexa. He's vulnerable to a variety of angles. Got a lot to worry about. Certainly. იმენა სპირიტის შეტენვა გააკეთეს, მაგრამ ცოტა ის ნახევრად რა. You can tell this was a biff round, right? Hooksy just wanting to take the fight. The fact that he's pushed so deep in towards lobby. Good. They were expecting spread towards yard. That wasn't the start. Ran into a bit of a wall and now chasing their tail RG2. Ooh, did he catch a whiff of that? Mouth was moving. This flank from Nico could be huge. This could be monstrous. He's got very low margin for Razer given the HP. Yet to frag, yet to die. Down goes Hunter in the vents. This is perfect for NaVi to get their first T round early. There's nothing here for Nico. The only slight positive is that they don't know where he is. But with no HP and no teammates. He's going to back off, but even just holding on to this is going to be quite difficult. Flat start for G2 on the gun rounds. NaVi get their first on the board. So they kind of took the and then... რა დუმბო მაგის მეტ პროგრამები რა არის ეს სახელი არის He wasn't aware that the player had slipped in towards that warehouse position. That was the round defining kill. Because the rest was G2 just chasing ghosts. Nobody was home towards lobby. They expected them to take space towards lower, much quicker within the round as soon as the penny drops in this position. They don't really have any power positions. What do you make of that call as well? კარგადაა ხო FPS? FPS max 0 აქვს. და 5-5 მეტი ექნება. Really going to have a full buy into the next. I'm not sure even what it's 5-5 ექნება 200 FPS-ი. 600-მდე 550-მდე ექნება. You could rumble them if they were just doing a standard round. Sure. This could be the one game from playing earlier in the tournament on this very map. JL couldn't believe his luck. He heard steps and good tracking. A jumping SMG, a jumping MP9. We know how accurate that SMG is. Good bang for its buck, but not today. JL. Well, interestingly enough, they haven't forced ball behind us. They just kept the same ball. Couple of line upgrades in towards A. Alexi's out. Yes, and that rifle is taken away. GG. This is perfect from NaVi. What phase you got, Chelips now? Immediate. I'm looking at the cams. Nico's laughing. Big smile on his face. I'm not sure if that's a positive sign or a now it's მაგარი იღბალმოწყნული გუნდია რა გუშინ ეტერფაიერთან და ეხლა დღესაც ინტერნეტი არ მაქვს გადასახადი და რატო ჭედავში negative, but the fact that they have just leaped into მე მგონი სტრიმა გაჭედა აუ მეთქი მე გამიჭედე უკი წავიდა დანიაში towards top side, just fast A. Because if you thought that they were... No, damage. Oh, old Chester. PG. Oh, died. Donna, can you hear me? Wait, I'll unmute. Gushwele Donna, Donna, what's going on? Chechema, Gushwele Donna. Donna, what's going on? Yeah, the stream is off. Why? I don't find my phone. What do you mean? Is the stream paused? Yeah, it's they lost internet. I don't think so. Well, wait on YouTube, it's live. Donna, I got. YouTube-ზე შეიძლება იყოს Twitch science. ეს რა უყენია? The head of Hooksy. No, I don't think so. Well, the record says otherwise. ეს გოშ ყველაზე გიყენა. აქ დიფოლტად აუყვე. Bit late on top of silo, obliterates the rifle of Nico. თუ ის როარ მიმოძრაოს. ცლო ნიუბობ.
Აბაკაც გაირიბა. New. use new pop. Use. Dona შეჩემა გვიშველე რამე. Dona, I'll call you back. Sorry, Dona, I'll call you back, Dona, I'll call you back. Enjoy. She's smiling. Kyllä, ja siinä oli ihan hyvä riidi kuitenkin siellä, että siellä saattaa yksi pelaaja olla, että heitetään möllyä sinne, missä monesti saa Красные. Там могли и авик выкинуть, и игроки защиты банально могли не добежать до этой позиции. Так, тут кланяются, интересно, кому? Ну, в этом раунде я бы понял. Потому что Моноси действительно божественный раунд сыграл. В тяжелейшей ситуации нашел даблкилл. Причем, знаешь, если бы он убил чисто одного, это было бы окей для нас. Это было бы даже в плюс. Ну, скорее всего, 1 в 1, отжать улицу. Но сейчас пауза для Нат Свинсера. По экономике там должны возникать некие трудности. Слушай, я вот насколько помню, мы тогда смотрели с тобой вместе матч NaVi против команды. Это у нас что получается за команда была? NaVi на Ньюке тоже играли. Интересная история была. Играли за защиту. Было. И вот что-то как-то вот я пока не знаю. Тут неоднозначная эта история, а тем временем пока что раскидочка по точку А прилетает. И сразу прилетает Хае просто в лоб на минус 30% здоровья. И пока Ника будет отыгрывать за смоком. Хорошая позиция у него, есть какой-то ванвей. Слушай, ну Ника, конечно, мега агрессивен обычно на улице, и должны NaVi этот момент читать. Иногда он вместе с Моноси действует, иногда вместе с Хукси, как в этом раунде. Тут, кстати, трофейный автомат Калашникова у капитана команды. Автомат Калашникова. Но он очень часто вот выбирает себе именно эску в этой позиции, даже когда у тиммейтов есть как раз 47. Но здесь Хукси байтит на Ника, бит уже на мейне находится и будет здесь контролировать поджим мейна. Посмотри, хороший хедшот от Ника. Здесь уже просто Хукси пропускает здесь игрока в мейн. Имя также убивают Ника с разворота. 3 в 3 ситуация. Точки А имеется. Игрок это Хантер, который стянулся через вентиляцию, занял отличный Вандерфула. Вандерфул выходит на контроле, но все равно Хантер контрит его. Далее Свет Шамалай в мейн. Ну и Хантер может спуститься под Б при необходимости, либо отойти под А за ложный вент. Тяжело, выходя с мейна, выбивать. Тут агрессия от оппонентов пока. Здесь Хантер в той самой позиции, которая работает. Отличное позиционирование. Первый раз шикарно угадал, встал. Сейчас тоже удивил Име. Вентиляция. В клатче 1 против 3. Вентиляция. Даже тем, что он его перехитрил. Он степнул то, что пошел направо за вент. Дальний. И при этом он реально за ним встал. А тут, возможно, подумал, что это фейк, знаешь, какой-то. Либо это второй игрок, который здесь мог находиться. В общем, не прочитал данную ситуацию. И Алекс себе последний будет сейвить и отправляться в следующий раунд под номером 7. 4-2, G2 пока в защите смотрится очень бойко, стойко. Дерутся за свои позиции. Но тут тайминг, конечно, был такой, знаешь, пикантный. Когда Ника вроде дает килл, но пропускает игрока сквозь смок в мейн. И там как будто точка могла пасть довольно быстро. Но благо опорник на девятке подстраховал, разменялся. Это было очень важно. Но сейчас матч на паузе. Есть время у рожденных побеждать. Подумать, что делать с экономикой. АК-47 для Алекси засейвлен, убита, и Има хватает денег для того, чтобы закупиться. Ну и хорошие новости для болельщиков команды G2. Моноси статистика 7/4, и у Вандерфула пока вообще игра особо-то не идет. 1/4, насколько я помню, статистика у него. Поэтому, знаешь, вот так бывает. Ты очень крутой перформанс выдаешь на одной карте. Передышку, перерыв, и играешь на все 100%. Но здесь у тебя нет возможности выключиться, потому что каждая игра, каждый раунд на счету. Здесь нужно не выключаться. Но Моноси в этом плане очень круто. Знаешь, потому что я, честно говоря, карты не могу вспомнить на этом мейджоре, либо на аэромэре, где вот его прям не было. Может, он не был на первом месте где-то, но всегда свое набивало, под фраги находил. Ай, Сепи, даже тогда. Turkish flag, Swiss. Everyone's very thirsty here, Alex. They are, aren't they? A little bit parched. Man, da ich schon
Только პირადობა აქვს ჩემს ტრიცეპს. We've got the players who've been here for a decade. We've got those that have only just started their career. And that blend, doing battle in CS2's first major, it's all you could ask for. I'm going to Tauri, it's me. ჩამოდით დინამო არენაზე და გასტავლით. აუ შეთქვა ეგრევე ზღაპრის ზღაპრის ბოლო, აი ჩემი კაი, იმენა აი ფინალში რო გავიდე მეიჯორის და ვინმე მექსი მღერა მიმღეროს ყურებში იმენა, რავი, შეიძლება თავი ჩამოვიხჩო. სვის მოლოტოვით დავიწყო თავს. ეს გამოსვლის theme song-ი რო არის შეჭრება ეგ ჩვენი. ზღაპრის ბოლო, კეთილი. იმენა მერაბშებაშვილთან ერთად დავაძინებ იმენა. Oh, isn't Sadzi and вообще interaction. I'd love to get to an ancient. Oh, I wouldn't mind, would you? To get scrappy, to get out of control. Holy moly, so far, a lot of these rounds, sure, there's been a couple of clutches. Cobblestone დააბრუნეთ ფლად, მართლა. But it hasn't been a biffy brawl just yet. Now Nuke still has plenty of time for us to get there. ახში გამომკეტეთ და მათამაშე ჯეტი. ა ვიღაცას ბანს დაადებენ და მე მე არ ავხსნი. There was a ილოცერო რევაზა არ იყოს აქ და ეძინოს ახლა ნიკუშ. You like it? Yeah, we get some more Dragon Lore drops back in the mix. Oh, that's probably why. They don't. I don't want the current version now. Bring back the old version. Yeah. The new one not so good. We can keep doing this consensus, guys. You want to see Cobble back? Okay. What about? And this one's me. I'm being a bit selfish here. What about Train? You're hearing that? Yeah, but you said it with more conviction. You're hearing that? That's not really fair, Listen, is it? pay attention. What about Cash? Oh dear. Cash დააბრუნეთ ბიჭო. Yeah, I didn't want to let anyone hear my pronunciation. Okay. Okay. Damn. A community divided. Oh, more thirsty fans. Skål. აი რა ბიცეპს თმა მეძინება. Brazil flags, I've seen Portugal, France, Turkey. Man, I love it. აი მაგის სიმღერას უნდა მოусმინო, არ მაქვს მომსმინო. Represented here in support of Counter-Strike, in support of their favorite players playing their favorite game. Oh, and ladies and gentlemen, it looks like I don't want to get ahead of myself here. შენ გამოგზავნილი გაქვს ხო ისა ჯავშოს I think it's time. Let's get this second map underway. აი ურთ Thank you for bearing with us. Team to collect themselves, take a look out into the crowd and then set battle. Full once more, NaVi. How many smokes? Just to get started on your D-side campaign. Alexi saved AK. They've still been able to get a pretty tidy looking buy. Razer damas traicon, Luca. And one of those rattling off through the door next up. The eco was tested. This time looks like they're coming with guns. Oh, that's scary. That support, Monacy, combined with Nexa, repels the invaders of ramp. The Molly forces an ice. არ მოკვდე შეყლეზე ყლევში. ალექსი ბისთან როგორ გააგებ დუელს. The round is over if he goes down. He chooses to take the fight. Honestly, has to concede. Nico's down here again, and he's already done work from this position. Copy, Nico, თორე კიდე. აუ, კიდე კაი. Loses his head. It's Nico. Tap it in. On form. Two-man advantage, and Hoosie, this is a little audacious. He is on the hunt for JL. That deagle he had at the start of the round. He wants to take it down. And from behind, he strikes. Hoosie takes down JL. It is only Imma, and Imma nails Nico. Bomb plant would be nice. Exchange of flame. Bomb plant. Run down. ვინდა რევაზამ უნდა დამასტრაიკოს თავის ვიდეოზე? და PGL streaming უფლება მაქვს მოპოვებული. It's actually a huge denial. There could have been a conversation about a buy with Galils or even something a little bit tastier with some Tech 9, some upgrades, and a decent amount of util to make a round work, especially on a map like Nuke. There still can be some upgrades now, but I don't think it'll come anywhere near as juicy. A great little
finish here from G2. Just denying that extra cash injection, and you can see exactly what that's reflected. If the bomb went down, we could have seen some Tech-9s, some smokes. Now they're still messing about in spawn, deciding who's got what, who can finance this round that Alexi wants to roll forward with. And G2, this is a fantastic looking CT side so far. 3 to the good, 6 should be on the table. This is their round to eat up. Yeah, and as you've discussed, it was Hoopsy's proactivity there, running down the bomb. There is additional util there for Alexi, so you can see his primary objective is to get something out of this round. You've got Deagles on your stars. Last time these two teams faced, Alex, Strikes YouTube-ი არ გადებს Global-ს მისდის ვიდეოზე შეტყობინება, რომ შენი ვიდეო ნახავ ვიღაცამ რა. ან გამოიყენა თავის ვიდეოში და ის გასტრაიკებს. YouTube თავის არ გასტრაიკებს. YouTube დაგადებს copyright-ს და всё. Strikes YouTube თავის არ დაგადებს. 50 seconds left on the clock, just need to batten down the hatches. აი ხო ეგ აშალი მორჩი. Not going to blow that off, right? It could just be closing your face, so Hunter. აუ ამათ მე ხარ რამზე ავებე თუ მოყრეს მე ნა. არ დაგიშლია მგონია აი ეს კონტროლერზე ზარი. He's got an angle around that and set for success. Hai, 0 დაეხმარე შედედამო. დაეხმარეთ ამბავს ბიჭო. ამბავს დაეხმარეთ. ამბავს დაეხმარეთ ბიჭო, მეიჯორის მოგება უნდა თქვენი მათხოჯი დედამოუყან. Great to see him flourish under the big light. Sure, it's against an extremely light buy, but still stylish. Look at the way he does this with the USP. Just pulls out the pistol, straight between the eyes. Beautiful shooting. And Orpa's supposed to be worried about pistols running at you, but honestly, he wasn't backing down from anything. He's fantastic in the openings yet again. 4-0 in the opening duels so far. 12 frags total. That certainly pads them up nicely, but still impact being felt. Honestly, he liked the way that felt. He likes clearing out, getting those early kills. Next is going to lose his head, and oh dear. Oh, Monacy gets away. A good movement there as well. Might have to continue to fight though. They need something back now. G2 a response necessary. Just talking about his openings. Well, one conceded against G2 this time round. Trying to get himself out of lobby. Wary of all the angles. So great work from JL to avoid disaster. The bomb on the back of Alexi. Trying to spread in towards the back halls. Econ an option. Window clear a bit, making sure there's no flank. So they can't go down secret. They can come down round. And they will connect. Monacy equalizes. He assumes there's more. When there's smoke, there's fire, and it's Nico caught out by bit. Patience rewarded, taking down Nico. Hoopsy, he delivers back. Pressure. They're trying to find it. They're going to pivot into Hunter. Has he got it in him? No, რაყლეებში ხარ მონესი, როგორ მეწოდები, შენ თავს ფიცავა რა. There's no way in. Right? No way in. რაყლეებში. რაყლეებშია ბიჭო ტიპი ცოდუატო. არა რა აქვს მოგებული პირველად არის პლეიოფში მე მგონი მონეს. Yeah, just when it looked like G2 had found the answers in that round. Alexi changes the question, up vent in towards top. Reroutes. Hunter, if he could have delivered something that may be a bit of an opportunity to get into that round, but the fact that Monacy is even able to get out of the vent, right? You're never expecting the orb to pop up like this. Major's პირველად არა, Major's playoff-ში პირველ. Sure, Monacy grabs one back, but Bit biding his time, saying that lurk towards Yard, able to catch Nico. Massive from him. Yeah, great round. Great round. I mean, it still gets close thanks to some of the proficient aimers of G2. Well, one more of those. გულში ძახის გამყიდეთ თხოვთო რა 400-ათო. რამდენი 600-ათო. With Nexa. To just an ბიჭო ჩოდულა. ჰა? They can still make a round like this work, but if they want to battle back, მილიონად გაყიდია მაგრამ თუ მეტად არა. They need to win this one out. და ცოტა მილიონი. They put together a buy. აუ სადაც დევოისაში გადაიხადეს მილიონი. შეყვარებულ მოწმულში. Nico's under, he's already lost vision. Now he's just trying to be disruptive. Emma's just taking his time. Oni პირა წაგებაში წავიდა თუნდაც. It has to be more lobby aggression. We've seen this quite regularly, but if the beacon of hope is Monacy,
spotted. That's huge from Nico. It was Immer applying pressure. Monacy will catch JL in the lobby. Look! Nothing from Bit. Empty-handed on his aggression. და ნიკოა რა, ვიღაცა ყლე ხო არ არის, მაგრამ აი ყლეა რა. ეს ბიძაშვილები ნახე დაიბრძდნენ, ეხლა წააგებენ. Bomb was on the back of Alexi. Wonderful, just walking, welcoming. არა, უეჭველი. წელს ესენი იგებენ, აზრი აღარ აქვს, აღარ დაასახელოთ სხვა ბიძაშვილები. There's not a lot he can do. It's just an MP9. So მენა ესენი იგებენ ყლის ბიძაშვილებს წელს. There's a ეხლა ნახე ეს შეუერთებ ეხლა ბიძაშვილებს ნახე. თუ არ გაჯამფავს თავის არტყმით. He needs to play for info. He shouldn't commit to a fight. So. GG. That's an angle and a half. All right, he's committing. He needs to get one. ეხლა ნახე იმათი IGL უფრო ძლიერია შეჩემ ნახე ეხლა. The Dane posted a wonderful in the clutch with 25. Bomb under G2 rule. A smoke, yeah, no thanks. No thanks, G2. Well, they pulled together the last few crumbs. They get the buy out. Should be. The round. Yeah, impact from Nico. ესეც თუ მოგეს 8 Trying to pop Immer in against. და ერთიც დაამთავრონ ბარამდე 9. მაგრამ ბიძაშვილები ძალიან სამი კაი სკორია. მაგრამ ბიძაშვილები ძალიან ხოძი არიან შეჩემა შეუძლებელი. ფუქსა რო უფრო მეტ კაც კლავს ორი თამაშია. მაგრამ აი ნიკოა თო, როგორ გინდა ჩამოწერო და აი ბოლო მაპში არ გაიგიჟოს თავი. Able to profit, saved AWP, wonderful. He was exactly that on map number 1. JL, he's doing now. Put a few more pennies into this one. He wants to support Wonderful. Thinks there's a shot at taking this round. It's going to be hard for them regardless into the next. 2900 is the loss bonus. Oh, they're set for success. Reina's also already outside. And that's a nice start. Hunter just catches a whiff of JL's progression, takes him down. Nico has no info. Oh, and Wonderful, he misses his chance. He had an opportunity there onto Nico. They slink down. Smokes himself, gets away. They have descended. Alexi, bomb on his back. It's Nexa first to receive. His smoke already up. They're just walking through. Oh, Nexa! Nexa holds the spray! Only the one! A rifle in play. Monacy missed his chance. Getting a little uncomfortable. Wonderful. Oh. Spot onto Hunter. Can he disrupt the plant? Yes, he can! Gets away with it. Immer, however, puts him down. Wonderful. Gets a leg shot onto Monacy. The shadow betrayed him. The bomb going down. No, it's not. Nico catches Wonderful. Immer getting out of there. And there's time to play with, but Nico's got you cut off. He takes it. Hallelujah. And it will be an 8th for G2. Yeah, moments that one could have got dicey, but G2 accounting for everything there. Next up, once he lost control of the AK, you're thinking how much further can they get entrenched in towards this site, but Hunter, the harasser, denies the plan, causes chaos, opens the avenue for G2 to come down towards the site and respond. Yeah, there was definitely moments, wasn't there? Well handled. Our final round of the half. G2 NaVi looking to salvage things with a 4th to their name. Couple of Galil's AKs, door blown off. Oh, dying. Hyper aggression, it's not going to work a second time thanks to Hooksy. He was lost in the source. He's made the way down the vent, but responded to. Nico's already down here. See you later, mate. JL's gone. NaVi left wanting. Oh, spotted on the clear. Vision, only for a moment. Monacy firing off pot shots now. Deception, the name of the game here, in a 2-man discrepancy. NaVi, last round, got to give it everything they've got. Nico acknowledges the potential. Bit lingers in lobby. They took all that space, and now they're dropping back. 3v5 situation, limited utility. Still plenty of time, but hard to break in. Wonderful. Looks like it's forcing a reroute completely. ეს რაუნდი და ეს რაუნდი. ეს რაუნდი და პისტოლი და ვსაო რა. ეს მაპი დამთავრდება. ყველაზე მეტი მეიჯორი აქვს მოგებული ასტრალის. Oh, he didn't clear it. Nice work from Nexa. Tucked in tight.
catches big. In a 2v5 situation, will one სამი აქვს ზედიზედ მოგებული და ზოგადად ისე 4 აქვს. კაი ბიჭი ჰუქს. და ვაი ხა უწე პისტოლი რა. პისტოლი და ვამთავრებთ ნიუქს. and understandably so. G2 set for success as we swap sides. Beautiful half a counter. Definitely able to deal with the issues last time. The CT side, the desperate raising questions about Yard, how are they going to deal with it? There's a lot of proactive plays towards lobby. Time again, stalling at any of the maneuvers that they were looking for. And I actually think because Bit spotted Nico crossing secret early, Nico thought, well, there's no point hanging around here. They know exactly where I am. That reroute caught JL. Essentially fed by his teammates there, but that's the way she goes. Pistol round and we can call this one done. Nexus და რავი მას Hunter-ას და ზემოდან Nikos-აც რავი. HE for the door, I'm sure next. მეტი რა გაქვს. It might be quick. Might operate with something fast. მოისა ხარ? What's the დავიდა მოისა? Hooksy. Ელო მოისა ბედნიერია. They made the door and Molly implies top and then მოკალით რა. აუ შენი ნიბიტი დედავატირე მაინც მოკლა. In the chaos, in the pandemonium, now MS spots the cross. He's getting pressure GG towards Guksa. Hooksy, 2 bullets. Oh, Good night. Hooksy, he's just charging. JL yet to be cleared. The unknown entity. Hard fight. აი შენი ჩემი კარტი მოვყან თუ მოკლა ესე კაცი დუალ ბერეტების ძმა. ის რო შუშარო ჩასამტრავია. The double doors won't find him. This is an intense 3v3. G2 running out of health. Nexus certainly needs help. He's gone down. It's up to Hooksy. It's up to Monacy. They're going to have to call the bluff on the first. Pressure applied. Deep smoke. Oh, no. Monacy. He can't get it. There was a headshot to be found. And now an impossible round. Spamming away. Knifing. Whoa. Can't stop the defuse. პატარა ტროლები არიან. Wonderful secures it. A strong start for G2, but once they headed down towards lower and JL revealed himself towards window, it all got a little bit weird. Decom controlled sure, but they didn't really have the sight. Next are under so much pressure, no support available, no space taken until it was too late. It was hard fights, it was a stressful endeavor. Nexa was hung out to dry. Absolutely hung out to dry. And yeah, look, just hold him at the door with the knife in hand. Is this the start of the comeback? Well, it's the CT side. Quick pause from Taz immediately before things fly too far away, and it was a plant, right? Yeah, exactly. So you want to make sure you discuss this because sure, you didn't win the pistol, but if you win the follow-up, you can still break those finances and then be running away towards that magic number of 13. So this is a great opportunity for them to just reset NaVi immediately. But with that knife kill, extra finances. So take a look at this. There's a couple of rifles in the mix, still plenty of MP9s, but the key for me is just the sheer amount of utility. They have so much utility right now to stall out G2. And it's going to be quite the opposite if they go Galils, right? They're not going to have anything to work. So patience might have to be name of the game right now. And maybe, just maybe, that's why Taz took the time out to discuss that option. Hey, they have some extra finances piped through thanks to that knife kill. I don't think pace would be the answer. So if they go for a smoke wall early and they just get blocked by multiple mollies, HEs to clear the smokes, they're in trouble. Yeah, well, they're starting to send the Galils, your two Kovac cousins, sent to yard with Galils to take aim duels. Wonderful and Alexi going to be the partners for this one, and ahead of the smokes, crossing with them and not ready for Alexi. He's in their head, as are his bullets. Perfect find. Monacy, can he stabilize? If he finds him, if he clears it out with the bomb on his back and 16 frags to his name, Monacy could save G2 here. Hooksy, deep as well. Gets away on 8. The fact he lives is huge. Monacy, this whole game, he's been putting people on a threat. Oh, Nexa ისეთი ადგილიდან hold-ავს. He's only got a digger to his name. Yeah, but still that damage from Monacy does work out. Not ready for the trade. Fumbled it. He has to find the head. JL will convert. Interesting now. Interesting lay of the land. მოისა, ცოცხალია. It's Hooksy and ორ Monacy. მოკვდა ბედნიერებისგან. Unusual duo. Your two highest fraggers though. Into round 14, 30 seconds. Second round force. See them glancing up. აკაი, მონესიმ კიდე კაი ჰუქსის იმ საბომბი და დევშა სირო მიდია. Squeaky
Dade შედა მოტყულა მიდი. ოიგებს ამ რაუნდს ჯიორი. ერთი რამპი. Huxi აბა შენი. დებილი დავატირე. მოსაღო. ყველაზე ყრე ხარ მინა. ვაფშე ყველაზე ყრე ხარ ამი. ეხლა ვფიქრობდი ვინ ვიცით რომ ამაზე ყრეს თქო, მაგრამ ვერ გავიხსენებთ. A recovery of sorts, but Alexi's double finished off nicely by JL. Yeah, beautiful work from Alexi there. The fact that he's just sitting, waiting, just gets the tips of the heads. They're so worried on the cross. He picks up both of those kills. Massive work for the in-game leader. Gets himself up to 9 frags. It's going to be a long way back. Just 4 rounds now to time things up. I don't think they did enough damage to warrant another type of buy like that, right? They could go for a couple of AKs. You can see Monacy at Nexa. Just as we package, Nico was looking towards whatsoever, and then Huxi caught, kind of lured in by that little slither of information he got towards the vent. And I said I didn't think they could justify it, but they have. They have gone in again, so it's Galils and AKs. Thought they would try and get full AKs out, or maybe even just try and get Monacy the AWP. How much of a devil he's been on that weapon, but no, not wanting to allow things to get too far out of control might be exactly what happens. Alexi B undefeated against former team. ეხლა smoke-ის გახსნამდე გაპიკეთ? Oh, this time on the quick switch. Nico, he's got it for him. Takes down his former leader. Gets the hell out of dodge. აბა იმას თუ მოკლავთ, აბა. ააღო Huxi ჩემი ნიჭიერი. It's Immet. Double kill from Immet. Fresh magazine. Jump spot could have cost him. Instead, things all slow. It's another man disadvantaged situation. This is so tough. Monacy wants to find a way up. Oh, God. He needs to get a move on. He needs to get a move on. The longer he takes, slips away. Open runway now. There is that lobby threat. Nico to provide cover for it. Emma considering the vents, every angle approach. 3 different avenues of assault here on the retake. It's all about timing. პოზიცია, ჰევეს არ გახედა. აიმე რა ხვარია ეს ვანდერფულა, როგორ მეზიზღება ბიჭო. როგორ მეზიზღება ტიპი ჩემი, რეებს აკეთებს ბიჭო. The difference makers when these trades are coming through, sure, Nico able to isolate Alexi to start off the round, but Immet down towards lower, able to pick up a double kill. It just changes the tune of the round. G2 are able to find a gap, they're able to get the bomb down again, sure. But they're operating at a man disadvantage. The way that NaVi are playing as a unit, the flash come in from main, it allows the player to come at the vent. Sure, still gets caught by Monacy. But Wonderful doesn't overstep the mark either. He gets in a little slip position towards როგორ გაუპიკა და მოგამეთ ბიჭო? Good team play from NaVi, but the bomb down, the lost ამ ჩემი სემახოთვინი მოწყნეს ერთი ნორმალური ბაი არ ქონიათ თო. I know it's T-side of Nuke and the AWP is not a necessity. With how good Monacy's been, you would love to see him be able to wield it within this half. ამ ალექსის შესწესი მინა აუთსაიდერს ამ დედას არ მოგიტყოთ იმენ არ მოიწონებთ ხო? Maybe G2 can break through. კაცი გაუშვით გუნდიდან Huxi აიყვანეთ რავი. Windows of opportunity, but every time it's სადღა შეხედა Huxi ანუ რა ცხოველი ანუ ყველაზე კიდე ანუ შეკრეჩი კაცი არ იქნებაო რა. გამორიცხა უკვე ნახე. Huxi გამორიცხა. And Nico controls the spray. A heavenly spray, and Nico another. Sends Wonderful to hell. Hallelujah. Another onto Alexi. Have G2 done enough? Or is it bit? Hitting shots, making it a 1v1. Here we go. A battle of wits between JL and Monacy. This is a quick rotation from JL. Monacy won't be ready for it. He rerouted immediately. He's still worried about yard. Back turn. Back is turn. JL gives them hell. NaVi close the gap further. A stunning first half from G2, but NaVi, they are tenacious. JL just so many steps ahead there. As soon as he gets the kill, he knows Monacy's going to know where he was. Just got moving immediately, hightailed it, rerouted, and catches Monacy with his back turn. These trades back and forth, that look great for G2, but the difference in a round like this, the bomb doesn't go down. The lost bonus is there. G2 can justify another round with Galils, but again, how many of these are you going to go for before you decide, hey, we need to get out of that MVP? You know the definition of insanity, Chad. It's the same thing, expecting a different result. Oh, but Huxi is აი კარგად შეკოცაიდე. აი ბიჭები შემოვიდეს. კაი ბიჭო, კიდევ კაი. ალელუია. რაღაცა მიმუშავა მკლეების მხარეს. იმათაც ფული არ აქვს რო რამე. მამეთ ეგ ჭყიანურია ესეს.
Andrex. იმიტომ რომ თუ მოუგე გატეხავ რა ხდები? მაგრამ ვერ უგებდნენ, მაგრამ მაგრად low ეკონომიკაში ტოვებდნენ. Sure, they've been able to pick up these rounds, NaVi, but at what cost? G2, the stubbornness in the buys, they do break through. They do get themselves up to 10. Pirikis შეჭა მამა დანდრეული აქვს, ხა უნდა გავფორსონ ამათმა. 1400-ები იქნებათ. ეს 8-ია, მე 11 იქნება. That's Nexa. He had a fantastic City side-ია რა. and the team wasn't able to follow through again. ყველაფერი შესაძლებელია ნიუკი City side-დან. ბლოკები რო დაუყარონ T-side-მან და შეიძლება მაგით მოიგო. Right there, that's impact. Right in front of our screens. Huge work from Nexa. FaZe-მა მოიგო. It should be able to drop across an M4. They'll be able to cobble together some. რეალურად Spirit FaZe უნდა ყოფილიყო ფინალი რა, ძალიან კაი ფინალი იქნება. A shotgun for JL, a Deagle 5-7, Famous and A1S. They lose this, they will have to take an eco. And G2 will be up to 12. Yeah, but these are those rounds, Chad. These are those rounds where one misstep. აი ამ რაუნდზე ვიზახდი ზუსტად. აი ერთი ფეხი დაუჩდებათ და can make the difference. A jump spot combination with the nade. Alexi staying proactive. Disrupts them. They've got a decision. They're hanging in the open. They're in limbo right now. Alexi continues to try and disrupt their cross. Fading. But a cross nonetheless. Undetected. მე ბორამე ის ხო საწობი ხო არ არის. ვაკე არის. Any late information or pushes. Alexi's been down secret an awful lot. აი მე ვაკის პროკა არის თვითონ. ვარაზის ხევია. Now that they've been able to get across without having to expend any extra utility, they have more than enough to be able to get towards this lower side with ease. აუ გასტეპა ვიღაც გამოსირებულმა ქო. Take control of the window side, stay away from decon. Get your smokes and mollies up towards ramp. დავა ეხლა ძმებო მარცხენა მარჯვენა დავასმოკეთ დავამოლოტოვეთ აბა თუ შეგვიძლია. ალელუია, სოდნია თან ჩემს. Diligent utility and ahead of the spam from Bit. They're into the low side. Mission accomplished. Gati არ მოკვდე რა. Now they've lost Bit. Nico takes down the man with the Stockholm major trophy by his name. Where do you save? Look what you're saving. Yeah, but Lobby feels like the best option, but if they go towards Yard, there's going to be a bit of a blender. Monasty's going to get this first contact. If not, Nexa will. Negative, да? იმენა სტრიმი აქვს რა ვიცი, მაგრამ იმენა ბესტი. If not, Nexa will. Чтобы сравняться по картам, выйти на Decisive после обидно проигранного Анубиса, где они на сильной стороне практически откамбэчили по счету, но игру до конца довести не смогли. Какая же печальная, гнусная ситуация для NaVi в плане денег. Надо отдавать 12, ну а что покупать? Пистолеты с арморами? Нет. Мы отдаем оппонентам мап-поинт и пытаемся взять 5 раундов подряд. Но в этом раунде тоже, конечно, NaVi постараются. Застакуют одну из точек. Возможно, даже будет пуш будки. Да, там есть типсом у нас GL. Алексей просто аккуратно собирает информацию по улице. И такой раунд G2 уже проигрывали в прошлой встрече этих команд. И Алексей еще и килл на аутсайде нашел. Его, правда, взрывают, но тем не менее... Решил репикнуть аутсайд, не получилось. Хаешка была быстрее него. И Некса еще подает Джелли на апленте. Банда Фулсмейна отыгрывает. Ну и, по всей видимости, будет пытаться выбить нуле Некса, который к этому поджиму должен быть готов. При этом еще и Моноси на крыше здесь стоит и готов хлоповать своему тиммейту. Есть фраг от него. Молотов туда же откидывается. А вот и Вандерфул заспотал. Ну и последний бит также падает от рук Моноси. 23/10 его статистика. На прошлой карте дропнул, кажется, 25 или 26 киллов. То есть близок уже к 50 фрагам за 2 мапы. Возможно, больше.
настреляет. Wonderful, безусловно, в моменте включился, да, в рамках начала второй половины. Но сейчас экономически может позволить себе АВП, кстати, но без армора. Интересно, будет ли он этим пользоваться. Я думаю, все зависит от тактик Блейда, который сейчас взял паузу для своего коллектива. Что-то должен разъяснить. Но здесь очень тяжело. 5 раундов подряд, когда у G2 много экономики, а у вас даже сейчас бай не самый лучший. Посмотри, Джель там с Пшкой, у кого-то не 4 гранаты, а 2. Я вот, знаешь, что обратил внимание? Что Wonderful немножко не дают играть свой Counter-Strike, причем это делает, скорее всего, по большей степени его команда. То есть вот в тех раундах, когда он мог с Авиком реализовать свой девайс, ему говорят, стой на крыше, раскидывай гранаты на плент. То есть, хотя ты мог сам пойти в тройку на улице, и кто-то вместо тебя мог это сделать. Потому что дальние дистанции, аутсайд, как будто немножко повыгоднее история звучит. У Моноси есть снайперская винтовка, чего, к сожалению, нету у Wonderful из команды NaVi. Моноси распикивает аутсайд, зумит он гараж, и пока не находит никакой информации по своим противникам. Но ожидали, видимо, NaVi резкого врыва на A-сайт, укрепили эту точку изначально. Если доплатить подобное, любят, да, на нюке делать медленные раунды через улицу и резко замутить вылазку на A-сайт, либо там через рампу пробежать, сплетануть Б. Но пока также через улицу двигается Ника вместе с Хантером. Ника. Алексей Би, светошумовая слетела для него. Тайминг был упущен, но он сместился, по крайней мере, за серый ящик, где уже с двух сторон. Нужно ловить капитана команды NaVi, шикарные тайминги. Либо поймают его самого Ника, врубает Дженни на другой я самый мапия. Капитан команды NaVi. Только ими и Wonderful могут в этом раунде что-то изменить. Вот здесь Хукси отпускает Вообще будет так, я будет поджимать и заходить в спину. Не самый хороший тайминг для Хукси. Посмотри, начинает Wonderful действовать. Есть фраг от него, есть еще и Некса в сквиках. 2 в 4. Выиграть такое очень будет сложно. Има падает. Wonderful последний. 1 в 4. Некса ставит точку. 13-7 за командой G2. Выигрывает пик своего оппонента. Команда NaVi. Севшия, ხო? აი სანამ ეს პასტორდა. რა გადათენება გიტყვს მა? აქ არა ხარ შეჭი. ამგი აქ ვარ, მაგრამ. ერთი საათიც გავძლებ რამენაირად. It's 56 წლის კაცი. ჯივი თამაშობს. შეჩემო კონტენტი მანამდე თუ გინდა. რა, გასტრიმული. ასტრიმავს? გათიშა შეჭი. კი მამწამს გათიშა, გამოყოლევდები. ერთად გამოვავლინე თუ უეჭველი ვინ იქნებოდა ახლა MVP არის მოვაკეთან არავის ვინ არიან ესენი ეს არის აქედან მარტო ჯენგოვიცი აი მაგრამ რა ხარ მარტო ჯენგოვიც ჯენგოს მიცემ არის ტყუილად მიცეც მაგრამ აუ მეცამას მოусმენ მე მანამდე მიცედა ამას დავამიუტებ და ესე მოусმენ მაინტერესებს რა არის რამე კაი თუა ნახე KMC-ის შესარჩევი ძალიან მაგარი
აქ იმენა აი მის თემა იყო იმენა. I'm around my dog payment. Dance the round, yes. Şimdi koyarız. Maxi Prince'in. ეს რა რაუნდი, ეს რა რაუნდია. ოვი კაცმობას გაფიცებ, გაჩუნდი, არაფერი არ დაწერა. მაგ რაუნდმა წაგვაგებინა და ამ ორმა რაუნდმა არა? ამ ორმა რაუნდმა არა, ხო? მაგრამ ტრეიდდება ორ მოთამაშე ყარავს უბრალოდ დღის სინათლეზე მიდლზე ჩაულებრივად დიფოლტ ნეიდების გაცვლა სანდროს AWP აქვს ხელში და ნახოთ პირველ ტყვიას ის ინფო AWP ჩაულებრივად თვალებში შეიძლება თამაშობს ერთი მიდლზე, არის B-ზე და თვალებში X-ray ასე შევამჩნიეთ, გაცხელდა ჩაულებრივად. ბიჭო, რა პროსტო დავქოლე, რა დავიკიდე. შანსი არ მისცა უბრალოდ მოისამ და B-ზე შესვლა, ანუ აქ ჩაულებრივი არიციან გოლი მეორე საიტი არის პისტოლ რაუნდის შემდეგ. LC kills. იმუშავა იმენ. ჩელო მაგ მიდლზე შესვლა გვაქვს. აქ ხო მაგარია იმენა. 130 პინგი აქვს რა მაგ ტიპს რა და მაგრამ მესური შეხედე. აბა. ამადუღა ეგრე. ძალიან კარგი ტერორისტები. არავინ აღდგეს ავიწყდება ტერორისტის მოთამაშეებისგან. ძალიან კარგად თამაშობს KZ და მოისა KZ ეთამაშის ტერორისტებმა რომ არის მიდლზე თამაში გააქტიურა. აქ შეხედე როგორ მკლავს ეს ნაბოზარი შეხედეთ. და მოისალ ისევ X-ray და აი მარტო ამის დედა მოუტყან შეხედე როგორ მკლავს ტიპი. და მოისალ ისევ X-ray. შეხედე? წადი ძმა ლატარია ითამაშე. მაგ რაუნდს ვიძახი, ეგ რაუნდი იყო მნიშვნელოვანი. ეგეთი რა კი რაუნდები არის ბიჭო მთელი კაუნტერი და. ჩუჟო იღებს kills, ატრეიდებენ, მაგრამ PPA in the chat და chips და მივიწევთ, არა მიიწევენ ტერორისტები. და ორი აუტ ეს საშიში შეიძლება იყოს, მაგრამ მოწინააღმდეგესთვის გამოდგა საშიში და ჩელოზე იღებს kills smoke-ში blind-ზე. არა, უფრო კარგად თამაშობს CS2-ს თუ ნეიმარი. სიტუაცია არის 4. ნო. მოის რა სიტყვი? როგორ?
კვარა უფრო კარგად თამაშობს CS2-ს თუ ნეიმარია. მარტო CS-მა? ლოლ. აიბიუსებენ ძალიან ჩვეულებრივად. ის აბიუსი მიმდინარეო და 4-4 სიტუაცია. ტერორისტებს უნდა კონდეთ წესი თუ პირატესობა, მაგრამ ნეიმარის ფანები იტყვენ, ხო ნეიმარს ზაიუყოს მატჩი ხილი. მართლა კარგად თამაშობს კვარა კაუნტერში. ეს რაუნდი გარანტირებულად არა, მაგრამ მარტივად უნდა წამოვიღოთ, მაგრამ აქ გონი მისქოლი არის, შესაძლებელი არის რომ ბიზეს მოისამი ინფო მისცა რომ საიტზე შემოდიან და მთელი გუნდი უკვე აქ არის ზურგში ადგება. აი აქ რა არ კლავს, აი ამის დავატე. აუეპე კვდება, სანდრო იღებს მეორე რაუნდი მოაქვს კეიზი. მეორე კაც ვიყურე და ესე დღეს. ამას. თის ბოლოს. ძალიან ავიღეთ და აქ რჩება ტერორისტის. მეტი შეგვიძლია. აი ხვალიდან მაი როგორც კი მაყურებელ. როგორც კი მოისა და შემდეგში უაჭვერთ და ეს რა არის? ეს გახურება. აი ეხლა ისე გაგიხსოვდება შენ შეხვალ ხოლმე ენტრიზე. აიღებს ხო შეჩერება. და მეორე აი ეს რაუნდი, აი ამ რაუნდზე რო იძახი რა. აი აქ რევაზა იძახის წამობიზე გადავიდეთო რა და მეც დაუჯერე, დავაი მე გადავიდეთქო რა მე. ხომარ მანდანო მე და ჭელომ თქვით შეჩემა. რატო იდგა იქ ეგრე ყლესავით პოზიციები იყო რა დიდი სწრა უნდა მათ. აი და ეგრევე გამოსვინგა და მეთქი აქ სმოუქს დაუგდებთქო და აი ეს რევაზა და მეც აქ მეორე კონექტორი აქ მოისას, აი აქ მოისას ისე უჭედავ და აქ რევაზას, აი აქ მოისას ისე უჭედავ და რო უყურებდი. აი აქ. არა. Heaven Zero ემოციას როდი 1 საათი. წავაგეთ, მაგრამ მოის. მე დავიძინე ეს რაუნდი მგონი. სმოუკის გვერდზე ვიდე. მას სმოუკში რო გამარტყა თავში. ჩელო ლოუჩება, მიდლზე ცდილობდა ინფოს აღებას. ივე ცეცხლში. ჩუი კასები. და მოისაც ძალიან ეს რა გაუ და ორი კილს იღებს. და კიდე თუ არ გაიხსნა მოისა პლეიერი აკონტროლებს მიდლს, იწევს ბის იქნებ როტა. და სამიერზე სიტუაცია ლასტია. მან 4-ში რო ჩაუხტი ხო? მოეთხნათ ხო? მეც ჩაუხტი თავიდან და მე კონექტორს მოუკლავ ქოჩელოს და სმოუკში დამემალა მაგის მახინჯი დამოვტ. და ცდილობს მე ჩაუხტი და მეორე კაც შანსი არ აღველია. და შემდეგ ოვერტაიმი მოიგოს. ძალიან კარგი. რა ქნეს ამ მაქსიმუმად წააგეს. ამ თამაშს ვაგებდი ძალიან და ეს თამაში არის კამბექი, ეს ამ თამაში ვიდევთ კამბექს. ამიტომ არ უნდა დავკარგოთ мотиваცია, იგივე мотиваციით უნდა გავაგზავნოთ თამაში. თუ დააკვირდებით ტერორისტებს აქვთ ძალიან დიდი ეკონომიკური ზიანი მიყენებული და მაქსიმუმ შეძლონ რომ მაკათი ტეკნაინები და utility იყიდონ და გონი ეს რაუნდი უნდა მიდლზე ითამაშონ ისევ, რადგან რამდენჯერაც ეკო ქონდათ, იმდენჯერ მიდლი ითამაშეს ტერორისტის მოთამაშეებმა. ანალიტიკოსის ყოფილა ეს ბიჭი. დიანა გაიჩიტა შეჩემა მაჟორს. ანუ ხვალ შოუ მატჩი გადიანა იჩიტებ. ნუეჭარი. სიმპლად შეჩემ. კომუნიკაციას არ აგდებენ, მენტალს არ აგდებენ. ნავის უბრალეშიკებ და მოიგებს. მიდლზე ნახეთ როგორ იყვნენ მზად კეიზის მოთამაშეები. აქ ჩელოს რო გამოეკიდნენ იმენა. მეთქი ხა წყლიდან ჩავხდები ამათან მოუწყნავთ და ვერავინ ვერ ვიპოვე იმაში. და აქ LC იღებს 2 kills, გვიკლავენ მხოლოდ ჩელოს. აქ კონექტორში გიჟივით მოვდივარ, მე დამენასხეთ სადახარ. აქ მოისას როგორ დაადგა ეს ყლე 130 პინგი ტრეებს აკეთებდა შეხედა. ოჯერი შეიქს წამოვედი ორჯერ მწუნელი სკილი დავატაბლი გავაკეთე და არც ერთხელ არ ემოციები ასუ ლოკას ასვარტ ყო აქ ნახე. აქ მეთქი რაც არის ეგ არის. როგორ გვალეში ყოდა ხალხი თურმე შენ როგორ გამიტყდა ახლა რომ წავაგეთ. ჩვენ კიდე იმენა ეს არის ეგ არის. აქ ტაბირა ეს დროს გახსნა კომენტატორამ ნახე ხა. მაგარი კამერა რა ტაბი შეჩე. ტაბს მაგარი დროს. აუ ეგეც მე რაოდი აი. ტაბი. გამლახეს ავთო უკვე. ტაბი, კაი ტაბია, კაი. სანდრო იღებს
აქ რა მოხდა საერთოდ ვერც კი შევამშლი რომ შემოგვიალა ეს უდელეთ ხო უდელეთით რო არ დაგეწყო რაღაცები просто რო გაგეზუმო აი აქ ზენაბიჭვარი არის აუპეცად მოვიდნენ ახლა უმეტესობა იმ დუელის თემა იყო რა მეტი არაფერი მენა იმ დუელები იყო ბევრი რაღაცა არა ვნახოთ ეხლა რა იქნება შენს მახლობლად მეც ვიყო ეს სეზონში გადატყნული ხევიყო and work with that pack is able to really work that AK აიმში გვაჯობებდნენ ძმა ეხა მე არც ხონია იმ დუელები მაგრამ ვისაც ხონდა ბიჭებს იმათ აჯობეს იმიტომ რომ 20 FPS-ი აქვს და იასნი აჯობებენ I think one worrying thing if you're a G2, maybe not worrying, but I think one of the win conditions, I'll paint it that way for NaVi is... ეგ ვიდეოები სხვათა შორის წაშალეს, ხო იცი? ანუ აღარ დევს ეგ ვიდეოები. Вообще მე მგონი ეგ არხი აღარ არის. არის, მაგრამ ვიდეოები აღარ დევს. სადა ფინალის ლოგი, boys? Come on, კაი რა. ფინალის ლოგი, სადა? დღემდე ველოდებით ბიჭებიტო. No ჩამეტერა ეგ ვიდეოები რა, აუ რა წოშები ეს შენი ტაშვეცი მიამშულა ხამის. We started this whole matchup and how it comes down now to a third map where you have all these storylines converging, right? How impressive it would be out of Alexi B and that squad. And on the other side, how much pressure there still is on G2. Any other team? Of course. And what do you think? No comments. I cannot. It's politics. I cannot say. No, but like let's say like you're a fan and like who do you think is gonna win? Like you're super objective. For a long time, I thought Ecstatic. After watching One and listening to what he said about Ecstatic, he was hyping them up. He said there was no chance. Guys, I have a question for you. I have a question for you. 1v1, Cadian versus Simple. RVP, who's winning? Simple. Bro, I feel like I'm gonna lose now. Nah, come on. Like you're probably also playing CS. And face it, do you feel better with rifle than op now? I don't know, to be honest. I'm not playing face it.Onna შეუტევდი რომ რამეს Andrex? Yeah, but still. What was the question? Like like in CS2, do you feel better playing AK like rifle than op? No, it's 50-50. It's still like it was really. Let's hope now we win. You're cheering for G2? Yeah. Just tell me who do you think is gonna win the whole major? Let's hope now we win. You're cheering for G2? Yeah. Just tell Yes, Vistana. Zasha, you got a dog, no? Fucking grats, bro. That's sick. No, it's not mine. It's present for my mom. From my brother and me to my mom. That's sick. Because our dog died. The French bulldog died like 1 year ago, and parents were trying to move the dog from the war. But right before they did documents, she died. So we decided to do a present. So our parents won't be sad or boring, while they're alone in Kiev. არა რომ შემოვარდნენ. აი, ამის დასა ჩავეცი და სიმპლასაც ემონე. One comparison on a big stage, is that what you're setting us up for? In my mind, that's what I'm looking at. Because I love JKS in this bomb site. Like, I think this comes into maybe part of the reason why they made that change. He's not always going to be the guy like pushing and making some crazy proactive flank. But man, when he sits back in that bomb site, he's good for two. აზა გაამილოთ ეს ჯიოში ჩემი კაცი ამ ხელათმები ქონდა. No other place than the final map of the semifinals. Major, right? Put up a shut up, but I think I've seen some pretty good signs of Nexa overall. It's just that I haven't seen enough on Ancient. It's such an unknown quantity for me. Just 2 maps over the course of the past 3 months. There's not enough data for me to work with, so it is a question mark, honestly. Yeah, it definitely is. As they go into the huddle and we think about what is at stake here, Nico with the head down, listening exactly to his coach. Maybe it is what you're saying, Moses. It is get that spirit. არ მაინტერესებს საკარა კიქზე უნდა უყურო ისე. იქ მოიგო ჯითუნდა აქ ხა წააგებენ ალბათ. So to speak, he's like, all right, boys, this is the game plan. This is your stack of notes to work with. And on the other side, Taz like, listen, guys,
Yeah, play with your balls. Just F them up. You know, put a ball on the table right there. But I mean, it's cool because you get to see that disparity in the way they play the game. Like NaVi do want to play the kind of more tactical, slow-paced, methodical style, and G2 are just like, we got some mad fraggers on this team. We're trading our way in. We're gonna see when the dust settles what we've got going on, and we're gonna make a decision from there. Indeed, and for the side of Alexi's squad, no, Barski გამოიწერეთ ტრიმი დაალაიქეთ the final last year, and a lot is gonna come down to me to see if I can hold my own, if I can bring myself there again, and my squad. Same for JL, who fell at the semifinals back in Paris, who wants to show that he's got more in the tank. There's so much between it, so I'm gonna ask you to call it. Who takes it and why? Oh, I think G2 takes this. I think that win, they had a nuke right there, was so emphatic. It was so in-your-face Counter-Strike as well. And considering, and this is where I'm going to give a little bit of, I'm going to take away a little bit of doubt away from Huxi. Okay. The fact that they actually banned Inferno makes me want to believe that they have something stored for us here on Ancient. Because I don't think NaVi was expecting this map to come out as decided. You're really reaching. I'm reaching. Okay, I'll make it simpler. I want to see with the AWP, that's why they're going to win this. Yeah, that's fair. I'm taking G2. I had him before the series. I'm not going away from him yet. I mean, Modesty is going to be here, and I'm ready to see some fireworks out of Nico as well. შეიგივე ტვიჩი აქეთი ოღონდ მეტი თავისუფლებით რა. Absolute show on Ancient for a chance to play FaZe tomorrow მეტი in the most თავისუფლებით. beautiful arena I have ever seen. Will it be G2 or will it be NaVi? That's the question, Copenhagen. F, you just asked you a question. Will it be G2? Or will it be NaVi? ეხა ეს როგორ გამოერთხვა და როგორ შევაერთო ეს კომპიუტერი. ან სიცხულია. ამ გაფიცები მაგის 60 Hz გიჩვენე იმის 144 Hz და იმას რა ქვია. Low FPS. We got CT for NaVi and the T for G2. A bit wobbly for NaVi. 3 losses on the trot, are going to have to snap that. If Alexi B wants to grace a grand final stage of a major. 2019 was a long time ago in Counter-Strike. We're out the gates with a B hit. Yeah, this could be a direct approach. CT Smoke will hold them at bay, but that's not where they're going. They're coming for you, JL, on the edge of the smoke. He tries to hit shots, and he does. It's Modesty. აი, რა ხდება, ჩემ კეთილებს შევეცი გიჟები. Modesty slaps another. One hell of a start. Bombi დადეყლეო. Modesty, he's got a goal in mind, and it's Sandro, შენ რო მეუნები გახსოვს ეგ? ელიქსას რო უდევს ვიდეო. დადეყლეო. Alexi retakes smoke. Bombi დადეყლეო. It's all hope lost in this pistol. ყველაზე ცუდი პლუსი აქვს. მოისა სათმაული. Segregate. Nico down. 2v4 now 3. ამჯერად სანდროს ალბათ. დააყლეებო, აბა რა, შეგიძლიათ მიდით. გიჟები, შეგიძლიათ. It's all on to Modesty now. Time on his side. Time is his friend. And oh, last bullet. Alexi had a chance. It's gone now. Modesty with just 2 bullets in the dual Berettas, but he knows he's done enough. Რა disrespect-ია, bicho. Under the stars and lights. Huxi can't believe it. He's on his team. And Modesty starts Ancient as he means to go on. He was playing with him there. Come on, a 361 tap. Oof. He's having fun. He's having way too much fun. That is unreasonable. That's a statement with the pistol round. The conversation's been all about Alexi having G2's number time and time again, but the difference today is Ancient, a map that they haven't tussled on before. That could be the secret weapon for G2 to get past their old in-game leader. Unknown territory. Unknown quantities. And look at Modesty. What? Oh, this is brutal. Wow. Who's done that? I haven't seen that. That's new to me. That's new to me. What the fuck? So, ეს ჩაინიშნე, ჩემი კარგი მოვტყან. თქვენი გიჟიდეთ და მოვტყან, მაგას ვინ მოიფიქრებდა რომ ამ მოლოტოვი ვარდებოდა საერთოდ. ჩემი კარგი მოვტყან. ვიღაცა გამოყლავებულები იმაშებიან უძებნიაში. ვაიმე. They're hitting shots, they will not retrieve, they will not pass go. არ ხვალ ამ დემოს ჩავიტერ კაცო უეჭერ. აკრაზე Ancient-ზე მაქვს ჩასაწერი რაღაცები. Look at the mood in the G2 camp. ის პერფექტოს უკანი ვერსია რატოზის.
just to start us off. I'm sure that's definitely going to get the morale at all-time high. Now, this is the type of map where NaVi would have had to have put an awful lot of work into. They've had some wobbles on this in the past. They've been quite critical of their approach, especially on the CT side. They're missing double mid-mollies, missing spawn smokes. The util has never really been on point. Let's hope that they've been able to fix that, and well, there you go. Out the gates immediately, and the deep elbow molly lands. So that's a great start as far as basic map control is concerned. Dusk was also discussing the coaching styles. Blade with the notebook, Taz. აკრას ეხლა შენ ვერ ფიქრობდი ლადექს. მართლა აღვთ ღმერთს ვიცავარ. მეთქი ლადექსა იძახდა თქო დღეს. რაღა უნდა გააკეთო? რაღა უნდა გააკეთო თქო და გამარჯობა. Alexi the only one with a chance to contribute, a chance to flip and tip the scales, but his barrel თავში გაარტყა მაინც ბიჭო. Takes his scalp and takes the round. But take a look, Hunter's already starting to hunt here. He's still over towards middle. So with Hunter's position, NaVi are looking for a safe haven. They can't head towards A. Both going to try and push through mid. Is it up and over Tetris? They need to find a way to hold on to these two rifles. There's no way they can contest around like this with the bomb already so far gone. Now Hunter's past them. His rifles with the loss bonus. We can have the discussion about the buy into the next. As they head around the world, their backs are turned, and Wooksy going to grab another. Now the position noted. You're going to run straight in towards Hunter. He should have it. He should have it. Imed though, he's staying forward. Creating enough gap. As the bomb blows up though, will Hunter start to charge? Oh, Imed defends himself. Keeps hold of the M4 for round 4. Okay, well, if they'd saved 2, we could get a conversation going about drops, but now I think it's just going to be a couple of partial investments. And how tumultuous of a time have they been having on Ancient? Is this surely in the back of their heads? If your recent affairs have not been going well, you realize a grand final is at stake on a map that you're already wobbly on. Yeah, this is the issue, right? And as I mentioned, it's a map that they're going to have done an awful lot of work on. For G2, we've only seen them play it twice in recent history, and one of them was a win over FaZe as they ran through the RMRs as a 3-0. Oh my gosh, Imed, he's found safe haven. Barely. Yeah, it's cost him a great deal of his health, but at least he lives on the only rifle in play here. So it really hinges on Imed, already losing the majority of his health. This round going JL offers us another opportunity. This guy is such a playmaker. Back-to-back semi-finals on the major circuit. Look at the bomb, tippy top of the ramp, and he wants more. He wants to do one better. ვაიმე რა გასხო ჰანტერი. აი, ჰუქსი გამოიხედე უკან JL-ს დედას შევეცი, ის არ მისცე. შენ ოჯახის წევრებს შევეცი რა. Gives NaVi a lifeline and breaks G2. იმენა კამერაზე თამაშობს ეს რა ბოზარი ის. რა გაუვარდა შეხედე ორი კაცი მოკლა ერთი ტყვით ბიჭო. არა, მეთქი ორი. აი არ გავარდნია დაიკიდეთ. აღო ჯერგიში. Finds the gap onto Hooksy. Oh, call a timeout. ნავისკენ ვარ, ნავისკენ. Just watching there on the cam, he collected himself, looked out to the crowd and a bit of a nod. That's a statement round right there. JL, huge. That might have echoes of effect onto G2, whose buy is now extremely brittle. Lils, Tech9. He's only gone and done the impossible. This is where JL feels like he's made a bit of his name on a map like this. Once upon a time, donning that Apex jersey. Yeah, he is the Apex Predator. Top of the food chain here on Ancient. Can G2 recover? Late mid control. Alexi will get a chance to tussle with this. Yeah, but covered with a full info that B's clear. Well, they're past the LAS. Yeah, this is a bit of an issue now if Imed goes down early, but he's got bit in support. They're going to be bounding around this corner. Free fire, good! He gets 2. It's Bit that can throw the knockout blow. He is going to be cleared by Hunter. A 3-on-3, nothing for the wonderful AWP. Vision obscured, bomb planted. Hunter a chance here to find more impact. A double kill, great. Alexi going round for the flank. This will disrupt Nex's angle onto Temple. It's all about timing. A little bit ahead of Alexi's time. It really has to be Hunter. Side by side. Hooksy, what have you got? JL spots him. Dipping around the site.
running out of time. The CTs need to get in. They're struggling. Frags are found. Maybe he's got it. Hooksy, can he do it? No, he can't. Where's the kit? It's on Alexi. He's done it. He's got it. A second to spare. NaVi. They're in business now. Felt like a bit of a nail biter, but that's how they were able to get business done on Nuke in some of their retakes, right? The fact that they were just able to take a bit of a breather, collect themselves. Yeah. One stray bullet. It's a different story. Great from Immer on the double, right? A multi-kill necessary. It got cleared out for free. And then Hunter has no space, nowhere to go. It wasn't even the flank that dealt with Nexa, which is the concerning part. JL finding fine form. Seriously. Has had a strong tournament. The pride of Lithuania. Unbelievable scenes. Round 6. What's in store for us here? It's Deagles. It's something that we know can do damage. A prime example given just earlier. Now it's Nico's turn. His signature Deagle Blaze. Can he set this arena on fire? No, sir. Not at the hands of JL. He's found some confidence and plays a very important position on the map, right? There's going to be a lot of taking those taps. If JL can stand up and deliver this type of form as you're not going to get a lot of this one, are you, G2? Felt like that fourth should have been an absolute certainty. And then what would the discussion be? We're about to be tied up 3-3. You talk about MR12, about those rounds. The same thing happening on Anubis at times. Certainly not in the same way. JL is coming to Ancient with a point to prove. And MF will spray him down comfortably. All 5 staying alive, important to start building out. So JL's heroics, now 2 more off the back of that. 5 individuals against the light investment of G2. Do you get a timeout from Taz just to collect yourself if you're G2, because it started so well, so confidently. Things were looking fantastic. And then JL happened, but no. Time on these 30-second pauses. Honestly, into the AWP, it's just been a conversation of this evening. Even wonderful locking horns. This is very A-centric. They're going to try and set him up for a pick. Wonderful already getting himself set up to provide early insight. Flash for that AWP line. Wonderful's going to be peeking now. And jump. Wonderful takes him down early. AWP on AWP action. No, Hooksy loses his head. Wonderful. That makes him dead. Could be more. The damage is done. Nico versus Alexi. He's flustered. He's fragged. And this is left wanting. Empty-handed into the NaVi full focus, full force. I might see this timeout now. Has to be 4 in a row. JL's inspired them back into this. It's a round he's not going to forget, especially if they pick up this map. Anubis 16-13, Nuke their map choice, falling against them 13-7, and there were 3 in the hole. The smallest of leads. One man. That should grow. Ooh, look at this. It's a triple nade purchase short from G2, heading over towards B. So I guess they're likely to lob this over towards long. Yeah, lob it towards long. See if you're able to get any damage done. Nobody home. Wasted. $900 down the gurgler. Regularly. Limits the threats towards the cave and, well, wonderful. Spots out significant damage from their nades. Honestly, pot shots. JL, he welcomes these engagements. Takes them in his stride. Right behind him. Hook's not gonna check. A freebie for Alexi. Oh, Nexa yet to get off the mark. He'd love to just grab one of these. Slow down. Well, I was going to say slow down JL and get yourself on the board, but nope. He ain't missing a beat right now. Blade talked in an interview about JL. And one of the things he regarded was just the way in which JL can ascend to another level. And he says he doesn't always see that. There's not every player has that capacity, but for JL, when the stakes are high, when the pressure is high, he has the capacity to ascend. A new level of focus, hyper focus.
And he's in hot pursuit now. Well, this is that G2 timeout we discussed earlier. It has come through. Before there's just another buy that sees Monacy jumping into the jaws of Wonderful and an A-side execute that gets absolutely nothing done. No bomb going down, nothing to take into the next round. G2 need to start establishing themselves as far as the rifle rounds are concerned. They have everything they want and more in the buys. Wow, yeah, you can see the success rate of Monacy's at opening attempts. They're attempted for punished thrice. A little bit harder for the AWP to function on a map like Ancient. Double mollies mid, they'll hit the mark. NaVi have been in the lab with the basics. And it's very important, especially for somebody like Immer, to have confidence to be staunch and forward, ready to take those fights. If you can't land the util, then you can't contest mid, and if you can't contest mid, then your cave player is under so much pressure early. The two very connected. And right now, it's a three-player B start. You see the lurk smoke mid-site, causes questions for NaVi, and that nade lands on the dome of Wonderful, chipped on down to 71. Now flash forward, scopes up. Just parking the bus. G2 have taken the pace out of things. Slither gap there is Monacy. Yeah, he's geeking it, but the first 55. Oh, there it is. Nico goes looking for answers. He just gets a bullet. And now JL, he seems like a guarantee every time we come to his POV. He's gonna get something. Wonderful builds on top. 5 alive, Hunter fighting tooth and nail. Gets out the first nail into the G2 coffin. They've got to stop jumping into this kid's scope mid-air. He's going to put the bullet right between the eyes. And taking a look, Alex, if we look at the last spree of rounds, what are we talking? Just one kill in the last 4 rounds? Is that it? One kill in the last 4 rounds? They can't get going. No, they have been absolutely stunted. Literally just one kill in 4 rounds of play. Next, შევაფურთხოთ მაინც თუ შესაძლებელი. ხო ისევ ბიზეი არის, მენდი JL-ასთან ძმებო არ მიძის ვაფშე თამაში. არა, ეს ჯობია, ხო შეჩემაი ეს. Trying to give his team something to work with, but JL still alive and fragging up a storm. Give him the deagle. Monacy denies with his own, and Alexis the one to sweep another under the rug. The conversation has completely changed. The way the game started, G2 looked like they were the ones in full control. And then just the sheer lack of kills, the sheer lack of impact from anybody on G2 since. It's Nico ნახე მირაჟზე. My goodness. They've lost any momentum they were running with. It's 7 rounds away. This is a map in the past. They're on a 3-map losing streak. They've had issues with basic utility, and they're in the driver's seat. Well, they're driving all right. They're driving as fast as they can for the grand finals tomorrow. Championship Sunday. For the PGL Copenhagen. Gives it a go. ჩილოსაც ხოველი პერფორმანსი აქვს, ამას ვეღარ გააჩერებ. სპირიტი ამოისვა ტრაქში G2 ვინააჩი. Try again. This CT side already monstrous. Monacy, what can you do? Look at the protocols. ახე რა, კარგად თამაშობენ, ბიჭო, ვისი არ გაუპიკათ, თან თუ არ გაუფრეშე. No info on that one. კაია, ერთი კილი გვაქვს. Knows there's another. Hunter trying to do what Nico couldn't. And it's JL next. აეგრე, Hunter, ბიძაშვილო, მიდი. კალაშა არ გადააგდო, ძმა ისე ვერ მოვიგებთ. Set for success, a compulsory conversion from G2. Molly late. Nexa gets the bomb down. Will he get a frag? Oh, კიდევ კაი, Nex გილოცავ შეჩემა. მივულოცოთ. გულები ჩაჩიქთხოვთ, ძმებო. It's been a long while before we said that one. Well, welcome to the semifinals, Hunter. Impact's been few and far between, but that is a dialogue shifter again. ნახე, ბიჭო, ან მონესის ავეპეს მაგარი დანძრეული აქვს, ძმაო, გეუნები. ან მონესის აქვს თან, აუ, ტიპ შეხედე თავზე. That's what he needs to do. Nico, desperate, running through the smoke, thinks he's exploiting JL, can't get anything done, but Hunter steps up. 4 is workable, 5 is great.
He has redeemed himself in a step in the right direction there. That is given them something just to stem the bleed. They were hemorrhaging rounds. It was astonishing to see those 4 rounds in a row where we're talking hardly any kills for G2. Yeah, but that was just the echoes. You said it took them this long to get back on their feet, dust themselves down, say, play on. 5 rounds still available here for G2's T side. A grand final up for debate. Mid control. And it's Imek. Draws first blood. Is there more pushing through the smoke? What is this? Alexi will take down Hunter, leaping through smokes. They've gone for late control. Imma was ahead. Alexi wasn't blind. And Nico's in the grave. რვითოთხიდან ჩემ ყელს მოიგებენ ამაფს, ანუ ბეიზინავია ფინალი უეჭველი. Certainty on the 4th. Who knows what could have become გამორიცხულია G2-ს თამაში მოიგოს. მარჯვენა ტესტიკალს დეფინენ. Nexa, at least he's on the board, has a kill to his name. Oh, wonderful. Tries to get the flick of the wrist. Now posted was Monesi. Falls back off the angle. Audible to Alexi. Would have to hit the quick scope. Would have to clear him out. Misses his chance. Alexi collects, and it's only Nexa up against the world. Biji Nexa საღალ შეჩენა. City არის შენი საიტი, ყლებ დაიგები. Both teams came into this final with 3 players. Been to the grand final of a major before. NaVi, the only ones with a player to win it. That was big. Imma with Gamer Legion falling to Vitality in Paris last year, and well, all those years ago, Alexi B's rise to fame. It's been a long time. 2019. It's been a hot minute. ცოდუ არ არის ძმა JL-ასთან რო გრამზე ადიხარ და ის იკეთებს დიგლით, ცოდუ არ ხარ არა. He has been through the ringer as Alexi B. And I'm not going to lie, I don't think many people had NaVi at the tip of the tongue of hot prospects for a deep run in the playoffs. They had to beat Pain just to get through to the playoffs. And I know Pain played some great Counter-Strike, but it wasn't like it was one of the top of the pop names. It did look shaky. NaVi just a handful of rounds away now from locking themselves in for hot mid smoke. There has never been a more important pistol for G2. Onto the ready from Bit. Third map, semi-final. Major stakes. Aggressive main push from Hunter. This is important. Does he contain or does he continue searching for info? The balls to go for a push like this. You need to make players like this on the stage. You need to be able to get your team some information. Looking to block Cave with a smoke in hand. Hooksy, this would be important to get it off at the right time. Hunter's flank, here it comes. Info, yeah. Restraint. Hooksy aware, drops the smoke. That seems optimal. Allows the silent arrival of Hunter. Imet, down and out. Hunter, nice. You got it's a double on the Julies. Man advantage, bomb spotted. The jig is up. Still chance to rotate away from this NaVi. Bize darshit me ვიყო ნაბაზარი. Bize darshit თქვენ სირებო. And the fact it's so silent, you have to wonder. ნახე ხა წააგებენ მაგის გამო. A plant would be something to walk away with, but the round is still on. G2 have now posted into a retake setup on the B side. They're into cave. It'll be JL's utility to get them out of it. Should get a plan. Most definitely. Yes, Hooksy and Nico congregated towards the long. Alexi, this fight means a whole lot. Is there really a way that they can take this round? It looks good. Давай, JL, live თემაში შეჩემ. ოხ, ცოტა დაგაკდა შეჩემ. He's a demon. Once he got started, I didn't think anyone was going to stop him. Eventually, Monesi ჩაფიქდა, ეხლა ამ კლებთან გავჩერდე თუ წავიდეო. And we all know what that means. Biji Nexa საღოლო, მაგრამ ითამაში ამ რაუნდს თუ. He's going to be in G2's nightmares tonight. Can they shake it off? That pistol means everything. It means the dialogue is still open. This is not a guarantee. Nothing in this life is. Take a look. Those kills have been able to guarantee him. Tumbo, ვერ ნახავ ვერავის. He's actually going to drop that across to Imma, so putting faith in the Romanian. Tech 9, Mac 10, util, more than enough for NaVi to work with.
Okay, early space available here, man. Talk about making these plays on the big stage. He's just got all that info. Real early doors for the T-side campaign. JL puts his name in the feed for the 21st time in our 14th round of play. 21 for 6. What a mammoth scoreline. He's had carry performances in this major so far, but this one might be the cream. Disadvantage to operate with now for G2. Bomb over towards heavily Monisi. The weight of the round is on your shoulders. These are the moments he lives for. Spots 2. How does he react? He's going to get over. It's wonderful to make him dead. It's already looking over. Hunter scarpers to try and contribute. There's a gap. He unloads his mag. He's coming straight into him. Collects it. Spotless from NaVi. ცოდუა მონესი was theirs, but so short-lived is their success. The ramifications of the CT economy drawing on them, and the fact that Hunter's gone for that, the fact that JK-ის ახوარ გაუშვათ და Nexa ავიყვანოთ. It's just 2 MP9s they have to retain. ან Hunter ახوار დავიტოვოთ და JK-ისა გავუშვათ. Nexa ახوار გავუშკერ და მოვიყვანოთ Alexibi გავუშვათ. For NaVi a lot, but how much more can they take with them? Segregated behind the doors, Jazz going to try his luck. ანუ ვერ ხვდები არა, ვერ ხვდები, მე მგონი რომ ნიკო არის პრობლემა. ანუ ეგრე ყლეს დაიგეთ შეჩემა, ანუ 2020 წლიდან მგონი, ანუ დიდი სპლეს როსტერ მუვებს ჩარხავენ რა ჯიგრები. არ არსებობს ნიკომ რაღა მეიჯორი და მოიგოს, მაგრამ ეხლა დამთავრდება მის კარიერა ნელ-ნელა. With G2 up against the ropes, battered and bruised. The third map, semi-final of the major. Nico once again finds himself tantalizingly close to major glory that has eluded him for his entire career. NaVi, a name he won't soon forget. Just bit and blade, a completely reforged NaVi. They've gone all in, they've shoved it. Down the option. Everything at stake in this one. You need to have the tug of war right now. You need to have the force by wars in full force. G2, there's a will, there's a way. You've got to get yourself into this round. Oh, Monisi's so dead. Booked by the flash of Bit. They will run down JL. They take down JL. That's something, but look at Bit. Forward stance, retrieves the bomb. They could have lost the bomb if it wasn't for him getting away. Hooksy, gonna go down, huge from Wonderful. They look for space. NaVi, the kills come their way. Now they can regroup, they can hit this B bomb site. It's just Hunter here. What have you got for us, Hunter? It has to be something rather absurd. A smoke cave, he's got an incendiary that, could cost him his life. Gets it down, buys himself some time. The pressure is coming, the util has arrived. And he is alone. Look at Ime though. He's got the rotation. This is a powerful position from Ime. He can hear everything. If Nico runs, the same for Nexa. გასინია ხო იცით ხარ მან იქნება კაცი და გადაუხდი მაინც არა. Asleep at the wheel. How has Nico done that? ვერ დაინახა ლაკი. The call still works. Who's going to be there? It's only Nexa. 2 frags to his name. One of them in this round. აუ Nexa რა ყლეა ჩემს დაგვენძრა სანდრო. Readies himself. No sound cues yet. Alexibi, diligent, starts the plant. Nexa, what's your reaction to this? Wonderful providing cover. აღარ გახვიდე, შეჩემა დაელოდე, ბარემ შენ დებილდედას შევეცი. He's gone. There's nothing here for you here. It seems like the 10th round is a certainty now. NaVi need just 3. Actually, now it's no საღოლ ბიჭებო. G2 coming apart of the seams, disjointed, not playing off of one of each other. It's going to be individuals that are going to get them back into this game, because individuals who got the party started for NaVi, and they have just been on quite the run since, holding G2 at what, 2 out of the last 12 rounds of play. Bomb goes off, they want to take it all the way. Nico and Hunter survive, or do they? Hunter gives it away, gives away an AK. That was a rifle into the next, and now just the Galil for Nico. You'd have loved to. You'd have absolutely loved to.
just slicing their hopes of a 6th in half. We saw players reflecting upon their careers, and the main sticking point, it's not the victories. They pass by after a couple of days. Შეიძლება მეორდება PGL-ის ფინალი. They stay forever. NaVi, давай საღო გიჟი JL რა მაგრად თამაშობ თქ შენ შემოგევ. აუ რა მაგარი მოთამაშია JL საღო ძმა. It's likely going to be this ancient that ace from JL. Deagles up the ramp, gets 3. საღო ძმა, საღო JL This one a ძალიან. formality, it's just pistols, Chad. NaVi a silver platter for an 11th. Ciao, NaVi GGBito. 5-7-2 his name. One is great in a trade. Ciao, NaVi. Squandered. JL, he can take them both. No, hooks არ გაუსუნგო, არა შეჩემო USB-ით. Just the one to save onto the gun. Monasi caught by Imet, still racking up the frags. He's right there beside JL in the frag totals. მოუტო დარჩემი ასეთ მიწე თუ დარჩება ორი ნომერი. A test of their metal ahead. A test of their mental, a test of their individual abilities. Lost it. იმედა JL აინენ. Certainly not compulsory. They will surely be able to defend their honor into this one. The last timeout, Chad. They'll be able to buy, yeah, but they're going to be missing a lot of key utility. Monasi isn't going to have the. დავაი ეხლა ძმებო, 1-5 რაუნდი ზედიზეთ. I don't know how you. NaVi-ის ფსიქოლოგია უცი ზეპირა ძმა, მაგათ დაენძრევათ. Heroic moments, the multi kills on the CT side shutting them down, but right now Alexi continues on the march of this streak against G2. For whatever reason, he's able to outbrain Hooksy and the boys time and time again. And Ancient, we thought that could be the difference maker. It started, and that's the way it looked. But right now, it's a completely different story. And so did G2. They thought this was it. They're hoping to get this Monasi AWP. That's been dropped across. JL-ს მა რაც თავი მარსა სულ ორჯერ ითამაშო კარგად რა ვაი. ერთი იყო სპირიტთან ნიუქში და ეხლა რა. ესეც ეხლა 22 კილიდან ერთი 10 კილი იყო არი რა. ეკო კილები გააკეთე საკაიფ. ეკო შეჩემ თვითონ ქონდა დიგლით Is that individual brilliance available? That's one thing for Monasi. Sticking around, he wanted აზუმე more. დამოწყო ხო ხედავ არავინ გეხმარება. ოსიპო. That's still not done. JL. სვაბას გაეპარა კაცს და ეხა ეს ავა ეხა მიატყნავს იმას. აჰა, სვაბა გითხარი. ნიკოს იობარი მოვიდა ნახე. Get the better of him. Nico denies an important find. Two-player ეხა ეს advantage. ყლე გამოიხდეს ყლე მოკვდება და იგი. Just to start the conversation. But this is not done. What is that? Pushes the smoke. Hooksy unprepared for it. Alexi slipping into a wide open bomb site. They're rotating off. He's making the call. არა, წავლინე ხა ის. Hunter's low. He took a big exchange of damage. They've completely given up to his sight. They're going to be able to just waltz on in. But it's not just that. They have იმენა A-retake ვითამაშოთ ერთი კიტი გვაქვს გვაყოფაო. There's plenty of U2 once the bomb goes down. სამი ფლეში ძმაო. ჩვენი ორი თეიკი. Trophy by his name is the perfect სამი მოლი, სამი ფლეში ნეიდი. და ჰაუში კაცი ყავს რა პრობლემაა? G2 all of that hard work. ერთი ორ კაც ჩააყლევებს ეხლა ეს. But it could not matter. Bit hidden in plain sight. Tucked in. They can't clear him. Their backs will be turned. არ მოკვდა რა ჰანტერი ჭორი. Could be broken. Hunter turns around. It's only the one. Okay, you need to get on the ball. Time sensitive mission here. Alexis got a lot of time. Makes a good for it. Takes him down. The molly on the bomb though. We need a smoke. We need a defuse. Time is ticking. It could be enough, but G2. They აუ live აი to ეს tell the ისე tale. არ გაუშვა ხელ But შემოგვიყენდეს Morales, they almost threw away. Good God. Take a deep breath. Collect yourself after that. They're all going to be tough.
Იტამ რატო იყალებო ცეთში მაგრატო. But NaVi, I think this is quite indicative of how well things have been going for them. First tactical timeout called. Pray out of your gods. Do whatever you got to do if you're a G2 fan right now. Takes it in. Directions from Blade directly to the in-game leader. Crosshair მოგეპაროს ვერ გაარჩევ იმენა ქალია თუკაც. მაგინე. და გიძრობს მე ხო გაარჩევ შეჭი. All it takes is one round. Შენ დაასწრო მე. From JL. This Lithuanian All comes out immediately, responds. A big one there from Nico. Great pivot again. So Monacy can work his way in towards this game. No AWP available right now, or at least not purchased. NaVi, AK's Galil, plenty of util. The back and forth exchange towards B lane. Emma exploiting the smoke, exploiting a kill. Hunter down next to trade. Important stuff. Very important frag from next. He's only got 4, but that one keeps them in the running. Hooksy needs to be very careful in cave. He can't go down like he did before to bit. His life means an awful lot, but this B site is under so much pressure, and now A feeling the heat. Smoke lands towards CT. What does it mean? Well, the reroute bit grouping up with the remainder of his team. Defensive split at 2-2. No block utility available for Hooksy or Nika. All of the nades are on the other side of the map. Okay, we smoke it out there. Oh, Sarobit. That's what I said to Mama scenario. Missed utility. Shots hit Nico. Brings the to reposition. Just bit overlook it. Flash from Monacy. Nico, proactive. They're all doing the dance. And he gets Nate could be good, but it's cost him his life. And all on to Nexa. A quiet game from Nexa, but this clutch has so much at stake. They're both there. He looks away. Rounds the corner. It's all about time. They've heard him. A smoke and a kit. Onto the bomb. Planted for long. Wrapping around. Back is turned. JL finds it. Hooks are going to gentlemen, one single round. Smobas gapitseb Hooks-ს სად მოკვდა ვინმე დაამოღამეთ ანუ კევში იყო ტიპი როგორ მოკვდა Phases opponent soon to be determined. თად გამოვიდა A single round of play to do it. არ გამოსულა შეჩერე აბა ვაიმე This swing from Nico. On his screen gets nothing but damage and oh no, the face. ვაიმე ნიკომ როგორ ჩააფერი Felt like he should have been good for one. Hooksy complete back turn and this is it. Broken in the buy. G2 final round. MP9s, pistols, 1M4. მიშველე რა მე მომაგებინე მეიჯორი ბლომკები მაქვს. Caution to the wind. გავა Hooksy გიჟი შეჩერე დაანტყნა გიჟი Hooksy აუ შენ შეგეც ეხლა მოკვდე უკვე სა შეგიძლია მოკვდე They take full lane control. EK for Nico. Six rounds in consecutive fashion demanded of G2. Well, their major journey ends here on Saturday. And it's NaVi. This round far from a guarantee for Just calling G2. for a boost. It's just gone through. No boost needed. Okay, that's brave. Monacy was spotted. Honestly, these wallbang tags. It's იმენა wallbang-ებს უბათქუნებს იმენა ჩემ დათარსულია ამ მეიჯორზე ისა მონეს. Two of them very low. გიჟი Hooksy შეჩემას აღო. დას მოვუკე მალე. Hooksy could get punished. He was ready. Gigi, and it's only the one. Wonderful keeps the chances alive. Next are under scrutiny. Has support. It's wonderful to swing in unison. It needed it to be one. It's a G2. Uti raundi, ჩემი კარგი მოტყან თუ რამე იყოს, მაგრამ 12-ზე რო არიან, როგორ გინდა ითამაშ. Walking on eggshells. ჩემ თამაშობ და სახში მიდიხარ მაჟორიდან. ეგრე უნდა გინდა რომ ვითამაშო. ცოტში მე ეგრე უნდა ითამაშო. So for NaVi, ნეპოხუი რა მაინც წაგებულია და სოდაო შერაში. want to approach this round of play, round number 20. Let's go team 2, let's go. Could just go for a force buy. Looks like that's going to be the case.
Even a little bit of residual cash on a few of their members. Tech9, Steagles, P250, a couple of smokes, a couple of flashes, and over towards A they go. ჩემი კარგი მოთანა იგაა, მაგრამ თმებოს ფასტ რაღაცებს ყრიან, ეს ჩემისები რეებიციან უკვე. მეტი არა უჭირდება. Playing for the retake, smoke arrives, should facilitate a plant. Hunter Gigi. Sago Hunter. Down he goes. JL Nelly. Want to see another. G2 seem to have held Kартა ეს დედა მოწყმული smoke. JL alive. მოხდა გამძდელმა. Certainly do, Chad. And he's going დადე ბომბი მიდი ჯეილი საღოლო უნდა easy-ა ბომბი ძმა. Audible converted. იდე კაი ნიკო დანიან კაც მაინც ყავს თავში. G2. A pressure moment. All in A with the pistols. Monacy gets the first, gets away. The response time is there. They deny the plant. Now they should be guaranteed another. That was the force spy. This will be the full eco. The lightest of investments. It's Eagle for Wonderful. Smoke for Bit. A flash for Alexi. Talking $1,200 worth of investment within this round. You don't get more skimp than this. G2 given the opportunity now to pick up their 9th round. Draw this just back to a 3-round game. And NaVi are in no rush. Taking in the moment, understanding the situation. As Alexi, man on the screen right now, you can see the conversation. They can sit here, they can talk about the next gun round. I'm taking a look at Blade. He's reading his notes, pacing back and forth. Timeout აიღებენ შემდეგ რაუნდში USC-ნა, ხო? To ready themselves. იქნება ამ რაუნდში იგებ თქო ჩემისებო რაღაცგინა სტრატები. რავი არ არის გამორიცხული ეგრე. Him and Emma are having a good conversation now. Emma is the player to take the mid control. It's understandable, right? How have they been taking mid? How do we want to try and take that space? The two of them needing to confer, important. And it looks like that dialogue is continuing. They're still talking through the round and how they want to follow. Just knowing you need one. But this is the perfect use of a round like this. Bit's not saying anything. It's just been Emma and Alexi talking. So now, what can they get done? Can they do any damage? Can they get that bomb down? 30 seconds to find out. Flash is good. Wow, he's been completely booked then. Eco stands his ground. So does Hunter. They'll find a little bit of damage. G2 post another. It was 12-6. თული მისახვედრია. თული მისახვედრია. ხო და რა ტაიმაუტიც ხო აიღეს შეჩემა. Well, let's see what results they come of that conversation because Blade also ყველაფერზე პირად გამოვიცან. He wants to be part of the tactical fun. What have they got in store? What is the final blow? NaVi doesn't look available for Wonderful going into this team. No, არის შეჩემა შენის მალაშა. Across the board. ლაშა ბაზარი არა. ეგ არის მთავარი მასონი. They're only rocking one on Emma. And not only to harass as far as damage is concerned, but to clear the smoke. So it will limit a couple of their options available. Repika. 3 more needed to take us to overtime. GQ2 can do this. You can start believing. Yeah, this is where superstars are made. If you can step up with 0 margin for error. სადაგდეს მოლოტოვი იქნება. მაგ მოლოტოვში ჩამოვეტენებოდი და დედას მოგიტყნავდით იმენ. აი მაგაში ვეღარ უკვე. მოიცად, კაცო, ეს რაუნდი ბევრს წვეთს ახლა ძმებო. ილოცეთ, რომ დონატის კაცმა მოკლას ახლა ის ჰევენი. მონიკა ბელუჩი მინდი ძმა. აუ ეს wonderful steps forward. არა შეჩემა რა ოვერტაიმი ყებაზე. აგერ ხან ნიკოლინოს ისე მოტყნავენ როგორც არაფერი. Nade looks good. უი მე რა ნეიდი. Caves the worry. Pressure point for Hooksy. He's been losing these aim jewels, but there he is again in the feed for an opener. Hooks მოკვდება და ეგ არის მორჩა ბაზარი. Lost Hooksy concedes in the open, gets away with it. Eco stranded. He has got so much to do. Pressure from both sides. He needs support. He needs someone. Easy Hunter. How did that happen? Just spam down Hunter. Now Nico needs one back. He's backhand.
Injury. We need another. It has to be Monesi dancing around. Ვაიმე უშველე მონესი. ვაიმე რა ღმერთი ხარ, ვაიმე მონესი რა ღმერთი ხარ. ვაიმე რა ღმერთი ხარ და რა ყლეებში თამაშობ. ვაიმე რა ყლეებში თამაშობ, როგორ მეწოდები ძმაკაცი. ვაიმე რა ყლეებში თამაშობ. The superstar shining bright, Virgil. He's peeking, he's dancing around that pillar, and he's getting it done. He bows them out again. Check this one out. Bang! The premonition, it was perfect. The response time. Take a look, one bullet left in the AWP. Oh, it had to be. Takes down Alexi B. Suka, blядь. 2 more, he says. 2 more. Back to pistols, pace this time, Cave. Აი, CS:GO ძმა, CS2 არის იმენა თამაში, თო. მერტი თამაშია იმ ჰუქსი, გენაცვალე ვაშკაცი. აი, კაცი, შენ შემოგევლე ჰუქსი, რა მაგარი ხარ, თო. შენ შემოგევლე. არა, იმან მოლოტოვი დააგდო, მგონი დადას ბომბი. არა, მგონი გადავშ. ეს იწება ეს ჩემისად. აუ, მოკალით რა არ კლავს აი ეგრე. დავმაგრეთ. Spotted out and executed. I can't quite believe we're here. It was 12-6, folks. 6 rounds in consecutive fashion demanded of G2, and that's 5. I said it was going to be a Royal Rumble. Well, this is a Rumble in the bloody jungle. რა ვიცი ნავი რა, აი, ოვერტაიმში წააგებელი რა დიდი ალბათ. And the Royal Arena awaits. Still, no answer as to who will meet FaZe. ან თუ ნავია მომენტ. მე ვარხი გამოიწერე სტრიმი და ალაი. აი ხა ჰუქსა ჩააჯო სადმე. იმენა დაამუღა მეს რო ჰუქსა კეივშია და იმენა მივიდნენ და იმენა დათვივით ჩიახდნენ იმენა. G2 they've started the conversation. აი ხა ეს ბლეიდა უკვე აჯობს რა, ნახვი ბლეც უკა მალჩიკიო. Toti ძელაეშ, ბრატანო, ეუნება ეს ბლეიდა. ბლეიდა ხო რუსია. არა, შეჩემა რუსია. Make it 6, wipe the slate clean. ლებაზარი რუსია. And take us into overtime in the 3rd map of this semi-final. Let's find out. Copenhagen, is it over here? იყვირეთ რამე თქვენ ჩემისეო მოგიტყანთ კოპენჰაგენი. This is quite direct, regrouping immediately. They smell blood. They've been able to get in towards this site. Sure, the bomb hasn't gone down, but they can pressure it. Full focus. Yasmia bizdaamთავრებენი ხაი პირუ. და ტიტან აოპერატორი აქვს. შეხედე ჰუქსა, შეხედე. შეხედე მოკვდება. Better division of the forces. დარჩით რა სამი ბიზე რა გთხოვთ. He's in the right place. ეხა წარმოიდგინე რა მოჭერი თამაშობს ორივე გუნდისად რა. აუ რა საკეთებ. They're waiting for it. Monesi going to throw out the smoke, but we need a flash. Oh no, he goes ahead of it. Oh no, it's going to be JL a bit. მაგარი კოლი იყოს აღოძ. This is his first, getting overrun. It looks like G2's time here in Copenhagen. აღოძ, ყლებ. მაგარი კოლი, უდედეს მწვნელესი კოლი. 28 frags and counting. მე წეში. NaVi pulled. რა. რატო? Wonderful bolos ura davobeti mogla ez really good day. And what a birthday present for Alexi B. 2019, the last time he was in a major grand final when he couldn't lift that trophy. Well, tomorrow he and NaVi are going to get another chance, another opportunity to lock horns with FaZe. Unbelievable. მეორე ფინალშია უკვე ალექსი B. What a game, what a performance from JL. The statement in the first half. არა, ეგეთი იქნება ხვალ ფეიზის წინააღმდეგ. And Hooksy, he can't quite believe it. Gutted. The Dane on home soil cannot get to the grand final. Cannot push G2 to that opportunity. They will not play on Sunday. NaVi, they stop the comeback. 12-6. 12-11. G2 eliminated in the semi-finals here of the Copenhagen Major, the first four. Tamoigo ra FaZe-მა მეორე რა.
surprise the world as they secure it. FaZe versus NaVi, and it's Alexi B. One step away from the trophy. Magár formásია FaZe, და რასაც უყურებ. Exactly right. Oh, Alexi B გაღლებული არის, ვერ მიგები, ლეზემ კიდია. ნე, ბოლოს ოდის მოვგო ჯიორმა ნავის. How does this feel? ნავის Alexi B-ს ოდის მოვგო ბოლოს ჯიორმა ჯიორმა მახსოვს. პროფესიონალი იობარია Alexi. ვინ გაუშვით ხებოზებო? What did you think of that? თამაში არ აქვს What did you think of the veto? We expected the veto actually. ათითვია, ჯუჯო თამაში არ აქვს აგებულებს იმასთან. ჯიორთან ხო? Oh. But they seem to switch the script and we went for ancient. We practiced this map a lot and the recent results we had on the map I don't think made it justice. So we still believed and ended up pulling it home. And in terms of that, I've got to look at this Anubis fight. It has been a match where we saw you guys go back and forth. It kind of gave me the vibes back at World Final, if you remember all of that as well. What were you saying to the team when it was going into that overtime, when it was getting so crazy once again? I don't know. I think we were just vibing on Anubis, honestly. And once we won the first round on the first overtime, we felt like we could take it home because we were just so confident on the T rounds. And in terms of this, ილიამ ძმაო თუ მართლა გაარტყა და ნავი იგებს მეიჯორს რავი ძმაო. I don't know what happened to JL, but before the last game I just told him on the hallway that he's the best B player I've ever had, and he just proved it. He definitely just proved it. And what do you think about this crowd and how crazy and wild they've been this whole time? Just an amazing crowd. My mom in the front, my family in the back. One more time, guys. Well, I think we can do one more thing, Royal Arena. Say happy birthday, Alexi, in 3, 2, 1. And now he enters the major grand final. Make some noise! რაღაცის თქმა უნდა მოიცა. არა, დაზეკიდია. FaZe ნავი, ხო, ფინალი, 18 საათი. 30 საათზე იწყება? იმპლა იპუტავს ყველა თმას ეხა ღერა იმ ეხა ნავანო არა ლორს რომ მიუყვეთ შეჩემა ყველაზე ნავის სტილი იქნება პირველი მაჟორის აგება ეგრევე ერთი 230 მაჟორს ააგებენ ფინალში და მე ერთი ვიღაც გამოწყნაურდება ვიღაც უკრაინელი ნაბუზარი ბავშვი კიდე 1v9 carry performance-ად ეს რეკორდებს მოხსნის და მოიგებს რა 20 პრაქტისი ითამაშეს ვერტიგოზე კატოვიცეს მერე ჩემი მე ცხოველები არიან ისინი ნავის ინსტაბანი ვერტიგოა ხო იასნია იასნია ნავი ბოლო არ მინახავს იმენ არა უშო სონა ძმა ხო დიარ დააგდო ჩემი ძმა ხარტაო ერთ დღეს მომიგებ მაგრამ ეს ერთი დღე წელს არ არის 25-ი შეიძლება შემოდი ესეთი რაღაც მოვილაპარაკოთ ჩიგრუპონში რა ორივე კაცები ვართ და კარჩე წელსაც თუ ვერ მომიგე შემდეგ წელს გამოვალ ცალი ხელით ან შენ აირჩევ ან კლავიატურაზე მექნება ხელი ან მაუსზე შენ აირჩიე რა მაგორი და რომელიმე ათამაშებაში მონაწილეობის მიღება არ დაგავიწყდეთ მევა მისებაზრები კოშიკო ონოს ეგრე გაგიშვებ სახშიო და გამარჯვებულებს გაგვაცილებს რა აქს გამოგვიძახებს ჩაგვსავს და გაგვიშვებს სეიფად სახში ვარ გვაწყენინოს
გადავკოცნოს ოღონდ არ დავავიწყდეს რა. კაი, ჰუქსიმ რა ის დადო, ეგ მაინტერესებს სტატისტიკა. აბა, შენკი ნაცვალე. ენშენში როგორ იყო? არა, ენშენში ყველამ ჩაიჯვა ილიას კარტა. აუ, რა ცოდო ხარ, მე მონესი. პლუს 23 დატო ბიჭო, 65-42-ზე ქონატიპს. აი, ჯეილ, შენ გავარდნა პიში შევეცი, მე რომ ცხოვრების თამაში ქონდა იმენა ენშენს ახლა. ეტო არ ვიცი. ეხ, ცოდვა მონესი იმენა ცოდვა. იჯემა ჰანტერს მაგარ ხოძე იყო ხარ აგინ. არა, მონესი უნდა წავიდეს. მონესი არ უნდა წავიდეს. რატო ვიხშობი დღეს? მონესი არ უნდა წავიდეს, მონესი უნდა გაიქცეს, შეჩემო. თავს უშველეთ ბოზიშვილი ქართველებო! არა, ხვალ არ ხვალ просто ჩაიჯი ჰუქსი არ გეშველება არაფერი ზმაში. ჰუქსი ყვირო და კარჩი ხვალ $100 ვაგებ თუ ნავი ვერ მოიგო იმენა. კი არა, ნავი მარტააგო, მაგრამ არ მგონია ფეისთან გაუჭირდება. აი ბოლოს თამაშები ხوار შევაფასო იმათ ერთმანეთთან არ უთამაშია დამჩებისებს. აი ეს ნახოთ და აი ეს ნახოთ ერთმანეთის თამაშები და ის აქვს მოგება. კაროჩე. აუ არ ჩავყლებდე ახლა. 2023 წელს მე ერთმანეთთან არ უთამაშიათ ბიჭო ამათ? მე გადავები? მართლა? ანუ 17 ოქტომბრის მერე ერთმანეთთან არ უთამაშიათ? ესეც ფეიზმა მოუგო 2-1? აუ, ჩემი მენ არაფერი არ იციან ჩათვალე ერთმანეთზე ტიპებმა. არა, რა შეშემო, ყველაფერი იციან. ხო, მაგრამ ეხლა უნდა ისწავლონ, ანუ თავიდან. ამ ტიპები როგორ გამოვიდნენ, ანუ პლეი-ოფში შეხედეთ, მე თუ მჯეროდეს. ძლივს გამოძრნენ იმენ. ეტენა ფაერთა აქვს 13 წაგებული ძმეებში. ბიჭო, ვერ პასი არ დაპიკოც, მე გთხოვთ ფეიზა ინსტაბან ეგრე ნახო. აუ ორივეს ვერტიგო რო აქ, მამედ ვერტიგოს არ დაბანავს ის. აუ მე მგონი ფინალისთვის მოემზადა ფეიზი მაგრად. შევადაროთ პლეიერები არ არის ეგეთი რამე? ჰუქსი ისეთ რაღაც ხომორი აჯმევინა მე შეჩემაგუნდიდან. რატო? არა მე. ესეთ კარგ კრაუდთან არ მითამაშია და იმედია კიდე ვითამაშებ მოვალშიო. კი, აბარა. მიხვეწებით. კარჩე ეს ჯობია ამას, რობზა იმას ჯობია. კი, კაცო, პიტა, ბროკი, yeah, wonderful-ა. wonderful-ა და ის ერთი. ყველა უარ, ყველაზე მაღალი რეიტინგი აქვს შეჩემა, ან wonderful-ას ან GL-ს. Full compare, full image. ავი და ხვალ გავწუროთ 10-ზე, კაროჩე რა. ვისკენ ვარ და ფეიზისკენ, თორე $100 ვაგებთ, მაგრამ არ მაწყობს. მაგრამ და -200 მაგრამ დააპრედიქტა აზე ხარ? ილი არის, იმენა გოუთი ძმაო, იმენა ტიპი არის. მაგის პიქემები დავწეროთ ხოლმე, ამის მერე ვეტყვი რომ მეთქი რას წერთქო და მაგის მიხედვით გავპიკავ რა. ეხლა ნავი თუ გახდა ხვალ ჩემპიონი? ხო, ხვალ ნავისკენ ვიქნები, let's go NaVi. ხვალ ნავის დროშას გავაკრავ აქ. აი ეს. არ არის პრაკები ბიჭო, არა ხვალ ვისველებთ. კაროჩე, წავედით მე ყალმშვიდობის გაკოცეთ გულში. მაგრები ხართ, კარგები ხართ, ოქროები ხართ. დავაი, არხი გამოიწერეთ, სტრიმი დაალაიქეთ, ინსტაგრამზე დამაფოლოვეთ, რომ 450-ზე კიდე გავათამაშო რედელანი. გაკოცეთ გამეყალმშვიდობის დავარ. აუ 11 საათი კი არა.